Bloody hell. To stop my video. Кого-то привлекают творческие специальности, а кого-то точные. Кто-то хочет заниматься бизнесом. Но чем ритейл отличается от общего менеджмента? Чем финансы отличаются от банковского дела? Кто такие финжиры? Как вузы учат брокеров или маркетологов? 21-26 сентября во время недели профориентации профессора ведущих зарубежных вузов помогут вам выбрать именно ту специальность, в которой у вас лежит душа. Они расскажут, как вузы готовят высококлассных специалистов, какие предметы изучаются во время бакалаврских и магистерских программ, как стажировки помогают с дальнейшим трудоустройством. Итак, 21 сентября – все об образовании в области бизнеса. 22 сентября – марафон для тех, кто хочет изучать юриспруденцию. 23 сентября – все о специализациях в инженерии. 24 сентября – марафон о профессиях в области естественно-научных дисциплин. 25 сентября – день, посвященный творческим специальностям. А в субботу, 26 сентября, вы узнаете о том, как поступать в зарубежные университеты. Если вы планируете учиться в вузах Канады, Великобритании, США, Австралии, Новой Зеландии или Европы, регистрируйтесь на наши бесплатные презентации и тренинги. Неделя профориентации проходит онлайн на платформе Zoom. Регистрируйтесь, а накануне мероприятия мы пришлем вам напоминание, чтобы вы не забыли присоединиться к трансляции. И главное, это будет не просто трансляция, но в режиме реального времени вы сможете задавать вопросы и получать на них ответы зарубежных и отечественных специалистов. Мероприятие подготовлено для абитуриентов и их родителей образовательной группой Students International и международным IELTS тест-центром. До встречи в Zoom. Итак, дорогие друзья, слушатели, всем добрый день, добрый вечер. Меня зовут Виктория, работаю в компании Students International в отделе стран Юго-Восточной Азии и Океании. И я безумно рада снова приветствовать вас на нашем недельном профориентационном марафоне. На всякий случай напомню, что стартовал он в понедельник. В понедельник мы с вами говорили про бизнес-образование. Вчера наши коллеги поделились с вами самыми интересными инсайтами про получение юридической специальности. Сегодня же у нас с вами технический день, и мы сегодня будем с вами беседовать про инженерные специальности. На экранах вы сейчас можете наблюдать расписание сегодняшнего дня. Обратите, пожалуйста, внимание, что, как всегда, мы для вас подготовили очень много интересных тем. У нас будут выступать представители из разных стран. Но сейчас у нас с вами по плану стоит выступление наших коллег из далекой и волшебной Новой Зеландии. У нас присутствуют спикеры из Оклендского технологического университета, и более того, у нас сегодня с вами будет даже профессор из факультета инженерного дела, который поделится с вами самыми интересными событиями, профессиями, которые предлагает их факультет. Итак, давайте же, наконец, мы передадим слово нашим коллегам. So, hi, Monique. Hi. Yeah, great. So lovely to see you here today. Thank you so much for being ready to support our students and to talk with them about the Auckland University of Technology. I'm ready to give you a word, so please go ahead with your presentations. I think you will start first, and then we'll move to your colleague John. Hi, John, as well. Right. Thank you very much. So just give me 1 minute to get my presentation there for you. Okay, can I just confirm that you're seeing that in full screen mode? Yep, it's all good. Beautiful, and we have thumbs up from John as well. Yes. Fantastic news and a great start. Thank you so much. Big thank you to Students International and a huge thanks to everyone who's joining us here this evening in Auckland, New Zealand. My name is Monique Van Veen and I work in AUT's International Department. So before we deep dive into our engineering programs at AUT, I just want to take you very briefly through a little bit about who we are as a university. And then I'll hand over to my colleague John to go specifically into our engineering programs.
So AUT, I'm sure you may have guessed, stands for Auckland University of Technology. And it says in the name, but we are based in Auckland, New Zealand. Auckland is New Zealand's biggest city. We have around 1.5 million people here in Auckland, and AUT is New Zealand's second largest university, and we are the fastest growing university in New Zealand. So to give you an idea, we have around 30,000 students at AUT. Approximately 5,000 of those are international students. And our international students come from more than 140 countries. So we have a hugely diverse student body on campus, and that's reflected in the city itself. It's a really diverse city, Auckland. So just a few of our rankings that you're seeing on the screen here. We're particularly proud of our international outlook there, our employability, and being ranked in the top 1% of universities in the world. So again, in that name, Auckland University of Technology, you would assume that we have some pretty good technology. So John will be talking a little bit later specifically about the facilities we have for engineering. But as you would imagine, on campus, we really want our facilities to be matching those that you would find out in the industry when you graduate from your degree. So we have world-class, world-leading facilities for you to use. Everything from motion capture studios to TV and animation studios to New Zealand's largest radio telescope in New Zealand. One of the other things that's really important to us is our learning philosophy, so how you go about studying. We appreciate that it's not enough these days just to have a strong academic degree, and AUT wasn't founded on the premise of just delivering academic programs. So we wanted to combine the academics with the practical work experience. And so we do that through our partnerships with industry. I appreciate that perhaps my internet isn't strong enough, but what you should be seeing is a scrolling list of our industry partners. I think what you've got instead is a static list, but we have hundreds of companies that we partner with, not just in Auckland, but around New Zealand and around the world. And they really influence what we teach our students. So our industry partners often are the ones to tell us what they're looking for in a graduate. And so we make sure that our programs are designed to meet their needs. Not only that, but we often partner with industry to provide things like internships, work experience, and sometimes our industry partners will be the ones who set the assignments for our students. You know that what you're learning at AUT is what's really required of you when you go into the career of your choice. So I mentioned that we are in Auckland, New Zealand, but I just want to touch briefly on AUT's campuses. So we have 3 campuses across Auckland. For the purposes of today's presentation, you only need to remember one campus, and that is the city campus that you're looking at on the map right now. So all of AUT's engineering programs are taught right in downtown Auckland at our city campus. And finally, just before I hand over to John to take you through engineering, I thought I should share with you our other programs that AUT offers. So just for those of you who may be listening but not fully set on engineering, I don't mean to be biased and I don't want to put you off because John will be selling engineering to you, but AUT is a comprehensive university. So we have more than 250 programs. And just keep in mind as you're learning a little bit more about engineering as well, that our programs are taught all the way from pre-degree, so things like certificates and diplomas, through to bachelor's degrees, bachelor's with honours, and then right through to postgraduate, master's and PhD. So you can study the wide range of spectrum depending on what your current experience is. So without further ado, please let me hand over to my colleague, and I can see he's there eagerly ready to talk to you about engineering. John, take it away. See, look how eager I am. It's great. Right? Okay. Good evening, or sorry, good morning, Moscow, and great to see everybody or know everybody's here and listening to what we're having to say. My name is John Tukey. I'm actually from the School of Future Environments, but I'm going to present the covering or going to cover off a couple of different schools because we have 2 locations within the university which actually present engineering subject matter. So initially I'm going to talk about the School of Engineering, Computer and Mathematical Sciences, and then going to move on to the School of Future Environments because we break up the engineering discipline on the basis of the specific subject matter we're covering off.
That's just how we operate at AUT. Can I get the next slide, please? Great. We exist as part of the Faculty of Design and Creative Technologies, which is a big organization. It's the largest faculty in the university. And we have a range of different subject matters that we cover off, including School of Art and Design, School of Engineering, Computer and Mathematical Sciences, but also the School of Future Environments and Communication Studies. So I'm going to primarily cover off and talk about the School of Engineering, Computer and Mathematical Sciences, and indeed School of Future Environments. Next slide, please. So we'll start off with ECMS. ECMS is it's a big organization. It's a very, very big organization. It's a new school, similar in size to other significant universities, particularly in New Zealand context. So we're talking about the Faculty or College of Engineering at either Auckland University or Canterbury. So in your mind's eye, you may only think in engineering terms about Auckland, Canterbury. They're the only ones. Actually, there's a third one, and it's us, and we're actually just as big as they are. We've got about 3,500 equivalent full-time students, or EFTs, of which about 30% are international. So without doubt, you'll get a real multicultural, multinational experience. We have a lot of postgraduate qualifications, and I'm sure that a lot of you are going to be interested in postgraduate qualifications, including up to 180 PhDs. It's actually slightly more than that. It's actually closer to 200 now, because we just keep growing and growing and growing. It includes 135 academic staff, a whole bunch of allied staff to be able to facilitate all of the technology-based laboratories and other infrastructure that we have. So it's a big organization you'll be joining. All of our degrees in ECMS are accredited by the representative bodies. So when we talk about engineering, we actually talk about Engineering New Zealand, or what used to be called IPENS, now called recently changed to ENZ. But also, if you're going to go for a more IT-related qualification, all our qualifications, all the appropriate qualifications are accredited by Institute of IT Professionals, which is a global quality standard which we abide by. So all of our qualifications are internationally recognized. It doesn't matter where you go in the world, you can tick the box to say that I am appropriately qualified for what we do. So we have the programs are designed and accredited if you're an engineer through either the Washington Accord, Sydney Accord, or alternatively Seoul Accords if that's appropriate. But fundamentally, we emphasize Washington and Sydney Accord qualifications in the engineering space. Next slide, please. Very slowly. Yes, right. So one of the nice things about working in ECMS and the School of Future Environments is that the physical infrastructure you'll be sitting in is all brand new. It's literally only commissioned last year, and consequently you'll get clean and nice buildings to work in, which is always a pleasure, always a joy. So some really good spaces, including teaching and research spaces with all the gadgets and gizmos that you need, particularly if you're interested in what you're looking at just now on the bottom slide is the test hall facility we have is actually dropped into the well that you can see just in front of you. But you can see some actuators there that we use against the strong wall to test structural integrity of different structural members. Next slide, please. So it's nice to have all the new kit. When it comes to the School of Future Environments, we've also got a whole bunch of new toys, and you've got me, because I've got a face there, and you can see like I said earlier, my favorite slide. I can do that. Yeah, it's really rather disturbing. But that was actually done at a recent opening day event for recruitment for students, actually, which is a really nice link. You know, we're all about employability at AUT, and that's something that we emphasize. So when it comes to the School of Future Environments, we've got top of the line capability, and we're going to be upgrading this year because we've got further commitment for infrastructural upgrade as well, which is great. So we've got motion capture, visualization labs and things like this, but also some really sexy architectural engineering, virtual reality type of capability, as well as even obscure capabilities like a textile laboratory, but I digress. Could I get the next slide, please? Okay. Even the infrastructure is, again, demonstrably state of the art.
So the design of the building, you look on the right hand side, you can see the atrium structure of the building that you'll be in. It's, apart from looking slightly like the Death Star, which we don't talk about, the locals know about this, but it's only between you and I. We have a whole bunch of awards that have been allocated because the design was recognized as being very, very high capability in terms of sustainability. And it actually represents what we do as a university. So the building itself has been designed, I know because I was responsible for specifying this. There's a whole bunch of exposed structure so that the building is designed to be able to be used as a teaching tool. So you can actually teach the structural members, structural connections, and so on, and then you can demonstrate it by actually seeing it in the classroom, physically in the classroom, because it's right there in front of you. And that's part of the rationale. It's the Japanese have a phrase which is Gemba Genbatsu Genjitsu, which means actual time, actual place, actual problem, and that's what we do at AUT. So we have the actual time to look at the issue, the actual location that it's actually used, and there it is. You can see it. And that Gemba Genbatsu Genjitsu is just a real, it's what we do as a university. We're highly committed to it. Can we get the next slide, please? I think we need a new brand, John, a new slogan for AUT in Japanese. This is it. I can also capable of speaking vague phrases in Japan. And I'll always forever think of the Death Star now. Thank you for that. Yeah, well, this is true. This is true. Okay, and the fundamentals, I mean, it says here ECMS values, but it's actually all our values at AUT, and we're interested in changing the conversation from just theory into practice. So it's about hands-on, applied approach to engineering and to education generally, creating a situation where you get access to staff who have genuine industry experience. They can talk about industry issues. They can do it in an absolute robust manner. The classes are supportive, student-centered, and we're in the business ultimately of creating the high-quality educational experience that you need as a student coming into a country which is you're not familiar with, and that's what we do. Okay, next slide, please. So we're going to take a quick look at some of the programs in the School of Engineering, Computing and Mathematical Sciences. The spectrum of majors that we cover in ECMS are, they primarily deal with either engineering, computing or mathematics. There are also some programs, which I'll talk about in a minute, which are more professional development programs, and they're very, very specifically targeted at developing people who are postgraduates and wish to transition into a professional role in industry. So more management, project management type of focus, but seated very robustly into an engineering context. And that's, it's one of the things we're very well known for. And actually, I've had an awful lot of students over the last 10 years that have come over from Russia and Belarus and also Ukraine and elsewhere, all from the same part of the world to have that experience. Indeed, I've even got a Russian PhD student at the moment who I'm supervising. All of our programs are designed to be integrated. They're all intended to allow students to staircase from low qualifications to high qualifications, gradually stepping up. And this is part of what we do. So everything is thought through and integrated fully so that there's no sort of outlying little sort of boutique-y type of obscure things over to one side. So they're all thought through appropriately. Get the next slide, please. So we'll start with the Bachelor of Engineering Honours, which is our flagship program in engineering space, Planet Engineering, shall we say, which is a 4-year professional engineering degree, what we refer to as a 480 credit point. Typically at AUT, we offer 120 credit points in a year. That's the standard workload for students. And all of our professional engineering degrees that are 4 years in duration all have accreditation according to the Washington Accord, which was recently re-upped or re-accredited in 2018. There are 6 majors specifically.
Within the School of Engineering, Computing and Mathematical Sciences, there are only 4. The other 2 are in the School of Future Environments, where I live, because my background is I'm construction related, so I deal with construction primarily. The 4 majors in ECMS are mechanical engineering, electrical engineering, electronic engineering, software engineering, and mechatronics engineering. I think most people will know what mechanical engineering is, which is the standard forming, design, forming, bonding, structure, and so on for primarily metal-based systems, but also other mechanical systems, including potentially timber and even composite materials or ceramics. But mechanical engineering is pretty well known. Most people understand what electrical engineering, electronic engineering is. Again, we have the very strong capability with regard to electrical electronic engineering in particular, particularly in power systems engineering and also control systems as well. So that's primary focus for the electrical engineering space. Sorry, I forgot to mention that mechanical engineering is primarily a lot of capability in terms of material forming and bonding, so jointing of materials using things like friction stir welding, for example, and selective laser sintering of 3D laser, 3D on 3D printing type of platforms. More recently, we launched software engineering, which is obviously about the design of software and creation of bespoke software for computing platforms. And mechatronics is strongly related to our capability with regard to drones and other UAV type capability that we offer, as well as general robotics and so on. The requirements for getting into this, if you're an international student, is achieving university entrance standard, including maths with calculus and physics. I know for a fact that because the Russian education system is excellent, outstanding actually, very well regarded globally, that there is not going to be a problem for the vast majority of Russian candidates coming forward, and we would be more than happy to engage with any inquiries or applications therein. At undergraduate level, we just need English language capability at IELTS level 6.0 with no lower score than 5.5 or an equivalent with either TOEFL or PTE. Get the next slide, please. Moving on to the built environment programs, that's where I live, and therefore it's the best bit, obviously. Did I say that out loud? I do. I must apologize. I keep saying these things. So we have 2 majors in the built environment engineering side of life. So we have the construction engineering and architectural engineering. Now, some of you will be familiar with, and a lot of you will be familiar with the notion of civil engineering, and that's fine. Civil engineering is a catch-all term, and it encompasses things like structural engineering. It encompasses construction management, roading, water infrastructure, and so on. Okay, geotechnical engineering, that's another classic component. Coastal engineering, and so on. When we established AUT, we were set up primarily to support the building industry, as in the vertical construction sector. Therefore, our programs were focused around vertical construction. The construction engineering major is primarily structural engineering related. So we're talking about materials, we're talking about structural design, we're talking about designing loading systems to be able to cope with seismic loads. One of the capabilities that we have at AUT is seismic engineering, because of obviously New Zealand is seismically active as a country, and consequently our requirement to develop engineers with seismic capabilities, seismic understanding, is substantial. We also do a lot of work with materials such as timber, for example, which is something we have an abundance of in New Zealand. Lots of trees here. Oh God, yes. But it's also a major export for us as well, timber. So timber engineering becomes a significant component of what we do at AUT. So the construction engineering is the structural side of civil engineering. Architectural engineering, by contrast, is building integration. Now, what do I mean by that?
Probably the best way of describing it is building services engineering, but with a much more design component associated with it. This means that the two elements of what we offer is structural engineering, how the building physically stands up, and then the architectural engineering is related to how that the space inside is now supported in terms of heating, ventilation, air conditioning, thermal performance, and all the other aspects of maintaining indoor air quality. Once again, in common with the ECMS papers, or programs rather, it's a 4-year professional engineering degree. It's internationally recognized under the Washington Accord, and the requirements for entry are identical. Get the next slide, please. In addition to the 4-year majors that we offer in engineering, there are also a range of 3-year majors which are referred to as the Bachelor of Engineering Technology. The majors that we primarily deal with in the Bachelor of Engineering Technology are mechanical engineering, electrical engineering, network and communications. So that's that crossover between electrical and indeed to electrical engineering and IT, for example. A lot of that aspect. And there's also computer and mobile systems engineering. And in the building space, we offer building engineering and building services engineering. Now, these 3-year programs are technician degrees, so they're not intended to design things, they're intended to maintain things. The best way I can describe it is if you consider a 4-year professional engineering degree, that is someone who has the capacity to design new machines, design new complex systems. Excuse me. The individual who comes out from a Bachelor of Engineering Technology, they won't design the machine, but they'll understand exactly how it works and can get the best out of the machine. And that is where the two types of qualification, the 3-year qualification at level 7 and the 4-year qualification at level 8, marry up. You need both types of engineer, and actually, perversely, and I'm not trying to force you in any one direction, in New Zealand we probably need more of the level 7 engineers than we do at level 8 engineers, simply because there is a lack of people who are actually engaging actively with engineering education coming out of school, and therefore we need to build up people's capacity to do this. This qualification is a 3-year qualification. It's recognized under the Sydney Accord, which was recently reaccredited, and the standard entrance requirements is university entrance, including maths and physics. Don't have to do calculus, which is fine. We'll teach you that bit. And also the IELTS requirement is as standard, which is 6.0 as well. Okay, next slide, please. Doing well, John. I'm there. I'm onto it. Now I'm turned orange because of this. Okay. That's how I know when to go to the next slide, because your face goes orange. This is true. This is great. Okay, so what we have is a range of different postgraduate ECMS and School of Future Environment degrees. This particular type of qualification is there's a couple of different individuals who typically want to do a postgraduate qualification with us, and that's fine. There are people who want to do things in order to go on to a research career, and there are individuals who wish to go on and get employment opportunities. So I very particularly differentiate between the two. Now, the two particular types of engineer, I'll talk about the two most important as far as I'm concerned, which are the individuals who want to go and work in industry. There are 3 specific, highly focused, well, actually, there's actually more than that. There are a bunch of very specific, highly focused engineering-related degrees. So we have the Master of IT Project Management, which is intended for individuals who come from an IT or similar background and wish to go into a more project management focused area. Similarly, we have a Master of Construction Management. It's a 1-year program as well. As you can see here that the
Master of IT Project Management is 1 year, needs some work experience. The same is true with Master of Construction Management, 1 year, needs some work experience. And the Master of Engineering Project Management, again, 1 year, needs some work experience. The requirements to get into these qualifications are always the same, which is you need your first qualification in your home country at a high level. Ideally, you need to, in the Russian system, you probably need to get to a B grade average or somewhat higher, okay, which is, it depends on your experience. You can actually, we will take into account the experience that you have, because we recognize that Russians coming have excellent engineering capacity. So you know, we can allow ourselves to be a bit flexible on that, so long as you've got some work experience associated with it. So they're the ones that are primarily professionally focused. In addition, we also have a Master of Forensic IT, which isn't listed here, unfortunately. I don't know why, but there you go. Sorry, I'm out. That's it. That's it. You're sacked, Moni. You're sacked. Bye. But that Master of Forensic IT is again highly valuable type of qualification. In addition, there's also a Master of Analytics as well, which again is a very, very sought after qualification. Now, the Forensic IT program is intended for dealing with IT security issues within business, and is very highly sought after. Again, you need work experience, and the folks who go through that qualification go on to superb career opportunities, so not to be sniffed at. When it comes to analytics, that's much more focused on corporate development, and indeed the requirements or the needs of the banking sector as well, so that you can analyze trends in data and share prices and all that sort of stuff. That's the type of analytics we're talking about there. So those individuals who are in engineering and wish to transition again into a more business focused type of outcome, that's analytics is a real good. If you're interested in mathematics in particular, analytics is great. Thereafter, we have a range of other qualifications. We have postgraduate certificates focusing either on computer information sciences, engineering, or mathematical sciences. We have postgraduate diplomas, again emphasizing computer information sciences, engineering, and science. Now, the difference between a postgraduate certificate and a postgraduate diploma is in the duration of the qual. So the level is the same. It's all level 8 qualification under the New Zealand system, but the duration is, for a postgraduate certificate, just 1 semester. For a postgraduate diploma, it's 2 semesters. If you're seeking to work in New Zealand post-graduation, you need to actually complete a 1-year qualification at least to qualify under the terms of the Immigration New Zealand. Other than that, we also offer a Master of Engineering, which is which basically the specializations in which broadly follow the requirements or the areas that are represented in the previous slides. So mechanical engineering, electrical, mechatronics, software, construction, and architectural engineering. And you can select from those existing papers relatively easily, along with a research paper. Just for the record, by the way, all of the master's degrees require research, at least 45 credit points for an engineering, sorry, well, actually 45 credit points for anybody seeking to graduate at level 9. Okay, after the Master of Engineering, which has a couple of pathways through it, including 1 year and 1.5 years, depending on your background. The good news is all Russians will be able to complete their Master of Engineering in 1 year without a problem. There is also options for research-based content as well. So there we're talking about MPhil, which is again a 1-year program
Master of Science by research for the sciencey or more computing people, and the Doctor of Philosophy as well, which is well, a PhD is a PhD, as we know what a PhD is. Next slide, please. Doing well, John. I'm onto it. I'm getting there close. Okay, AUT has, like every university in New Zealand, AUT has a substantial research capacity, and we have a wide range of active research programs accordingly. So basically, every academic member of staff that's on a standard pathway of employment has to have a research area that they are primarily focused on. And we've grown dramatically over recent years. We've constantly escalated our capability, and consequently, we've built a very substantial and wide-ranging research capacity with specializations dealing with both theoretical and indeed practical solutions for things. You know, because obviously we've got a very industry-focused mindset with what we do. You want to go for the next slide? So in the area of engineering, general engineering research themes, excuse me, we have very strong capability with regard to biomedical technologies. We've had a long-term relationship with Fisher and Paykel, where did I get that from? Fisher and Paykel Healthcare, which has been Fisher Price are toys. That's wrong. Yeah, Fisher Price is like children's toys. No, Fisher and Paykel. That would be fun. Fisher and Paykel Healthcare has been something which we've been ongoing with for a long period of time. A lot of research taking place dealing with respiratory issues, respiratory dynamics, cardiovascular engineering, and cardiovascular systems on the body, and so on, as well as adapted lenses for eyes and things like this. When it comes to computer engineering, a lot of capability with regard to reconfigurable high-performance computing, as well as reliability issues in other devices. Strong capacity with regard to computer vision that's been established over the last 5 years, 6 years, with a dedicated research team in that area, dealing with computer vision linked primarily to automotive. So dealing with the likes of Daimler and Mercedes and so on to guide electronic vehicles. In the world of construction management, which is where I live, we have a large capacity with regard to procurement, decision-making, supply chain, logistics management, lean construction. So a range of different high-performance management issues across the construction sector. Not going to go through everything there, it's too complicated. Next slide, please. I think you've got one more after this as well. Yeah, that's fine. No, I recognize these slides. It's all good. Good. Thereafter, as I alluded to before, optimization control systems. Control systems and power systems are a significant component of the electrical engineering, electronic engineering space. Materials technology is substantial, particularly dealing with microstructures and formation technologies and bonding technologies for mechanical systems. So as I say, friction stir welding is one of the things that we do. Welding metallurgy generally, if that's what floats your boat. General metal forming, things like titanium casting and so on. And then power and energy generation and the transmission aspects of that. So New Zealand has very particular issues with regard to power. Most of our power is generated by hydro with some geothermal as well. So there's some quite interesting problems that we have in New Zealand that need to be addressed by power systems engineers. Next slide, please. And then the last ones we're going to go on to signal processing, which is all about speech enhancement, speech recognition, adaptive filtering, and that sort of stuff, as well as general pattern recognition. And there was a very interesting research project recently completed about mapping bees for some reason. And I can't remember, the guy who did it was very excited about it. One day he told me about it, and I tended to glaze over slightly because he was too excited about it. But we have some very interesting
dealing with issues of extracting order from chaos, or chaotic systems, and so on. Thereafter, telecoms, sensor networks, network embedded intelligence, and network embedded systems generally is the type of capability that we offer. And molecular engineering is actually delivery systems for active biological entities for treating cancer, for example, which there's some absolutely real top-end capability for cancer treatment, just dealing with that interface between biological engineering, materials science, modeling, and the delivery systems for treating cancer. Quite phenomenal stuff. And if you are interested in any of the research subject matter, I would strongly urge you to look at the AUT website to get a little bit more detail, because obviously I can only just sketch over the surface. There's such a huge amount going on. I can't be the expert in everything. Okay, I think that's pretty much it. It seems like that. Hey, that's brilliant. Thank you very much. I think I saw a couple of questions come in. Is that right, Victoria? Should I stop my screen? Oh, no, you can just leave it for the next 10, 15 minutes, I guess, while we have some time. First of all, I'd like to thank you both for this marvelous presentation, and special thanks to you, John, as well, as I know that's the middle of semester 2 in New Zealand right now, so you have a lot of students, teacher stuff going on, and we do appreciate that you found some time to join us today. You're right, we do have a few inquiries from our students. The first one is addressed to you, John. We have a student, Artyom, and he's wondering if he has got bachelor degree in civil engineering, but without honors, is it possible to apply to complete his studies? I think he talks about postgraduate or master degree, not bachelor one. Does he have work I think experience is the key question. If he's coming from, if he's coming straight from, I think something's that's a going different on. proposition than if he wishes to do a master's degree. Hey, John, can you stop, take a breath, and start from the very beginning? We missed you. I lost you for a while. Sorry. Okay, can you hear me now? Yes. Can you hear me now? You can hear me now, right? Okay. It depends. The issue it depends on is how much work experience he has, and if he wishes to complete his current bachelor's degree with honours, or whether he wishes to do a master's degree. If he wishes to do a master's degree, he doesn't require an honours degree to get in. I don't know what happened there. Can you keep going? I just thought it would help with the internet connection, not to share. Oh, it's a bandwidth issue, right? Yeah. It's the issue. You just please go on with the response to the answer. Okay. Yeah, so the issue is whether or not he's got work experience. If he's got substantial work experience, he can go and do masters without a problem. It depends what he wants to do. It depends what his desired outcome is in terms of, does he seek employment in Russia? Does he seek employment in New Zealand? Does he, what does he want to do? Because each one of these directions has a different piece of advice associated with it. It also depends whether or not he wants to do what you said is complete a degree or complete his degree. But does he mean his bachelor's degree, or does he? I'm afraid we lost John again, but I hope he'll be back soon. I'll just elaborate in Russian
for a few seconds, if you don't mind. Артем, добрый день, спасибо большое за ваш вопрос. Вижу, что вы написали дополнительный комментарий. Правильно ли мы вас поняли, что вы хотите получить именно степень бакалавра honors, или вам важно наличие именно вот исследовательского аспекта в вашем дипломе? Если вот поясните этот момент, будем очень благодарны, чтобы коллеги могли максимально корректно ответить на ваш вопрос. Спасибо большое. Дорогие друзья, извиняюсь за небольшую техническую неполадку. Джон временно, кажется, отключился. Надеюсь, он еще сможет к нам подключиться. Тем временем давайте мы посмотрим на другие ваши вопросы. So, Monique, we have another inquiry. It's from Natalia, and she's wondering if she can apply to the bachelor degree after the year 11 of high school in Russia. A really good question. The short answer is that you would need some kind of foundation program first. The reason for that is that New Zealand has 13 years of schooling. So students who come straight to university out of high school in New Zealand have done 13 years of study. So we know that that's not always the case around the world. And so what we have available is an intensive foundation pathway which prepares you to come to AUT. And that's also in New Zealand, in Auckland, taught by one of our partners of the university, Up Education. So what I might do is just link you to the foundation program information so that you can have a look at that. But you wouldn't be able to come straight from year 11 into the Bachelor of Engineering Honours degree. Right, I'm back. Oh, finally, that's good to know that you're back. So if you don't mind, I'll just quickly translate the Monique's response to another question, and we'll be able to get back to the honors inquiry from Artyom. Итак, Наталья, спасибо большое за ваш вопрос, очень правильный на самом деле, и действительно, да, поскольку в Новой Зеландии в школе учится 13 лет, у нас в России 11 лет, то для того, чтобы попасть на бакалавриат, нужно предварительно пройти подготовительный курс, который называется Foundation. Он длится от полугода до 1,5 лет, соответственно, чем лучше академические и языковые показатели у студента при поступлении, тем на более ускоренную программу он может попасть. Так, Артем, давайте... So we have extra comment from Artyom, and he said that he doesn't have any experience as of yet, I think engineering experience, and he is looking for honors options actually. Yeah, okay. As he would love to apply for a job somewhere in abroad. Okay, that's fine. Can you stop my video again? So I'm not just a name, I'm a picture as well. We can't see you, but that's no worries, we can hear you, that is great. Okay, whatever. Yeah, it's just it says here the host switched off my video. I'm just saying, I feel disempowered. John, we've had enough. Anyway, look, there's not a problem if you wish. What? We'll just talk. Yeah. Okay. The reality is that if he wishes to apply, that's not a problem. He can do so, and the expectation is he would do slightly more. It kind of depends, because there's a whole bunch of difference between an ordinary degree and an honours degree in terms of the grading of certain papers. So what he'd have to do is apply for cross-credit, which he can do, but he needs to apply. He basically needs to apply for He needs to apply for the BE honours in engineering.
specialization in construction, and he would then be given a certain amount of cross credit dependent on what he'd achieved. So typically he'd be required to do at least a year, I would imagine, to get up to BE honours. Did you hear that? Yeah, we heard that. Thank you so much for the response. I'm sure it was very helpful, but if our students have other questions about that, we'll be happy to respond to them. I can see we have a few other inquiries in the chat box. So there's a great one. Do you have practical components such as internship embedded in the course? And if you don't, what internship opportunities are available, my bad, to engineering students? Okay, if we're talking about undergraduates, the answer is yes, there's an internship that's part of what we do to complete all of our engineering qualifications in order to achieve Washington Accord accreditation at level either 7 or 8. Sorry, Washington Accord accreditation at level 8 and Sydney Accord at level 7. There is a statutory requirement for so many hours of educational experience. Experience associated with your internship. So typically, it's I think 360 hours at level 7 in total, and at level 8 it's about 400 hours. Sorry, that's not correct. 600 and 800 hours, that's the right numbers. So 600 hours to achieve level 7, 800. Well, thank you so much. We have a few minutes more to look through inquiries in the chat box. So just give me a second, please. That's a good one from Sergey. He's interested in research at automotive field. If you can comment on that, that would be great. Automotive? Yeah. Did you say automotive? Automotive field, but that's research, not coursework. Research, yeah. Okay, well, the problem with automotive engineering is in New Zealand we don't have an automotive industry. Every vehicle that we run on the roads has been imported. Automotive manufacturers is great. We love cars, we love vehicles of all types. However, we don't have a local industry. Rather than trying to position their thinking or their experience in the automotive sector, particularly when you're dealing with research, it's to look at the principles. So, for example, combustion. If you're dealing with engines, deal with combustion of all types. However, combustion as a concept is managing vehicle or rather hydrocarbon vehicles, for example, or even dealing with vehicles that are hybrids. There is a requirement for understanding energy transfer, combustion, and mechanical engineering general principles. Now, any research project has to be aimed in that more generic space if you're going to find a position in this. That was brilliant. Thank you so much. If you want to specifically... Oh, that's not the end so far. Sorry, John, we're getting about 1 in every 10 words from you now. I'm afraid we have some constant technical issues. But anyway, I'm pretty sure that that part that we managed to hear was absolutely brilliant.
But anyway, if the student still has some questions, we'll be happy to follow up after the presentation. Monique, thank you so much. I can see that you shared some links in the chat box, and we had an inquiry about some alumni, examples of alumni works. Поэтому, so I'll just switch to Russian quickly. Дорогие друзья, спасибо большое за ваши вопросы. У нас они были очень интересные, необычные. Хочу вас поблагодарить за вашу активность, и у нас, не вижу, к сожалению, имени участника, запросили образцы работ студентов факультета инженерного дела. Наша коллега поделилась ссылками в чат-боксе, поэтому, пожалуйста, сохраняйте ссылки, переходите по ним, посмотрите, чем все-таки занимаются студенты и что вас, да, может ожидать в будущем, если вы планируете получать образование в Новой Зеландии, в данном случае в Оклендском технологическом университете. So, Monique and John, I'd love to thank you so much. That was absolutely marvelous speech, very interesting, comprehensive. We had very good questions from our students. I would love to wish you a great evening, and hopefully we'll see you sometime soon again. Thank you very much. Have a lovely day. Thanks, you too. Bye-bye. Yeah. Итак, дорогие друзья, только что мы с вами прослушали выступление наших коллег из Оклендского технологического университета. Надеюсь, сессия для вас была интересной. Прежде чем мы перейдем к следующей презентации, хочу напомнить, что наша неделя международной профориентации организована лучшим агентством Восточной Европы согласно Study Travel Magazine компании Students International. Мы работаем в образовании за рубежом с 1992 года. Нашими соорганизаторами сегодня является лицензированный центр по подготовке к экзамену IELTS School. И наши профессиональные преподаватели с радостью подготовят вас на нужный балл, вне зависимости от того, проживаете ли вы в России, либо в любой другой стране, поскольку занятия мы проводим как очно, так и онлайн. Спешите воспользоваться этой возможностью. И также наши соорганизаторы сегодня – это Международный экзаменационный центр IELTS Students International. Мы принимаем экзамен в более чем 30 городах России и Украины. И более того, наш экзаменационный центр в России единственный, где вы можете сдать IELTS в любом доступном на сегодняшний день формате. Это и академический модуль, и IELTS UKVI, и в том числе IELTS компьютерный. Поскольку наше мероприятие является полноценной неделей профориентации, любой участник может получить онлайн-сертификат, где будут прописаны бонусы, которые наша компания подготовила для вас. Для того, чтобы стать обладателем данного сертификата, вам всего лишь нужно прослушать минимум 20% курса и впоследствии написать нам на электронный адрес info@studenter.ru, оставить фамилию, имя, отчество полностью, свой email и телефон. На ваших экранах вы можете наблюдать расписание сегодняшнего дня, который посвящен, еще раз напомню, инженерному образованию. У нас достаточно обширное портфолио, которым мы гордимся. Мы работаем с нашими учебными заведениями уже более 25 лет. Да, достаточно большой и серьезный опыт. И наша компания является первым этапом приемной комиссии, поэтому если вам требуется помощь в выборе с профессией, со страной, с учебным заведением, мы будем рады вам в этом помочь и в будущем сопроводить процесс поступления и получения визы и вашего отъезда в страну обучения.
У нас очень много офисов, более 40 по России, Украине и Казахстану. Поэтому вы можете обратиться в любой из них. Наши специалисты очень опытные. Как я уже отметила, мы более 25 лет занимаемся образованием за рубежом. Пожалуйста, с любыми вопросами обращайтесь к нам в московский офис, либо к коллегам, которые находятся ближе к вашему месту проживания. Итак, сейчас у нас с вами будут выступать коллеги из солнечной Австралии. У нас на связи технологический университет Сиднея, и мы с вами будем говорить о робототехнике, IT-направлениях и биотехнологиях. Я вижу, что наша коллега из университета Анна подключилась. Я рада передать ей слово. Анна, спасибо большое, что вы сегодня с нами. Прошу, можете запускать вашу презентацию и общаться с нашими ребятами. Okay, just give me a couple of seconds. Hold on. Sure, no worries. Take your time. Can you hear me well? All good? Very good. We can Yep, perfect. Yep, I'm just going to set up my presentation real quick. And can you see everything now? All the slides and everything is working perfectly? Yeah, all perfect. Thank you. Okay, great. Well, welcome everyone. It's a pleasure to participate in this event today. I'm very happy to introduce you to our beautiful university and to the campus life, to the facilities, to the degrees that we have at UTS. My name is Anna, and I'm from the University of Technology, Sydney. So we are located in Sydney, in the very heart of it. It's just 15 minutes away from the downtown. So basically, from the name of the university, you can tell that we are more focused on the technology. However, we also have other variety of degrees, so you will be able to choose whatever you're interested in. And today, so basically, we'll be talking a little bit more about our engineering degrees. If you have any questions, please feel free to let me know. I'm a student advisor at the University of Technology, Sydney. I'm not very technical, so I will be happy to respond to whatever inquiries you have. If not, then we'll figure it out later for sure. So let me introduce you to UTS. UTS is abbreviation for the University of Technology, Sydney. So we are we're quite a young university. We're first young university in Australia. Therefore, we're actually proud of our brand new facilities. We are amazing, and we are putting a huge effort, a lot of funds into the facilities, into a lot of tech labs, a lot of brand new and modern 3D printing laboratories, scientific laboratories and stuff like that. So brand new, it's very pretty, and it actually, you can tell that it reflects, all the demands of the real world. So we are very hands-on, and we have a really nice focus to what's happening in the world, and we're providing our students with all the skills and knowledge that is required nowadays and also in the future. So we are quite a big university. We are around 45, when we're growing every year. We're around 45,000 students. We were established in 1988, and we are actually at
world ranking number 140, and we are improving that number every year. So from 160 last year, we went up to 140, which is a great improvement for us. So our students, as I've already mentioned, quite a big and very diverse demographics. We have a lot of international students as well, so it will be a very fun and quite a nice environment to mingle and to meet a lot of people from Australia and from around the world as well. So yeah, basically I've already mentioned that we prepare our students for the real world, and we give the knowledge and the skills that is required nowadays and in the future. And all our courses are actually, they're designed that way, that reflects the real world problems or the real world dynamics, so to say. We really think towards the future as well, and we see the demand of the industry. There are a lot of different engineering and IT careers popping up, and we really design and we try to evolve the courses that we offer to the students, that they will be able to use, well, in the future. Let's say data scientists, Internet of Things, virtual reality designers, and so forth. There are a lot of like, there's a huge demand in Australia in terms of different engineers. Let's say civil engineer or biotechnical engineer or industrial engineer, and so forth, and IT as well, cloud engineering, data analysts, and so forth. So there's a huge demand, and we are literally closing the gap between what's needed now in the industry, and we're giving that knowledge to the students, so they will be able to use that knowledge and skills and grow and improve their knowledge in their industry. So basically, IT and engineering is quite popular in Australia. And you can see that there are a lot of different jobs and careers appear in the market. Within last 5 years, there were quite a few new professions coming up, as data scientists, robotics engineers, civil, industrial, mechanical engineers, and so forth. So you will be able to choose whatever industry you're interested in, and to choose the career here in Australia as well. So why would you choose engineering and IT courses in UTS? Well, engineering and IT courses are quite hands-on in Australia, in UTS. We are, well, according to the QS ranking, we are 7th in Australia. So our faculty of engineering and technology is number 7th in Australia, which is a really good indicator. We are hands-on, we are modern, and we are committed to giving the most needed knowledge, skills, and the whole background to the students, so they're ready once they graduate from the uni. We do give a really good theory, of course, but we normally focus on the hands-on experience, which will
which will be mainly required once you're out there looking for the job, or you already have the job, and you will need to know how to use that knowledge, how to implement the project into the real life, because I'm quite sure that you have a lot of different thoughts and you're very smart, but you need to know how to implement that knowledge, how to convince that this project is actually going to be helpful, or like the whole world will benefit out of it. So it's very we give the skills to the students of how to be a critical thinker, how to be hands-on, and how to be creative as well. All our degrees are, of course, recognized. So what are the study options? We do provide undergraduate and postgraduate degrees. A little bit on our undergraduate degrees. So we do have Bachelor of Engineering Honors, which is a 4-year degree. And, oh, it just jumped. And the Bachelor of Engineering Honors with the Diploma in Professional Engineering Practice component, which is a 5-year degree. So what does this diploma component mean? Basically, it's a year of, oops, sorry guys. So basically, it's just a 12 months of an internship compulsory component. So when you graduate, you will already have a year of a work experience, which is amazing, and you will stand out from all the other graduates because you will already have that in your CV, and you will have a greater chance to be employed. Our postgraduate degrees, we have Master of Engineering, Master of Engineering Extension, which normally is, so Master of Engineering is a 1.5-year degree, and Extension is a 2-year degree. You will be eligible, so in order to be eligible for this degree, you will have to have a 4-year of undergraduate engineering degree, normally in the relevant field. So if you're, let's say, if you're applying for the civil engineering major, you will have to have sort of a relevant background in your undergraduate degree. And then you will be eligible for 24 credit points. Therefore, your Master of Engineering will go down to 1 year, and Master of Engineering Extension will go down to 1.5 years. So it will be a great chance for you to finish your degree a little bit faster. Here also you can see all the majors that are currently offered at UTS, and there are 2 new majors that were introduced this year. It's electrical energy systems and telecommunications and electronics. We also have cybersecurity, robotics, biomedical engineering, civil engineering, and so forth. So I'm going to touch base a little bit on our robotics and a little bit on biomedical engineering. So what really stands out here, as I've mentioned, our university is quite new, and the campus is very modern and new. Therefore, that differentiates us from other more traditional and older universities in Sydney, because we do provide amazing state-of-art facilities, amazing labs. So for robotics, we do have robotics labs, and we provide an industry connection to all our students. Let's say for our robotics students, we had an amazing
project with the government of New South Wales in order to come up with an idea of how to maintain our harbour bridge. If you've seen it, if you sort of visualize Sydney next to the Opera House, there is a beautiful historical structure, amazing metallic harbour bridge, and in order to maintain it or clean it, you know, some parts of it are really hard to be reached. So the government of New South Wales, they wanted to come up with a better idea of how not to use human workforce, because it can be quite dangerous, and to design a robot that will clean and maintain the bridge. So we've had a really nice robot, a magnetic robot that could go into those really narrow parts of the bridge, that could give them image back to the engineers, show which areas needed the maintenance, and then it could also clean underwater. So that's an amazing example of how UTS provides that industry connection, and you are able to work on the real world problems and implement your knowledge and skills in order to solve those problems that are actually happening now in the world, which is amazing. In terms of biomedical engineering, we have lots of labs, lots of industry connections as well. Our students are working on, well, they are trying to improve the health of the community by designing and improving the medical devices. They're coming up with different sensors, with prosthetics, hearing devices, and so forth. So there is, it's a very, very creative sort of technical degree, and there are no limits whatsoever. We do provide amazing facilities. We do provide our lecturers that do have that industry knowledge as well, and some of them are even doing the research at the same time, you know, working on those issues and trying to improve the world. So you will have a lot of different tools that will help you in the future. Let's move on. So another degree is a Master of Professional Engineering. It's a 2-year degree. You will also need to have undergraduate degree, a 3-year or 4-year undergraduate degree in a relevant field as well. This degree will give you an accreditation in Australia. It also includes 12 weeks of work experience as a mandatory component, and you will also be eligible for 24 credit points. So the degree will go down to 1.5 years. And all the majors that were listed in the Master of Engineering, they're also available for Master of Professional Engineering. So all those degrees that I've mentioned, they were technical, and we do offer as well engineering sort of management degrees, which are Master of Engineering Management, Master of Environmental Engineering Management, and Master of Engineering Management, Master of Business Administration. So if you want to combine your technical skills with you know, this business and commerce component, that will be the right path for you.
So as I have mentioned, all our degrees are industry relevant. They are up to date. You will have a lot of practical studies. You will have all the classes, they will be sort of structured in a very practical way, like what we call it a studio learning. A lot of group works, a lot of projects. So you will be quite busy with developing your idea into the real project. Skills for the future, as I've already said, problem solving, digital literacy. So all the skills that are needed nowadays, you will get there. And especially when you have the knowledge and you have the skills, it's really important once you're out there, in your industry, in the company, you will need to know how to deliver your thought, to the team, and being more very flexible, being able to communicate with your colleagues. Interpersonal skills will be very important as well. So you will get a really nice foundation from the course in order to be able to be successful in your career. So we have around more than 1,000 of different partners, such as Government of New South Wales, Coca-Cola, Toshiba, and so forth. Like a lot of big companies, local companies, and international as well. Normally, the Faculty of Engineering and IT will be organizing a lot of industry-related events. They will invite people from different companies relevant to your degree, and you will be able to get that connection, which is very important nowadays to land a job, and just to hear what the professionals in the field are thinking of, the current status and current dynamics of the industry. So yes, we also do. We have a lot of different events and activities, not only in your degree and in the faculty, on the university level as well. So it will be quite fun and very interactive and engaging. In terms of the career, there is a UTS Career Hub. So the hub will be able to provide you with advice, with different recommendations on how to go through an interview, how to polish your CV, and how to be better in the job search, and what are the current tendencies in the industry as well. So it's a great service for students. So you will be a little bit more certain that finding the job will not be that big of a deal. We do have a lot of sports teams, sports events, so a lot of different clubs and activities, like theater and leadership leadership teams as well. So in terms of leadership, there is a build leadership development program where you will be able to develop your leadership skills, and you will be able to use those leadership skills in your future career. As a new and modern university, we are very proud of our facilities, state-of-the-art facilities, a lot of student space, which is quite nice. So you will be able to work on the project with your peers in sort of a really nice atmosphere, lounges or
or open spaces. It's quite nice. It's very well equipped. We've just have our new library actually that is using robots to search for books. So yeah, a lot of different new technologies are being used at UTS as a University of Technology, which is quite impressive. So one of the main facility that we're really proud of is Data Arena. It's a 360-degree screen, which is which helps you to visualize all the data that you've gathered in a very amazing way. For me, it was like something surreal in a movie, like a 4D movie or something like that. It was quite cool. So if you're working with the data, you will be able to use the Data Arena for your research or for your project. Protospace as well. Let's say you're doing robotics, or you're doing biomedical engineering or something related to prototyping. We have a Protospace. So it's basically a 3D printing facility. You will be able to print whatever project you have and get the result in your hands, which is it's quite impressive. We do offer scholarships as well. So our Faculty of Engineering and IT offers a postgraduate academic excellence scholarship for all engineering and IT students. Normally, if you, let's say for Russian students, if your undergraduate degree is with overall grade 4, then you will be eligible for 25% off of your fees, which is quite a great bonus. Of course, if you're eligible for entry. Master of Professional Engineering as well. It's a separate scholarship. It's also 25% off of the degree, and there is no cutoff. So basically, everyone who's applying for the Master of Professional Engineering will be automatically eligible for this scholarship, which is quite nice as well. Currently, there is a like a cutoff this year. I think, yeah, Master of Professional Engineering is currently offered until summer 2020, summer which is actually soon to be happening in Sydney. So until November 2020, it might be extended to 2021. And the Engineering and IT Academic Excellence Scholarship will be offered currently until spring 2021, which is until July 2021. It's always updating, so depending on when you submit your documents, we will be then. So it's basically we're automatically assessing your application for the eligibility to the course and the eligibility for the scholarship. So if you're eligible for the scholarship, we will let you know together with the offer letter. And now there's a little video just for you to, where did that go? Just for you to get like a slight insight on the facilities. I will let you know where the engineering faculty is. It's quite a brilliant building. One of the new ones, and it's very, very impressive. This is so this is the library, and any library that I've mentioned.
we have a food court. It's the community is quite vibrant. We are located in a very nice area with a lot of different coffee shops, different shopping malls and parks. And it's very green and beautiful and nice, very dynamic. You'll see the campus is bustling. We have a gym as well on campus. So this is the campus, and I think it was around here. So this was, yeah, this is the building. Yes, so thank you so much for having me today with, well, I hope you have a little bit more information, more insight, or like a bigger insight on our university. If you have any questions, please let me know. I will be happy to reply, to give you a little bit more information. If not, I will be happy to see you on campus. You're welcome to apply for any available intake, and we will let you know whether you're eligible. Well, Anna, thank you so much for this beautiful presentation. I got to be honest, while I were looking at the pictures for a few minutes, I was sitting and thinking, wow, that would be great to become a UTS student. Indeed, it's beautiful. Yeah. It amazes a lot. You guys are doing a great job. So I think we do have a few inquiries. Just give me a second, please. I'll switch to that. Yeah. So the first inquiry is from Yelena, and she's asking, what are the most sought after majors, engineering majors, on the Australian job market? It's changing all the time. Well, now it's basically civil engineering is quite well, it's been very popular all the time. Mechanical engineering. Hold on, if I go back to this slide. Networking engineering is very hot in the market at the moment. So everything that is connected to networking, data, sort of IT, cybersecurity, those majors, those careers are very popular. And hold on. Well, if you don't mind, I would love to add a few comments. I know that robotics and biotechnology, one of the most popular and interesting majors to choose. And I know that UTS offers these disciplines in terms of Master of Engineering program. I just want to clarify here a little bit. So biotechnology, as you're saying, it's a part of our science degree, and it's more sort of scientific based. Engineering, within the engineering sector, well, industry, we call it biomedical, biomedical engineering. So yes, that is very popular because, well, we have an aging population. You know, we have a lot of different problems that have to be solved using newest technologies, and yeah, so a lot of different degrees, a lot of different careers that are popping up recently.
Beautiful, thank you so much. I think we can move to another questions as we have a few of them, which is great. Dmitry is wondering when it will be possible to reach Australia. Have you got any idea? I think that's I would love to know myself. Oh my goodness. Well, look, the good news is sort of, we've heard that the government of Australia is deciding to do the pilot sort of program for 300, I think only 300 international students to go to South Australia. Yeah, this is nothing for Australia. 300 students is nothing. However, it's really already a good step towards, you know, a brighter future. So we are very hopeful towards our autumn 2021 intake. Our autumn is around March, end of February, March. So hopefully by then. But yeah, it's a good question. I would like to know myself. Yeah. Well, keep fingers crossed that I know the borders will be open by the January, February of 2021. As all our students are really looking forward to coming and getting and studying their degrees. Anyway, I'll just quickly elaborate in Russian, if you don't mind. Sure. Да, дорогие друзья, спасибо большое, что вы задаете ваши вопросы. Не стесняйтесь, если что-то вам пришло в голову, скорее пишите в чат-бокс, либо в секцию «Вопросы и ответы». У нас еще достаточно времени для того, чтобы пообщаться с вами и с представителем, конкретно по обучению в технологическом университете Сиднея. Еще раз отмечу, что это один из самых лучших университетов, молодых, но уже рейтинговых вузов не только внутри страны, но и во всем мире. И вуз предлагает вам очень много разнообразных специализаций внутри своих инженерных специальностей, в том числе самые ходовые и перспективные на сегодняшний день, как робототехника, да, биотехнологии, либо биомедицинское инженерное дело, гражданское строительство. Выбор очень большой, поэтому если у вас технический бэкграунд, обязательно присмотритесь к этому вузу. И что еще не менее важно и интересно для вас, наши дорогие слушатели, университет предлагает стипендии, которые покрывают 25% от стоимости первого года обучения. И если вы в течение этого года поддерживаете хорошую успеваемость, то вы можете получить стипендию и на второй год. По поводу Австралии, это, наверное, очень актуальный вопрос для всех ребят, которые хотят учиться в этой стране. Границы действительно закрыты, но мы очень надеемся, что к началу следующего года наконец-таки вы сможете получить заветные визы и поехать учиться на кампусе, поэтому давайте не будем расстраиваться, а наоборот поддерживать такой позитивный настрой, а наши замечательные коллеги всегда готовы вас поддержать и помочь, да, пока есть время, определиться с программой и, конечно же, поступить. So let's move further. We have new questions in the chat box, and there's a good one. What are the chances for students to find a part-time job relevant to their major? Sorry, the last part of the question. If the student who is currently studying at the university are able to find a major relevant part-time job. Mm-hmm. Look, there is sort of a visa restriction in terms of employability for the students. If you are on a student visa, you're only eligible to work 20 hours per week. So a lot of companies, they're not really looking for these students who are not able to work
at least part-time, more than 20 hours. But look, there are a lot of different opportunities or internships. I'm sure that you will be able to find something. It might take a while to find a part-time job, especially in the field, because it's a little bit more, well, they require people who can be committed sort of full-time, but it really depends. Thank you so much, Anna. I can see that we have new inquiries incoming. So just, we have a question from Victoria, and she would love to know if she can apply to PhD and be successful student, if she has only bachelor degree and it's not honors bachelor. As far as I'm concerned, you have to have honors bachelor, and you will have to have your project and the supervisor as well. So you can probably go through the process and see whether you're eligible, but they normally require undergraduate degree with a research component. Mm-hmm. Thank you so much. We noticed that PhDs are becoming more popular for among students. Well, actually, we do have current PhD students at UTS right now, and as research degrees, well, maybe not in a high demand, but still they're of a great interest to students. Just in case, I will translate into Russian, so the rest of the students could grab the most important idea about PhD at UTS. Sure. Итак, дорогие друзья, вы просто не перестаете радовать нас вашими замечательными вопросами. Если у нас среди слушающих есть ребята, которые рассматривают вариант с получением исследовательской степени в Австралии в технологическом университете Сиднея, то смотрите, вообще стандартно для того, чтобы поступать на PhD, поскольку это самая высокая степень, как правило, университеты требуют либо степень бакалавра honors, то есть с исследовательским, да, последним годом, либо же наличие магистратуры, потому что на что смотрят, когда вы подаетесь на PhD и, в принципе, на любой исследовательский курс, это на наличие работ научных в вашем портфолио, правильно? И чтобы вуз видел, что вашего бэкграунда хватает для того, чтобы пройти у них исследовательскую программу, да, им вот важно как раз-таки, чтобы в наличии, в анамнезе были эти важные компоненты. Не просто диплом, но и умение проводить самостоятельные исследования. Но да, хочу отметить, что у нас были примеры ребят, которые даже с бакалавриатом могли поступать не на PhD, но на такой промежуточный курс, который называется Master by Research. Да, и как раз-таки, если у вас, ну, обычно Master by Research длится 2 года, как и обычная теоретическая магистратура, вот здесь добавлю, что в Австралии 2 типа магистратуры. Первая называется coursework, это как раз-таки, ну, как мы ее называем, теория, да, где вы изучаете предметы, вы ходите на лекции, безусловно, у вас есть небольшая диссертация, проект, который вам нужно защитить. Вот. И второй тип – это как раз-таки Master by Research. И, в принципе, вуз дает возможность ребятам после 1-го года на Master by Research попробовать перевестись на PhD. Да, поэтому все очень индивидуально, но всегда можно посмотреть, да, подобрать программу, поэтому если вас интересует именно исследовательский компонент, пожалуйста, обращайтесь к нам, будем рады посмотреть, какую программу в UTS можно вам предложить. Да. И что
Особенно интересно для вас может быть, если вы человек науки, то вузы готов поддерживать, оказывать финансовую поддержку студентам, чья тема особенно актуальна и перспективна для самого университета и в целом для Австралии. Да. Так. Yeah, absolutely. Normally, Australia, well, they support research. They love research students, and at UTS, using this amazing facilities, you will be able to work on your project and come up with brilliant ideas and help the community, and you will be able to collaborate with the government of New South Wales, the government of Australia, and so forth. Amazing different projects that actually come up at UTS. Well, thank you for extra notes. That was very, very helpful. I'd love to go further, and we have a question from Aygul about cost of engineering programs. So it's about 20,000 Australian dollars per session. One session is one semester. And depending what course you're doing, if it's a master's course and if your course is 1 year only, so you will need to pay for 2 sessions. Mm-hmm. So it's around each course is different. You will we will need to see which course you're interested in, and then we'll be able to tell you exactly how much it costs. But normally one session, so one semester, costs around 20,000 Australian dollars. Mm-hmm. Well, thank you, Anna. Just a quick question from myself as well, and I'm sure our students would be highly interested to know the answer for that question. So you mentioned earlier that you offer 25% scholarship for postgraduate degrees. But if we speak about the high school level in Russia, and as you know, we have 11 years education system, and before the student can move to bachelor course, normally they have to undergo foundation or diploma. So does the university or the InSearch, who deliver preparation courses for UTS, have any scholarships for undergraduate students? Not for foundation students. There is only if you go from InSearch diploma to undergraduate degree, there is a scholarship, but you have to be you have to be an excellent student. So there is a certain GPA that you will need to meet in order to be eligible for the scholarship. From the top of my head, I don't remember the value of the scholarship at the moment, but there is one. So from diploma to undergraduate degree, and you have to have a very high GPA in order to be eligible. Well, thank you. I'll quickly. And so sorry. And also, if you're doing an international in an international qualification, let's say you're doing SAT, you're doing A-level, you're doing IB, let's say you're coming from an international school, then depends on what qualification you were doing, we will be assessing that qualification. And we do have undergraduate excellent scholarship, which is 25% as well. Well, that's brilliant. So a few more questions from our fabulous students. The one came from Maria. Do you have a Master of Project Management? And if you do, what would be the difference between Master of Engineering Management and Master of Project Management? That's a good one. Look, it's more
Well, I would say because our Master of Project Management is under the School of Design and Architecture, so it will be more towards building and architecture industry, and business as well, and the engineering management will be a little bit more technical with the business component. Yeah, that's an interesting point, as sometimes project management and engineering management are coming very close to each other. Very close. Yes, so I totally get it when the students confuse a little bit those majors, and thank you for commenting on that. One more question is about if the student can change the specialization during his study, for example, at his second or even third year of a bachelor degree, surely. Yeah, absolutely. So at least you will have to finish one semester of studies, and then you can apply for internal course transfer, and depending on which degree and which major you're applying for, your application will be reassessed, and of course you will have to be eligible for your new preference. If you are eligible, you will be able to transfer, and if it's related to your previous studies, some of the credit points, if not all, will be transferred towards your new course. And another one question is about the minimum salary of engineers in Australia. So if you have a rough idea, that would be awesome to know. The minimum, well, I would say around maybe, the starting, let's say, from 60 to 70,000 Australian dollars per year. So it will be roughly, after tax, it will be roughly $4,000 per month, I would say. It really depends as well. Well, anyway, it's a very impressive salary, and Australia is very well known to be the country with the highest minimum salary for university graduates. So that was a good one indeed. I'll quickly elaborate in Russian. Дорогие друзья, спасибо за вашу активность. Нам очень приятно видеть такие замечательные вопросы, очень грамотные. Сразу видно, что вы очень ответственно подходите к вопросу. Нас это не может не радовать, конечно же. У нас вот поступил вопрос очень интересный про минимальные зарплаты для инженеров в Австралии. Айгуль, спасибо вам большое за такой интересный, да, комментарий. На самом деле хочу добавить, что Австралия считается страной, где, в принципе, самые высокие минимальные заработные платы как для выпускников, так и для учащихся. Ну, насколько вы можете знать, мы уже ранее упоминали, что любой студент, который пребывает в стране на студенческой визе, может подрабатывать 20 часов в неделю во время обучения. Так вот, говорим ли мы о подработке, либо говорим уже о полноценной работе, когда вы закончили учиться, вы можете рассчитывать на достаточно высокую достойную оплату труда. То есть если мы говорим про почасовую подработку, то это от 17 австралийских долларов в час. Если же перейти уже к моменту, когда вы выпустились и нашли себе работу и работаете по специальности, а поскольку сегодня мы с вами говорим про инженерное направление, то сейчас я вам назову размер заработной платы именно для инженеров. В Австралии он составляет примерно от 60 тысяч австралийских долларов. В принципе, это достаточно высокий уровень, да,
и который позволяет вам вполне комфортно находиться на территории страны, работать. Да. Ну и на всякий случай отмечу, если не все еще знакомы с этим нюансом, все студенты, которые заканчивают бакалавриат и магистратуру на протяжении 2 лет в Австралии, потом получают визу выпускника и могут дополнительно еще остаться в стране, чтобы приобрести опыт, да, что тоже, безусловно, очень интересный аспект, когда мы говорим про учебу в Австралии. I think we covered all the questions in the chat box and Q&A section. Anna, I'd love to say big thanks to you for being with us today. Your presentation was absolutely brilliant, extensive, and beautiful. On behalf of our students, thank you so much. Hopefully, our students will be able to travel to Australia soon and study at the University of Technology, Sydney. If you have anything to add, please go ahead. We'll be happy. Thank you so much all for having me today, and I hope you have now a better idea of UTS. And yes, as you've mentioned, we hope to see you on our campus, to be able to see it yourselves and to use amazing facilities and to be a happy student at UTS. Please let us know if you have any further question. We'll be happy to help you with a little bit more details on each course you're interested in, and yeah, we'll be happy to help you with any inquiries that you have. Thank you so much. Thank you so much once again. Please have a great evening and see you soon. Thanks. Have a great day. Bye, guys. Bye. Bye. Итак, дорогие друзья, только что мы с вами слушали презентацию Анны из Технологического университета Сиднея, который находится в Австралии. Так, давайте быстренько я здесь заметила, у нас есть еще один вопрос от Ирины в чате. Стоимость обучения в год, но в зависимости от того, бакалавриат либо магистратура вас интересует, то ориентируйтесь, пожалуйста, на стоимость от 33 тысяч австралийских долларов в год на обучение, и на проживание стоит закладывать бюджет примерно в 21 тысячу австралийских долларов. Безусловно, эти моменты очень индивидуальны, зависит от того, какой тип проживания вы в последующем будете арендовать. Вот. Но если вы хотите более подробно пообщаться на эту тему, мы будем рады видеть вас на нашем вебинаре в субботу, потому что как раз-таки там у нас будет возможность больше сосредоточиться на обучении в Австралии в целом и в других странах, да, на Канаде, Новой Зеландии, Америке, Европе. Пожалуйста, приходите к нам в оставшиеся дни вебинара, у нас еще очень много интересного для вас. Еще раз, друзья, спасибо большое за ваши вопросы. Перед тем, как передам слово коллегам, хочу напомнить, что сегодняшнее мероприятие, ну и в принципе наша профориентационная неделя была организована компанией Students International. Мы являемся лучшим агентством в Восточной Европе согласно Study Travel Magazine, и работаем мы в сфере образования за рубежом с 1992 года. Соорганизаторами мероприятия являются наши замечательные коллеги из лицензированного центра по подготовке к экзамену IELTS. Вы можете обратиться к коллегам, и наши преподаватели с радостью подготовят вас на нужный для поступления балл. При этом, дорогие друзья, неважно, живете вы в России, либо на территории другой страны, мы готовим наших студентов как очно, так и онлайн, вполне успешно, поэтому, пожалуйста, спешите обращаться к нашим коллегам, если планируете поступать за границу в ближайшее время. И дополнительно наши соорганизаторы сегодня – это аккредитованный международный экзаменационный центр Students International. Мы принимаем экзамен IELTS в более чем 30 городах России и Украины. И мы единственный центр в России,
который дает вам уникальную возможность сдать IELTS в любом формате, начиная от обычного академического и заканчивая IELTS UKVI, либо же компьютерным форматом данного экзамена. Отмечу, что наш образовательный недельный курс является полноценной профориентационной программой, поэтому в рамках нашего марафона вы можете получить онлайн-сертификат участника. В сертификате у вас будут прописаны бонусы, которые мы для вас подготовили. Чтобы получить сертификат, вам нужно прослушать минимум 20% курса и прислать нам на электронный адрес info@studentinter.ru ваши данные, а именно фамилию, имя, отчество полностью, ваш электронный адрес и телефон. Ну, еще раз вы видите перед собой слайд с расписанием сегодняшнего дня. У нас с вами уже прошли две презентации от Новозеландского университета Auckland University of Technology и от University of Technology Sydney в Австралии. И, как видите, у нас достаточно внушительная партнерская база. Мы работаем с нашими коллегами уже на протяжении 28 лет, и Students International, по сути, это самый первый этап приемной комиссии, поэтому, дорогие друзья, студенты, родители, если вам требуется помощь в выборе профессии, страны, университета, пожалуйста, обращайтесь в любой из наших 40 офисов, которые находятся не только в России, но и в Украине и даже Казахстане. И мы будем рады ответить на ваши вопросы, подобрать максимально правильную и подходящую для вас программу и в последующем курировать весь процесс поступления и также подготовки на визу и отъезда непосредственно на учебу. Сейчас у нас запланирована презентация от Trinity College Dublin, Ирландия. Я рада передать слово своей коллеге Виктории. Виктория, пожалуйста. Да, Вика, спасибо большое. Добрый день, уважаемые слушатели. Меня зовут Виктория. Я являюсь менеджером образовательных программ компании Students International. И следующая презентация будет... Я рада представить представителя приемной комиссии факультета инженерии, математики и точных наук университета Trinity College Dublin, Нору Варга. И... Следующую презентацию, после прослушивания следующей презентации вы можете задавать все ваши вопросы в чат-бокс, либо в секцию «Вопросы и ответы». И далее мы сейчас перейдем к презентации. Nora, could you please tell me if you hear me? Yes, hi everyone, I can hear you, Victoria. We can start with our presentation. Tell me please if you are able to share it with us. Yes, I will try. Just a second. Mm-hmm. Perfect, perfect. Just a second. Just give me. Okay. Let me know if you need any assistance because I have your presentation. Yes. Okay, so can you see it now? Yeah. Can you see the full presentation or the presentation slides? It's all good. Well, not the full presentation. Well, now I think it's just because of the video
on the first slide. Could you please share it? Because I'm working with two screens and it's not working for me. So if you can share my presentation, that would be great. Okay. Can you see it? Yes. Okay. Perfect. Thank you so much. You're welcome. So, hello everyone. My name is Nora Varga, and I'm an E3 recruitment and admissions officer at Trinity College Dublin. And I specifically work at the Faculty of Engineering, Mathematics and Science. You can see E3 next to my name. I will talk about that project at a bit later stage during my presentation. So my presentation will take approximately 30 minutes. I will start with an introduction into Trinity College Dublin and Ireland, and then we'll talk about engineering courses, both undergraduate and postgraduate courses. So if you are interested in postgraduate, let's say, apologies in advance that I'm also going to talk about undergraduate studies. If you have any questions, I'm more than happy to answer those by the end of the presentation. So if we can go to the next slide, please. So Trinity College Dublin is a research-intensive university in the heart of Dublin City. And it was founded in 1592. So it's a relatively old university. We are a sister university of Oxford and Cambridge in the UK. Trinity College Dublin was established based on the same system. We are a very comprehensive university. So this means that we offer a very wide range of study programs, except architecture and veterinary. But otherwise, you can find almost all other disciplines in our program portfolio. So on the next slide, I would like to tell you that Trinity is a mixture of old and new. As I said, we were established in 1592, but we offer 21st century knowledge. And you can also see that on our buildings. Next slide, please. If you have ever been to Dublin and Ireland, I'm sure you visited this beautiful building. This is actually our library. And on the next slide, we will also see some facts about the library. So this was completed in 1732, and it's one of the most impressive libraries in the world. It's one of the largest libraries in Ireland, and we are also a legal deposit library, which means that every single book published in the United Kingdom or in Ireland, we must have a copy of that in the library. If you're going to be a student with us, you will be able to visit this library anytime you want as a visitor, just to go in, look around, and just admire this beautiful building. And you can also bring in some visitors for free. Depending on the major of the student, so let's say if someone is studying English literature or history, they can get permission to actually use this library for studies. On the next slide, I would like to share some very basic information about Trinity. Our university is the 16th most international university in the world, and we have approximately 18,000 students from approximately 120 different countries, so that makes us very international. And we are really proud that 40% of our academic staff is actually international, which means that the professors that they're going to teach you are bringing knowledge from all over the world into the college. On the next slide, I would like to talk a bit more about our achievements. So we are ranked #1 in Ireland, and also we are the most innovative university in the country. And we produce the most entrepreneurs in Europe for the 5th time in a row. According to the QS World Ranking 2021, we are the 101st university. And we have over 400 industry partners, which I'm going to talk about a bit later on when it comes to your opportunities during your studies
and also after graduation when it comes to employment. And now I would like to show a video. I hope the sound will be fine. Please enjoy. Thank you so much. Unfortunately, the sound was not on. And so I can also send you this presentation later on, and you can listen to it, because actually the music in the video is by Hosier, Take Me to Church. I'm sure that you have heard that in the radio in the last few years. And Hosier was actually a Trinity student. So please listen to that song, Take Me to Church. So on the next slide, I would like to mention a couple of more alumni graduates from the very early ages up until now. So I'm sure you heard about Jonathan Swift, who wrote the Gulliver's Travels, or Oscar Wilde, or maybe Ernest Walton, who won a Nobel Prize in physics, or William Campbell, who also won a Nobel Prize for medicine, who developed a solution which cure blindness, mainly in South Asia and in Africa. On the next slide, please. I would like to provide some information about Ireland, because I don't know how familiar you are with Ireland. And always when I talk about Trinity and Ireland, I would like to mention that myself, I was also an international student in Ireland, specifically at Trinity. So I really talk about based on my own experiences as well. So on the next slide, I would like to show a couple of facts about Ireland. Again, I also experienced it myself, that it's a very friendly and safe environment to be in. I know how hard it is for a student, for a young individual to move to a new country. And definitely I can say that Ireland and the people, they're very, very welcoming. There are approximately 5 million people living in Ireland, so it's not a big population at all. And currently it's the only English-speaking country in the European Union after Brexit. Ireland has a very long tradition in education excellence, as you can see it in Trinity and other universities in Ireland. And Ireland, especially Dublin, is home of leading global companies, and I will talk about that a bit later on. We are very innovative and we have a very creative culture. We use euro as our currency, and we offer a stay-back visa for our graduates. So if you finish an undergraduate degree, you can stay in Ireland for 1 year to look for a job. If you finish a postgraduate degree, then you can stay in the country for 2 years and look for a job. Next slide, please. I like to show this map for international students just to make sure that they know that the fact that we are Ireland and we are, like many people think that we are so far away from continental Europe, and that's definitely not true. You can see that you can travel to continental Europe within 1.5 to 2 hours. So if you wish to take some holiday from studies, you're more than welcome to do so, and you can fly into anywhere within Europe. England is an hour away, and for example, from Moscow, you can travel into Ireland directly within 5 hours. So this is great to see that you're not isolated that much from other parts of Europe. Next slide, please. So again, we understand how difficult it is to move to a new country and be part of a completely new society. So
On the next slide, I would like to mention a couple of support systems that we have on campus. So from the very early stages, when you start to consider studying and applying to Trinity, you will be in touch with someone in the global relations team who is going to guide you through the whole process. We have an airport and meet and greet service. We have a New to Dublin series. We offer pre-sessional English, and we offer opportunities for you to discover Ireland through the international student societies. We also have the Trinity Global Room, which is actually a physical room in Trinity, where you can go just chat with other students, and they also organize events where you can learn more about Ireland and also other cultures. Next slide, please. At Trinity, we focus on global connections, and during your studies, if you study a bachelor degree with us, you have the opportunity to spend the semester abroad in one of our partner institutions in Europe or outside of Europe. We have more than 300 partners. I mentioned a few, but if you visit our website, you will find the whole list of partner institutions that we have all over the world. A couple of universities to be mentioned, such as Georgetown or Brown University in the US, also Moscow State University, Hong Kong, Sorbonne University in Paris, or even McGill University in Canada. Next slide, please. Studying at Trinity does not only mean sitting in the library and sitting in the lecture hall. It also means to be part of a student society, have fun, and just enjoy your years as a university student. We have more than 50 sport clubs, and you can join any sport club you want. Doesn't matter what's the level of professionalism you have in the given sports. And we also have more than 120 societies. If you're interested in entrepreneurship, photography, cooking, knitting, debating, really any type of societies that you mention, we will have it at Trinity. On the next slide, I would like to mention two specific societies, which I'm very proud of. One is the Philosophical Society, which is the oldest student society in the world. And the other one is the Historical Society, which is the oldest undergraduate debating society in the world. And they host very famous speakers every single year. So you will recognize some names or even some people on the pictures that we welcomed in the last few years. So hopefully you will have the opportunity to join these societies or join these events where we invite famous people to talk about their projects or life experiences. Next slide, please. We take career development very seriously because we would like you to succeed both during your studies and after graduating from Trinity. We have a very nice, very friendly career advisory service team who is helping you with career planning, CV and interview preparation, and also providing assistance with internship placements. You will have the opportunity to do internship during your studies if you want. And as I mentioned, we offer assistance with that. Next slide, please. So as I mentioned in one of my previous slides when I was talking about Ireland, and especially Dublin, is home of many multinational companies. Very often, the European headquarters is based here in Dublin. And hopefully all of you who are here today are interested in engineering. And of course, depending on what specialization you are choosing within engineering, you will have certain companies to focus on. So for example, if you are studying biomedical engineering or mechanical engineering, it's good to know that 15 of the top 20 medical device companies are based in Ireland. If you study, let's say, computer engineering or electronic engineering, you will be happy to know that 9 of the top 10 global ICT companies and 8 out of the top 10 gaming companies are based here in Ireland. And again, mainly in Dublin, very close to Trinity. I'm sure you will recognize some of the logos as well. And I'm happy to tell you that Trinity is
working with these companies very closely, both during your studies. So very often you will have to work on projects together with these companies, having company visits, or even people coming in from these companies, and you have to work on different projects to them. You have to present to them. Next slide, please. So as I mentioned, I'm part of the E3 initiative, which is one of the biggest and one of the newest initiatives at Trinity College Dublin. E3 stands for Engineering, Environment, and Emerging Technologies. And we are trying to offer studies, study programs and opportunities for students that would help them to create balanced solutions for a better world. Next slide, please. So in a world of change, how can Trinity make change in the world? And the solution for that at Trinity is the E3. Next slide, please. So E3 is transforming the future. It brings together engineers, natural scientists, computer scientists to develop balanced technological solutions that enhance the well-being of the planet and creates a better world. So the topics around that is data, environment, climate change, well-being, being smart and sustainable, and so on. So the main idea behind E3, just very briefly to explain again, is that we realized that companies are looking for graduates who are not only engineers or not only data scientists or not only, let's say, biologists, or biochemists, but they are a mixture of one or two, or even three, because the job market is changing and they need expertise who know things from each of these disciplines. So together with our industry partners, we started to recognize this and we started to develop study programs which are multidisciplinary and offering students the opportunity to know more, not only engineering, but also a bit of natural sciences as well. So besides the existing study programs that are being reviewed currently and hopefully offer an E3 mindset, we are also working on new study programs as well. So on the next slide, please. The first step within the E3 initiative is a very new building for our students, the E3 Learning Foundry, which will be completed in 2023. And is the main purpose is to create a new kind of graduates equipped to lead in the technology-enhanced future and to create seamless and innovative integration of teaching, project, work, and research. And the new building is going to be a living lab where students will have the opportunity to collaborate with students from other disciplines, have a digital lab, have a wet lab, so they can really experience with things and come up with great ideas. The next slide, please. So again, E3 is creating a new education experience, and the main purpose is to realize that we need new multidisciplinary programs within the STEM area. And we will give students the skills they need to tackle the global challenges of today and tomorrow. Next slide, please. So the E3 consists 3 schools: the School of Engineering, the School of Computer Science and Statistics, and School of Natural Sciences. But today I'm only going to talk about engineering. But if you're interested in any other ones, please do not hesitate to contact me later on. So Trinity is teaching engineering since 1841, and the school is ranked in the top 200 engineering schools in the world. And it's accredited by Engineers Ireland, which means that if you complete your studies with us, your degree will be, you will be able to use your degree anywhere in the world. So that means that, let's say, if you study engineering with us, you can work not only in Russia or in Europe, but you can also work in the US or in India or really anywhere in the world. So on the next slide, I will talk about the undergraduate programs, and then I will also talk about the postgraduate programs a bit later.
Depending on your qualification and your grades from high school, you might not be able to have direct entry into Trinity. You might have to take a foundation year through the Trinity International Foundation Program and follow Pathway B. And this will allow you to progress to the bachelor's degree in case you successfully pass this foundation program. At the end of the presentation, I will talk about entry requirements, and I will talk about this a bit more details if you have any questions on that. On the next slide, I would like to talk about our undergraduate engineering programs. So we have 3 main engineering programs. One is the common entry engineering, where we have 6 specializations. I will talk about that at the next slide. We have the engineering with management, which is a mixture of engineering and business project management studies. So this is mainly for students who are interested both in management and of course engineering, but they would like to specialize more in the project management area after graduation. And the best example of the E3 is the environmental science and engineering course that I'm going to talk about a bit later. So on the next slide, I will share a bit more details about the undergraduate engineering course, which can be either 4 years or 5 years. So the first 2 years is common to all the students, where they study everything related to engineering, and they have the opportunity to discover what specializations they are really interested in. Very often we realize that in the age of 17, 18, students have an idea, and when they start university, they start to realize the opportunities that they might have that they've never really considered. So that's why I like the 2-year common entry structure, because you have the opportunity to think about what you really want to do in the future. So after the second year, from year 3, you can specialize in one of the specializations. So we have biomedical engineering, civil, structural, and environmental engineering, computer, electronic engineering, and the mixture of both, so electronic and computer engineering. And lastly, the traditional mechanical and manufacturing engineering. If you wish to exit at year 4 and graduate with a bachelor's degree, then in year 4, you're going to work on a so-called capstone project, which is a research project supported by a supervisor. If you wish to continue with year 5 and graduate with a master's degree, then your year 4 will look a bit different. You have an option to do 1 semester in Trinity, and then the second semester you do an internship in Ireland or wherever you want to do. Or you do 1 semester at Trinity, and then you can do a semester abroad in one of our partner schools that I was talking about a couple of minutes back. And then year 5, you work on the same capstone research projects, which is an individual project under supervision of the professor, and then you graduate with a master's degree. If you have any questions about the undergraduate engineering, feel free to ask later on. So on the next slide, I would like to share some information on the new environmental science and engineering course. The first intake is going to be next year. And it has the same structure as the engineering course, where you study both environmental science and environmental engineering in the first 2 years. And then depending on what area you are interested in specifically, you specialize in year 3, year 4, and then you can exit in year 4, or you can finish with a master's degree in year 5. We have a specific brochure about this new course with career prospects and so on. So I will be happy to send it to you later on as well. On the next slide, I know I always get this question, what can I do after graduation? So this is a statistics from 2019, and it shows that majority of our graduates from engineering course, they find employment in the industry, and some of the employers include very well-known companies, both in Ireland or outside of Ireland. And some students, they continue with further studies, and that can be another master's degree, or it can be a PhD. At Trinity, even if you finish a bachelor's degree, you can continue with a PhD. So if you are interested in research, you can do that. And Trinity is, as I mentioned at the very beginning,
of the presentation, it's a research intensive university. So we have a lot of research opportunities, research centers. So feel free to ask any questions later on if you have anything related to research. Next slide, please. So now, just very briefly, I would like to talk about the postgraduate programs that we offer. So we have bioengineering. We have a specialization in general bioengineering or tissue engineering. And then we have electronic information engineering, and it's mainly for students interested in machine learning, video processing, signal processing, or artificial intelligence. Then mechanical engineering, music and media technology is a very exciting course. And then we have the traditional engineering course with 4 different specializations: environmental engineering, structural and geotechnical, sustainable energy, or transport engineering. Next slide, please. What I like about Trinity is that our professors are great, and very often at leading universities, these great professors are not teaching our students at undergraduate and postgraduate level. They are very often just teaching PhD students. But at Trinity, even big name professors, they have to teach from year 1, even in the undergraduate course. And on the slide, you can see Professor Anil Kokaram, who's one of my favorites. He is the course director for Masters in Electronic Information Engineering. And he used to work in Google and YouTube back in California. And while he was working there, he was also working on a software that was then used by big filmmakers in movies such as Star Wars, Terminator, and so on. And he actually won an Oscar because of the software he developed. And he's teaching. I'm in daily contact with him because of the course he's representing. And so this is one of the greatest examples that you will be surrounded by really great people at Trinity who will inspire you. Next slide, please. So how to become part of Trinity and how to become a global citizen. So in the next few slides, I will talk about entry requirements and how to apply. So if your average is 4 out of 5 in the last year of high school, then you can't apply for direct entry. And this means that you have to apply for the foundation program for 1 year before you can enter the undergraduate engineering course. In addition to that, you will need an IELTS 5.0 or equivalent. Next slide, please. If you have an average of 5 out of 5 in the last year of high school, then you will be able to apply for direct entry. In addition to that, if you follow a foreign curriculum such as IB, A-levels, or the American curriculum, you can also apply for direct entry. And English language requirement is IELTS 6.5 with all bands at 6 or equivalent in TOEFL. And then if you're interested in postgraduate courses, on the next slide, you will see that you need to have a 2.1 degree or in Russia a 4 out of 5 from a well-ranked institution. Some courses might be very competitive and may require higher standards, but if you have a 4 out of 5, it should be definitely fine. And you might have to do some interview or some tests. So for example, for electronic information engineering, you will have to do like a programming interview, like a programming test. And for music and media technologies, you will need to have a portfolio that you have to submit. The minimum English language requirement is IELTS 6.5 overall or equivalent TOEFL. The next slide, just very briefly, how to apply. So everything happens online through the Trinity website. Usually the applications open on 1st of October, but because of this year, everything is shifted a bit because of COVID-19. It looks like it will be open by the 1st of November, but we will inform Victoria and Maria at the agency about the specific days. What you need to send us is the transcript of records or predicted grades, the degree certificate, proof of English proficiency, 2 letters of recommendation, personal statement and CV, and some master's
courses might require some additional documents such as portfolio or something like that, but we can help you with that to clarify what you exactly need. Next slide, please. So here I'm mentioning the tuition fees for our courses. It changes every year, so my suggestion would be to visit the link that is mentioned on the screen. The undergraduate degree for engineering is around €26,000 per year. And then the postgraduate degree, again, it depends on which course, but it's approximately €24,000 for the 1-year course. And then I'm also mentioning the estimated total for the living expenses. On the next slide, I would like to talk about, and that's my last slide, I would like to talk about the scholarships that we offer for engineering students. So we have the Global Excellence Scholarship, which is a one-time scholarship deducted from your tuition fee. That's between €2,000 and €5,000. And we also have the E3 specific scholarship, which is for undergraduate students. It's valued between €5,000 and €25,000, so it's very generous. And the for postgraduate students, it is valued between €2,000 and €10,000, again, deducted from your tuition fee that you have to pay. And lastly, we have the Foundation Scholarship, which is a very prestigious scholarship, and you can take that during your first year of undergraduate studies. It's an exam, and if you successfully pass that exam, then you will get significant deduction from your tuition fees, also free accommodation and free meal on campus for 5 years. So again, if you're a really good student, then definitely go for it during the first year of your undergraduate studies. So in a world of change, Trinity making change in the world, and we really hope that you will be part of this change and you will be part of E3 by studying engineering at Trinity. So thank you very much. I hope that I provided you as much information as you need, and I'm very happy to answer any questions that you might have. Thank you. Yes, thank you very much for your presentation, Nora. It was very detailed. I hope that our students have more questions today. And the first question, I wanted actually to clarify one question regarding the scholarship, the foundation scholarship. We know that this year, university postponed a little bit the start date of the foundation program, so that our students still have a chance to apply for November intake. Is this correct information, and can you please give them more detail? So the foundation program has nothing to do with the foundation scholarship, just to clarify, but definitely. So because of COVID, the study start has been shifted a bit. So the International Foundation Program has a start date now, beginning or middle of November. So if someone finished high school but have only 4 out of 5 average, then they can apply for the foundation course, complete the foundation course this year and next year, and start our engineering course in September 2021. All right, thank you. We have another question from Natalia. What are the most popular programs, engineering programs at the university in general? Yeah, it really depends because of the, I would say because of the nature of Dublin, specifically in terms of companies and being a tech hub. I think lots of students want to study electronic and computer engineering. Or if you're doing master's degree, then the electronic information engineering, because that's also very much aligned with those job prospects. Bioengineering is one of the best programs in the world at Trinity. So that's a very competitive course, and we have very high demand for that.
And then the civil engineering course as well, I would say. But yeah, I think undergraduate level is mainly the computer and electronic engineering. And one more question regarding the job opportunities after completing the degree program at Trinity. What are the job opportunities for those who complete bachelor? I mean, I think that she means what are the job opportunities for those who, the chances, I mean, who complete bachelor's degree or master? So if I understood the question well, chances, I mean, if, for example, the person who completed bachelor's degree should continue with the master's degree program so that he will be able to get faster his job placement rather than another one who will complete just a bachelor's degree program. To be honest, majority of our students finishes with a master's degree. Some students exit at year 4, so they graduate with a bachelor's and then they enter our separate master's courses a bit later on. And there are always some, for example, the so-called graduate programs that are mainly for bachelor's graduates. And you can enter this 1 or 2 years or sometimes even 3-year graduate program, be on a rotational basis, experience many different areas in a company. And then that might help you to decide, okay, I want to do a different type of master's later on. Let's say you studied mechanical engineering and you specialize in mechanical engineering and you realize that you are more interested in sustainable energy. So then you have a couple of years to decide that and then go back and do a 1-year master's in sustainable energy, for example. But I don't think there's a difference in terms of job prospects. But what I know, based on statistics, majority of our students, they go through the 5 years instead of exiting at year 4. And what if, for example, the student who graduated from the Russian university and he wants slightly to change his specialization, if that's possible? So the admission for our master's degrees are always on individual basis. So we always have to look at the transcript and match the background of the student. So the best example is sometimes we receive students or applications from students who studied chemical engineering that we don't have at Trinity. But then they are able to enter masters in civil engineering and specialize in, again, environmental engineering or enter bioengineering. So it really depends. We have to look at the transcript, but definitely there is an opportunity for that. Okay, thank you, Nora, for your reply. And there is a question from Sergey regarding the entry requirements, I guess, for the program. What is the overall band score and required IELTS band score for the bachelor's or the master's degree? So it's it's always IELTS 6.5, and for undergraduates, all bands should be at least 6.0. At masters, we don't have that band specific requirement, but it always has to be 6.5. Okay, Natalia asks if the student wants to apply to foundation program in engineering, but he has 3 out of 5, 3.0 out of 5 in mathematics and physics, what chances he has to get accepted onto that course? So mathematics is one of the subject-specific requirements for engineering. So if you have 3.0 in the last year, it might be borderline, but you can always contact us and we can double check that with the foundation program. Well, maybe there are another documents that he should provide to get accepted
What are the other documents? Maybe IELTS score or personal statement would be. Yeah, or if you do any extracurricular activities which are related to engineering or that subject area, maybe your grades from the previous years. So not only the last year of high school, but maybe from back, maybe it was better. But that's the thing. So especially mathematics is the subject specific requirement for engineering. So yeah, that would be it. Okay, I think that there is still a chance. There is, but we need to see more evidence and just go back maybe a bit more students' background to see, you know, what can we do. All right, thank you. And we have a question. If you are an alumni of the college, of the university, and if the answer is yes, then what was your major? And how did you find your first job? Well, I was a student at Trinity. So I completed my undergraduate studies somewhere else, and then I came to do my master's at the business school at Trinity. And I have, I do have previous job experience in the same thing that I do now, which is student recruitment and admissions. So I was not completely entry level when I got this job, but just speaking of what my colleagues in the class experienced. So as I mentioned at the beginning, Trinity is ranked #1 university in Ireland. So all the employers know about Trinity and the quality of education we provide. So I would say you always have a bit of competitive advantage when applying for a job as a Trinity graduate. And I highlighted this a lot during my presentation, the cooperation that students can have with companies during your studies. Use that opportunity for networking and to really show your knowledge and your expertise in the area you are studying, because that's how you will be able to maybe secure an interview for an internship or for a traineeship, or even maybe for entry-level position after graduation. So you will have so many opportunities to be close to these companies and just to figure out what you actually want. There are career fairs, and I actually forgot to mention, so we have career fairs, subject-specific career fairs, where companies are coming to Trinity and have a fair where you can talk to these representatives from different companies and ask them about job opportunities, hand in your CV. Very often companies are organizing like a taster events at their companies. I remember I went to some IT companies talking about women in the tech industry, and you can go as a student and just to check how it is. So that was my experience when I was a student, and we still have that, and I think it's great. It's a great opportunity for you to get close to the industry and to the companies. When do they usually hold those? Yeah, so I know this year everything is shifted, but we will have some by the end of October. So very early on, especially if you do masters, very often students do a mistake like, oh yeah, I start my studies in September, I will have time to think about employment in the spring. No, you have to start to think what you want to do right in the first month you enter college. So that they can start in October and also after graduation. Exactly, right? exactly. Okay. Thank you, Nora. We have another question. Just give me time to check. There is a question, if the student has graduated A-level, what major subjects he should have to get accepted onto the bachelor's degree program in engineering?
Yeah, so it should be mathematics should be one. And that would be great if it's something related to that. So physics, for example. And just double checking my slides, but it's more general information that we have there. Yeah, so it should definitely mathematics, physics, and then the remaining subjects can be all the rest you're studying. Probably you're studying maybe some other natural science subjects like chemistry maybe, or biology. That would also be great. Yeah. Okay, thank you. Another question from Aigul. She knows that international students can work 1 year in Ireland after graduation. Is it difficult to find a job just for 1 year? And is it difficult for employers to help international students to stay in Ireland by work visa after that 1 year? I think it depends on the contract, on the duration of the contract, right? Yeah, so as I mentioned, very often companies offer the graduate programs, which are for 1 year. So then you have a contract for 1 year. And very often when companies are hiring a non-European student, like a visa student, they know that they will have to sponsor the student afterwards. So that should be kind of like automatic. And engineering specifically is a kind of area where there's lack of graduates. So those jobs and those graduates are in demand. So it shouldn't be a problem for you to get sponsors after the 1 year. And if you complete a postgraduate degree, then you have 2 years without the need to be sponsors. Thank you. And if university has a double degrees programs? Yes, we actually have for the undergraduate engineering, we have one with a school in Lyon in France. And we are currently working on a collaboration with Columbia University in New York for engineering as well, and perhaps University of Pennsylvania as well in the US, but that's not confirmed yet. So the discussion is still ongoing for that. But the one with France, it is possible. So that those programs, dual degrees programs, and you mentioned also that they can study 1 year abroad during their bachelor's degree. One semester, Semester, yeah. The tuition fee remains the same, or they pay? Yes, it remains the same. So even if you go to the US, for example, and you study at Georgetown University, where the tuition fee is way more than Trinity, you would still pay the Trinity tuition fee for that 1 semester. So it is a great opportunity for you. So if you're considering studying in the US, but you might not have the financial background to do so, this is a great opportunity for you to study in the US for a semester. Yes, this is really great opportunity. Yeah, exactly. I think we have no more other questions. Дорогие слушатели, хотела бы напомнить, что отправляйте все свои вопросы в наш чат-бокс или секцию «Вопросы и ответы», и мы будем рады ответить на все у вас вопросы. We still have a couple of minutes for several questions, and let me check the chat box. No, we have no more other questions. However, I wanted to ask you what is the situation with COVID now in Ireland, and how our students, if they started this academic year, can you please?
Yeah. give us the more detailed information? Yeah, very good question. Very good question. So I'm very happy to say that Ireland in general handled or still handling the situation very well. So the lockdown happened at a very early stage back in March, and they reopened the country in different phases. So, for example, they were very cautious opening up bars or clubs or restaurants. So they are still just partially open. Everyone is still working from home. The university is open. So students started to arrive for the new academic year, and they can go in and they can use the facilities as well with certain measures. So definitely Ireland handling it very, very well. The number of cases, I'm checking the reports, are increasing in Europe everywhere drastically, and in Ireland as well, but it's still not that bad as in other countries. And actually our Prime Minister is a Trinity graduate. He graduated from medicine. And we are always very proud to say that now that, he's handling the situation so well. And it's kind of a bit of heartwarming for us as well, for Trinity people. So yeah, hopefully it will be better. But when it comes to Trinity, we will provide as much face-to-face teaching as possible, especially for engineering students or science students, where we understand that you need to be in the lab, you need to do physical things during your practice. Yes. So those are still face-to-face, and if you have bigger lectures, that's online, and you always have support from your supervisor, and you can still go on to campus, use the library, use the reading room, and so on. But what is the study mode now? So we call it a hybrid model. So it's a mixture of both. So depending on the size of the lecture. So if, let's say, if it's just a lecture with 100 people, that's online. And then if it's a lab or something like that, or a seminar with 10, 25 people, that's face-to-face. All right, great. Yes, I know that Ireland is one of those countries that started to issue visas to our students, and we already have our students who went to Ireland and started studying there. Me personally, I have this student, and she's very happy that she arrived days ago. Yes. Yeah, no, it's very good. So basically students can come in with no issue at all. The only thing is that they have to self-isolate for 2 weeks. Yeah. So they have to limit their movements, but otherwise they can come in, and then after the 2 weeks passed, they can attend the orientation events or anything else. So yes. Yes. Thank you, Nora, for your presentation, for joining us today. I hope that it was very useful, and our students now know more about engineering faculty in Trinity College Dublin. And now I will move on with my presentation. Thank you again, and it was nice meeting you today. Yeah. And have a lovely rest of your day. Thank you. You too. Thank you. Bye. Bye-bye. Ну, а мы через 5 минут продолжим наше мероприятие. И я напоминаю, что неделя международной профориентации организована лучшим агентством Восточной Европы по версии Study Travel Magazine, Students International. Мы работаем в образовании за рубежом с 1992 года. И соорганизаторами данного мероприятия является Центр подготовки к экзамену IELTS School, специалисты, преподаватели которого помогают подготовиться на необходимый балл всем желающим в России и в других странах, поскольку подготовка проходит у нас как очно, так и онлайн. И соорганизатором третьим у нас также является IELTS Test Center, IELTS Students International. Мы принимаем экзамен в более чем 30 городах России и Украины. Кроме того, Students International — единственный центр в России, где вы можете сдать любой из существующих
на сегодня типов экзаменов от академического модуля до IELTS UKVI и компьютерного IELTS. Так, секундочку. Напоминаю о том, что в ходе данного прослушивания профориентационной недели вы можете получить сертификат, который включает в себя ряд бонусов, и эти бонусы подготовка к IELTS, либо сдача IELTS. И для того, чтобы получить данный сертификат, вам необходимо прослушать 20% курса и написать нам на наш адрес info@studenter.ru и указать свои контактные детали, то есть фамилия, имя, отчество полностью, свой email и телефон. И да, свой email и телефон, и мы далее уже направим вам сертификат. На экране сейчас вы видите расписание нашего сегодняшнего мероприятия, и впереди вас ждет множество познавательных вебинаров зарубежных вузов. Я хотела бы отметить, что мы очень горды тем, что мы работаем с большим количеством учебных заведений за рубежом, и на протяжении уже 28 лет и являемся первой ступенью приемной комиссии зарубежных вузов. Поэтому мы всегда рады нашим студентам помочь с последующими шагами в зачислении после того, как вы определитесь с вашей специальностью. Да? Мы рады помочь вам с подготовкой документов, и мы рады координировать вас на протяжении всего периода зачисления в вузы. Хотела бы напомнить, что вы можете обращаться по всем интересующим вас вопросам в наши офисы, потому что в России у нас есть практически 40 офисов, и также офисы в Украине и Казахстане. Не буду задерживать Марию, потому что следующая наша презентация – это образование Великобритании, и я рада передать слово своей коллеге Марии. Виктория, спасибо большое. Мы принимаем эстафетную палочку. And hello everyone, thank you very much for joining us today for the Engineering Day. And we are moving on to getting degrees and oil and gas degrees in the city, I would rather say in the capital of energy of Europe. So I'm glad to introduce my colleague Kieran Ferguson from the University of Aberdeen, who will say a couple of words about the university and why you should choose Aberdeen and not other units, not other countries, if you want to become an oil and gas professional. So Kieran, thank you very much for joining us. Happy to see you, and the floor is all yours. Okay, thank you very much. Thanks for inviting me, everyone. So I'm just going to share my screen so you can see my presentation. How is that? Oh. Okay, so as discussed, I'm Kieran Ferguson. Hello, everyone. So some of you might not have heard of Aberdeen. Obviously, it's a long way away from where you guys are right now. So for those of you who don't know, we're located in Scotland, specifically in the northeast of Scotland. So, and it's I'd say it's a relatively small city overall. Yeah, so around 230,000 people. So I'd say, so in terms of a student city, I personally would say it's the perfect size, having studied both here and in other cities. It's both kind of big enough that there's plenty going on and everything you kind of want from a city, but also small enough that there's very much a student community. So there's 50,000 students. So of those 230,000 people, there's 50,000 of them are students. So it just makes it a really great kind of student city. It means you get to know people not only from your own university, but from the other universities, from the other colleges as well. So it's a really great place to study, and it's a great city in a sense as well.
we're right on the cusp of the Highlands as well in Scotland. So there's lots of opportunities for you to go and see some beautiful countryside, some beautiful mountains, that kind of thing. And also we're extremely accessible in terms of, although we are small, we have got an international airport with direct flights to most European cities. So yeah, I've already kind of touched on where the city is and the outdoor activities. We've got some good skiing nearby as well for those of you who are into skiing. And yeah, and in the Highlands, I'd say it's about, some of the tight spots probably be about, I'd say, half an hour outside of the city of Aberdeen. So it really is right on our doorstep. And strangely enough, it's because we're right on the coast as well. Quite a lot of people do surfing. Is actually like strangely popular. I've never been quite brave enough to surf in the North Sea myself, but from what I understand from those who do surf, apparently it is a great place. Now, in terms of events as well, there's a lot going on year round. Obviously, there's not much going on at the moment, but when things are up and running again, there's a usual stream of festivals. Particularly, like there's a comedy festival, there's a couple of musical festivals, all covering a range of genres. And then you've got some more like cultural things that are specific to Scotland. So for example, a prime example is the Highland Games. For those of you who, I'm not sure if any of you are familiar with these, it's like traditional games in Scotland, where it's generally like kind of like a strongman contest almost. So people in kilts chucking big trees around and things like that, and throwing shot put and that kind of thing. We've also got the Fireballs Festival nearby that happens once a year, in which it's a traditional thing in which to bring in the new year, locals would walk around swinging balls of fire around their head to ward away evil spirits for the new year. So there's that kind of thing that goes on nearby that's great. Now, in terms of sports, you've also got live sports in the area as well. We've got a great hockey team nearby. We've also got a professional football team about 10 minutes walk away from campus. So a lot of our students love going to these live sports games. And bringing us on to our sport specifically, the University of Aberdeen sports, we've got over 100 clubs and societies covering almost every sport you can think of, be it football, basketball, all the way to bizarre sports like underwater hockey. Until very recently, there was a, what's it called? Quidditch. There was a Quidditch team, Quidditch from Harry Potter. And there's pretty much a sport to cover every interest. It's just a great opportunity for people to make friends, play sports against other universities. But it's not like the United States where it's like hugely popular. You're not going to have 1,000 people coming to see you. It's just a case of an extracurricular activity that allows you to make friends pretty much. Which brings me on to the university itself. So we're like a medium-sized university with, I think, just less than 15,000 students, with a really international community. So about 32,000 people. 32,000 people. 32% of people from our university are from outside of the UK, as you can see in this table here. Let's see if I can move that. Yes, and we're also a very highly ranked university. We've just made top 170 in the entire world according to the Times Higher Education. And we've also got some world-leading research. So our lecturers are all very much at the top of their game. So for example, in the recent research education framework, it was deemed that 75% of the research that goes on at Aberdeen is world-leading. So we very much are experts in what we teach, and we'll go into this later when we talk more specifically about engineering. So I'll come back to that. But here are some pictures of the campus as well. So it's also an award-winning campus in terms of just how beautiful it is.
because as you see, it's very ancient, very much got like a kind of Hogwartsy vibe to it almost. So yeah, so this was founded in 1495. The university was founded in 1495. So as you can see, these left 3 pictures here, it really is a beautiful campus. So any of you who get an opportunity to maybe go on our YouTube, go on our Instagram, I'd highly recommend it just to see how beautiful our campus is, pretty much. And on the right there, we also have our new library. Well, it's not new; it's 8 years old. But that's also award-winning. That won an award in 2013 for an architectural award in 2013 for, again, just how beautiful it is. So that just gives you an idea. Hopefully, as I say, you can go in your spare time and have a look on our Instagram. We've also got world-class facilities. So on the left here, we have a picture from our Aberdeen Sports Village. This is pretty much world-class facility. We have international events here. So in the pool, actually not that pool, but the other one, the Olympic-sized swimming pool, we had a couple of years ago, about 6 years ago, we had an international water polo competition, for example. But yeah, as you can see, we've got diving pools, we've got FIFA-approved football pitches. We semi-regularly actually see professional teams training on there. So particularly the football pitches, the local Aberdeen football team will come relatively regularly, come and train at our facilities. We've also had professional rugby teams and a good few other teams that have come and trained at our facilities. And on the right here, you have a picture of our student halls. Now, I'm not gonna talk about this. Every university has very much a similar thing to offer in terms of halls. But we have got great halls. It's shared accommodation like many. So you maybe be sharing with between 5 and 3 other people. But what's great about the student village is that it has like the central building has everything from a bar to a restaurant to a shop to sports halls, computer rooms to music rooms. It's pretty much all there. So it is a great facility. As I say, if you have any more questions about this, please do feel free to pop a question in or anything like that. Or, as I say, check out one of our social media channels where you can find out more about our accommodation or the sports village. So, why study engineering at the University of Aberdeen? Moving swiftly on. So, I probably should have mentioned this earlier, in fact. So, as Maria touched upon, Aberdeen is the oil and gas capital of Europe. So production's been significant for about 50 years now, and it just seems to be on a regular basis. Just living here, just on a regular basis, we seem to be finding more and more clusters of oil and more sources of natural gas and that kind of thing. So what comes with that is a lot of opportunity for us to engage with the industry. There's so many oil companies in this area. Pretty much, honestly, I dare say 80% of people in Aberdeen or in the surrounding areas work for some oil company or another. And because there are so many, that gives us so many opportunities to collaborate with them. And that can be work together on certain things, on certain research, for example. That can be, sometimes we can have guest lectures. Well, we regularly have guest lectures. We often have people from the industry have a look through our curriculums to advise if it's suitable and advise any changes, anything else that they'd like us to be providing our students with. So a prime example of that is the skills. They always emphasize the skills that they want people. They want new engineers to have. So these key skills are, I would say, teamwork, communication, problem solving primarily. So our courses are very much designed to give you these skills that will just allow you to almost hit the ground running
when you get a job. And we have really, really good feedback from employers. We have a really, really high employment rate within 6 months of graduating. And another reason why these courses are great is because of the technology we have available, the laboratories we have available, the software. We just have a lot of we just have a lot of facilities available, as I say, as advised by the actual industry itself, to provide our students with the most relevant, most practical experience they can possibly get. So here's an example of some of the petroleum-related technologies and labs we have available, be it an enhanced oil recovery lab, a drilling fluid lab, reservoir simulation software, or reservoir labs. So, as I say, these are only just examples of what we have, and we're constantly improving our facilities and increasing what we have available at all times. Now, the great thing about a lot of our courses as well, particularly the MSc courses, is they can teach you other relevant aspects of other disciplines. So, for example, geology, we have anybody who works in, say, engineering would have full access to all of our extensive sort of geology software and our good geology department in general. And that's just one example of many. I can come back to that later when we have a closer look at the programs we have available. Now, we also have a lot of field trips. I'd say semi-regularly across all levels, because as I say, it's great for our students both to have that classroom knowledge, but also to see how things work while put into practice, and just give them as much experience and exposure as possible to the industry itself. Now, here's another great thing. This isn't necessarily petroleum related, but it's another great thing that our university do that allow people to apply what they learn in the classroom to a particular area. So this is, they form their student society, and pretty much what they do is they build a racing car from scratch every year and race it against all the other unis. Now, this year is one of our recent cars that we made available. Now, if I remember correctly, I think this car was an award-winning entry. We did really well that year. We did really well that year, and it's been one of those things that, even though, as I say, it's very much a standard for people wanting to go into the motorsport industry, but it's also something that looks really, really good on the CVs of people who are looking to go into engineering. It just shows it shows the things we've discussed. Because you're working in a team, it shows a lot of great teamwork, great communication skills, and I'm sure you have to solve many a problem to build an entire racing car like that from scratch. So it is a great opportunity, and it's a great way that we encourage our students to put what they learn. Now, this is an area. This is something. I mean, maybe this section is maybe better suited to the undergraduates among you than the postgraduates, because I know a lot of people, they say they're interested in engineering and they don't quite know exactly what to do. Now, the great thing about studying in Scotland is we have a very flexible 4-year degree structure. So it's very much based on the first 2 years being extremely general. Okay, so the first 2 years, say you study petroleum engineering, you would learn, in those first 2 years, you would learn aspects of chemical engineering, of civil engineering, of mechanical, of electrical, of structural, and you would develop like a really good. The idea is you develop a really good foundation in just engineering in general. Now, we have really, really good feedback on this from employers.
So, for example, BP, British Petroleum, they have a grad scheme every year. It's a really big grad scheme. I can't remember exactly how many people, how many new students they take on. But because they have so many applicants, because it's so popular and so prestigious, it's a multi-stage interview pretty much. And in Aberdeen, we're one of only 3 universities in the entire UK. That's out of about 150 universities, 3 out of 150, who go straight into the second stage of that of that selection process. They just instantly enjoy our students. They tend to do really well. Our students tend to do really well among them, and this has been recognised just due to the foundation. It's also due to the fact that as any of you were to go up the ranks, it's generally helpful if you're managing a number of people, if you're managing a number of projects. It's really helpful, and I'd say vital, that you know how everything works. You don't only know your own area, you know it all. But for those of you who do know exactly what you want to do now, and then after those general first 2 years, it then becomes specific. So as I say, if you're studying petroleum, it'd be 2 general years of petroleum engineering, and then 2 specific years where you specialise in petroleum engineering. But yeah, so for those of you who do know, we'll go through the programs individually. So our mechanical engineering programs, apologies. So mechanical engineering programs, for any of you who are interested in the kind of mechanics, the dynamics of movement, that kind of thing, mechanical engineering could be very much for you. Now, I should have touched on this earlier. If you were to say do mechanical engineering and 6 months in decide that you in fact want to go to chemical engineering, that is extremely simple for you. It can pretty much be organised in a matter of hours. So don't feel that any choice you make is set in stone at undergraduate level. You can very much, it is designed to be flexible, and it's designed for 17 and 18 and 19-year-olds who are still feeling out what they want to do with their life. Now, the great thing about the mechanical engineering programs at undergraduate level is there are options in management, there are options in oil and gas studies, and there are options in subsea technology as well. So you can specialise. You can very much just do mechanical engineering in general, or you can very much specialise in something far more specific and push yourself a bit more and just increase your knowledge base, essentially. And that's available in a 1-year BSc. Now, if you want to, this is the other thing that's quite flexible about our undergraduate engineering programs, is so you can generally, as a standard, you take on the 4-year Bachelor of Science degree. But at any stage of that Bachelor of Science, particularly in the first 2 years, you can change to, any stage in the first 2 years, you can change and go for a 5-year integrated master's. So just at the end, it's just a 1-year master's in the UK. So at the end of that 4 years, you just go straight into the Masters of Engineering, and you'll get a year's, I think, it varies from course to course. Some Masters of Engineering will include 6 months of a placement. Some will include an entire year. Okay, I can't remember exactly which is which, unfortunately. Please feel free to drop me an email after this, and I'll be able to tell you about that. So yes, you can do a 4-year BSc, you can extend to a 5-year, or for those of you who are master's students who already have a degree, there's also that 1-year MSc available. Now, for electrical engineering, again, there are a lot of options available to you. Sorry, let's try to do that. There are a lot of options available to you for engineering, particularly renewable energy and software engineering. And again, as discussed, you've got the option of a 4-year BSc, a 5-year integrated masters, or a 5-year integrated masters, or a 1-year MSc.
oops, that's not what I want to do. So civil engineering is another particularly interesting discipline, should I say. So a lot of people, this is probably a lot more flexible in terms of other programs. It's probably less oil and gas focused. However, I dare say the majority of our civil engineers still go on to work in the oil industry. So one of the particularly, as you can see in this picture here, one of the particularly popular career paths of our civil engineer graduates would be building oil rigs, for example. Now we're building new oil rigs all the time, so it's like the earning potential of this particular career path is rather exceptional. Mass Petroleum Bachelor in Economics. I mean, we can get onto that later. The short answer to that is no, but I will talk a little bit about the entry requirements later. Is it possible to apply for a joint program, bachelor or masters? I'm afraid not. No, you would have to do the bachelor and then the masters. Unfortunately, I'll keep that open. No, I won't actually. Yeah, I'm going into the options of our undergraduate civil engineering program. I promise I will get onto the more information about the master's programs later. But at undergraduate level, there are options also: structural engineering, in environmental engineering, and in subsea technology. Now, petroleum engineering is a great one for us, actually. It's a great program in general. The reason being because we're actually the only university in Scotland that offers an undergraduate engineering degree. I can't remember how many offer it in the UK. I think I could count on one hand how many offer it in the UK, but I could be wrong. Yeah, I think I'm right. But yeah, so as I've said, because we're so closely aligned to the petroleum industry. Again, this is another great program that we work very closely with the industry on, particularly in areas of safety. Pretty much, the oil industry is one of these industries that's over the years become one of the safest. Well, an extremely safe industry, pretty much. It works with a lot of harmful materials, a lot of harmful situations, and it's become extremely safe over the years. So this is another one of these key things that the industry would like us to teach early on, and it's one of these things that we provide at degree level. Now, finally, for talking about undergraduates, chemical engineering as well is another great opportunity available to you. And again, really, really high. I suppose all of these have got really high earning potential, to be quite honest. But chemical engineering and petroleum engineering are probably two of the big ones where you can do really, really well if you work in these areas. So again, 4-year BSc, 5-year MEng, and 1-year MSc. Okie dokie, moving swiftly on. Okay, so going back, I said we'd go into our other engineering programs. What's the most popular specialization in engineering, and what specialization is in high demand right now? That's an excellent question. Yeah, I'm glad you asked that. So the most popular specialization in engineering, I'd say among our students, I feel like potentially mechanical engineering. That's where there are a lot of opportunities in Aberdeen right now. That said, we've actually got, I should have mentioned that on the slides, we have also got a mechanical and electrical engineering program. So I say either mechanical or probably mechanical and electrical.
Now we'll go into we'll go into the entry requirements of the likes of petroleum and chemical engineering later, but they can be a bit tougher because you do require maybe one more subject. Petroleum engineering master program. Yes. Do you have any specific questions about that program? Just feel free to put that in there. Okay, what I'll do in the meantime is I'll move on. So as I say, I've touched on the cost. Okay, the cost, excellent. So the cost of that program right now, so we've not confirmed our 2021 fees just yet. It's £23,000 a year for that program, if I remember correctly. So it can be quite expensive. Now, again, we'll talk a little bit later about scholarships. I've got a slide right at the end where we'll discuss scholarships in more depth, and we can get the entry requirements. I'll come to entry requirements at the end. I've got a slide at the end where we'll talk about the entry requirements. But yeah, we'll talk about the scholarships and entry requirements at the end. So going on back onto the further, further MSc programs. So what we've got is we've got about seven other great faculty of geology. Yes, there is. We've got about 7 other advanced master's programs in engineering. So some of our better ones would include safety and reliability engineering. So as I pretty much touched on earlier, there's a real opportunity in the oil industry for working in safety and reliability, and that's pretty much for people of all disciplines. It's not particularly specific. And the great thing, we keep talking about earning potential. Now, in health and safety in HSC, in the oil industry, the earning potential is outstanding. So, and we know this, and we work very close with them, and as I say, come up with that program. Now, decommissioning is another outstanding program, and we are actually, yes, we're the only university in the world that actually provide this that provide this degree. Now this is on to decommissioning oil rigs. So pretty much, the oil companies will build oil rigs, and they will drill as much oil as they possibly can until they can't anymore. Now the cost and the requirements of taking down an oil taking down an oil rig are massive. So the costs are massive. The requirements organizationally are massive. The personnel, and particularly the environmental factor of because a lot of animals, a lot of like subsea life will in the foundations of the oil rig, they'll make their home there. So it's almost like you have to try to disturb these as little as possible. So there's a lot in the subject of decommissioning. And again, keep coming back to this, the earning potential in decommissioning is massive. So it's a really, really good program, and it's very popular. I can't remember how long we've been running it for, but it seems to be getting more popular every year. Now, subsea engineering, this is another great area. This is another fantastic area, in fact, particularly because it allows you to. It's a very much forward-thinking, technologically forward-thinking area. So it very much allows you to. I'm trying to think of the best way to put this. It's just a very dynamic industry to work in, and this pretty much prepares you for that. There's constantly developments being made, and this program will just give you the opportunity to get an idea of the ever-changing subsea engineering area. You also have advanced structural engineering.
which we talked about earlier, obviously. Process safety is another interesting one. So this is a very specific one. This is, again, another safety-based one, but specifically for graduates of chemical engineering programs. Now, if you do come from another discipline, from civil engineering, for instance, you could still be admitted to that. You ideally maybe would have some experience and be able to demonstrate some great knowledge in chemistry. But yes, that's specifically chemistry based. Now, oil and gas engineering is a great program. And this is it's very general, pretty much. It's designed pretty much for the leaders of tomorrow. It's designed for anybody that comes from any discipline of engineering. I just try to teach them anything and everything they could possibly need to know about oil and gas engineering. Yeah, as I say, it's just to equip you with the tools, the knowledge, with the practical experience needed for you to become a manager in the oil industry. Offshore engineering, again, we're sliding into a lot of the same discussions here. Offshore engineering can get quite close to geology at times, but it also involves a lot of the subsea stuff. It also involves a lot of new technology, and renewable energy engineering as well is another very popular one with us now. Kind of a little known fact is that the oil industry itself engage a lot with renewable energy. They themselves are trying to become a lot more sustainable. They're under a lot of pressure to become more sustainable. But it's also been found that they can very much reduce a lot of their costs if they use renewable energy, say for example solar power panels on an oil rig. So they very much do engage with it. So if you were to do this, please be confident in the fact that you would still be involved in quite a lot of oil and gas related stuff. So I'll have a quick look at these questions. Do girls succeed in engineering? That's an outstanding question. I'm so glad you asked that. The answer to that is absolutely yes. So in Aberdeen, there has been a big focus on getting girls into the oil industry and particularly getting them into engineering. So over the years, as I say, oil has been the primary, has been the primary industry in Aberdeen for 50 years now, and it's traditionally been extremely male dominated. And I'd say about in the last 10 years, they realised that this is a problem, that this is the opportunities only seem to be going to men. So there's a lot going on to change that. So for example, a lot of oil companies, as I said, most people work in oil. So both my parents worked in oil. My mum was a manager in the oil industry. Her company aimed to have 50% female managers by 2022, or maybe 20. In fact, I think it was 2021. And they seem to be very much on track to be able to do that. And then in terms of graduates, in terms of like graduate schemes straight out of uni with the biggest oil companies, women are given very much a bigger opportunity there. There tends to be not as many female engineers at university level, but a disproportionate amount of them tend to do extremely well on these graduate engineering programs. And as I say, it is just the oil industry trying to be more inclusive and stop being a boys' club, pretty much. So yeah, that's a great question. Thank you a lot for that question. So we will move on to entry requirements. Yes. So for those of you who are studying the Russian school system, the unfortunate news is I can't give you anything like absolutely set in stone about exactly what we'll accept. We very much assess on a case-by-case basis on the Russian school system. The good news, though,
is if you do fall short, we do have a foundation program, and it allows you, so it's, well, no, it's not, it's international year one pretty much. So regardless of whether you do the foundation program or if you go straight into direct entry, it's still a 4-year program. It still costs about the same. In fact, foundation program might cost, there's some good scholarships associated with the foundation program, so it could very possibly, if you do really well, cost slightly less, but no promises there. Now, for all engineering programs, you will need maths and physics. Okay, you will definitely need maths and physics. And then, if you want to work in petroleum or chemical engineering at undergraduate level, then you must have chemistry. Now, I'll give you my contact details at the end. So if any of you are interested in applying and already have your subjects, please don't hesitate to just drop me an email or and ask me to run your grades pass and admission select. Now, for those of you in postgraduate studies, what you'll need is a moderately strong degree in the same discipline of engineering, ideally. So say, for example, if you are a mechanical engineer, to get into advanced mechanical engineering, you would ideally have a prior mechanical engineering degree. That said, we can very much, if we think, we will look very closely, not only the title of your degree, we'll look very closely about the content of your degree and what you've covered. And if we think you've covered the elements that we need, we'd be happy to make you an offer. But the other way you can show understanding of this is if you have some relevant work experience, particularly 2 years plus. So if you've got over 2 years worth of relevant work experience, that makes your application very, very strong. But don't worry if you don't have it, you can certainly always apply regardless. But how to apply? I feel like I forgot to say something. No, okay, we'll move on. If you have any questions, again, just please feel free to stick that in the Q&A bar, and we can certainly discuss it. So how to apply? So undergraduate level, pretty much all UK universities will go through UCAS.com. Now, for those of you who are at school, I'm not sure if any of you are at school, any offers, say if you're in the final year of school, any offers you're made will be what's called a conditional offer. So we just say, right, if you get this grade in this subject, or if you get this grades overall, you have a full offer, you can come in. The other thing, which I actually have not put in the slides, which I should have done, is offers will generally be conditional on your ability to show English proficiency. So usually that would be a test. I see you had an IELTS test earlier. Sorry, an IELTS talk earlier. So yeah, so it'd be very much kind of like your IELTS test, your TOEFL test, your Duolingo test, that kind of thing. But if you're looking to apply but you don't have this yet, don't worry. You can provide your English test after applying. There's no problem there whatsoever. As I say, we'll just give you a conditional offer. Now that goes for postgraduate as well. You'll also have to show English proficiency. And postgraduate is a lot more straightforward. If you just go on the website, you'll be able to apply directly there. You can literally just go on the website, just click postgraduate, and it's right there pretty much. It's very, very straightforward for you. But obviously you might look to have an agent with you to do this for you as well. Obviously, these are great options. They provide an outstanding service, so that's always a far easier option for those of you anyway. Scholarships. So scholarships are one of the things we'll confirm usually, I'd say maybe 10 months in advance, maybe 11. We might be faster this year. So traditionally, we've not had undergraduate scholarships. Now, for this year, that's highly likely to change.
So pretty much I just as I say, watch this space, keep an eye on scholarships in the University of Aberdeen. I would keep a really close eye on the funding database. So if you just go on the website, there's a search bar in the top right. If you just type in funding database, you should find the scholarships that are available. As I say, right now there won't be many, just because we only start on Monday, so we're 363 days from the next intake. So we've not quite got those ready yet. Now, in terms of master's scholarships, we tend to be a lot better in master's scholarships. So this year we have either a two, depending on which country you come from, either a £2,000 or £3,000 scholarship. Now, this is just for people that self-funded, and it's literally just a discount. If you prove you're self-funded and you're just paying for your degree yourself, it's just a discount of £2,000 or £3,000. So again, hopefully that should happen again next year, and it could very potentially be even better. So as I say, watch this space, keep an eye on the funding database, and keep an eye on what's available. Now, those are my contact details. I'm going to have a quick look, see if there are any further questions, anything that's come up. If not, seem to have covered everything. Yeah, thank you very much, Kieran. You've covered almost everything, it seems to me, during your presentation. But the good thing is that our webinar is being we're broadcasting the whole thing to the social media. So we do have a couple more questions, and I'm going to read them out to you, if you don't mind. So it's not a secret to anyone that our students are choosing their education in order to build a successful career. And when I was doing research on oil and gas industry in Aberdeen, and I was flabbergasted by the number of oil and gas companies based in Aberdeen. So I'm assuming Aberdeen graduates won't be having any problems with the future employment if they successfully finish their degree. Is it so? So how are the things with the employment rate of the Aberdeen graduates? So I like really good. Is pretty much the short answer to that. But the unfortunate answer to that is also that's really good so far. Now, as some of you might know, the situation with COVID-19 has obviously caused the oil price to plummet a little bit. So I know right now. I know right now that there's probably not going to be quite the same amount of employment opportunities for people graduating this year. Now, we can certainly hope that next year and for those in the years it is likely to recover. So, for example, the last time in about 2014, the last time the oil price sort of plummeted a little bit, that seemed to recover within about a year. So it can be very dynamic, and it is very much dependent on the cost of oil. The good thing is they try to keep production going year round. So that again could fare relatively well, but the short answer to that is usually very well. But the current situation could impact that. I don't want to lie to you and say that that's not the case. That is unfortunately the case. But for those of you maybe studying a one-year degree starting next year, which will then also finish 2 years, I would hope that's sorted and employment opportunities would be great again. Yeah, cheers. Thank you very much. And we have another question on that from YouTube channel. So as we already discussed, there are a lot of oil and gas companies in Aberdeen. And does this mean that the university have some links with this company so that students of Aberdeen University could have some internships during the studies, or it's not possible at all for them? So for those of you who would be undergraduates, there are opportunities. If you were to do the integrated masters, there would be opportunities for either 6 months or a year's worth of internships. Now it's also very popular, I say quite common, for people also to seek these out on their own.
So we have a great career service. So they very much know the best people to contact at individual companies. They will help you with your CV. They'll do mock interviews. They'll sit there and they'll kind of know the kind of questions you might be asked or the kind of experience they'd like you to demonstrate. So they can very much advise you on how best to secure your own internship. But very much the onus can be on you. Now, the other great thing is we tend to have quite a lot of guest speakers we touched upon earlier. So from people coming from industry. In fact, we often have some of our lectures, some of our programs are actually taught in collaboration with the industry. I'm afraid I can't actually remember which ones of those they are, which is not much use right now. I appreciate. And we also have associated with these a lot of networking opportunities, and particularly if you join any engineering societies, some really good networking opportunities there. So there are a lot of opportunities for you to try and secure internships. We try to make this as easy as possible and are improving at this all the time. Yes, fantastic. Thank you very much. We have a couple of more questions in the chat box. So hello, Kieran. Thank you very much for the presentation. And what subject on the sustainable development in gas and oil industry does the University of Aberdeen propose? Please tell us more about these subjects. Can you say it sustains? Sustainable development in oil and gas. Sustainable. To be quite honest, I am not qualified to answer that question. I'm not an engineer myself, so to be quite honest, I barely understood what those words mean. I'm sorry about that. Well, no, that's not a problem. So I'll just suggest our students message us and we'll sort it out for you. So I'll look at, myself and my colleagues will look at the content of the programs and we'll do everything for you. So please do message us at europe@studinter.ie and I'll send you, or my colleagues will send you the list of subjects. And please feel free, by the way, to send me any further questions, or I can certainly run anything that I am not qualified to answer. I can certainly run it past the School of Engineering. So please don't hesitate to get in touch, Maria, with any further questions. Fantastic. Thank you very much. We have some time for one last question. And I think this is gonna be, Timur is asking whether there is a faculty of geology at Aberdeen. Yes, yeah, there is, yeah. Okay, lovely. Okay, we covered that. And do you guys have any more questions? Because I am looking through the ones in our chat box and it seems that we've answered everything. But we will wait for a couple of minutes for you. Okay, don't be shy. You can ask us anything. Okay, no. So, okay, it seems that we don't have any more questions left. So thank you very much, Kieran, for your time today. Yeah, thank you. And we still have a question. So we won't let go of you that easy. Does a student need to have like a proper job experience before applying for a master's degree? No, not necessarily. So yes, as I say, if you're applying for a degree in the same, ideally be applying for a master's degree in the same discipline as your bachelor's degree. So say, for example, if you've got chemical, if you're applying for advanced chemical engineering, ideally you have chemical engineering. And that's generally all you need, as I say, a relatively strong degree in that. Now, the good news is we also do have a 3-month pre-master's. So if your grades are not quite enough to get advanced entry, there's also an opportunity there. But yeah, but if as I was saying, if you are applying for a degree that's not quite in your fields, then
we'll certainly have a look at your degree transcript from what you've studied so far, and to use that to get an idea of whether you've covered enough of the necessary subjects to be able to study with us. As I said, though, if you do have experience as well, that's outstanding. But if you don't worry about it. Fabulous. So that's marvelous. Thank you very much. And I'm afraid it's time to move on. So I'm going to thank you once again for your time with us today. And thanks for the presentation and answering all our questions. So you have to be prepared for our students coming to Aberdeen in bulk now. Yeah, I hope so. Thanks very much for having me anyway. It's been a great opportunity. So enjoy the rest of the day, and we will continue with our orientation, David. Thank you very much. Okay, bye-bye. Через 5 минут, друзья, мы продолжим наше мероприятие. Напоминаю, что неделю профессиональной ориентации проводит лучшее агентство Восточной Европы по версии Study and Travel Magazine Students International. Мы работаем в сфере образования за рубежом с 1992 года, друзья. Нашими соорганизаторами являются лицензированный центр по подготовке к IELTS School, специалисты которого помогают вам, друзья, достичь необходимого уровня, необходимого балла для поступления. Причем помогаем мы не только ребятам из Москвы, конечно же, мы помогаем ребятам из всей России и других стран. Ведь именно сейчас занятия проводятся не только очно в нашем офисе, но и онлайн. Поэтому спешите забронировать занятия. А также нашим соорганизатором является Международный центр сдачи IELTS Students International. Мы проводим и принимаем экзамен в более чем 30 городах России и Украины. И только у нас, только в центре Students International можно сдать все виды экзамена. От IELTS UKVI, который необходим для поступления в Великобританию, до компьютерной версии IELTS. Поэтому, пожалуйста, бронируйте ваши экзамены, друзья. Напоминаю, что наш образовательный профориентационный марафон является самым настоящим профориентационным курсом, посещение которого вы можете получить электронный сертификат участника. Чтобы его получить, необходимо сделать всего 2 вещи. Во-первых, прослушать минимум 20% от курса и сообщить нам об этом на наш адрес, который вы видите на ваших экранах. info@studenter.ru. В вашем письме необходимо указать вашу фамилию и имя полностью, ваш email и контактный телефон. И вы обязательно получите электронный сертификат участника нашей профориентации, который не только продемонстрирует университету, в который вы впоследствии будете подавать, что вы уже прошли под профподготовку и знаете, на какую программу вы хотите поступать, но и бонусы по сдаче IELTS и подготовке к нему. Поэтому слушайте внимательно наши сессии, наслаждайтесь и получайте сертификат и прекрасные бонусы от Students International. На ваших экранах сейчас отображено расписание сегодняшнего дня. И впереди вас ждет, как вы видите, множество интересных и познавательных вебинаров по обучению за рубежом. Мы очень гордимся нашими партнерами, нашей партнерской базой, с которой мы работаем рука об руку уже на протяжении больше, чем 28 лет. И хочу вам сказать, друзья, что мы, Students International, являемся первой ступенькой приемной комиссии на территории Российской Федерации, Украины, Казахстана, поэтому мы будем рады помочь вам подать заявку, проверим все документы, сделаем предварительную оценку, что самое важное, и поможем вам добиться поступления в ваш вуз мечты. Вы можете обращаться в офис Students International в вашем городе. Для этого нужно зайти на наш сайт studinter.ru, выбрать ваш город и узнать, где же находится ближайший к вам офис Students International. Все наши коллеги очень рады будут вас проконсультировать и вам помочь, поэтому, пожалуйста, обращайтесь в любой из наших 40 офисов на территории России, Украины и Казахстана. Мы помогаем отправляться за рубеж более чем 3000 студентам каждый год и готовы помочь и вам, друзья.
А наш профориентационный марафон продолжается. Я уже вижу мою коллегу Викторию, которая будет рада познакомить вас с University of Sheffield. И коллеги расскажут, что же нужно сделать, чтобы получить инженерное образование у наших прекрасных коллег. Виктория, передаю слово. Спасибо, Мария. Я представлюсь еще раз. Меня зовут Виктория. Я являюсь менеджером образовательных программ компании Students International. И в следующей нашей презентации преподаватель Международного центра университета Шеффилда Карл Майерс и региональный менеджер Татьяна Соляник расскажут, как получить специальность инженера-строителя в University of Sheffield. Напоминаю вам, что все ваши вопросы вы можете писать в чат-бокс или в секцию «Вопросы и ответы». И по завершении презентации мы ответим на все отправленные ваши вопросы. А сейчас хотела бы найти Татьяну. Татьяна, вы с нами? Да, конечно. Да? Здравствуйте. Карл? Hello. Hello. Здравствуй, Таня. Hello, Tatiana, and hello, Carl. Hello there. We can start with our presentation. Yep, no problem at all. And I pass the word on to you. Okay, could you stop sharing your screen? I will share. There we go. Excellent. Yes. Okay. There we go. Okay, can you see my screen now? Yes, we can see you. Yes. Yeah, excellent. Okay, so hello everybody, and welcome to our discussion focusing on civil engineering. As you've already been told, my name is Carl Myers, and I'm the engineering project tutor for Study Group's global network of international study centres. This session is powered by the University of Sheffield International College, which is a stepping stone for those students who are keen to progress onto a degree programme with the University of Sheffield. My academic and professional background is in the fields of electrical, mechanical, electronic, and robotics engineering, and also computer science. However, more importantly for this session, also civil engineering. Okay, so, hang on 1 second, I've got a little bit of a problem here. What's going on? There we go. Sorry about that. So during this session, I will give a brief introduction to the core engineering disciplines delivered by the University of Sheffield, and then we will focus on civil engineering, and we'll discuss what civil engineering really is, reasons to choose this engineering discipline, and what you will study in a civil engineering program with the University of Sheffield. And then finally, we'll focus on some of the possible career routes you could follow with a degree in civil engineering. Okay, so let's begin. So what disciplines can you study in engineering with this university? Sorry, 1 second. I forgot to put my camera on. I do apologize. There we go. Hello, this is me. Okay, so what disciplines can you study with the University of Sheffield? Engineering as a whole is absolutely huge in terms of possible routes. The field is divided into various disciplines and sub-disciplines within them. The disciplines can be divided into 4 main categories. They are chemical, civil, electrical, and mechanical engineering. And studying any of these main disciplines will provide you with a taste of the various skills and knowledge required to work in any sub-discipline related to it. However, if you know what route you would like to take within the main discipline, for example, automotive engineering, which is a branch or sub-discipline of mechanical engineering, think about choosing to specialize early on and choose a degree that suits your desired path.
Okay, so over the next few slides, I will give you a brief introduction to 3 of the core disciplines of engineering, them being electrical, mechanical, and chemical engineering, as these are, again, subjects you can study with the University of Sheffield, and then we'll focus on our main discipline, which is civil engineering. Okay, so electrical engineering. Oh, here we go. Gone too far. Sorry about this. Electrical engineering can trace its way all the way back to the 17th century. We never actually put it to any real use back then. It was mainly just like a parlor trick, demonstrating to people using static electricity. It was only in the 19th century, due to the work by Edison, Volta, and Tesla, that we actually began to put it to some real use. Electrical engineers advanced the fields of electricity and electromagnetism, developing such things as power transfer systems and designing motors, amongst many, many others. Electrical engineers are integral to modern day society, as virtually everything we use needs electricity to work. From basic living needs, as well as communication, entertainment, and in business. Okay, the next is mechanical engineering, which is again a hugely broad discipline that deals with the development of new machines and mechanisms, and also the improvement and modification of mechanical components, machines, and systems. Machines are an assembly of such components to perform an action or actions, such as manufacturing production lines or engines, for example. This discipline is heavily based in the principles of physics and mathematics and how they apply to designing and developing designing and the development of machines, mechanics, fluid dynamics, and heat transfer, again, amongst many, many others. As a mechanical engineer, you will play an integral part in the design and implementation of these systems, and also the maintaining of such systems. And then we've got chemical engineering, which is a branch of engineering concerned with the design, construction, and operation of machines and plants that perform chemical reactions to solve practical problems or make useful products. Chemical engineers transform raw materials into useful, innovative products for public and commercial consumption. The chemistry background of this discipline allows engineers to get the most out of raw elements, such as metals and gases, by creating fuels, drugs, and construction materials. The engineering component is concerned with the methods that enable the products to be created from these natural resources. It can be said that chemical engineering allows the practical application of chemistry to occur. So chemical engineers often collaborate with chemists, as their skills tend to complement one another. However, chemists are trained solely in the theoretical understanding of chemistry, but engineers ensure that chemical theory is implemented in everyday life to solve problems. Therefore, they allow the advancements in chemistry to exist outside of the labs they are generated in. Like all engineers, chemical engineers use math and physics to solve technical problems, and they're trained in economics, business practice, environmental factors, and ethics, as well as chemistry. So the difference between chemical engineers and other types of engineers is that they apply knowledge of chemistry in addition to other engineering disciplines. Chemical engineers sometimes are called universal engineers because their scientific and technical mastery is so broad. You could consider a chemical engineer to be a type of engineer who works a lot with a lot of science. And another perspective is that a chemical engineer is a practical chemist, where they start in the lab, much like science, yet progress through the design and implementation of full-scale processes, its maintenance and methods of testing, and also improving it. Okay,
So let's get on to civil engineering, which we're here to talk about. So what is civil engineering? So civil engineering is one of the oldest, if not the oldest, of all engineering disciplines. Just think of the pyramids, the Colosseum in Rome, and the roads that the Romans built, which we still use today. As a civil engineer, you will focus on the improvement of civil society. For example, building new roads to connect remote villages, building new hospitals, railways, and bridges. The list of what civil engineers do is truly endless. Essentially, civil engineers are focused on meeting basic human needs and assisting people in their daily lives. And to do this, they understand the need to, they understand the environment and how they can use it safely and intelligently to improve the population's quality of life, thus ensuring that all structures and utilities they implement are safe, economical, and environmentally sound, which is really important in today's society. So as a civil engineer, you'll be taught the skills that are focused on understanding the environment and natural elements, coupled with expertise in construction techniques and design skills, allow civil engineers to work on massive skyscrapers, such as the huge civil engineering projects in Dubai. What could you study? Or why should you study or choose to study civil engineering as an engineering discipline? Employability. So civil engineers have excellent graduate prospects. The world today is rapidly expanding, and with new initiatives in living and creating a more sustainable, environmentally friendly environment, civil engineering is experiencing a massive boom. And due to this, many countries are showing a significant skills shortage in civil engineering, and in many cases, all engineering disciplines. So what do I mean by skills shortage? Well, basically, there are not enough civil engineers for the jobs available. This means you have an excellent chance of finding a job in civil engineering right out of university, and in some cases, even before you leave university. And this is the main reason why civil engineers enjoy one of the lowest unemployment rates of any profession. So civil engineering is one of the top paid professions. This may not be your main reason to choose civil engineering. However, the main reason for working is to earn money to live. So starting salaries for civil engineers are amongst the highest for any university degree. In fact, the typical starting salary for a civil engineer is up to £29,000. Up to £29,000. And this is only a starting salary, which will increase substantially with CPD and experience. So what do we mean by CPD, or continued professional development? Well, essentially, this means you will never stop learning in civil engineering. With environmental initiatives and huge expansion and development programs set to continue, and in many cases increase, you will need to keep your knowledge up to date and relevant. And with this continuous learning comes an increase in salary, i.e. the more you know, the more you earn. Okay, so global opportunities. So being a civil engineer provides a lot of opportunities for you both locally and internationally. As mentioned previously, many countries are showing a significant skill shortage in civil engineering. Therefore, there are many opportunities to live and work abroad. Some companies even require you to travel around, so you'll be seeing the world while you're getting paid well. Civil engineers are always in demand. Again, with the increase in environmental initiatives, rapid expansion and development programs over the last few decades, the demand for those who can design, create, understand and modernize the built environment has increased dramatically. And these initiatives are set to continue and, in fact, again, gain pace in the future. Therefore, civil engineering is one of the most,
in-demand professions in the world, with vacancies set to rise into the millions. Civil engineers are happy. They report a high degree of job satisfaction. So why do you think that is? Well, in fact, it's due to a combination of factors, such as flexible schedules, travel opportunities, good benefits, job security, working as part of a team, and also possibly you may be involved in a project that produces something that will be around for hundreds, if not thousands of years. Again, think of the pyramids. Engineers, more specifically civil engineers, built them. Okay. Last but not least, civil engineers make a difference. As previously mentioned, they address real world problems. They fix things that are broken, improve on existing, and they come up with new inventions or new innovations, thus helping the world move toward a brighter future by solving problems with pollution, finding ways to harness new energy sources, and building new structures. But first and foremost for me, civil engineers help people. This may be giving people living with disabilities the opportunity to live the best life they can, or giving people clean water to drink. They literally do it all. Okay, right. So what would you study, or what could you study in civil engineering at the University of Sheffield? Right. So if you're not sure which area of civil engineering you would want to go into, the bachelor's or the BEng in civil engineering is the one you want to go into, essentially. This is a broad-based course, and it's a brilliant choice, again, if you're not sure which route you would like to go down. In the first 2 years, you will concentrate on the core disciplines of structural engineering, water infrastructure engineering, fluid mechanics, and geotechnical mechanics, from both an analyst and design perspective. The second half of the course will allow you to focus on more specialized and advanced water engineering areas, such as coastal engineering, groundwater engineering, fluid dynamics, flood risk, sustainable drainage, and water resources. You will also develop and carry out a research project. The project encourages you to unleash your creativity on a grand scale by devising plans for an entire urban regeneration project based on a real site in Sheffield. The course challenges you to solve increasingly complex problems and gives you a solid understanding of fundamental engineering principles. Then in the final year, you'll build on your core knowledge with specialist modules, so basically, when you graduate, you'll graduate as a skilled, competent, and well-rounded engineer, essentially. The BEng is also offered with a year in industry, which is sandwiched between your second year and your final year. This industrial placement or industrial experience may be on site, in an office, or a combination of both, and will put your academic studies into context, improve your skills, and enhance your employment prospects. Therefore, I would highly recommend that you consider this option. So the BEng is usually a 3-year program, but increases to 4 if you choose to take advantage of the year in industry. Okay, so some of the first year modules that you will be, or a lot of the first year modules that you be studying with this program. First will be like civil engineering mathematics. This module, it aims to reinforce your previous knowledge, previous mathematical knowledge, and also to develop new basic mathematical techniques needed to support the engineering subjects. Next is civil engineering skills,
with this module aims to equip you with the ability to communicate your designs, both through hand sketches and through the use of AutoCAD, which is basically a graphical design package. Then you move into civil and structural engineering mechanics. This module is designed to provide a basis of knowledge and understanding of elastic structural analysis applied to key structural forms such as trusses and beams, then focusing on the analysis of stress, strain and elastic deformation of beams, qualitative structural analysis of beam-like structures, and then the fundamentals of plasticity. You will also study civil and structural engineering design, which aims to develop an inquisitive understanding of the historical background to model civil and structural engineering design, and to develop your understanding of the design processes. Then you've got engineering sustainability, which presents the drivers for global change, the systematic nature of global systems and how these will influence civil engineering and structural engineering over the next few decades. Then you've got geotechnical engineering, which is an introductory module to the use of soils in engineering practice. Soils are it's a naturally varying material, and the creation of different soil types is first discussed, giving you a background in why soils differ. This then progresses into the engineering classification of soils, followed by the design of simple geotechnical structures, including retaining walls and earth embankments. And then you'll be introduced to structural materials engineering, which basically gives you the properties of ceramics, metals and polymers, and then how you can actually apply them in the designing of new structures and buildings. Okay, your second year modules, you'll study pipes and open channel hydraulics. This module will equip you with the understanding and the abilities to analyze flow rates in pipes and open channels. So this for like wastewater management and that sort of thing. Then you'll move into structural analysis, which is designed to improve your knowledge in the understanding of how elastic and plastic methods of structural analysis can be applied to various structural forms. You will also study structural engineering design and appraisal. This module, you will discuss the fundamental principles of structural engineering, philosophy and design. The theories and concepts of analysis and design of structural elements will be presented for the most commonly used structural materials. So basically it's a follow-on from the first year module in materials. Construction project management. This module is again designed to introduce you to the key factors that influence the development and management of construction projects through their life cycle and various key construction management processes that can be used to plan, coordinate and control project development. Then you'll study further civil engineering mathematics and also incorporate some computing techniques. Again, this follows on from the first year module and introduces you to more advanced mathematical and computing techniques. Again, following on from the first year, you'll study more in-depth materials for structural engineering, which I've already explained. And then you will go into water and wastewater, which is a module that provides an introduction into water management, and in particular, the treatment of water for drinking and the treatment of wastewater. The module will consider water resource issues and examine and learn about the range of technologies used to treat raw water before domestic use and wastewater after domestic use.
And finally, in your third year, you will study advanced structural analysis, again, following on from your previous 2 years. This aims to teach you the most modern theories suitable for performing the static assessment of structural members subjected to in a service multi-actual loading. So that's loading on all different axes. Performing a static assessment of structural members, which I've already said. And initially, this module focuses on the linear elastic behavior of structural members loaded in torsion as well as in bending. Okay. You will then focus on civil engineering research skills. This is designed to help you understand and develop skills in research methodologies, such as which is essential for the completion of the individual and integrated projects, which I'll discuss further in a little second. You will also study finance and law for engineers. So this module is designed to introduce to some of the key financial and legal issues that engineers are likely to encounter in their working environment. You'll move into geotechnical design. So again, this module is designed to develop your understanding of the concepts behind geotechnical design and how safety and ideations are built into design calculations to deal with the complexity of subsurface I can't say this word, groundwater, soil behavior, and modeling issues. So again, that follows on from the previous geotechnical module. Then the third year is dominated by 3 both individual and integrated or team-based projects based on real-world problems. This is where you will showcase the skills you have mastered over the previous years, and the projects encourage you to unleash your creativity on a grand scale by devising plans for an entire, well, as I've already explained, an entire urban regeneration project based on a real site in Sheffield. Okay. So the University of Sheffield also offers master's programs in civil engineering and civil and structural engineering, both of which are also offered with a year in industry. These are either 4 or 5 year programs, depending on the year in industry. So essentially what happens, the first 3 years will be the bachelor's, which I've already explained, and then the fourth or fifth year, depending, you will focus on more advanced and techniques and specializations or specialized modules. Okay. So the world of civil engineering is hugely diverse in terms of possible career routes. So over the next few slides, I'm going to introduce you to 4, but certainly not all of the possible career paths you could pursue with a degree in civil engineering. The first is highway engineering. This specialized field within the discipline of transport engineering, with highways being a major feature of any industrialized country, and moreover, their economies depend on them for transporting goods and enabling key workers to commute to work. Highway engineers consider all aspects related to the design of the roads themselves, as well as how pedestrians are managed. So they study traffic volumes and patterns to determine the best strategies to minimize traffic, prevent collisions, and also limit damage to the road structures caused by the passage of vehicles. Interestingly, there has been a rapid rise of integrated electronic and automated systems in recent years, and highway engineering has expanded to include a new area of focus for this discipline on the implementation of and use of intelligent transport systems, or in other words, smart motorways.
that will eventually revolutionize the way we travel day to day. Another area of interest has seen the use of IoT, or Internet of Things devices, to measure the health of bridges, for example, or for example, real-time tracking of traffic volumes and measuring vibration frequencies, which are all indicators to the life cycle of a bridge, or indicators to damage to bridge structures. The next is environmental engineering, which is absolutely huge at the minute, and this trend is set to continue to be in the future, and quite rightly so. Environmental engineering is dedicated to the creation of strategies to protect and improve the environment, with the main focus being on maintaining water, air and land quality, with a huge emphasis being placed on sustainable practice methods and results. They create case studies and then create plans to prevent natural disasters such as flooding or drought and pollution. Most of their work is completed in an office with a big emphasis on data analysis and statistics. Unlike other engineering disciplines, environmental engineers rarely use design and simulation software, but instead rely on data, statistics, and ethics to guide them. Due to the complex environmental laws that govern their every move, graduates of this discipline tend to have a better understanding of ethics and social problems than other civil engineering disciplines. Environmental engineers are in huge demand for government projects and by parks departments to implement strategies to deal with pollution, waste management and noise levels, amongst many others. Some private companies also utilize the expertise of environmental engineers if their activities have a potential adverse effect on the natural environment. Consultancy work is another possibility, with many research positions opening up across universities and private companies as they ramp up their efforts to combat climate change. Okay. Structural engineering is another subdiscipline which focuses on the design of structures that are required to withstand loads, such as bridges and environmental elements, such as skyscrapers and how they react to wind. These structures can be categorized into houses, buildings, bridges, and even monuments. All of these structures are composed of a number of components arranged to use the fewest amounts of materials possible to produce the most stable construction. Collaboration with architects is essential on most projects as structural engineers involved in, where architects provide the external design and aesthetic appeal, while structural engineers design the internal skeleton and foundations to ensure the building functions correctly and, more importantly, doesn't collapse. Structural engineers prepare drawings and specifications of the structural elements. They have exceptional understanding of materials and their properties, allowing them to select the best ones for every situation. Graduates of this discipline possess fundamental design skills, in-depth knowledge of building codes and regulations, with most opportunities being in the commercial and industrial sectors. And last but not least, we've got construction engineering, which is the management and delivery of construction projects. So construction is considered to be any building project or projects used for residential, commercial or industrial applications. So civil engineers that are educated in the field of construction management are classified as construction engineers. So again, that's something that you will actually study with a degree in with the University of Sheffield. They are required to plan construction activities, supervise the installation of structural elements, and inspect the building upon completion.
They work with architects and engineering technicians on building design and on-site problem solving. And they also compile reports which detail the cost, feasibility, and optimization of the project. Construction engineers may specialize in residential housing, bridges, skyscrapers, industrial warehouses, or any other infrastructure that exists. Okay. Right. Okay. So that's basically all I've got to say at the minute. So thank you all for listening to little old me, and I hope this was interesting and informative. Has anybody got any questions before I pass you over to my colleague? No, I think we don't have any questions at the moment. We'll move on to Tatiana's presentation, and after that, we'll be able to answer all the questions we've got. Okay, thank you very much. Let me just start the share. There we go. All right. Tanya, are you here with us? Yes, I'm here with us. With you, Carl, thanks a lot for your presentation. It was really interesting for me also. I will try not to take a lot of your time. Добавить к, в принципе, уже известному, потому что Карлос сказал, сегодня мы говорим сейчас про университет Шеффилда. Университет Шеффилда является одним из лучших британских университетов по направлению инженерии, компьютерных наук. По сути, это его основной профиль, но помимо этого у университета очень сильные и другие направления. Прежде всего хочу отметить то, что университет Шеффилда входит в топ-100 университетов мира, именно занимает 93-ю строчку, и это уже обновленный рейтинг QS World University Ranking на 2021 год. В Великобритании университет занимает 14-ю позицию среди британских университетов и входит в престижное объединение университетов Russell Group. Также, что важно отметить, это то, что студенческое объединение занимает первую строчку в британском рейтинге 5-й год подряд. Что дает это нашим студентам? Прежде всего, это, конечно же, дает возможность развиваться помимо обучения, развивать какие-то свои дополнительные навыки, умения, присоединяться к любым студенческим клубам, которые находятся на кампусе университета, их больше, чем 100 штук, и более того, можно самостоятельно создавать свои клубы. Условно говоря, если вы приехали на кампус, вас интересует, не знаю, чтение научной литературы, но на кампусе нету такого клуба. Вы смело можете создать, и, как показывает практика, студенты с удовольствием присоединяются к различным клубам. Университет Шеффилда находится в одноименном городе Шеффилд, в всего лишь 2 часах езды от Лондона. При этом Шеффилд является 4-м по величине городом в Великобритании. И несмотря на это, университет находится фактически в центре города, там буквально 15 минут ходьбы к центру города от кампуса университета, что позволяет нашим студентам находиться в активной среде не только на кампусе университета, но и буквально за несколько минут дойти до туристических достопримечательностей, до множества кафе, ресторанов, кинотеатров, которые находятся в центре города. Что также важно отметить, то что своим местоположением Шеффилд находится в окружении других больших городов, таких как Манчестер, Бирмингем, всего лишь в часе 30 езды от Шеффилда.
находится в 2 часах езды от Ливерпуля. Также у наших студентов есть возможность, в принципе, путешествовать по всей территории Великобритании за счет того, что Шеффилд имеет очень хорошую железнодорожную сеть, и всего за несколько часов вы можете доехать к любому кампусу и к любому городу. Также, что хотелось бы сказать, это то, что все студенты, которые поступают в университет Шеффилда, первый год обучаются в International College, в международной среде. Что дает это нашим студентам? Прежде всего, если вы поступили на специальность, но по каким-то своим причинам вы понимаете, что это не ваше, на протяжении первого семестра у вас есть возможность сменить специальность. Такая опция есть не во всех британских университетах, но в университете Шеффилда мы можем предложить вам эту опцию. Также, что важно, то, что во время обучения в International College у вас уже есть возможность встречаться и общаться с преподавателями университета, посещать все факультеты для того, чтобы, опять же, познакомиться с вашей специальностью, понять, что это такое, и утвердить себя в том, что действительно это то, что вы хотели бы получить. Также очень важная возможность – это то, что после окончания International College у вас есть возможность поступить на ту специальность, которую вы хотели бы изучать, но наши кураторы обязательно попросят вас выбрать вторую специальность, на которую меньше требования по прогрессии, для того, чтобы в случае, если у вас где-то какой-то балл будет хуже ожидаемого, вы все равно могли прогрессировать на ту специальность, которая будет для вас интересна. Что очень часто интересно нашим студентам, что в первую очередь интересует студентов, это, конечно же, прогрессия после окончания International College на бакалаврскую или же магистерскую программу. В университете Шеффилда этот процент составляет 85% в 2019 году. Что важно отметить, то что 85% это, опять же, процент со всего количества выпускников International College. Поэтому в данном случае, конечно же, учитываются студенты, которые по каким-либо персональным причинам не прогрессировали далее на бакалавриат, или же сменили университет, или чаще всего вернулись домой. Также, что важно, то, что на территории International College обучается более чем 3000 студентов, которые в будущем, после окончания International College, переходят на программы бакалавриата или же магистратуры в зависимости от той специальности, на которую вы поступаете. Это все. Спасибо большое. С удовольствием ответим на ваши вопросы. Татьяна, спасибо большое за вашу презентацию. Хотела бы, наверное, чтобы пару моментов мы затронули, рассказали про вступительные требования на программу Foundation, и после этого мы сможем уже перейти к нашим вопросам. Конечно. Спасибо большое, Виктория, да, за важное замечание. По вступительным требованиям на программу Foundation, в принципе, они у нас достаточно flexible. Для поступления на программу Foundation основными требованиями являются оценки в школьном аттестате. В данном случае, конечно же, работает система, чем выше оценки, тем лучше, но минимальный проходной балл, с которым мы принимаем, это 4. Ниже 4, к сожалению, мы не сможем принять студентов, но в данном случае, опять же, чем выше, тем лучше. И обязательным требованием является сдача экзамена по английскому языку, это IELTS для британской визы, IELTS UKVI с минимальным проходным баллом 5,5. Также, что важно отметить, для студентов-отличников, у которых хороший уровень английского языка, мы всегда с удовольствием сможем предложить стипендию на обучение на программе Foundation. Стипендия – это
будет в среднем от 2 до 5 тысяч фунтов, в зависимости, опять же, от академических результатов студентов. Прекрасные новости. Это действительно так. У нас очень много хороших студентов, которые имеют высокие баллы, да, академические, и я думаю, что эта информация для них будет очень полезной. И мы можем перейти к нашим вопросам. The first question is for you, Carl. There is a question regarding the ratio of practical and theoretical modules during the program. What is the ratio? Well, the ratio, it depends what your first year and second year will be the majority of it will be theoretical. It's when the back half and the back half of the second year and the third year, that's when you start developing more practical skills, your designing of buildings and sustainability and that sort of thing. So I would say split over the 3 years, I would say it was around about a 70-30 split or 60-40 split between theoretical and practical elements. Mm-hmm. Thank you. The next question is about, could you please give us more information about engineering sustainability? Does engineer have to know meteorology, biology, psychology, sociology, ecology, even religion to design, build, rebuild something civil? Well, the short answer to that is yes. They need to know everything. But during your actual degree program, you will be taught. Engineers don't just study engineering; they study everything, from economics, business, meteorology. That's a major factor when designing buildings. So, for example, if you are in I don't know, a flood zone, the engineer needs to know that it's in a flood zone to basically design the building to withstand floods and that sort of thing. So yes, the short answer is yes, you need to know all of that, but you will be taught it. Thank you. We have the next question regarding the job opportunities for those who graduated engineering programs. No, internships, sorry, internships. What are the internships prospects during the studies? Is this for the placement year, the integrated placement year, or just in general? For the placement year, I guess, yes. The placement year. Well, essentially, with the University of Sheffield, the students are responsible for actually finding their own placements, but there are thousands of internships available. So if you make a note of this, have a look at GradCracker. GradCracker is basically a website where hundreds of different basically hundreds of different companies post where they can search jobs. Exactly. So hundreds of different companies actually place their internships and also graduate programs on GradCracker. So make a note of that name, GradCracker. It's really important. So it means that if they apply for a program, 5-year program, for example, that and the internship, 1-year internship is in this program. So it means that they have to find the job themselves. Yes. Or university supports them, gives some assistance with CV, for example, how to write, how to give the interviews. Yes, that's right. Yes, the University of Sheffield does have like a careers hub, which helps you along with cover letters, CV writing. The university will also have industry partners, which will offer internships within the university itself. It's GradCracker is just a really broad. It gives you really broad across all different sectors, essentially. So the university will offer industrial partners, but then if you would like to look for something that you
that you're particularly interested in, GradCrack is another one for you to look at. Yeah, and just to add to this, that University of Sheffield is actually, we do offer some programs with the year in industry. Unfortunately, it's not on the civil engineering route, but we could offer different programs like general engineering, computer science, etc. So we do have programs that offer year in industry after So undergraduate program. Student can find job in the UK, or they can opt for another country, or even do their internship here in Russia, or it has to be exactly in the UK. I'm not too sure about that. Could you answer that one, Tatiana? I'm not sure whether it would actually. I would imagine that you'd be able to do it internationally. But let me. What I will do, I will check that out, and I will email you with the answer on that one. I'm not sure about that question. Okay, thank you. Let me see if we have any other question. While we are waiting for another question, и да, я напоминаю еще раз, что, пожалуйста, все ваши вопросы вы можете задавать нам в наш чат-бокс или писать в секцию «Вопросы и ответы». Татьяна, я думаю, что мы можем немного затронуть вопрос по стоимости обучения. Я думаю, что мы не говорили по стоимости foundation, бакалавриата или, там, к примеру, 5-летней программы, которая включает в себя магистратуру. Да, конечно, в принципе, тоже стоимость достаточно важный критерий для наших студентов. Здесь стоит отметить то, что, в принципе, в университете Шеффилда стоимость будет зависеть от программы, на которой обучаются студенты. Если это бизнес-направление, то стоимость будет порядка 17 тысяч фунтов за каждый год обучения. Если это инженерное направление, то стоимость будет порядка 18 тысяч фунтов за каждый год обучения. И здесь разница в стоимости, конечно же, связана с тем, что для инженерных направлений нужна более обширная, абсолютно другая техническая база, нежели для бизнес-направления, поэтому и стоимость будет дороже. Для магистерских программ стоимость будет плюс-минус такая же, в такой же ценовой категории. Спасибо большое, Татьяна. I think мы можем немного ответить на вопрос, я думаю, всех наших студентов, которые сейчас задаются очень часто этим вопросом. Проходит ли сейчас обучение, да, в этом году? Как проходит обучение студенты? If the students have started their studying on campus, or they are studying right now online? Да, наши студенты сейчас начинают обучение, в принципе, по смешанной системе обучения. Те студенты, которые могут вовремя приехать на кампус университета, которые успевают получить визу, они могут приезжать на кампус университета и начинать свое обучение на кампусе. Студенты, у которых нет возможности вовремя приехать на кампус к первому дню занятий, не успевают получить визу или же по другим каким-либо причинам не могут приехать, они могут начать обучение онлайн. Тоже здесь, что важно отметить, то, что обучение онлайн проходит первые 2 недели для всех студентов, которые приезжают, поскольку в Британии обязательное прохождение 14-дневного карантина. После приезда в Великобританию все студенты 2 недели учатся онлайн. После окончания карантина занятия проходят как онлайн, так и face-to-face с преподавателем. В принципе, в среднем это получается 50% занятий в аудитории, 50% занятий онлайн. Занятия, которые проходят в группках поменьше, они проходят с преподавателем в аудитории. Те занятия, которые обычно преподаются для больших групп студентов, они преподаются онлайн, в принципе, также через Zoom-аккаунт. Каждый студент, который начинает обучение в International Study Center,
получает доступ к разработанной специально для нашего международного колледжа системе Study Smart, и точно так же получает доступ к Zoom-аккаунту, по которому студенты могут учиться. Такой развернутый ответ. Это действительно очень хорошие новости, да, что несмотря на все, что происходит сейчас в мире, тем не менее наши студенты уезжают и проходят обучение и имеют возможность все же учиться, не откладывать это на более поздний срок. И у нас есть еще один вопрос, я думаю, тоже очень важный. What are the job prospects after completing education in the University of Sheffield? Whether there is any statistics, for example, from the previous years of other students? Would you know the statistics on that, Tatiana? I know it's have you got no statistics? What I will do, I'll find the statistics there. There's always statistics out there, so I will find them and I will also email them to you. But the jobs prospects out there, there's a lot of work out there for civil engineers, a lot of work. There's brand new innovations into sustainable living and environmentally friendly initiatives. So yes, there's a lot of prospects out there. Thank you, Carl, for your response. Насколько мы знаем, студенты имеют возможность действительно работать после завершения обучения в Великобритании. И let me check our chat box. We don't have any questions at the moment, but maybe if there is anything else you wish to add, Татьяна, что-то, возможно, у нас есть, что мы можем добавить. Программы, да, я хотела спросить по возможности начала. Я думаю, что также нашим студентам, слушателям будет интересно знать, как старт, когда начинается программа Foundation. Есть ли возможность начать ее с января, к примеру? Да, в принципе, в университете Шеффилда у нас стандартно проходит 2 интейка. Мы принимаем студентов в сентябре и в январе. Студенты, которые планировали, которые успели поступить в сентябре 2020 года, начали обучение 14 сентября, то есть уже фактически вторую неделю учатся. Студенты, которые планируют которые только рассматривают обучение в университете Шеффилда, имеют возможность поступить и начать обучение с января 2021 года. Обычно новые заявки мы принимаем в среднем где-то до начала декабря. Обучение начинается в первую неделю января, стандартно это где-то там 5-6 число, в зависимости от календаря, когда начинается понедельник. А есть ли какие-то различия в требованиях к документам для тех, кто поступает в январе или в сентябре? Нет, в данном случае различий никаких нету. В принципе, набор документов стандартный, это школьный аттестат и сертификат IELTS UKVI. Единственное отличие, которое у студентов есть, то, что у студентов, которые начинают обучение с сентября, проходит немножко, чуть более расслабленная программа, нежели для студентов, которые начинают обучение в январе. Для студентов, которые начинают обучение в январе, идет немножко больше занятий, то есть больше нагрузка. Также у студентов получается короче каникулы, так как если студенты, которые начинаются в сентябре, учатся в среднем до середины июня, и с середины июня по середину сентября у них каникулы, то у студентов, которые начинают обучение с января, они учатся с января по середину августа. А обучение на программе бакалавриата начинается в середине сентября, поэтому у них фактически получается чуть меньше месяца времени на
каникулы, на отдых, на посещение родных и, конечно же, на получение визы для бакалавриата. Спасибо большое, Татьяна, за ответ, и спасибо за то, что вы сегодня приняли участие в нашем мероприятии. Thank you very much, Carl, for your presentation. I appreciate that you joined us today, and I will move on with my short presentation, and I wish you a good rest of your day. Спасибо еще раз, Татьяна, и хорошего дня, а я продолжу со своей короткой презентацией. Спасибо и желаем вам успешного продолжения. Спасибо большое. Спасибо. Thank you, bye-bye. Bye now. Ну а мы продолжим с вами через 5 минут наше мероприятие. И я напоминаю, что организатором данной международной профориентации является компания Students International, лучшее образовательное агентство Восточной Европы по версии Study Travel Magazine. Мы работаем в сфере образования за рубежом с 1992 года. Соорганизаторами профориентационной недели также является лицензированный центр подготовки к экзамену IELTS Students International, специалисты которого помогают подготовиться и сдать экзамен на необходимый балл как онлайн, так и как очно, так и онлайн. Поэтому вы можете обращаться, если вы проживаете в России или в любой другой стране. И третьим соорганизатором является экзаменационный центр по сдаче экзамена IELTS. Это IELTS Students International. Мы принимаем экзамен в более чем 30 городах России и Украины. И на сегодняшний день Students International — единственный центр в России, где вы можете сдать любой из существующих на сегодня типов и форматов экзамена. От академического IELTS, IELTS UK VI и компьютерного IELTS. Наш образовательный марафон является полноценной профориентационной неделей, в рамках которой вы получите сертификат. И в данный сертификат входят бонусы. И эти бонусы по подготовке к IELTS или включают в себя сдачу IELTS. Таким образом, чтобы получить данный сертификат участника, вам необходимо выполнить два условия. Первое условие – это прослушать минимум 20% от курса, и второе – написать там на наш адрес info@studenter.ru и отправить ваши контакты: фамилия, имя, отчество полностью, свой имейл и телефон. Я вижу, что нам кто-то написал в чат. И по расписанию. Следующую, я представлю немного позже следующую презентацию нашу, но хотела бы напомнить, что мы гордимся тем, что мы работаем с большим количеством учебных заведений за рубежом и помогаем нашим студентам в процессе зачисления, мы помогаем им с подготовкой документов, оформлением, мы координируем на протяжении всего пути их зачисления и работаем в области образования уже порядка 28 лет. Вы можете обращаться по всем вопросам, которые у вас возникают в ходе данного мероприятия, либо по зачислению в наши офисы, и которые у нас порядка 40 офисов в России, и в том числе есть офисы в Украине и Казахстане. И мы отправляем ежегодно порядка 3000 студентов учиться за рубеж. И следующая наша презентация, я рада предоставить слово своей коллеге Екатерине, которая расскажет подробнее о возможностях инженерных программ и обучения в Чехии.
Вика, большое тебе спасибо. Дорогие слушатели, рада вас всех приветствовать в эфире. Меня зовут Екатерина, я являюсь сотрудником европейского отдела по направлению Чехия. Сегодня мы начинаем семинар. Вот я вижу, господин Радим Кноблов присоединился к нам. Радим, добрый день. Из Праги. Это директор Чешского образовательного центра Association, и мы будем рады рассказать вам сегодня о возможностях обучения в Чехии, перспективах именно по направлению инженерное дело, потому что Чешская республика, она славится своим машиностроением. Это кластер промышленности, добычи, IT-технологий и так далее. И господин Радим с удовольствием вам расскажет подробности. В течение нашего семинара, пожалуйста, в чат задавайте ваши вопросы. Мы будем рады на них ответить в конце семинара. Это примерно 45 минут. 10 минут оставляем на вопросы. Но пишите, пожалуйста, в чат-боксы в раздел «Вопросы и ответы». Также в конце семинара я расскажу о небольшом нашем бонусе для тех, кто прослушает нас до конца. И, Радим, передаю вам слово. Спасибо. Так, добрый день всем. Я буду говорить на русском языке. Могу тоже, конечно, на английском, на чешском, но лучше давайте на русском языке. Меня зовут Радим Кноблох, я директор образовательного центра Association, мне 42 года. 2 детей, одному мальчику 19 лет, поэтому если к нам присоединились родители, решают тоже такие проблемы, какие вы решаете со своими детьми туда, то есть куда они пойдут учиться, что в своей жизни хотят делать. 20 лет назад я бы вам не предлагал учебу в České republice, потому что 20 лет назад мы еще так как-то начали дышать после бархатной революции. Было очень сложно поступать на хорошую специальность. Во время учебы мы не могли подрабатывать. После учебы было сложно что-то найти за хорошую работу. Сейчас все кардинально поменялось. Всегда, когда я приземляюсь в аэропорт Праги, я думаю, вот насколько моя страна хорошо поднялась вперед. Я подготовил для вас короткую презентацию, попробую ее включить. Так. Вы видите? Да. Окей. Так, коротко рассказать о стране. Многие из вас были уже у нас в Чехии. Чехия одна из самых красивейших стран Европы. Находимся в середине Европы. Чтобы было понятно, Европа это практически как Подмосковье. То есть с Праги вы дойдете за 4 часа в Берлин, в Вену на автобусе, за 8 часов в Париж, 10 часов в Милан, 10 часов Лондон на автобусе. Понятно, что студенты наши используют все студенческие скидки, разные low-cost рейсы, поэтому вы можете смотаться в Барселону, когда получится за 50 евро. То есть в Праге и в Чехии все рядом. Представьте размер страны, если садитесь в машину перед нашей школой, которая находится в центре Праги, едете 2 часа в любое направление уже в другой стране. Так. Смотрите, я могу рассказывать долго, у нас только 45 минут, не хочу лить воду, расскажу коротко о Чехии, расскажу о особенностях чешского образования и потом, конечно, по всем техническим специальностям пройдемся по университетам. Многие вы никогда не слышали, но я говорю, стоит за то думать учиться в Чехии. Ну и потом вам расскажу, что мы можем вместе со Student International предложить всем потенциальным студентам. Так, смотрите. Что касается нашей страны, действительно крошечная страна. Мы говорим, что это не страна, что это огород. У нас помимо моря все есть, но если идете на машине 8 часов, вы уже на побережье Хорватии. У нас разговорный язык чешский. Вы, когда идете к нам на учебу, выбираете с 2 вариантов. Либо учитесь на английском языке, там вы рассчитываете по стоимости учебы на технических специальностях 3300, 4000 евро за год обучения. Большинство студентов из России, ze strany СНГ учится на чешском языке. Вы один раз оплачиваете курсы чешского языка, вы учитесь на уровень B2 и потом уже учитесь потом в českých вузах бесплатно. Český язык, он наполовину схож с русским языком, учиться его интересно, забавно и смешно. Не vyučit český jazyk только питомец. Слово питомец на českом языке обозначает идиот, да, то есть языки похожие.
Что касается валюты, česká koruna, можете у нас оплачивать кроной, евром и так дальше. Курс стабильный, экономика очень стабильная и очень хорошо развивается. Если вообще думать о перспективе, смотрите, мы перед Второй мировой войной были более богатыми, чем Германия, мы были на уровне Швейцарии, мы были более богатыми, чем скандинавские страны. У нас уже за время, когда мы принадлежали в 19 веке к Австро-Венгрии, мы были одна из самых больших промышленных точек Средней Европы, и мы были перед Второй мировой войной 8-я самая богатая страна мира. Именно легкая и тяжелая промышленность. Да? Вот вы слышите бренды, как, например, Škoda, Tatra и так дальше. Между прочим, половина немецкой армии воевала с оружием, которое нам украли немцы после оккупации. Да? То есть мы были промышленной страной, это у нас сохранилось. После развала коммунизма мы как страна летим вперед. На сегодняшний день мы достигли 3/4 уровня жизни Германии, и мы уже оставили за собой страны, как Португалия, Италия, Испания. Входим в страну Евросоюза, это дает большие возможности студентам, о том я буду говорить. Мы считаемся самой дешевой страной Евросоюза. Почему? Если студент у нас учится, ему нужно 400-500 евро на все расходы, включая проживание в Праге. В других странах, в других городах 300-350 евро. Продукты, услуги, они у нас дешевле, чем в больших городах России и наравне с региональными маленькими городами России. У нас самая низкая безработица в мире. У нас самая быстро растущая экономика в Евросоюзе. Понятно, что сейчас чуть-чуть все это устало с коронавирусом, но пока справляемся неплохо. У нас очень хорошие условия для начала бизнеса. Что касается студентов, с 15 лет вы можете в Чехии подрабатывать. Если идете к нам на курсы, можете подрабатывать практически сразу, это легально. То есть Чехия для молодых, открытых, талантливых людей, для людей, которые не боятся взять свою жизнь в руки. Чехия, конечно, близко культурой, менталитетом. Ваши родители любят отдыхать в Чехии, это понятно. 3/4 студентов, которые идут к нам на учебу, дальше остаются у нас, работают и живут. Один раз получаете чешскую студенческую визу в консульстве Чехии, и потом, если делаете все по законам, можете тут остаться навсегда. Получаете вид на жительство, можете работать, можете с видом на жительство и с дипломом, который признается везде в мире, работать и строить карьеру в другом европейском государстве. В českých университетах 18% студентов-иностранцев. Вы, если учитесь на чешском языке, все равно получаете диплом международного образца. То, что Чехия красивая, я уже говорил. Почему учиться в Чехии? Смотрите. Во-первых, диплом международного образца. Во-вторых, легче поступить, чем в университете России. Это связано с другими требованиями. Вам не нужно ЕГЭ, вам не нужно ЕНТ, если вы из Казахстана, вам не нужно ЗНО, если вы с Украины. Вы можете подать неограниченное количество заявок. В Чехии демографический кризис. Когда я поступал, нас в классах, в гимназии было 2 раза больше, чем сейчас детей. Дети расслабились, поэтому в половине вузов нет вступительных экзаменов, потому что есть недобор. Вопрос в поступлении в Чехии нет в том, если вы выучитесь язык, вопрос не в том, если вы поступите, вопрос в том, если сможете на курсах так адаптироваться, чтобы вы выбрали элитные вузы и туда поступили. В элитные вузы 3-4 человека на одно место, вузы средние практически принимают всех. Либо есть вступительные экзамены, либо без вступительных экзаменов. То есть основное преимущество Чехии – качественно, дешево, удобно поступать, но тяжело учиться, хочу сказать. У нас никакой экзамен, вы не купитесь, не договоритесь. Много студентов вылетает с университета из-за того, что им 20 лет, они во время работы зарабатывают больше, чем им нужно, не привыкли учиться и работать.
понюхали деньги, да, вот потом сами не заканчивают учебу, потому что им лучше работать, чем учиться. Это мы, конечно, не любим. Что касается системы образования в Чехии 26 государственных вузов, можете поступать везде. 3 года длится бакалавриат, 2 года длится магистратура. Есть еще несколько десяток частных вузов, но обычно студенты стараются поступать в государственные вузы. Можете учиться на чешском, можете учиться на английском. Есть кредитная система образования, болонская система, как везде в Европе. Получается, вы можете бакалавра учиться в Чехии, на магистратуру в Германии. Есть очень много, извините, университетов, которые предлагают двойные дипломы. Пол бакалавра в Праге бесплатно, пол бакалавра в Германии. Я смотрю на часы. Так, наши студенты после курсов очень часто поступают в 2-3 университета. Там начинают учиться, один потом из них бросают, потому что не успевают. Есть у нас рекордман, который закончил первый курс на 3 университетах. Видите, у нас считаются 1, 2, 3 по-другому с пальцами, чем у вас. Это мне нравится. От родителей на презентациях получаю всегда вопрос, какие самые востребованные специальности. Смотрите, у нас не хватает людей, поэтому востребованные специальности все. Да? Ну а понятно, что в 21 веке рулит технические технологии и так дальше. То есть, если вы любите математику, зеленый цвет едете в Чехию, потому что у нас будет хорошо. По математическим экзаменам практически на все специальности нужно сдавать математику. Россияне побеждают. У вас есть строгая советская система образования. Вы за своих 11 лет в российской школе знаете лучше математику, чем чехи. Скажу пример. 3 года назад я вез делегацию чешских математиков с Pražské гимназии на международный олимпиад по математике в Almaty. Nebudu говорить, на каком месте мы были, но точно мы не были между победителями, хотя ребята старались. Просто Чехов мало, расслабились, математику не хотят, боятся. Даже сейчас они сделали забастовку студенческих гимназий, чтобы на финальном экзамене на гимназии не был тест с математики. То есть, понятно, что вы все хотите IT, но есть биоинженерия, есть здравоохранение, есть практически легкая промышленность, где мы очень сильны, есть тяжелая промышленность, гостиничные рестораны, бизнес. Это все помимо гуманитарных специальностей. Да? То есть 1000 специальностей у нас есть абсолютно все, а в некоторых специальностях мы прям лидеры европейского или мирового рынка в образовании. 3 самые сильные чешские университеты входят в первых 150. В мире 8500 университетов. Поэтому, если вы учитесь в Праге, в университете, вы учитесь в топовом университете Европы. Сейчас я быстро расскажу. В Чехии есть 10 миллионов человек, в Праге живет 1,5 миллиона плюс 500 000 иностранцев ze всего мира, между прочим, из них 100 000 студентов. Потом есть город Брно, где 400 000. И потом у нас есть 10 городов, где есть государственные университеты, они в окружении České republiky. Там живет 100 000 человек и 10 000 студентов. То есть, например, технический университет в городе Ostrava, в Острове живет 300 000 человек. Это раньше горный университет, там тяжелая промышленность. Если, например, вы хотите учиться на нефтяника, понятно, что у нас ресурсов нет, но мы доставляем технологии, предоставляем в Казахстан, в Россию, на Сибирь. Вы у нас можете без проблем поступить, поступайте без экзаменов, получить классный диплом и, пожалуйста, потом на рынке труда в России будете крутыми. Есть Запорожский университет в Плzni, машиностроительный факультет. Город Plzeň, 100 километров от Праги, славится своим знаменитым пивом, а тоже Запорожским университетом. Учиться в других городах, чем в Праге, значит, живете в шаговой доступности от учебы, экономите за проживание, учитесь в тихом, хорошем, спокойном городке. Если 100 000 город в Чехии, то это по шуму, как у вас город 500-600 000. Да. Технический университет в Liberci, горная местность. Кого-нибудь слышу?
Все в порядке, вы меня слышите? Надеюсь, что да. Продолжаю. Да, все в порядке, да. Технический университет в городе Liberec. Конечно, машиностроительный факультет. Номер 1 нанотехнология в Европе. Когда был коронавирус, технический университет придумал 3D-маски, вывозили мы во всю Европу. В городе Liberec, это горная местность, там тоже текстильная промышленность, то есть университет работает с этой отраслью. Есть там, например, отличный тоже специальность дизайн одежды, но машиностроительный факультет. Так, технический университет в городе Брно, я уже говорил, город Брно, второй город Чехии, технический университет в Брно, младший братик Českého технического в Праге. Город Брно находится час езды от Вены, там есть технопарк, потому что headquarters компании Siemens находится в Вене, но IT-департаменты и департаменты развития технологий находятся в Брно. Много западноевропейских университетов, западноевропейских компаний построили свои начальства в Праге и в других городах, потому что у нас дешевая земля, все рядом, за 2 часа вы в Германии. И так получается, что большие компании поддерживают чешские технические университеты, студенты прям их ловит компания, на первом курсе приходит в класс и предлагают им работу. Поэтому, если вы будете учиться на технической специальности в Чехии, рассчитывайте на то, что с первого курса уже работаете по своей специальности. В пятницу я разговаривал с нашим выпускником, 4 года назад у нас учился, поступал в Český технический университет, заканчивает бакалавра в этом году, уже получает 40 000 крон, где-то 120 000 рублей, как юниор-менеджер работает в IT-компании. Университет химическо-технологический в Праге, там на все специальности поступаете без вступительных экзаменов. Химия, биология – это то, что Чехам не очень хорошо пахнет, боится, поэтому поступаете там на базе устного собеседования, мотивационного разговора. Ну и, конечно, идем в топовые университеты. Тут вы видите библиотеку Českého технического университета, которая получила 10 лет назад приз Европейское издание года. Всегда говорю, все для студентов. Когда у нас учитесь, вы можете покрывать весь бюджет за оценок, которые получаете. Все для студентов. То есть в технической библиотеке она закрывается в 5 утра, чтобы вы могли ночью учиться. Топовый Český технический университет ČVUT в Праге, там есть строительный факультет, архитектурный, технический, 8 факультетов в общем. Конкурсы в этот топовый университет на архитектуру и дизайн, на архитектуру 2 человека, на дизайн 3 человека, на IT 1,5 человека. То есть вы должны подать несколько заявок в другие вузы, как запасный вариант. Если не поступите, не победите 2-3 человек, есть возможность потом ехать в другой город или в другой университет, уже в Праге поступаете. Так, извините, что я говорю так быстро, я хочу влезть в 45 минут. Так, как поступать на архитектуру? Если это архитектура с уклоном на искусство, вы будете всегда сдавать портфолио, 25 графических работ. Я советую связаться всегда, если вы в 9, 10, 11 классе со Student International, скинуть нам свои графические работы. Мы бесплатно это показываем в университете, и они скажут, если хватает таланта или не хватает. На архитектуру вы сдаете портфолио, сдаете историю искусства, творческий экзамен, это тоже такое и на дизайн. На архитектуру нужно еще математику и физику. Так, я говорю, в Чехии 4 факультета по архитектуре, самый элитный 2 на место, поэтому в 3 и 4 должны поступить, если что, на всякие пожарные. Так, понятно, все хотят на IT. Я вам хочу сказать, что когда будете в Чехии первый год работать по IT-специальности уже с дипломом, ваша заработная плата будет 3000 евро. Как поступать в Чехию на IT? Приехать на курсы чешского языка,
Doma хорошо zubrit testy z matematiky, můžem vám vyslat obrazce vstupitelných testov. Vy sami даже, если не знаете český jazyk, budete понимать. Потом вы поступаете на первый курс. На первом курсе вам не нужно ничего знать, никакое программирование. Вы в течение первого курса получаете общее IT плюс математику, и в конце первого курса вам дадут выбрать одну из 8 подспециальностей. При этом в некоторых отраслях мы номер 1 в мире, например, по IT-безопасности. Так, крупнейшие české компании, тут просто мы накидали несколько из них, что касается IT. Кто разбирается, компания Avast, номер 1 в мире по именно IT-безопасности, а остальные компании, как české, так и международные. Так, что касается легкой и тяжелой промышленности, нужно рассказать о некоторых брендах, о которых вы не знаете, что они české. Понятно, огромный холдинг, Škoda, как машины, мы, между прочим, в производстве машин после Японии на 2-м месте в мире. Если посчитать, сколько машин у нас производится, то мы по Японии номер 2 в мире. Не только Škoda. Есть грузовики Tatra, может быть, знаете. Есть у нас заводы Toyota, Peugeot, Hyundai, Citroën. Да? Мы самый большой производитель запчастей про западноевропейские автозаводы. То есть, например, Škoda, вы все знаете. Pilsner Urquell, Čechy придумали пиво. Pilsner – это самое качественное пиво. Можете, например, идти в Западно-Чешский университет учиться на производителя пива, на пивоварника. Очень супер, потом можете в России открыть ресторан. Кто знает компанию Батя, да, это обувный завод, самый большой производитель обуви в мире, это Батя, начали из Чехии в 30-х годах. Сейчас они находятся в Бразилии, потому что эмигрировали перед коммунизмом. И так дальше. То есть в Чехии есть, между прочим, начальство этих больших компаний. Так. В Праге находятся компании, которые имеют свои филиалы, самые известные компании и самые дорогущие компании, которые сейчас находятся в мире, тоже имеют свои компании в Праге. Мой хороший друг работает в Google в Праге. О деньгах не буду лучше говорить. Только, например, вам расскажу. Любите математику? Наш выпускник, девушка с Казахстана, 5 лет назад поступила в Карлов университет на математику, на матфиз, математическо-физикальный. Закончила, ее первая работа была 100 000 крон, зарплата 100 000 крон, 300 000 рублей, начала работать в страхкомпании. Да, то есть молодые люди у нас получают очень хорошо. Так, по IT, чтобы быстро рассказал, первая заявка Český технический университет, 1,5 человека на место. Если не поступите, можете выбрать Высшую школу экономики в Праге, или пойдете в Аграрный университет в Праге, или в Карлов университет. То есть уже в Праге, так как не хватает людей, будете поступать и учиться по специальности с 100% гарантией. Český технический университет, уже показывал несколько слайдов, он сотрудничает с топовыми университетами мира. Мы, как образовательный центр языковая школа, создали совместный проект с IT-факультетом и Stanford University ze Štátov. И летом организуем на 2 недели IT-кемп, который проходит на базе Českého технического университета для 8, 9, 10, 11 класса. И кемп проводит учителя ze Stanford University z Kalifornie. То есть, пожалуйста, узнавайте у Student International. К сожалению, этим летом границы были закрыты, но на следующий год тоже будет. Так. Český технический университет, я говорю, 8 основных специальностей.
Там даже есть два факультета, которые предлагают IT. Это, во-первых, ФИТ, а во-вторых, ФЭЛ, электротехнический факультет. Так, второй университет, где вы можете получить техническую специальность, это Высшая школа экономики. Понятно, что это университет, намеренный более на экономическую специальность, но управление компаниями, менеджмент, маркетинг и, конечно, тоже там есть факультет IT. Крутой университет, находится от нас 300 метров в центре Праги. Вы можете везде в Českом университете составить для себя удобный график расписания, чтобы вы могли во время учебы работать. То есть студент не заканчивает учебу, ему 23-24, а нет работы. Он уже давно работает в своей компании перед концом учебы. Так, у нас еще где-то 15-20 минут. Český agrární univerzitě, да, agrární звучит как-то не очень круто. На окраине города Праги отличный экономический факультет этого университета с тоже техническими специальностями. Видите, все университеты модерные после ремонта. Český technický университет в городе Brno, я уже говорил. Тут видите несколько основных специальностей. Масариков университет в городе Brno, он более гуманитарный. Это такой второй Карлов университет, то есть более гуманитарный. Но видите, везде есть IT. Третий по престижу это университет в городе Оломouc, где тоже организуем курсы. Посмотрите потом на видео с этих городов. Красота. У нас есть самое большое количество исторических местностей в Европе. Почему? Потому что у нас не произошел фронт во время Второй мировой войны. Поэтому исторические центры городов остались. Есть город Пардубице, 40 минут от Праги. Третий по IT университет в стране. Поступайте без экзаменов. Málo dětей. И, конечно, город Liberec, о котором я уже говорил. Так, еще раз. ЕГЭ, ЕНТ, ЗНО вам не нужно. Вам нужно подать достаточно заранее на языковые курсы, приехать после 11 класса на языковые курсы. В течение учебы на языковых курсах, которые длится год, вы подбираете специальность, учитесь českому jazyku, учитесь по специальности, но и потом в течение годовых курсов подаем вместе с вами заявки, и в конце годовых курсов в июне, то есть в конце первого года нахождения в Чехии, вы поступаете. Ничего страшного, вы все равно заканчиваете университеты на 2 года раньше, чем в Чехии. Прошу прощения, средние школы, поэтому вы как бы не находитесь в Чехии подольше, чем нужно на учебе. Так, как нужно поступать? Вначале вы будете сдавать тест českого языка, потом вас приглашают на тесты по вашим профильным специальностям. Всегда это тесты, иногда бывает потом второй раунд устное собеседование, но это касается именно архитектуры и дизайна, когда хотят с вами обсудить ваше портфолио. Иногда дают экстра баллы за участие в ваших олимпиадах, за участие, за ваши хорошие аттестаты, но результат ЕГЭ не важны. Тут мы вам потом скинем эту презентацию, кто захочет, можем вам скинуть образцы вступительных тестов. Это есть, пожалуйста, на бакалавриат, на экономический факультет, образец теста по математике. Это магистратура уже. Так, кто мы? Мы называемся Образовательный центр Association, с Student International сотрудничаем очень много лет. Вот это здание нашего учебного центра в Праге, предлагаем учебу в Праге и еще в 3 других городах Чехии. На сегодняшний день мы считаемся
одной из самых больших языковых школ. Мы филиалом Государственного университета. Это очень важно, потому что получаете годовую государственную визу. Сейчас, конечно, к нам навалились студенты. У нас сейчас 350 студентов приехало. Еще много из них ждет визы, начинают учебу онлайн. Вот тут видите здание. Мы языковая школа. До обеда вы учитесь českому jazyku по вашему уровню. После обеда вы учитесь математике, физике, профильным предметам на českом языке уже со студентами, которые стремятся поступать в такой же университет, как вы. То есть до обеда по своему уровню, после обеда вы учитесь экономи вместе, техняры вместе, творческие ребята тоже вместе. Получаете у нас český jazyk, получаете у нас český jazyk литературный, получаете у нас письменный, получаете у нас грамматику, лексику специфическую и, конечно, профильные предметы. У нас действительно такая домашняя атмосфера, классы небольшие, 12-13 человек, больше, конечно, не влезет. Так, о нас я уже говорил. Так, годовые курсы нужно проходить. Почему? Потому что даже если, например, вы наполовину чехи, с детства знаете отлично český jazyk, вы не успеете подготовить свои документы после 11 класса на прямое поступление. Тут есть расписание курсов. Я вам хочу объяснить, каким образом они разделены. То есть в первом столбике вы видите название курсов. Есть универсальный, экономический, гуманитарный, технический, творческий, медицинский или английский плюс český jazyk. Место прохождения в Праге плюс еще в других городах. Учеба начинается в половине сентября, вы приедете, мы вас поселим, потом начнется тестирование и учеба. Курсы кончатся в мае, в июне вступительные экзамены, но виза у вас до 31 августа. Каждый курс имеет минимум 1000 часов. Между прочим, в этом году даже на 100 часов больше, потому что входит туда 100 часов бонусного английского языка в подарок. Вам, конечно, интересен, например, технический годовой курс. То есть вы получаете третий столбик, пожалуйста, посмотрите на количество часов. Вы получаете 600 часов českого языка до обеда. Это вам должно гарантировать уровень B2. Потом получаете 100 часов технической терминологии, потому что, например, компьютер у нас по-чешски счетчик, да, потому что раньше на компьютерах считали, поэтому это нужно, это лексика. Потом получаете 200 часов математики и еще 100 часов технической лексики. Кто хочет например, экономический, тоже такая вещь, 600 часов чешского, 100 часов терминологии, 300 часов математики плюс английского языка, плюс еще 100 часов в подарок. Оплата у нас идет курсов поэтапно. В начале для регистрации вы платите только 500 евро. Мы вам вместе со Student International делаем пакет документов на визу, вы спокойненько подаетесь на визу, и потом в 3 траншах оплачиваете учебу. Причем самый последний транш у вас идет в декабре в половине годовых курсов. То есть вначале только 500 евро, и потом родители разбивают на 3 этапа оплату, последний транш в половине годовых курсов. Так. Есть еще творческий, это для тех, которые хотят на архитектуру, на дизайн. Там получаете 600 часов českого языка и 500 часов подготовки на профильные предметы. То есть профильные предметы, ребята приехали в понедельник, а в четверг уже начались творческие блоки, чтобы все успели. В творческие предметы входит состав портфолио с нашим специалистом, история искусства, знание českой культуры, организация разных экскурсий, потому что в рамках вступительных экзаменов будут вопросы по českой культуре, по галереям, музеям и так дальше. Ко всему этому мы вас должны подготовить. Видите, что учебный год длится 34 недель, получаете от 30 до 35 часов чешского языка. Еще входит бесплатные разговорные клубы, спортивная культурная программа. Вот все это включено в годовые курсы. Для родителей хочу сказать, годовой курс чешского языка – это не детский лагерь. Тут ребята действительно учатся и устают, потому что они приезжают, они должны адаптироваться. У нас работают кураторы, которые по всем вопросам должны детям помогать. Не все
дети готовы жить самостоятельной жизнью, поэтому нам нужно это курировать, чтобы родители были довольны и всегда имели точную информацию, студенты тоже были довольны и в конце года поступили. Я говорю, не поступают только питомцы, если вы помните, что это значит на чешском языке. Так, есть еще у нас подешевле курсы. Семестровый курс – это для тех, которые хотят, например, на магистратуру, в какой-нибудь частный университет. Например, Шкода, большой холдинг, имеет свой частный университет, Шкода авто. Там вы работаете на заводе, оплачиваете учебу, стоимость учебы где-то 2000 евро в год. То есть семестровые курсы для тех, которые именно с ясной целью поступать в частные вузы. Потом есть в других городах годовой курс в Olomouci, годовой курс в Ústí nad Labem, стоимость курсов в порядке на 1100 евро дешевле, чем в Праге, 3600 евро, 3750 евро, бюджет на 150 евро ниже, чем в Праге. Это для тех, у которых не хватает денег на Прагу, или для тех, которые родители боятся отпускать с мусором дома, да, то есть разбалованные дети. Тут в этих городах все тихо, спокойно, мало народа. Так, еще раз, если вы пришли сюда на презентацию, вы хотите поступать на техническую специальность, вам нужно пройти 600 часов чешского языка. Но мы вам на самом деле дадим на 400 часов больше, чтобы был запас. 600 часов чешского, 100 часов терминологии, 200 часов математики или математики с физикой, если физика нужна, и 100 часов практическая подготовка к поступлению. Тоже еще в этом году мы добавили новинку, это онлайн-репетитор, потому что получается, что когда приезжаете после 11 класса, часто встречаетесь с проблемой, что некоторые темы по вашим профильным предметам преподаются в России по-другому, чем нужно в české вузы. Поэтому мы говорим, если к нам едешь, заключай договор со Student International на годовой курс, чем раньше, тем лучше, потому что за последних 5 лет увеличилось значительное количество студентов из России, которые хотят подаваться на визу. А если ты заключаешь договор, мы тебе дадим доступ в нашу онлайн-систему, где ты можешь на русском языке по своему предмету послушать 10 интересных лекций на русском языке, лекции по темам, которые нужно добавить перед приездом в Českou republiku. То есть, по сути, ты можешь уже с нами готовиться в течение 11 класса. Вот. Но понятно, что молодежи тоже нужен отдых. Кураторы организуют хорошую, интересную программу. Правда сейчас такая, что у нас студенты, которые приехали в Прагу, должны чуть-чуть помедленнее веселиться и узнавать Чехию, потому что нужно везде с масками, никакой вечеринки. Но надеемся, что в течение 2-3 недель все наладится и студенты будут чувствовать себя достаточно свободными. Так, бытовые вопросы очень важны для родителей. 6-7 вариантов проживания, которые отличаются по цене, по качеству, по расстоянию от центра. Самый дешевый вариант, считайте, 160 евро в месяц, государственное общежитие, самый дорогой 400 евро, это уже как замок. Замок, или не знаю, как у вас ударение. Так, в общагах все есть, не нужно ничего возить с собой, но, пожалуйста, не портите нам общежитие. Часто такое бывает, студенты, дикий народ, не понимаю это. Так, вот это уже классное общежитие европейского комфорта, почти как гостиница. Так. Порядок оформления. Смотрите, да, если вы рассматриваете Чехию, обращайтесь к Student International, они все знают, все вам расскажут, быстро нужно принимать решение. 5 лет назад я говорил всем, май, подожди до мая месяца, потом ты успеешь оформиться. Сейчас, ребята, оформляйтесь уже сейчас, потому что много детей зависло в очереди в консульствах, которые не успели подать во время коронавируса. Нужно быстро делать документы и быстро нужно встать в очередь. В Чехии имеет 3 консульства в России, одно в Украине, одно в Казахстане, но везде не успевают. Студентов просто много. Заключаем договор, внесите предоплату, делаем вам запись на визу, собираем документы,
На сборке документов ничего страшного нет, только нужно разрешение от родителей. Если вам не было 18 лет, подаете на визу, в течение 1,5 месяца получаете учебную визу. До встречи в Праге. Нам остались 3-4 минуты, я так понимаю, на вопросы, поэтому, если есть вопросы, пожалуйста. Да, Радим, спасибо большое. Здесь вот у нас есть уже вопрос, который появлялись в течение семинара. Вот один участник спрашивает, сейчас в Чехии очень активно развивается автомобильное производство, какой лучше выбрать университет для поступления? Смотрите, Český technický университет в Праге, факультет машиностроения набирают всех. Сдается математика, конкурс 0,91. То есть набирают всех. Чехи поступают, даже если у них был по математике средний балл. Но понятно, что если у вас был средний балл, вы там выдержите семестр, потом вылетаете. Нужно зубрить математику, поступаете все. В течение первого курса много детей отчисляют. Многие чехи поступают, потому что хотят куда-нибудь поступить. Да? То есть легко поступаете, тяжело учиться. Номер 1 Český technický университет в Праге, факультет машиностроения. Потом есть около 10 еще факультетов по Чехии в разных вузах, которые предлагают машиностроение. Есть, конечно, частный университет Škoda Auto, о котором я уже говорил. Так. Смотрите, так, Радим, значит, от Тимура вот вопрос. Если поступать в технический университет в Острове на факультет геологии, возможно ли учиться исключительно на английском языке или в любом случае нужно учить чешский? Смотрите, вы можете учиться на английском языке, стоимость 3000 евро, но я вам хочу сказать интересную такую историю, да? Есть у меня подруга в Москве, дочку знаю с детства, дочка москвичка, когда ей было 15 лет, как-то влюбилась в геологию, ездила с каким-нибудь кружком там на разные ваши горы, собирала камни и говорит, я бы хотела в МГУ поступить на геологию, но узнала, что это нереально большой набор. Я говорю, хорошо, я для тебя узнаю, как поступать на геологию в Карлов университет на факультет природных наук. Звоню туда, потому что это редкая специальность, говорили, поступают все. То есть она приехала, год проучилась чешский язык, ну а сейчас ей через неделю начинается первый семестр в Карловом университете, топовый европейский вуз на геологии. Да? Посмотрим, если она остается в Чехии или будет потом где-то работать в России. То есть выбор, если на чешском или на английском, остается на вас. Можете на чешском, можете на английском. То есть просто мы делаем акцент на то, что если вы учитесь на чешском языке, вы учитесь на бюджете, это бесплатное образование, на английском это платно. То есть вот различие, собственно, только в этом. При этом диплом такой же, как на чешском, так и на английском международного образца. Понятно, спасибо. Еще вопрос по магистратуре. Можно ли поступить на магистратуру по инженерному делу или на там, тоже геологическое направление и так далее. И вот тут есть тоже более конкретный вопрос. Олег спрашивает, работает инженером в России уже 6 лет, по образованию является инженер-конструктором в авиастроении. Есть ли возможность закончить магистратуру в Чехии, чтобы потом найти работу? Так, смотрите, у нас две правила. Первое правило – бесплатное образование до 26 лет. То есть, если вы успеете к нам попасть до 26, вы можете до 26 лет получить хоть 100 специальностей, если успеваете. Второе правило – первый диплом на территории Чехии бесплатный. То есть, например, вам 28, пожалуйста, приезжайте, поступайте на вашу магистратуру, тоже первый диплом бесплатный. Да? То есть, во-первых, все студенты стараются быть студентами до 26, потому что скидки, не платят налоги, где-то учатся, 2 специальности берут, например. Второе, если вы уже старше, приезжайте, у нас рекорд был 52 года, понятно, что вас ждет серьезное собеседование в консульстве, но без проблем. То есть, третье правило, например, да, вы получаете бакалавра с биологии, но вы можете на магистратуру поступать на любую другую специальность. Если поступите, если сдадите вступительные экзамены с программы бакалавриата по определенной специальности. То есть теоретически я по
специальности учитель истории, но я могу сразу идти на магистра на IT, если я поступлю. Да, то есть большая флексибильность, все равно, как минимум, первый диплом у вас будет бесплатный. Я надеюсь, очень полный ответ, Радим, да, вроде бы все понятно. То есть если вы поступаете с другим бэкграундом, вы на IT или инженерное дело можете поступить, если сдадите вступительный экзамен. Вот вопрос из соцсетей еще пришел. Что касается трудоустройства, вы, в общем-то, очень хорошо и полно рассказали, что многие ребята уже учатся и работают одновременно, и компании заинтересованы в специалистах. А что касается разрешения на работу, то есть после учебы, есть ли, какие есть преимущества у студентов именно в Чехии? Да, то есть, во-первых, серьезно, кто хочет, уже на курсах работает, подрабатывает как студент, понятно, без языка, вам 17-18 лет, не работаете по будущей специальности, где-то что-то продаете, туризмус, фастфуды и так дальше. Когда потом уже учитесь в университете, сами вузы организуют митинги с компаниями, потому что хотят, чтобы компании спонсировали университеты. Компаниям нужны специалисты. Понятно, вам 18, 19, 20 ничего не знаете, но они вас всему научат, дадут вам наполовину меньше зарплату, но вам это хватает выше крыши, а вы потихонечку учитесь и уже работаете. При этом вы в университете можете себе составить удобный график расписания, потому что вы должны появляться только на семинаре. На лекции вы не должны. Да? То есть, например, мне в университете никто не видел на лекции. Да? Я постоянно где-то чем-то занимался. У меня, конечно, была девушка, но об этом я не буду говорить. А потом, когда идет время, вы смотрите на то, что вам через год кончится студенческая виза, а вы просто потом, когда кончится виза, просите своего работодателя, чтобы вам дал бумагу для иностранной полиции, и вы перепрыгните ze студенческой на рабочую визу. Если у вас во время окончания вуза нет работы, вам государство дает 9 месяцев на поиск работы. Но в Чехии не хватает рабочей силы. Да? То есть шанс, что вы не найдете работу, очень маленький. Да, понятно. Мне тоже кажется, что надо здесь действительно быть очень активным, да, при этом, что есть все условия для обучения, есть все условия для трудоустройства. И действительно, у нас очень многие ребята на самом деле подрабатывают уже даже чуть ли не с подготовительного курса, ну, в рамках, естественно, визовых регуляций, но трудоустраиваются практически все, потому что действительно наши специалисты, вот ребята, очень востребованы. В принципе, я подгоняю всех, да, задавайте, пожалуйста, еще вопросы. Если у кого-то какие-то есть вопросы, да, не стесняйтесь, пожалуйста. Так, я смотрю сейчас. Пока не вижу вопросов, вроде бы мы все охватили. Радим, ну я думаю, что, наверное, не буду я вас больше мучить. Спасибо вам большое. Да, спасибо вам большое. Да. Всем хорошего вечера почти. И видите, что я говорю на эмоциях. Это из-за того, что просто мы последние дни очень устали, потому что люди получают визы, на последний момент хотят успеть заехать и просто бросают нам билеты в любое время, то есть мы уже встречаем студентов 10 дней, поэтому мы все устали, все на нервах. Вам хорошего всем дня. Да, Радим, спасибо вам большое, да, до встречи, спасибо, спасибо, до свидания. Спешу отметить, что для всех наших слушателей нашей профориентационной недели и нашего непосредственно семинара по Чехии до конца сентября мы предлагаем специальный бонус, это скидка 100 евро на образовательные программы в Праге. Пожалуйста, торопитесь, пишите нам на почту, на info@studenter.ru или на eu@studenter.ru. Мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. Еще раз большое вам спасибо. Если кто-то что-то вспомнит потом, пожалуйста, вы можете писать в чат. Мы все равно делаем потом общую рассылку. Мы связываемся с вами, высылаем необходимую информацию, поэтому не волнуйтесь. Мы на все ваши вопросы, даже если они возникнут позже, мы ответим.
Хочу немного еще раз рассказать про нас, про организаторов этой профориентационной недели. Это, наверное, опять первый проект, уникальный такой марафон, именно что касается профориентации. Этот марафон организовывает лучшее образовательное агентство Европы по версии Study Travel Magazine Students International. Мы работаем уже с 1992 года, это 28 лет, это очень много. И мы готовы поделиться с вами нашим бесценным опытом. Соорганизатором нашего курса является лицензированный центр подготовки IELTS School. Наши преподаватели научат вас и помогут подготовиться на любой необходимый балл IELTS, который вам нужен для поступления. Но хочу отметить, что в Чехию IELTS не нужен, так что поехали все в Чехию. Но, тем не менее, курсы проходят у нас, подготовка к IELTS ведется очно и онлайн. То есть это подходит не только для жителей Москвы, но и для жителей всей России, Украины, разных стран, потому что у нас очень гибкий график, мы ведем занятия онлайн. И другим соорганизатором является наш международный IELTS тест-центр Students International. Мы являемся уникальным единственным центром в России, где вы можете сдать любой из существующих типов IELTS, начиная с General IELTS, Academic IELTS и заканчивая UKVI и компьютерным IELTS. И также, опять же, подчеркну, что наша профориентационная неделя – это так называемый профориентационный курс, прослушав который вы можете получить электронный сертификат. Для того, чтобы это сделать, так, сейчас я вам покажу следующий слайд. Так. Необходимо прослушать минимум 20% курса. Я уже видела в чате, многие пишут, что уже несколько дней слушают, мы хотим сертификат. Конечно, мы вам сертификат этот пришлем. Что для этого нужно? Нам нужно написать на наш адрес info@studenter.ru и указать полностью вашу фамилию, имя, отчество и ваши контактные данные. Это email и телефон. И мы с удовольствием вышлем вам сертификат. Сертификат дает вам некие бонусы, приятные скидки на сдачу IELTS и подготовки к экзамену. И отмечу еще раз, мы продолжаем День инженерного образования за рубежом. Перед вами сейчас расписание. Следующий участник у нас это Centennial College, Канада. Николай, я уже тебя вижу. Я сейчас передам тебе слово. Дальше вы, опять же, можете увидеть, что вас ждут встречи с учебными заведениями в США. Поэтому оставайтесь с нами. Я думаю, что вы узнаете много интересного. И, наверное, Коля, передаю тебе слово. Да, спасибо большое, Катя. Очень приятно, что ты так представила Канаду. Сегодня именно Centennial College и канадское учебное заведение продолжит разговор о том, как получить инженерное образование, как стать инженером в Северной Америке. Для начала представлюсь, меня зовут Николай, я специалист канадского отдела компании Students International, работаю в московском офисе. И, как Екатерина сказала, у нас в компании достаточно много офисов по всей территории России, есть офисы в Казахстане и в Украине, поэтому с нами работать более чем удобно. Вы можете обращаться всегда в ближайший офис к вам для того, чтобы получить личную консультацию от наших коллег, которые специалисты в сфере международного образования и готовы будут проконсультировать по всем вопросам получения высшего, среднего, либо какого-либо другого образования за рубежом. Наша тема сегодняшнего вебинара, который мы проведем вместе с коллегами из Centennial College, звучит как «Получение прикладного инженерного образования в канадском колледже». И мы этот вопрос раскроем вместе с канадским колледжем, государственным колледжем Centennial College, который находится в городе Торонто. Сейчас я уже вижу, что мои коллеги из данного учебного заведения на связи и помогут нам разобраться, в чем же специфика получения
такого образования в канадском колледже, да, чем это отличается от университетского образования, какие есть особенности получения такого образования. У нас на связи будет Максим Громыко, представитель Centennial College и ведущий специалист приемной комиссии по зачислению иностранных студентов в данное учебное заведение. С нами будет преподаватель, который работает непосредственно на факультете инженерных наук, и это Слава Ролинский, который также с нами и поделится непосредственно академическими особенностями получения инженерного образования в канадском учебном заведении на примере колледжа. И я надеюсь, что к нам несколько позже присоединится еще и студент, выпускник инженерной специальности, который отучился в Centennial College и уже успешно смог трудоустроиться в одной из компаний Торонто. Поэтому беседа у нас обещает быть достаточно интересной. Пожалуйста, будьте активными. У нас работает секция чата, у нас работает секция вопросы и ответы. Поэтому любые комментарии, которые у вас возникают, вопросы, уточнения ко мне, к моим коллегам, пожалуйста, пишите в чате и в секции вопросы-ответы. Мы будем к ним периодически обращаться, чтобы отвечать на ваши вопросы последовательно. Максим, добрый день, рад приветствовать. Добрый день всем, спасибо за приглашение, спасибо за организацию такого мероприятия и спасибо моим коллегам. Слава, привет, доброе утро. И также у нас будет наш выпускник колледжа из факультета инженерии, также зовут выпускника Максим. Он присоединится чуть-чуть попозже. Да, Максим, я предлагаю построить работу нашего вебинара таким образом, что давай все-таки, так как у нас мероприятие вот сегодня именно первое по Канаде, мы открываем североамериканское направление, сегодня по направлению инженерии. Еще никто из ребят, которые сейчас нас слушают и смотрят, не слышали о Канаде, да, по крайней мере сегодня. Давай все-таки расскажем, что такое Канада, что такое Centennial College, да, почему стоит выбирать колледж, и дальше уже пойдем именно по направлению инженерии и расскажем больше об особенностях программы и какие направления есть у вас. Отлично, хорошо. Тогда что я сделаю? Я открою презентацию и как раз начну вам давать информацию по основной презентации. Сейчас, секунду. Да, конечно. А вы скажете, если все видите. Да, можно ее развернуть на весь экран, и в принципе будет отлично видно. Вот так, да? Да, все шикарно. Отлично, отлично. Еще раз добрый день. Меня зовут Максим Громыко, являюсь куратором по зачислению международных студентов из стран СНГ, Россия, Украина, Казахстан, Туркменистан, Азербайджан, а также Центральной и Восточной Европы. Значит, очень много студентов и также их родители задают вопрос, почему же нужно приезжать в Канаду, в город Торонто. Во-первых, это сильное образование, далее у вас есть возможность работать как во время учебы, так и после окончания учебы, и в дальнейшем уже остаться жить в Торонто, в Канаде и получить статус, допустим, постоянного жителя и далее получить гражданство. Далее, я могу сказать, что у нас большое количество разнообразных программ, начиная от программ дипломных, которые длятся 2 года, и до программ ускоренных и после высшего образования. Также у нас есть программы бакалавриата, и одна из программ бакалавриата как раз-таки и в информационных технологиях, которая длится 4 года. Значит, у нас в колледже обучается примерно 13,5 тысяч международных студентов, плюс студенты канадцы, местные студенты, примерно такое же количество. Количество стран, из которых уже приехало на данный момент и учатся в Centennial College, это 154 страны. Вы видите на карте, что студенты съезжаются со всего уголка мира. Далее у нас имеется примерно 5 корпусов, даже я бы сказал 6. И, как вы видите, самый главный корпус посередине – это Прогресс-кампус, где находится наш международный отдел образования.
Далее у нас есть факультет, где находится факультет транспорта, это корпус Эштонби. Далее корпус творчества, медиа и дизайна, это наш Story Art центр. Далее Morningside. У нас есть также в центре города наш корпус под названием Eglinton Learning Site, где проходят некоторые программы по бизнесу и по английскому языку. И наш новый корпус – это Центр аэрокосмонавтики и авиации, который был открыт в 2019 году. Там имеются интересные программы, такие как Aerospace Manufacturing Engineering Technician, техник и технолог, и Aircraft Maintenance, то есть по техобслуживанию. Далее у нас имеется около 7 факультетов, начиная от факультета бизнеса, коммуникации, медиа и дизайна, творчества, факультет инженерии, один из самых сильных, далее факультет гостиничного бизнеса, туризма и кулинарии и факультет медицины и транспорта. Далее, так как сегодня у нас вебинар посвящен именно факультету инженерии, мы будем фокусироваться именно на нем. Почему студенты выбирают данный факультет? Ну, во-первых, потому что он самый сильный по провинции Онтарио. Во-вторых, у нас имеются самые качественные классифицированные преподаватели, имеются самые современные IT-технологии, далее, где студенты обучаются и изучают такие, допустим, программы, как кибербезопасность, беспроводные сети, унифицированные сети. И все наши программы инженерные, они являются аккредитованными. То есть студент после окончания, когда он будет искать работу, будет получать работу, ему не нужно получать какие-то дополнительные сертификаты, так как он уже будет аккредитован одной из организаций, которая ему позволит получить успешно работу. Далее у нас имеются самые современные и уникальные лаборатории. Сильный акцент делается, конечно, на практические лабораторные занятия и решение технических проблем. Потому что всегда есть выбор между колледжем и университетом. Большая разница, конечно, в колледже вы получите больше практики, намного больше практики, чем теории. Далее у нас, как я уже говорил, имеются исключительные преподаватели с академическим и практическим опытом. То есть преподаватели либо они до сих пор работают, допустим, на какую-то организацию, да, вот именно в информационных технологиях, либо уже работали и есть большая база опыта. Далее все наши программы включают в себя оплачиваемую стажировку, мы ее называем КОП. И после окончания данной стажировки вы получаете, во-первых, большой рабочий опыт, рекомендации от данных компаний, и также он оплачиваемый. Все знают, что в провинции Онтарио минимальная зарплата сейчас составляет примерно $14.50. Ну, конечно, это зависит от той специальности, на которой вы будете проходить стажировку. И, конечно, компания. У нас есть карьерный центр, также совместно с центром по стажировке, который вам будет давать варианты прохождения, то есть варианты компаний, куда вы можете податься и пройти стажировку. Очень много студентов задают вопрос, нужно ли мне самим искать данные компании. Нет, у нас, как я уже сказал, есть свой карьерный центр, который вам будет в этом помогать. Далее этот же карьерный центр вам будет помогать в составлении резюме, рекомендательного письма и подготовке к интервью. Тем самым вы успешно пройдете интервью и получите хорошую работу. Максим, да? Вопрос задам, потому что многие студенты, родители тоже, да, этот вопрос озвучивают нам в беседах. Есть понятие практик, да, на программах в колледжах, в университетах и так далее. И обычно вопрос звучит следующим образом. Насколько это гарантировано? То есть значит ли это, если программа содержит в себе, там, условно, co-op, internship или какой-либо другой
вид практики. Значит ли это, что учебное заведение обязуется студента направить на эту практику, или есть какие-то особенности в этом плане? Очень хороший вопрос. Да, многие путаются, потому что есть так называемый field placement, который уже включен в вашу программу. Это в основном у нас на программах гостиничного бизнеса, туризма и кулинарии. Есть программы, где есть internship. Это неоплачиваемая стажировка, это в основном на наших программах бизнеса после высшего образования. Есть КОП, оплачиваемая стажировка, но она всегда прописана как опциональная. Почему? Сейчас объясню. Во-первых, потому что нужно на нее попасть, потому что есть свои условия. Они не тяжелые, то есть после первого-второго семестра будут смотреть на вашу успеваемость. На первом-втором семестре в основном всегда есть курс по английскому, то есть вы должны закончить нужный уровень по английскому языку именно для колледжа. То есть не путайте, если вы уже сдали IELTS или TOEFL на хорошие баллы, мы вас принимаем. Данный тест будет для зачисления, но также есть и наш внутренний тест колледжа для разгруппировки. То есть если вы набираете хороший уровень, вы, допустим, после первого семестра вы прошли этот уровень, а второй семестр вы отучились, далее наш факультет будет рассматривать вашу заявку, чтобы перейти на КОП. То есть если вы переходите, вам добавляется уже в третьем семестре курс, который вас подготавливает для того, чтобы успешно получить, допустим, пройти интервью. Этот курс называется Co-op Preparedness. Далее вы подготавливаетесь, допустим, на третьем семестре, а после, допустим, третьего или после четвертого семестра у вас появляется вот эта стажировка. Вы только работаете, вы за нее не платите как за полный семестр, вы платите только за страховку. Вернемся к вопросу, гарантировано это или нет. Это не гарантировано в том случае, если у студента нет большого желания пройти интервью. То есть если он не подготовился и как бы не знает, о чем вообще, куда он подается, то, конечно, его работодатель не выберет. Просто может быть по одной простой причине, что он видит, что данный кандидат не серьезный. В принципе, это, наверное, самая большая такая, как бы, отказ, наверное, один из самых распространенных отказов. Далее, если студент не подготовил хорошо резюме, не подался вовремя, потому что студенту будут приходить имейлы от нашего КООП-центра, когда нужно подаваться, куда нужно подаваться, то есть вся инструкция будет дана. Если студент вовремя это не делает, возможно, также последует и отказ. Но как бы проблемы в этом нету, если вдруг студент не пойдет и не получит данную возможность проходить стажировку, а студента просто переведут на программу без стажировки, он также ее закончит. Допустим, если программа длится, допустим, 6 семестров, то есть это 3 года, а в основном там 2-3 семестра добавляется стажировки. То есть студент не будет учиться там 8-9 семестров, он будет учиться 6. То есть без стажировки, если он не получит ее. Я правильно? Да, спасибо большое за такой подробный ответ. Небольшое еще уточнение, то есть задача колледжа, да, когда мы говорим, что колледж в Канаде это такой монстр прикладных навыков, да, для студента, то мы говорим о том, что колледж предоставляет определенный пакет поддержки и услуг каждому студенту, который заинтересован в получении наиболее обширного опыта в сфере, которую он выбрал для себя. И в частности, мы говорим про инженерию, потому что у вас на всех программах есть практика. Все верно, все верно. То есть есть все ресурсы, которые студент может использовать. Это начиная от наших адвайзеров на факультете. Мы их называем Success Advisor, который будет вас консультировать от начала первого семестра до конца. Далее есть координатор программы, далее есть декан факультета, далее есть, как я уже говорил, наш карьерный центр, куда можно обратиться, начиная с первого семестра, если вы хотите уже начать поиск работы именно вот в этой сфере, именно, допустим, выбранной вами
профессии, специальности. То есть как бы всегда есть кто-то где-то, человек, который вам поможет. То есть вы не просто как бы студент, который просто обучается и ходит на занятия. Нет, вы студент, который также потенциальный будущий профессионал, да, в своей сфере. И наш колледж в этом помогает. Просто основываясь даже на своем опыте, так как я сам закончил Centennial College, не программу инженерии, но хотелось бы, но программу по бизнесу. И я знаю, как преподаватели и success advisor помогают в том, чтобы вы успешно закончили, во-первых, обучение и уже получили успешную работу. Отлично, спасибо большое. Я думаю, что мы небольшой аспект практического обучения в колледже затронули. Я надеюсь, что у наших слушателей также будут вопросы по этому поводу, может быть, более какие-то конкретные, да, уточняющие тот или иной момент, но в целом вот такой важный аспект, как практика в канадском колледже, мы затронули, предлагаю двигаться дальше. Отлично. Значит, давайте быстро пробежимся по программам. Как я уже говорил, есть программы и бакалавриата. У нас их две, одна из которых это информационные технологии. Вы получите степень бакалавра через 4 года обучения. Далее программа, в принципе, новая, это Artificial Intelligence, это искусственный интеллект, который длится 3 года. Но для тех студентов, которые уже получили высшее образование, допустим, в компьютерных технологиях, то есть такая же программа, которая длится 2 года. Далее я немножко покажу, в чем разница между программами сертификата, диплома, ускоренных программ и после высшего образования. Далее есть такие программы, вот, как сертификаты по ремонту и обслуживанию компьютеров и кибербезопасность. Это программа после высшего образования, которая длится 1 год, 2 или 3 семестра. Значит, вот, на данном слайде вы видите, что есть программы post-secondary. Это программы для студентов, которые окончили школу. Нам будет требоваться школьный аттестат и табель с оценками и результат теста по английскому языку. В основном результат, общий балл составляет по академическому IELTS 6,0 и не менее 5,5 по каждой секции. Есть программы ускоренные для студентов, которые окончили университет или колледж. Что также в России есть и университеты, и колледжи. То есть если вы думаете, что вы закончили колледж, допустим, 3 года образования, то вас не возьмут в канадское учебное заведение. Нет, это не так, потому что на ускоренные программы по инженерии, если вы окончили университет или колледж 3 года, мы вас возьмем. Плюс, конечно, также у вас должен быть хороший английский язык. Или также у вас, если вы окончили, допустим, даже не окончили, а проучились 50% 2 года в университете и забросили университет, либо отучились 1,5-2 года в колледже и не доучились и забросили его, и также у вас есть опыт образования примерно не менее чем 2 года, мы также рассмотрим вашу заявку. То есть этот момент, может быть, не все знают. Далее программа после высшего образования, которые длятся 1 год, 2 или 3 семестра. Также мы можем рассмотреть студентов, которые закончили колледжи в России и, конечно, университеты. Здесь, конечно, нужен будет IELTS намного выше. Это общий балл 6,5 и не менее 6,0 по каждой из секций. Далее, самые популярные наши программы по инженерии – это, конечно, кибербезопасность, это искусственный интеллект, это программы по архитектуре, Architecturное, то есть технолог-архитектор. Далее, данная, кстати, программа подготовит вас стать строителем, и она включает очень много интересных курсов. Далее Software Engineering Technology, далее программа интересная Environmental Technology и многое другое. Биомедицина также есть и так далее. Далее, так как все знают, что сейчас колледжи переходят на онлайн-обучение, хочу представить список наших программ, которые
теперь проходит в режиме онлайн. Первый, допустим, семестр, который вы можете, допустим, закончить онлайн, либо программа, которую вы полностью можете закончить, даже не выезжая из дома, допустим, находясь в России. Да, есть моменты, которые связаны с получением рабочей визы. Да, в основном действует правило, что вы отучились, допустим, 50% дома, далее приехали в Канаду, когда вам дали студенческую визу и Канада открыла границы, вы отучились, допустим, 50% уже в Канаде, и без проблем вы получите рабочую визу, допустим, на 1 год. Или вы отучились 2 года, вы получите рабочую визу на 3 года. Вот этот список программ, которые студенты могут закончить полностью онлайн. Это разработка мобильных приложений, допустим, это программа на 1 год. Далее та же программа по кибербезопасности. Также вы ее можете закончить полностью онлайн. Эта программа также длится 1 год. Далее программа Construction Project Management. Также она длится 1 год, вы ее можете полностью закончить онлайн. И многое другое. Я здесь, Максим, если ты не против, одну ремарочку добавлю, чтобы студентов не было впечатления, что Канада предлагает онлайн-обучение. Да, это временная мера, которая связана больше с текущей ситуацией в мире. И то, о чем сказал сейчас Максим, что ряд программ начинаются в онлайн-формате, это действительно так. Многие учебные заведения в Канаде начали семестр в онлайн-режиме, потому что на данный момент канадская граница закрыта, к сожалению, для въезда иностранных студентов. Пока что до 30 сентября надеемся на ближайшие хорошие новости для того, чтобы студенты смогли все-таки вернуться в классы. Вот. Но та информация, которую Максим озвучил, это больше временная мера от учебного заведения для того, чтобы вы могли не терять возможность получать образование уже сейчас, начиная с сентября. Понятное дело, что как только ситуация изменится и Канада откроет границу для въезда иностранных студентов, вы продолжите обучение в стране. И опять же, мы сейчас говорим о сентябре 2020 года. Канадские учебные заведения, в данном случае Centennial College, ведет прием заявок и зачисления на 3 семестра: сентябрь, январь, май. Поэтому ближайший интейк это у нас январь, дальше май и потом уже сентябрь 2021 года. То есть если мы говорим о последующих интейках, то здесь пока что точной ясности о том, как это будет проходить и когда учебные заведения смогут принять студентов, нет, но поверьте, что каждое учебное заведение, канадское министерство здравоохранения и министерство образования работают в том направлении, чтобы студенты иностранные приехали в страну. Для Канады иностранный студент – это очень важный элемент и составляющая экономики, и в целом, да, для учебных заведений иностранные студенты играют очень важную роль, поэтому мы, когда говорим об обучении в Канаде, мы говорим всегда об очном обучении, но этот год он стал для всех исключением и затронул, конечно же, сектор образования, в том числе и в канадских колледжах. Вот почему Канада, кстати, самая первая страна, которая ввела такие правила обучения, там 50% дома и 50% уже по приезду, чтобы потом в дальнейшем студенты получили без проблем рабочую визу. То есть это единственная страна, которая моментально поменяла условия. То есть да, верно, Николай, вы сказали, что Канада, она ценит своих международных студентов, и, соответственно, она будет делать все, чтобы, я думаю, в скором времени открыть границы, выдать, дай бог, всем студенческие визы, и чтобы все благополучно приехали уже в Канаду. Ну, уже, наверное, начнем говорить о январе, да, потому что немалое количество студентов начало программу в сентябре. То есть вы не думаете, что, допустим, что студенты, те, кто подался, кто заплатил обучение вот на сентябрь, они отменили свое обучение. Есть такие студенты, но в основном те студенты, которые серьезно были настроены на обучение, они, конечно, продолжили. И сейчас обучаются онлайн. И вот момент хочу заметить, что есть программы, которые
которые проходят в режиме полностью онлайн, а есть программы, которые проходят, допустим, в режиме онлайн, но также есть компонент прохождения лабораторных занятий. Этот стиль мы называем гибридное обучение. Вот как раз-таки на данном слайде вы видите, что гибридные программы – это в основном как раз-таки наши инженерные программы. То есть студенту в любом случае надо будет приехать в Канаду, потому что когда, допустим, границы открыты, либо студент, допустим, получил студенческую визу до марта 18 числа и поступил на нашу инженерную программу, где есть компонент прохождения лабораторных работ, то есть здесь, во-первых, проблем данному студенту не будет въехать в Канаду, потому что они подходят под определенную особую группу, то есть студентов пустят, а наш колледж будет выдавать письмо, сопроводительное письмо, мы его называем travel letter, который студент будет показывать на границе. Плюс сейчас, что мы делаем на январь 2021 года, мы выдаем письмо о зачислении, где будет прописано, что программа будет проходить в стиле гибрид. Тем самым там будет прописано, что студенту нужно будет пройти один из курсов в Канаде. То есть тем самым как бы иммиграционный офицер будет видеть, что да, так сказать, этому студенту нужно дать студенческую визу, потому что нужно закончить данный курс, пройти лабораторные занятия, а тем самым, я думаю, получение студенческой визы намного больше. Соответственно, вот эти гибридные программы по инженерии, как раз-таки они дают такое право, чтобы, допустим, студент начало учебы, допустим, сейчас, с сентября по декабрь, с сентября по конец октября студент учится, допустим, вот эту часть 80% или чуть дальше, и уже в середине там, я не знаю, ноября уже начинается вот эти вот гибридные занятия. То есть сейчас, я думаю, все равно будут какие-то новости будут, и, соответственно, студентам, у тех, у которых есть вот это вот гибридный стиль, их будут впускать, они тоже будут попадать под какую-то группу, специальную группу. Под исключение. Ну да, мы тоже на это надеемся и ждем новостей от Канады. Да, окей. То есть, ну, вы не забывайте, что у нас есть и другие программы, и другие факультеты, и на которые также, если даже будет сказано, что программа будет проходить, там, допустим, первый семестр онлайн, вы не думаете, что вам не будут давать визы. И они также будут давать визы, также в письме будет прописано, что, допустим, первый семестр будет полностью онлайн, но если Канада открывает границы, то есть также вы можете въехать без проблем. Далее. Двигаемся дальше, и мы переходим к моему коллеге Славе Ролински, координатор программы нашего факультета инженерии Centennial College. Слава, даю вам слово. Да, спасибо большое, Максим, спасибо всем организаторам. Очень приятно видеть всех, и приятно в конечном итоге получить студентов от вас. Вот, и я сейчас share my screen. Надеюсь, что вы будете видеть то, что я сейчас вам небольшой introduction делаю, и после этого мы идем в более детали. Вопросы-ответы, и Максим, другой Максим, join нас тоже. Значит, сейчас, секундочку. Так, сейчас. Я надеюсь, что все могут видеть экран. Значит, так, это получается, вы видите, не знаю, ли звук есть? Есть, все есть. The road to success can start anywhere, but it doesn't happen alone. At Centennial College,
We believe in teamwork, in driving innovation and entrepreneurship. It's embedded into the fabric of what we do every day. Innovation has no borders. From Markham to Mumbai, Shanghai to Scarborough, we bring learning to life. We fuel collaboration and creative thinking. Because we believe you can. We believe in the co-creation of knowledge, In inventing the future and rethinking the past. Let us help you open the door to your own potential. Start your own business. Gain professional experience right on campus. The future of knowledge is multi-channel, social, and lifelong. And we stand behind a promise of learning for all. Innovation and entrepreneurship are the new essential skills applicable to every sector of the economy and are therefore everyone's possibility. Take your learning beyond the classroom. Live your passion. Impact the future. Make a difference. Don't just keep pace with change. Drive it. See where experience takes you. Come, show us what you've got. Because together, we can. You ready? Help me over here, please. You are from Canada. Ready to fire that up? Yes, chef. Hey, pull yourself up harder, and over here. Over here, you can look. Check it out. That looks awesome. The court will please swear in the witness.
Да, я надеюсь, что вы посмотрели видео. Это, может, качество не очень было совершенное, но, в общем-то, вы увидели последние даже записи с прошлой недели, что мы делаем для нашего accreditation. И я включил сами лабораторные, и вы увидели некоторые наши facility, как библиотеки, холлы, то, что сейчас как раз происходит. Наши лабораторные происходят на дистанции с ограниченным количеством студентов. То есть мы ограничили до 10 человек, и мы, получается, довольно гибкий режим этой программы. В общем-то, что нормально, у нас до 20 человек, здесь, получается, классы до 10 человек, и намного больше 1 на 1 работы, плюс у нас есть возможности. То, что Максим рассказал, наша программа предлагает студентам не только возможность учиться, но даже помогать в наших лабораториях. Если вы приезжаете в Канаду, Максим может подтвердить, до 20 часов можно работать, что очень хорошо, потому что вы получаете опыт работы, вы зарабатываете деньги даже на кампусе, будучи на кампусе, помогая в лабораторных, вот, еще закрепляя свои знания. И есть у нас еще такая, как туторинг, это помощь студентам. Каждый студент имеет до 4 часов в неделю дополнительной помощи 1 на 1 со студентами более senior семестра. То есть они имеют хорошие оценки, A+, вот, проходят интервью, что вообще можно и для вас. Вот Максим, который придет, он может даже поделиться с вами, как это у него происходило все. Дальше я сейчас по ограничению времени, я смотрю, не так много. Я хотел бы пройтись по нашим курсам. Я координатор, мое имя Слава Ролинский, и координатор Electrical Programs. То есть то, что Максим рассказал, оно относится ко всем программам. И я сейчас делаю небольшой презентацию. Сейчас я включаю мой экран. Надеюсь, вы можете его видеть так же само. То есть наш Centennial College состоит из schools, разные школы. А вот самая большая школа – это школа инженерии. А вот что отличает колледж от университетов – это больше hands-on и возможности устроиться на работу намного больше, чем после университетов. Что в наших программах, я конкретно свидетель, у нас 85% преподавателей, которые имеют либо работают и преподают, которые только может быть, стали full-time, но они имеют большой опыт работы. То есть даже включая меня, я работал все время и преподавал part-time, то есть временно, вот, будучи и инженером, и электриком, и с этой точки зрения это хорошо для networking, то есть можно получить работу быстрее и качественнее, и дальше продолжить обучение, получить degree, что
непосредственно поможет и получить все документы и так далее. То есть, как мы сказали, у нас 5 кампусов, я не буду повторяться. Самый новый – это Downsview кампус. Наша программа, одна из наших программ, Airspace, находится там. Здесь School of Engineering, на самом деле программ немножко больше, чем я здесь представляю, потому что это наш департамент Advanced Manufacturing и Automation. Я вам просто могу перевести, что здесь. Значит, у нас есть программа автоматики и робототехники, моя программа Electrical Engineering, тоже Technician Technology, так как и все. Мы имеем программу для Electrical. Вот, что замечательно в Канаде, что работа оплачивается очень высоко для construction, то есть фактически electrical trade считается один из сливок, как бы они зарабатывают на уровне инженеров. Вот. Но единственное, что это более физическая работа. С другой стороны, можно и делать и то, и другое, если есть лицензия. Наша программа как раз, получается, основана на стандартах Канады. То есть если у вас есть, может быть, бэкграунд физики или, может быть, electrical, electronics, information technology, вы можете продолжить у нас, закрепить и конкретно изучить наши стандарты, требования по фактически электрике. Почему я делаю акцент на электрике? Потому что это называется compulsory trade, то есть вы должны иметь лицензию. Да? То есть в остальных, если вы работаете на предприятии, вам лицензия особо не нужна, а вот там, где есть лицензия, вот все, что специальности, которые высокооплачиваемые, они обычно требования лицензии, опыта работы и для safety, то есть все, что относится к безопасности, в Канаде очень большой акцент на этом. То же самое относится к докторам, к медсестрам и так далее. Вот на нашем Progress Campus это самый главный большой кампус, то есть здесь президент находится, Максима офис, наш офис, то есть у нас вот 5 здесь получается программ, плюс 6-я программа, как бы она share и здесь, и там, а Downsview это большой Airspace Hub, то есть сейчас мы смотрим и больше развить на ту сторону тоже. Так как у нас большое количество студентов, особенно в программах не electrical, но electrical мы тоже расширяемся, и мы привлекаем больше интернациональных студентов, что вы увидите. Много проектов у нас есть. Значит, мы сейчас 2 года назад большой инвестмент сделали в low carbon building skills. Это все, что относится к новым технологиям, энергии. Если вы будете у нас на кампусе, у нас находится большой renewable energy, то есть это solar photovoltaic, energy storage, 35 чарджеров только на одном кампусе для электрических машин с солнечным карпортом, который накрывает эти parking spots. Дальше у нас сотрудничаем вместе с индустрией, министерством, то есть у нас есть митинги постоянные, регулярные, чтобы наши курсы как бы связать больше с требованиями компаний, которые нанимают на работу. Также колледж один из ведущих, то есть один из 10 ведущих research colleges, то есть они делают разные исследования, да, все правильно, и нанимают студентов тоже. То есть у нас сейчас много количества студентов, которые уже работают в этом research центре и получают зарплату, естественно. Вот. Мы участвуем в такое, как Ontario Competition, это провинциальное соревнование, есть федеральное, как по всей Канаде, есть мировые. То есть у нас это систематически
студенты посылаем на эти соревнования. В этом году, к сожалению, было отменено, потому что в связи с обстановкой, ну, вообще оно будет проводиться каждый год и проводится. А что я еще сказал насчет опций программ? Это относится ко всем. Technician, Technology, то есть 2-year, 3-year, 2 года, 3 года. Есть ускоренная программа и есть co-placement, это стажировка, то, что Максим тоже сказал. Я разговаривал с co-департаментом, и они говорят, что у них нет проблем по трудоустройству. То есть у них есть больше компаний, чем они могут устроить. Если посмотреть ресерч, у меня есть документы по ресерч, получается, рабочая сила сейчас немножко убывает, потому что многие идут на пенсию, вот, и развитие в энергосберегающих системах и новых технологиях, то есть это сказывается на электрическом, то есть у нас больше на 3, по-моему, процента, ну это как статистическая информация, на 3% employment rate, то есть на трудоустройство, чем среди других как бы специальностей. Но я больше electrical, как я с этим связан. Дальше у нас есть путь на университет, то есть не обязательно вы должны поступать на университет сразу, вы можете отработать, получить квалификацию, естественно, дальше поступить в университет, что вам будет дешевле. И мы имеем также как бы основы для apprenticeship и trades. Слава, извините, да. я вам вопрос, если вы не против, задам касательно вот перевода и после колледжа в университет, потому что у нас есть и в чате вопрос, я вижу, что Максим уже отвечал, к нам Ирина обращалась с вопросом, можно ли после программы, ну, ее конкретно интересовала программа архитектурной технологии, можно ли перевестись на 3-й курс в этой специализации и насколько эта программа востребована. Вот вы затронули тему того, что можно доучиться после колледжа в университете. Вы, как сотрудник факультета, да, школы инженерии, немножко внутренней информации, либо вообще как это построено, как вы видите, студенты поступают после колледжа, получив специализацию, диплом, какие их дальнейшие шаги и есть ли вообще сложности, да, с переводом, с тем, чтобы доучиться, получить бакалавриат и так далее. Вот сможете на этот вопрос ответить, пожалуйста? Да, конечно, с удовольствием. Значит, насчет университета, возможность после 3-летней программы, что есть advanced диплома, после 3-летней программы университеты принимают, ну, есть несколько примеров, которые имеют, как бы, описывают пути, то есть как надо податься к ним, и если вы закончили эту программу, вы можете не сразу идти в университет, вы можете поработать, вот, получить experience, и они берут вас с этим опытом работы, иначе вам нужно иметь какой-то уровень средней оценки, то есть обычно они требуют, чтобы GPA был порядка 3,5, вот, какие-то, ну, связанные программы, то есть наша программа, не знаю, electrical, mechanical, вот они имеют этот bridging program, то есть вы можете пойти непосредственно с колледжа в университет, либо с перерывом, вот, что я, в принципе, советую студентам взять, устроиться на какие-то junior position и прогресс дальше, то есть многие студенты к нам приходят, ну, которые местные, они хотят улучшить, например, свое образование, чтобы получить лучшую работу, позицию. То есть те тоже много примеров с этим связано. Но найти первую работу намного проще на junior, то есть начинающую позицию, чем какую-то более senior, потому что вы увидите, что когда advertise, пишут объявления насчет приема на работу, они хотят опыт работы. Что, в принципе, я даже студентам говорю, вы имеете уже немножко преимущества, потому что вы много как бы работаете hands-on, то есть своими руками, лабораторных, то есть у нас много практического образования,
что вы можете уже сразу же apply, вы можете сказать, что вы это делали, вы уже имеете какие-то навыки и так далее. Отлично, спасибо большое, да, за ответ. Я думаю, что мы этот вопрос еще тоже осветили, и студентам стало более понятным. И я хочу также добавить, что когда вы смотрите любую из наших программ, у нас есть партнеры университета. Вот я ответил Ирине, что один из самых топовых вообще по всему миру – это университет McMaster. Когда вы заходите на программу, вы ее ищите на нашем веб-сайте centennialcollege.ca, открываете и входите в вкладку Career Options, Academic Pathways. Там вы увидите список всех университетов, на которые вы можете в дальнейшем, в которые вы можете в дальнейшем перейти и получить, допустим, степень бакалавра, отучиться либо 2, либо 3 года, в зависимости, сколько кредитов будет переведено. Допустим, вот на программе Architectural Technology, здесь есть даже университет, который находится в Штатах. Скорее всего, эта программа будет проходить онлайн. Студент сможет получить степень бакалавра, находясь в Канаде, допустим, работая, и плюс обучаться онлайн в университете Devonport University. И другие университеты, такие как Athabasca University, и вот McMaster. В основном все программы, я замечаю, что данный университет, McMaster, он принимает всех студентов, которые заканчивают наши инженерные программы. Отлично. Так что эту информацию можно найти на нашем. Конечно, и плюс в офисах компании Students International, потому что мы, когда общаемся со студентами, эту информацию тоже озвучиваем, и на самом деле немалое количество студентов поступает именно таким образом, поступая в колледж, да, зачисляясь в колледж на 2-летние, 3-летние программы, получают и диплом, и определенные навыки, да, после которых намного проще будет и работу найти, да, и как вот Слава подтвердил, что на позиции в сфере инженерии чаще смотрят как раз на больше на знания, на практические навыки студентов, чем на его там уровень диплома или там, условно, какого университета этот диплом выдал, да, поэтому здесь тоже очень важный момент, который мы услышали, и я надеюсь, мы его так подчеркнули. У нас остается буквально еще, наверное, 5-7 минут, которые мы готовы уделить тематике инженерии в Centennial College, и, насколько я вижу, к нам присоединился студент, который уже закончил обучение на программе Electrical Engineering Technician, Максим. Максим, пожалуйста, включите ваш видеомикрофон. Как вы нас слышите? Всем привет! Как слышно? Все слышно прекрасно. И мне кажется, мы вас застали на рабочем месте. Да, почти. Я сейчас не на рабочем месте. Я отправлен от компании в России это называется повышение квалификации. Здесь это просто обучение. Я отправлен в учебный центр компании Hydra One для получения следующего уровня обучения. И, соответственно, после получения этой сертификации у меня будет повышение в заработной плате тоже. Ну, да. В общем, меня зовут Максим. Я работаю на позиции Metering Technician в компании Toronto Hydra. Компания Toronto Hydra поставляет электричество 40 миллионному городу Торонто. Расскажу вам вкратце свою историю переезда в Канаду. 4 года назад я прилетел в Торонто из города Челябинск как международный студент Centennial College. В колледже обучался по программе Electrical Engineering Technician. Это 2-годичная программа, по окончании которой я получил диплом государственного образца. Эту программу я выбирал, честно сказать, осознанно, потому что она дает хорошие базовые теоретические знания на курсах таких как теоретическая физика, electrical theory, electronics. Но с другой стороны, также много практических навыков, которые необходимы при дальнейшем трудоустройстве и работе. Их можно во время обучения, это курсы такие как Installations Method, Power Generation and Distribution. Хотелось бы отметить, как Слава уже и сказал, обучение в колледже в Канаде, оно более прикладное, там очень много вот этого hand experience, и это очень ценится в Канаде и оплачивается очень хорошо.
И обучение в колледже, оно более приближено к современным реальностям. Именно то, что работодатели и спрашивают потом. Про учебу в колледже я бы сказал, что это было очень интересно учиться, и, наверное, поэтому было несложно. Конечно, были некоторые предметы, которые требовали больше времени, чем другие, но все предметы были очень интересны, потому что это, опять же, приближено к реальности. По поводу работы и учебы, совмещения, остается достаточно количество времени, чтобы работать во время учебы. Кто-то работает даже почти полноценно. Допустим, я работал в колледже как ассистент в лаборатории, и также я еще успевал подрабатывать помощником электрика. Особенно это получалось во время брейков, потому что во время брейков разрешается работать, по-моему, 40 часов в неделю, а это получается full time. Расскажу немножко своего опыта по поводу поиска работы по окончанию. Наверное, это один из злободневных вопросов для всех. Учеба заканчивается обычно по всем программам, это апрель-май. Я начал очень заранее искать работу, это в конце февраля. Начал составлять резюме и отправлять резюме в различные компании. Колледж оказывает помощь в составлении резюме. То есть основную часть ты делаешь сам. Колледж, там есть специальный отдел в колледже, который помогает отредактировать его, сделать, как это любят канадские компании. Для поиска вакансий я использовал сайты такие, как Indeed, LinkedIn, Kijiji. В принципе, что делать все. Какое-то мое мини-ноу-хау, которое, я думаю, я выбрал крупные компании, которые были привлекательны для меня с точки зрения работодателя. В Канаде делают research и публикуют топ-компаний, которые лучшие с точки зрения работников. Я выбрал эти компании и просто сидел, мониторил их веб-сайты на вакансии, какие появляются, какие вакансии могут быть близки к моей специальности, и просто отправлял туда резюме, письма. Также писал в отдел кадров, в HR-отдел с просьбой добавить меня в банк данных кандидатов. Ну и как результат я получил свою первую работу по профессии full-time, еще учась в колледже, и работодатель ждал меня 2 недели, пока я закончу свое обучение. В пятницу я закончил обучение, в понедельник приступил к новой работе. Но даже начав работать, я продолжал искать дальше, общаться с другими компаниями, продолжал искать, и через 6 месяцев я перешел работать в компанию Toronto Hydro, в которой я работаю по сегодняшний день, это уже больше 2 лет. И компания Toronto Hydro входит в топ вот этих компаний по отношению к работникам. Подведя итог всего моего переезда, обучения в Centennial College, это было очень интересно, временами сложно, но оно того стоит. И на самом деле колледж дает необходимые знания для дальнейшего трудоустройства. Вот, в принципе, и все. Да, Максим, спасибо большое. Такой путь студента, для многих он будет показательным. Я надеюсь, что наши слушатели вдохновятся вашим примером. Такой еще момент, да, потому что мы это много сегодня обсуждали. У вас все прекрасно складывается. Мы вам желаем удачи в вашей дальнейшей карьере. Есть ли у вас планы на получение полноценного высшего образования, имею в виду бакалавриата в Канаде, или вы пока этим вопросом не озадачились еще? Так как я заканчивал 2-летнюю программу, у меня есть план закончить 3-й год, получить technologist, то есть это будет 3-летняя программа. Это образование даст мне скачок в моей работе и, соответственно, заработной плате. По поводу бакалавриата, честно сказать, это не мой вариант, потому что я больше как outside person, я люблю находиться в движении, работать с людьми, общаться. Какие-то инженерные профессии в Канаде, это больше связано с работой с компьютером, нахождение в офисе. Но я знаю ребят, которые отучились на 2-летней программе, стали работать и поняли, нет, я хочу больше находиться в офисе, нашли работу, связанную с автокадом, допустим. Сидит парень, чертит, и сейчас думает о том, чтобы продолжить свое обучение, чтобы стать инженером, и потом стать уже сертифицированным инженером.
Отлично, спасибо за ответ. Да, ну это действительно вопрос вечный, где как и как лучше поступить, да, в конкретном случае. Поэтому ваш ответ, я надеюсь, что тоже многим даст понимание, как построить свой учебный план. Стоит ли идти сначала в колледж, либо выбирать сразу университет и бакалаврские программы. Об этом мы еще сегодня поговорим чуть позже с нашими приглашенными гостями из других учебных заведений. Вам большое спасибо за интервью, за то, что уделили время во время вашей стажировки, повышения вашей квалификации. Желаем вам удачи и всего лучшего вам в вашей карьере. Спасибо большое. Всем будущим студентам удачи. Пока. Друзья, у нас еще есть буквально 1 минутка, и я хотел бы посвятить ее одному вопросу, который был получен у нас в чате. Есть ли специальности, связанные с нефтегазовым делом, и можно ли как-то подтвердить диплом бакалавра, получить по этой специализации и получить лицензию? Ну, я попробую ответить. Спасибо, Николай. Значит, такая специальность, как бы смежные специальности есть, непосредственно нефтяной. Насколько я знаю, многие люди, приехавшие из такой специальности, не могут найти работу. То есть, если можно по смежной специальности, либо это mechanical, либо это electrical, либо это automation, наверное, просто больше потенциал поиска работы. Я бы посоветовал с выбором специальности вначале просканировать job market, то есть что есть сейчас на job-маркете, но я понимаю, это как бы тоже дело случая и удачи, вот, но я знаю, что эти специальности существуют, но насколько они востребованы, это другой вопрос. Хотя Канада – это нефтяная страна, и производство нефти здесь на высоком уровне. Да, спасибо большое, Слава. На самом деле, да, в Centennial College есть смежные программы, к сожалению, полноценных нефтяных программ нет, но сегодня небольшой анонс следующих наших вебинаров. Будут учебные заведения непосредственно с тех провинций, которые считаются по праву нефтяными в Канаде, и будут другие университеты, университет Альберта будет университет Кейп-Бреттон, где эти программы представлены, поэтому у нас, по-моему, Руслан задавал этот вопрос. Я бы советовал вам оставаться с нами на связи, чтобы получить и эту информацию, которая, я уверен, что будет для вас полезной. Время наше подходит к окончанию. Я благодарен Максиму и Славе, что вы присоединились к работе нашего вебинара и рассказали о том, какие возможности дает канадский колледж, Centennial College иностранным студентам и как можно стать студентом и выпускником инженерного факультета. Спасибо, что позвали Максима, студента, который закончил эту программу и поделился с нами своим опытом. Я искренне надеюсь, что эти знания и этот опыт, который мы сегодня озвучили, будет полезным и для наших слушателей, потенциальных студентов Centennial College в том числе. Спасибо, Николай, Иван, спасибо Students International. Обращайтесь к нашему партнеру и приезжайте к нам в Centennial College учиться, получать большой опыт и находить успешно работу в хорошей, популярной, топовой компании. Спасибо большое тоже и удачи всем. Вот будем помогать, как можем, так что обращайтесь. Контакты имеете. Да, через несколько минут мы начнем наш следующий вебинар. Это будут коллеги из Соединенных Штатов Америки, ближний брат Канады, да, который по южной границе расположен с Канадой. И хотел бы напомнить, что сейчас проходит неделя профориентационного образования, которая организована лучшим образовательным агентством Восточной Европы, компанией Students International. Данную награду мы получили от влиятельного британского издания Study Travel Magazine 5 раз подряд и по праву считаемся лучшим образовательным агентством в Восточной Европе. Мы работаем с 1992 года на территории стран СНГ, в России, Казахстане и Украине, и имеем колоссальный опыт по зачислению, визовому сопровождению и дальнейшему курированию студентов в различных странах мира. Нашими соорганизаторами мероприятий является языковая школа IELTS School, специализированная школа, которая готовит к сдаче международного экзамена IELTS, который требуется как раз для обучения в англоговорящих странах. Учатся в
школе сейчас ребята со всей территории России, есть студенты из Украины, Казахстана, и, в принципе, можно учиться даже будучи в других странах, потому что школа проводит программы в формате очно и онлайн. Наши преподаватели смогут подготовить вас на нужный и самый высокий балл для вашего успешного зачисления в желаемое учебное заведение. Обращайтесь в IELTS School. Также соорганизатором нашего мероприятия является Международный экзаменационный центр IELTS Students International. Мы являемся единственным агентством и IELTS-тест-центром на территории России, который проводит все форматы экзамена IELTS, начиная от IELTS Academic, заканчивая IELTS UKVI. Так как наше мероприятие включает в себе очень много направлений, и мы затрагиваем различные тематики, эта неделя обучения считается полностью полноценной профориентацией для вас, и мы готовы подтверждать это вот таким вот сертификатом от нашей лицензированной школы IELTS School. То есть каждый участник, который прослушает минимум 20% курса, сможет получить данный сертификат, подтверждающий, что вы прошли курс профориентации от компании Students International. Получить ваш сертификат вы сможете, написав на почту info@studinter.ru, указать ваши фамилии, имя, отчество, номер телефона и email адрес, по которому мы сможем с вами связаться и уточнить дальнейшую информацию по выдаче сертификата. Сейчас на экране вы видите дальнейшее расписание наших презентаций в течение дня. Впереди еще много интересного. Мы только-только достигли середины нашего дня. Сегодня обсуждаем инженерное образование. И я надеюсь, что после этого мероприятия у вас будет полное понимание, где бы вы хотели получить данное образование, в каком учебном заведении, в какой стране. А компания Students International, являясь самым крупным партнером большинства учебных заведений мира на территории России, Украины и Казахстана, поможет вам определиться и сделать правильный выбор. Мы сотрудничаем более с 300 учебными заведениями, высшими учебными заведениями в странах Океании, Европы и Северной Америки. Мы имеем партнерство с самыми топовыми и рейтинговыми университетами по всему миру. Обращайтесь к нам, и мы уверены, что ваше дальнейшее поступление и выбор специальности будет сделано наиболее правильным и полным образом. На данном этапе я готов передать слово своему коллеге Константину, который продолжит беседу по инженерному образованию и расскажет, как же стать инженером, специалистом инженерной области в США. Константин, приветствую вас. Да, Николай, приветствую. Спасибо большое за передачу эстафетной палочки соседям по континенту США. Добрый вечер, уважаемые участники сегодняшней сессии, сегодняшнего вебинара. Спасибо большое, что нашли время присоединиться к данному мероприятию и узнать много очень интересных вещей в инженерной сфере. Для начала позвольте мне представиться. Меня зовут Константин Барков. Я являюсь руководителем американского отдела компании Students International. И в ближайший час мы с вами поговорим о преимуществах получения инженерного образования в США на примере George Mason University. Вот. Обратите внимание, что в теме данного мероприятия звучит слово «преимущество получения инженерного образования». Просто я хочу обратить внимание именно на это ключевое слово, потому что выпускники инженерных программ в США действительно имеют ряд колоссальных преимуществ в сравнении с другими студентами, которые, скажем так, обучаются на программах там, по бизнесу, по другим каким-то гуманитарным предметам. И если кто-то из вас сейчас слушает вебинары, посвященные инженерному делу, и вы на 100% уверены, что хотите стать инженером, то я могу вам сказать, что выбрав инженерное дело в США или даже Канаде, да, вы очень хорошо устроите свою жизнь. Я на самом деле завидую белой завистью таким абитуриентам, потому что действительно инженерия относится к очень высоко востребованным специальностям в практически любой стране,
вот, в частности, конечно, в США. Что значит высоко востребовано? Это значит, что еще до окончания университета по инженерной специальности с вероятностью 90%, да, у вас уже будет потенциальный работодатель. Вот. Ну и, конечно же, чтобы вам все не рассказывать, я, может быть, немножко забежал вперед, я передаю слово нашим партнерам George Mason University и нашему представителю Нана Бонсу. Good morning, Nana. Can you hear us? Yes, I can hear you. How are you? Doing great, thank you. Thank you so much for joining us today. And if you don't mind, could you please share your screen and you can start your presentation. Sure. All right, let's see here. Okay, can you see my presentation? Yes. Okay, great. Well, thank you very much for inviting me. I really appreciate it. I want to say привет and hello to everyone out there. That's my little Russian there. But it's a pleasure to join all of you today. I'm going to present to you guys about studying engineering at George Mason University. And as I go through the presentation, I believe we'll have the questions at the end. And so if you have any questions, please hold it to the end and then I can help answer all of that for you, okay? So let's dive right into it. Okay, so my name is Nana Bonsu. I'm originally from Ghana. I'm the Assistant Director of Marketing and Recruitment at Into George Mason University. I have been working in education for about almost more than 10 years. And my education experience is from everything from student services, academics, and then now marketing and recruitment. So I've been to Russia, Kazakhstan, all over Azerbaijan for many times, and I look forward to hopefully meeting all of you after once we're able to travel and go around the world again. Okay. So George Mason University, we're a university based in Washington, D.C. And I'm going to show you this quick video here. This video is going to kind of highlight to you just some of the key things that we focus on. Right. So I hope that video kind of highlighted to you really quickly. George Mason is a university and we're all about innovation. We're a university for the future. We say that we're a young university that was built for to push people through the future. And one of the really strong selling points or one of the really great things about George Mason is our location. We are located just 24 kilometers away from Washington, D.C. And so it really gives students a really easy access to cities like New York, Boston, and all the other major cities via train or a bus. This is a map of the United States. And obviously you can see on the East Coast is where we're located. And we're located in a city called Fairfax, Virginia. Now, when you're arriving at Mason, you have three different options. We have the Dulles International Airport, which actually has direct flights straight to Russia. And also we have Baltimore. We also have the Reagan National Airport. And again, the reason why these are important is because you have three different states in one area. So you have the state of Virginia, you have the state of Maryland, and you have the state of Washington, D.C. And you have Fairfax, which is where our location is, and then Arlington, which is where our second campus is located. Now, Washington, D.C. is the best city for young adults to live in. A lot of people love Washington, D.C. And just to give you a perspective into kind of your area, we have a lot of Russian living in Washington, D.C. The location is great, and all around Washington, D.C., you have Arlington, you have Alexandria, you're close to the capital, you have a lot of easy accessibility in terms of transportation to get to anywhere in the city. Now, the metro connection makes it easier for when you have an internship
during the school year. It makes it very easy for you to get around. The metro also connects to technology hubs such as Tyson's Corner, the Pentagon, Washington, D.C., Alexandria, Arlington, and many other areas. And again, all of this for a student is to help make sure that you understand that the close proximity to employers expand your job potential and internships. You know, coming to a university in the United States, I know that one of the big things for you as a student is you want to obviously get the experience of living in the United States. You want to get the experience of studying at a United States university. And then you obviously want to get a job that's going to propel you into the future and help make you more income. You know, and that's why I think our location is very strategic, and our location adds to that. You know, we're located 30 minutes from Washington, D.C. We're accessible by metro services, very close to the Dallas Tech Corridor, which I'll talk about a little bit later on. And then we're also home to many large technology engineering companies. You have CASI, you have Lockheed Martin, you have General Dynamic, Capital One, Microsoft has close headquarters nearby, and then also one of the biggest companies in the world, Amazon. Amazon is building their second headquarters in Arlington, Virginia, which is very close to our second campus. I'm sorry, in Alexandria, which is very close to our second campus. And so, you know, it gives you as a student many, many opportunities in terms of job opportunities in the future. Now, this is a campus map of our Fairfax campus. The Fairfax campus is a relatively big campus. That's where majority of you will have your classes. As an engineering student, the engineering school is located here in Fairfax. And so most of your classes will be here. You can see it's a very closed campus. And the positive thing about a closed campus is safety. We want to make sure students are safe. So in terms of it being closed, if anything were to happen on campus, you have fire services, you have the police services, they can get to anywhere within a minute to make sure that things are safe on campus. Looking at our campus life overview, we have about 37,000 students from 135 different countries at George Mason. Our international student population is about 8.2%, which is about 4,000 international students. They are able to access 3 on-campus dining halls and plus 30 different restaurants. So on campus, we have our very famous Starbucks. We have the very famous Chick-fil-A on campus. Students can enjoy that. We also have 3 gyms and recreation centers where students can exercise and get, you know, sports and be able to interact. We have our concert arena and theaters on campus where our famous basketball team plays. We also have the 5 innovative labs for students on campus where I'll talk a little bit later on about that. And then we also have over 450 student organizations on campus. We actually have a Russian student organization. We have a United Nations student organization. We also have our other student organizations that are tailored towards whether it's cultural, whether it's engineering or other societies, which I'll talk a little bit about later on. And then we also have our second most powerful low light telescope on the East Coast. And that's because of our partnership with NASA. We have a very great partnership with our space, NASA, the space industry on campus. Okay. Looking at our rankings, we are the number 12 safest university in the United States. We also have the most diverse university, 22nd most diverse university in the United States. As I mentioned earlier, we have students from 135 different countries. So coming here, you are going to interact with students from Russia. You are going to interact with students from the United States. You're going to interact with students from China, Japan, all over the globe as well. We are also number 47 among the top 150 world universities under 50 years old, according to Times Higher Education. As I mentioned earlier, George Mason is a young university, but one of the fastest growing universities in the United States. Our students are able to enjoy university jobs and internships, and that's why we're ranked number 22 in the United States for jobs and internships. And then we're also located near the second most educated city in the United States, which is Washington, D.C. So, you know, as a student, you're going to benefit from all of these rankings, and you're going to really enjoy being able to have an infinite combination of choices
to enhance your future. So now looking at our academics that we have at George Mason University, we have over 200 plus degree programs at the bachelor's, master's, and doctoral level. So we always say we're a university that you as a student, you can start your bachelor's degree and you can go all the way up to your doctorate level degree with us at George Mason. That's what we want to make sure that as a student, you can study with us all through your student life cycle. You don't have to transfer anywhere else for any other program. Looking at our programs that we offer, I mentioned we have over 200 plus programs. We are a top 100 public university, and our programs will prepare you to lead in innovative research, new technologies, global policy, and also cybersecurity. On the left-hand side here, these are just some of the programs. I know today we're going to be talking about engineering, but if you have another mindset of other programs, we have really great programs in computing. We have great programs in environmental, sustainability, and social action, science and math, physics and astronomy, forensic sciences, also geology. These are all part of some of the programs that we have at George Mason University. Okay, so to talking about our engineering school, the engineering school is called the Volgino School of Engineering. The Volgino School of Engineering has become a popular choice. And that's why many of our students love to come to this university for this program. Now, why should you study engineering, right? Right now, you're maybe in high school or you're finishing up your program and you're thinking to yourself, why should you study engineering? Engineering is a very popular choice among students because of the benefits it renders in the future. When we talk about benefits, we're talking about job employment, we're talking about money, we're talking about creating a career, and also being able to support your family, okay? Studying engineering will improve your ability to think in challenging situations. Engineers, you have to be able to be in an environment where logical ability and creativity are highly required. So if you're an engineer, you have to be innovative to create new technology to cope with the demanding situations. Engineering is a very innovative career choice. And one of the advantages of studying engineering courses are that you get a wide range of opportunities worldwide. You can get many chances to work on sites all over the world. As a student coming from Russia, maybe or in Kazakhstan or wherever you are, you have to think big. Right now, you can think of the current situation that's happening with the world, COVID, right? COVID is a global thing. It's not just one country. That's where the world is moving to now. Anything that affects, whether it's the US, China, Russia, or Saudi, or wherever, everything is global. So you have to think global in your engineering. You have to think global in your education. You have to think global in your mindset. So that's one of the really great things about studying engineering is that engineering is required everywhere. You don't just do engineering in the US. You need engineering in Russia. You need engineering even in space now. You need engineering in Antarctica. So engineering is going to give you a chance to be able to work globally. And at George Mason, that's one of the things that we want to be able to do for you. At George Mason, we as a university, we help students think globally. We help students think innovative. We want students to be able to come to us and graduate and be ready to be able to impact the world. We are one of the fastest growing engineering schools in Virginia. Our engineering school population is about 8,000 total, okay? And then we also have over 600 undergraduate students. Now, at the undergrad level, we have 11 bachelor's degrees, we have 18 master's degrees, and 7 PhDs in engineering. These are just some of the programs that we have here. And I won't talk about all of them today. I'm just going to give you a glimpse into some of them and why you should study some of these majors. So for example, we have a data analytics engineering program. We have a computer science program. We are the first university to have a cybersecurity engineering program. We have an information technology program, mechanical engineering, bioengineering, and so forth. So I'm going to touch a little bit on some of these majors for you as well, okay? So the first one is mechanical engineering. Why should you study mechanical engineering? In our bachelor's mechanical engineering program, you learn to design and analyze mechanical and thermal systems. Mechanical is one of the most popular majors that students like to study because mechanics deals with a lot of things. You can do mechanics in solar. You can do mechanics in thermal dynamics.
You can do mechanics in mechatronics, engineering, aerospace, automotive, robotics, energy, biotechnology, and construction. You know, our courses taught by world-class faculty members emphasize on mechanics, thermodynamics, material science, and all these courses are required and include an aspect of entrepreneurship. Now, I actually started my career as a student in mechanical engineering. I didn't finish my degree, but I went into business after that. So I have a mechanical engineering background and a business background. And a lot of my friends that are currently working in the mechanical engineering background already have their own businesses. They've gone through engineering, they graduated, have worked for the industry, and also now use their business degrees to also help with creating their own business. And I think that's one of the very strong things about mechanical engineers. Now, at Mason, we have invested in labs and spaces, and our mechanical engineering majors are making the most of them. So you can see on the left-hand side here, this is a picture of some of our seniors who are working in teams to conceive, design, and produce solutions to important sponsor-dictated mechanical engineering problems. So this one here is a student who built a robot to detect clogged storm drains. I don't know if you guys have something similar in Russia where, you know, some of the rural areas get clogged up, right? With the drain system gets clogged up. These students here developed a robot that can go into the drain and determine if something is clogged up so that engineers can act fast on it. So this is just one aspect of the mechanical engineering program that you find at George Mason. Another one that's very popular is cybersecurity engineering. I cannot stress to you how important cybersecurity is now in the United States. And I'm pretty sure it's very similar in Russia as well, or some of the other countries in Kazakhstan and other areas. A lot of students, a lot of industry actually is looking to hire students who have cybersecurity engineering backgrounds. Now, Mason Engineering was doing cyber before it was cool. You know, we're the first university to have a cybersecurity undergraduate engineering program in the United States, right? As I mentioned to you earlier, and that was in the fall of 2015. We were the first university to offer that. And we are one of the school that can claim the first student-run cybersecurity organization in the country. Okay, so we are very well versed in cybersecurity. An example is on the left here is Kai Zhang and Jim Jones, who are working on Cyber Physical Lab, which brings together tools that stimulate and analyze cybersecurity attacks. Now, if you don't know what cybersecurity can be used in banking, it can be used in health, it can be used in IT companies. It pretty much is the protection of data and making sure nobody is stealing data and nobody is manipulating data. And you learn about all of those risks. George Mason University was ranked #1 in discovering and developing cybersecurity talent in 2019. So, you know, we have our cybersecurity engineering degree program at the undergrad level. Students can also study computer science, information technology, data analytics engineering, applied information technology, digital forensics and cyber analysis, and be able to use cybersecurity all through those programs. A really, really great example is cybersecurity. On the right-hand side here is some of our students and faculty, they execute a cybersecurity attack on a drone control system. So, you know, obviously now in the United States and elsewhere around the world, drones are a very big thing. People can hack your drones. So you have to be careful. You have to understand that when people are creating drones, they have to build in mechanisms to make sure that they're not prone to attacks. I met with one of our cybersecurity professors, Dr. Tom Winston, and he talked about just simple things like a car. Now, you know, cars, they come with these automatic remotes, right? A lot of cars have the push to start mechanisms. Now, because all the push to start mechanisms, those are all computers that are running those. So people can literally hack your car from anywhere around the world. So these are, you know, this is a very lucrative degree to learn and be a part of, because it's obviously going to add a lot of job features in the future. Now, we also have our computer science program, and the bachelor's in computer science provides students with essential background for studying and design and implementation of computer systems, computer architecture, computer software applications. And the program emphasizes both computer
systems fundamentals, and computer software applications. So you have to remember, computer science is not just about programming. It has a lot of the algorithm. You have to learn about data structures. Okay, all of that is built into this program here. And I think one of the aspects that a lot of our students, the feedback they've given us is they like the software design and development component. So this program in computer science takes you everything from developing the software, learning about how to make sure the software is not prone to attacks, which is the cybersecurity element of it, and then also being able to develop and then create the entrepreneurship side where you can then sell your software. So this is all through our engineering program, the computer science program. And you can see here, these are some of the other majors or applications that computer science program also has. So you have the information security component, you have our software engineering minor, you also have the software engineering graduate certificate that you can add on to your degree program. And then you have the information system side of it as well. Okay. Another really popular program is our Master's in Data Analytics Engineering, which merges engineering, science, and architecture. So data scientists and analysts who understand the technologies and methodologies involved in data-driven decision-making are very much in high demand. So it's very important. If you look now at many companies that are hiring, you'll find that data scientists or data analysts are very much in high demand. In Mason, in 2014, Mason became one of only 5 universities in the nation to offer data analytics engineering master's degree program. And so it's very important. You know, we as a university have really taken data analytics and have, you know, created into multiple disciplinary programs where if you're studying in computer science or you're in statistics, you're in systems engineering or information technology, you can still get a component of data analytics as part of your degree program. So this is something that I really recommend that a lot of students, you make sure that, you know, you look into. Again, this degree program also commands 6-figure salaries. So working in the field of healthcare, business, finance, government, and cyber analytics, you're definitely looking at getting about, you know, $100,000 starting salary. You know, some students start about $91,000 all the way up until $100,000 and so forth. Now, another program that's also popular is our mathematical sciences program, where students take courses in logical foundations of mathematics, the calculus sequences, matrix algebra, and discrete mathematics. Students can choose from actuarial mathematics, which is a very high salary program. So if you are an actuarial scientist, especially working in the Washington, D.C. area, I guarantee that you will pretty much earn salaries upwards of $100,000 a year, because that's a very high demand degree program. A lot of companies like insurance companies will hire graduates in actuary, operations and research analysts, data analytics experts, software developers, and so forth. That are, you know, really, these are really in demand job prospects. And the quote here on the right, on the bottom right, is the United States Department of Labor predicts a 26% growth rate in actuary jobs between 2012 and 2022, which is considerably faster than the average growth of rate forecasted for all jobs. You know, so we're still in that phase where these jobs are growing rapidly and they will continue to grow rapidly. And if you're looking for, you know, a very lucrative career where you want to make a lot of money, this is definitely one of the areas where you can study and get good jobs from. Now, I couldn't leave this presentation out without talking about physics and astronomy. Even though it's a different program outside of our engineering, it's very much close with our engineering department. So we have a partnership with NASA. I know in Kazakhstan, there's a very heavy space industry there as well. And so a lot of students do like this program here. We provide physics and astronomy students with rigorous problem solving skills and analytical training to prepare for your STEM career in academia, research, or industry. So astrophysics, materials physics, space sciences, these are some of the really top
areas that, NASA is looking for people to work in. You have NASA, you have some of the space and industries. Now you have SpaceX. And the reason I mention this is because space is becoming very in demand. You have a lot of now, you have private industries that are trying to go to space. I think the vision obviously is to go to Mars someday. So if you're studying in the engineering, whether it's mechanical engineering, whether it's our robotics engineering, cybersecurity, this is an area that's going to develop and grow for a very long time. The labor statistics shows that there's going to be about 9% growth in 2018 all the way to 2028 for physicists and astronomers. So, you being able to study at George Mason, you're close to NASA, right? We have NASA just down the road. You're studying from a really great university. And then also I'll talk a little bit later on about some of our alumni who have done that. But you're going to be in a very lucrative area to be able to work for these kind of industries, whether it's in the United States or globally. The last part of our engineering school is they focus very heavily on our societies and clubs. So as I mentioned earlier, George Mason has over 400 different degrees, different student-run organizations. So for example, we have our STEM accelerators. So the STEM accelerator focuses on the success of students in STEM degrees. So engineering is definitely STEM. They increase the number of STEM majors and they help graduates join the workforce. That's a very key component. We also have the Biomedical Engineering Society, for those of you interested in biomedics. We have our student-run computing and technology, which has for like game design. You also have your hackathons, which happen on campus. And then we also have many other ones. So the American Society of Mechanical Engineers, we have the Society of Women Engineers, and so forth. Okay. Another really key component of our program is learning beyond the classroom. So George Mason University has over $149 million a year in annual funding for research. And all of these research goes into establishing research centers where you as a student can get hands-on experience. So it's very important for a student to get hands-on experience because when you graduate, you want to get a job. And if you don't have that experience, a lot of companies will not hire you. So for example, for our physics and astronomy research, which has partnerships with NASA and so forth, they look at the Center for Fluid Dynamics. You have the Magnetic Resonance Laboratory, the Black Hole Galaxy Connection Group. You have all of these ready at your fingertips. We also have a Center for Air Transportations and Systems. Any of you that are interested in aerospace or airplane design or airplane mechatronics, we have a lot of all of that on campus for you as well. And many other research centers that you can get hands-on experience from. One of my favorites is the robotics lab. We actually have robotics labs where students can learn about computer vision. You can learn about sensory touch. These two robots here actually have a sensory touch where they play soccer with each other. I don't have the video readily available, but once you're able to go on our social media sites, you can see these two robots actually play soccer and they sense a ball coming to them and they're able to kick the ball back and forth. We also have the Mason Innovation Exchange. And so Mason, our student leaders are at the mix of all of this. We use our students to be able to get real life experience. In response to COVID-19, this is a group of students who decided to use 3D printers available on campus to all students to make face masks and help some of the first responders in New York City. So they were able to make these masks and be able to give them and donate them to the healthcare professionals while they were doing their jobs during the COVID-19 crisis. You also have other students who use real life technology to solve real problems. So this student here, he was looking at, he studied in our systems engineering program and he loves soccer. And he said, one of the career-ending injuries in soccer is an ACL tear. So he started doing research on how we can use, technology to prevent ACL tears. And you can see down here below, he said, I decided to study systems engineering because I always wonder
how some things works. And I enjoy working with different things. I can learn different fields of engineering, and I get to work on something new each project. That's what George Mason is all about. So I'm going to show you a quick video. This is a group of our mechanical engineering students doing a, oops, let me see here. So this is a group of our engineering students doing, talking about their capstone project. My name is Karim Dokuzjan. I'm the team leader of NETS, which is short for Naval Erosion Testing. So when the Office of Naval Research came to us, we wanted to build an apparatus that could test for erosion of materials, giving us an affordable and fast way of testing these materials. So I really chose this project because of the impact that it would have, not even just in the Navy, just in general. Erosion is something that happens everywhere, you know, so I just thought it would be really interesting to tackle. What they want to do is they want to test it on helicopter blades. They put protective coatings on these materials so you can test the coatings of which one is better. So a good coating would have less pitting or less erosion, little divots, you would say. And then a bad coating would have a lot more, so it would eat away the material. Our project would give the longevity of helicopter blades, which would save the Navy millions or billions of dollars over the long term. So the Navy's approach costs a lot more money. Our approach is very affordable, because usually what they have is not like a huge rotary blade, and ours is a lot more small, compact, so it doesn't cost $1 million to test the coating. So erosion is really just flow-induced wear, so eventually it eats away of any material. So say your PVC pipelines around your whole house, those erode consistently. So if we can figure out what makes those stronger, you won't have to change out your pipes every how many years. Well, the Office of Naval Research had 4 different parameters they want us to look at. That was the velocity of the flow. So if you can change the flow, the speed of it, and then the type of flow. So if you want sand water, salt water, pure water, and an impact angle of how fast it's hitting it, what angle it's hitting it. So all those come into effect, because if you look at a helicopter blade, it's not flat, right? It has a curvature to it, so you can see different erosion in different parts of it. So we really wanted a system that was reusable and just can run in a cycle, and then just ease of building it, of ease of designing it, sealing it was also a huge factor that we took into account. I'd say the biggest problem or challenge I would say is the fabrication process, because when you're dealing with tolerances, if something is not in the center, but you need it to be in the center, you could screw up the whole thing. My biggest takeaway is just teamwork, working together to complete a project that's bigger than you or anyone else on the team. You know, the most enjoyable part of the process was definitely overcoming challenges together. My advice for future teams would definitely be to begin the training for fabrication a lot earlier. You don't want to learn while you're designing, while you're building your final apparatus, and definitely just working together as a team to overcome those problems. All right, so I hope you saw there, you saw the students interacting in a group format. That was what's called a capstone. That's the last project that they have to finish at the end of their degree. And I think the most important thing is that you saw the hands-on approach that we take to learning. So these students, their whole degree, they've been learning how to touch upon that. And you heard the student say that he wished he had kind of learned he had done the training beforehand. All of this is available to students, right? We want to make sure that as a student, you trial and error. It's very important, because when a company is looking to hire people, they want people with experience. A lot of universities don't teach you hands-on approach. They only teach you what's in class. So by the time you graduate, you then have to go find the experience. At George Mason University, this is the reason why our program is the best place to jumpstart your career. We're a university that we want to make sure that your internships are done at the university, you get hands-on experience, and you remember you're studying in one of the top cities in the United States to find a job.
Washington, D.C. is the number 10 top 10 city in the United States to find a job. So you're going to be very close to industry. 70% or more of our students have to engage in some kind of graduate research assistantship, teaching assistantship, fellowship, or some kind of research development, which is what you saw in the video there. So that's just one example of where, of the approach that we take to hands-on learning. Our students are working with many industries. So I showed you this map earlier. This is the map of the 3 different states in one area. So you have Virginia, you have Washington, D.C., and you have Maryland. And you can see Fairfax, just around us, you have Amazon, you have Northrop Grumman, you have NASA, you have IBM, GE. These are global companies. These are companies that are global. And so when you think about George Mason, like I mentioned to you earlier, you have to think in a global mindset. That's why you should study at George Mason, because we're a very global university. We're going to teach you and give you the skills you need to be successful globally. Okay. Our approach to career readiness as a university, we take it very much as a big focus of our education. We want to make sure that we prepare you to be marketable graduates by the time you graduate. So essentially, coming to George Mason, you're going to earn your degree. This is the formula that we use. We use the formula called Career Ready formula, where you earn your degree in engineering. You gain the experiences on campus or off campus. So on campus, meaning the internships, the research labs, like the students were doing in the video you saw. You also have the innovation labs. We even have the robot technology on campus. Then we help you market yourself through a series of career readiness programs, which is using our career center to help you get that. And that makes you career ready. So a big part of international education is OPT, or what we call optional practical training. So as a student, you have to engage, you're able to engage in post-secondary work. So as an international student, you're given 12 months of regular OPT for each higher level of study. So for example, a student may have 12 months of a bachelor's degree and then 12 months after a master's degree. Now, for you students that are looking for engineering, you get an additional 24 months as what's called an OPT extension. So for students who major in designated science, technology, engineering, mathematics, you get the 24 months extension of OPT. So in totality, engineers are allowed a total of 36 months or 3 years to use your OPT. So when you study at George Mason University, for 3 years after you graduate, you can work in the United States. And George Mason, we help you do that. So you can see on the map, on the picture here, this is a group of students at our career fair. We have a career fair on campus where students can meet employers who come directly to campus to hire students. Okay, so it's very important that as a student, you get a chance to be able to take part in career readiness. Now, our students have worked all over. So you can see here, these are just some of the companies that our students are working for. Students are working for Amazon, Apple, Deloitte, Disney. You have also government agencies that our students are working for, like NASA. You have Smithsonian as another example. But these are all areas or different places that engineering students spend time in classrooms, labs, and work, and then they get internships, and then they get full-time jobs to be able to work at. So this is the opportunity that George Mason can give you. Coming to us, again, you're gonna learn from a really great university, and you're gonna get really great career outcomes. So to give you an idea of our career outcomes, this year, the average first year salary plus bonus or full-time employment for students who graduated in 2019 is $70,000, $885. Remember, this is all the students at George Mason, international or not, and also all the other different programs. I don't have the engineering specific statistics, but this is all of our students at George Mason. You know, our students are getting really great jobs. 87% of our students that graduated in 2019 already have jobs related to their career goals. So that's important for international students. The national average is about 60%. And the national average for first year salary
is about $40,000. So our students at George Mason are already earning upwards of that. You're earning about $70,000. And I believe in engineering, it's even higher than that. The average starting salary for engineering, I believe in nationally is about $80,000 a year. So coming through as something like a cybersecurity degree program, you're going to earn upwards of $90,000 a year for employment. Okay, so it's very important that you think about these statistics because it all relates back to return on investment. You want to make sure that you study at George Mason University. You're going to spend the amount for tuition and so forth, but you want to be able to earn that money back through your degree. And with engineering being one of the lucrative engineering degrees, you're going to earn that money back. Now, when we look at our alumni who have done really well, for example, we have the first one here. His name is Abdur Chowdhury. He actually studied his Bachelor's of Science and Master's in Computer Science. I know most of you students use Twitter. And on Twitter, you have the trending feature on Twitter. Abdur Chowdhury was the founder of the trending feature. So as he studied at George Mason, he went on to create his own company afterwards called Sumize. And then Sumize sold that technology to Twitter. So now he's actually a multi-millionaire making a lot of money, making a lot of money from his invention. And he got the idea while studying at George Mason University. We also have the first Iranian American woman that went to space. Her name is Anush Ansari, who studied her bachelor's in electrical engineering from Mason. I mentioned to you, we have a partnership with NASA. So we have some students that are working with NASA currently, doing partnerships and so forth. Okay, so these are all ways for you to get involved. And the last part I want to mention about is scholarships. I know I didn't want to touch upon entry requirements and that here because of the time, but scholarships are very important. As of this year, students can earn upwards of $2,000 to $18,000 total in a direct entry program. And then students that are coming through the pathway program, we have also different levels of scholarships available. Because of time, I'm just gonna kind of skip to the end so we can talk more about, we can answer some of the questions that you all have. But in conclusion, think of George Mason as an area or as a university that's located in a very great area. And we are a university to help you discover endless opportunities. A lot of our students that come to us enjoy being able to study in Northern Virginia, because of the companies around. Now, Northern Virginia is the future of Amazon's second headquarters. I cannot expand on how important this is. Amazon is a $1 trillion company. They are the biggest company in the entire world. They are doing great on the stock market. And Amazon said, hey, we need to find a second headquarters. And they chose Northern Virginia. So if you're thinking of Amazon as a company that makes great decisions, you should make the same decision Amazon is doing. Studying in Northern Virginia is an excellent area. It's a great area for you as a student. Washington, D.C. is the number 2 city for STEM opportunities in the United States. So for you to get a job, it's going to be a really great opportunity for you studying in our area. Okay, so at this time, with all that's going on, I'd like to leave it open for questions. I know with our time, so I just want to give enough time for any questions that you may have. So I'm going to stop sharing, and if anybody has any questions, please feel free to ask your questions. Thank you so much, Nana. I think you did a great job. So you covered a lot of parts of engineering field. So yeah, I mean, it's very useful for a lot of our attendees, at least for me and for some of them. Уважаемые участники вебинара, пожалуйста, задавайте вопросы. У нас есть буквально несколько минут до того, когда мы дадим слово следующим участникам вебинара, поэтому если есть вопросы, задавайте. И я вижу, что у нас есть вопросы. Вопрос от Максима. Максим, да, у вас много вопросов, часть из них, я думаю, вы уже успели. Ответы на часть вопросов вы успели получить во время презентации Наны. Вот. И чтобы полностью ответить на все ваши вопросы, особенно на вопрос, который касается, как проходит обучение, я все-таки хотел бы вас пригласить в наш офис.
Мы работаем с понедельника по пятницу, и мы готовы ответить на все ваши вопросы. Вот. И, коли у нас есть еще 2 минуты, я отвечу, что стоимость обучения в George Mason University $32 тысячи в год. Это только стоимость обучения, и на проживание нужно еще заложить около 12-15 тысяч долларов в год на проживание и питание. Стипендии есть, вы их видели, можно получить стипендию и 5, и 10 тысяч, и максимальная стипендия в George Mason 18 тысяч, да, при стоимости обучения 32 тысячи. И проживание на кампусе, то есть в студенческом общежитии, да, мы предоставляем, есть несколько вариантов общежития. Питание на кампусе тоже есть. Сколько лет обучения? В США в рамках бакалавра учатся 4 года. Вот, да, я надеюсь, я очень-очень коротко ответил на ваши вопросы, но еще раз скажу всем желающим, если у вас есть более детальные вопросы, обязательно обращайтесь. Адрес нашего головного офиса, улица Щепок, дом 20, это район метро Серпуховская или Павелецкая, очень легко дойти пешком от станции метро, и мы вам обязательно проконсультируем по всем вашим вопросам. И я вижу еще один вопрос. В данный момент студентам доступны занятия в классах или идет полный частичный онлайн? No, this question for you actually. So, what about current situation? So, do students study online, remotely, or they go to the class? Okay, very good question. So you can see this is the George Mason Patriot with his mask on right now, right? Currently, what we have is called a hybrid model. We have on campus, and we also have online. So if you're a student and you're not able to arrive in the United States because you cannot get your visa or because you cannot get a flight, you can study fully your first year. You can do everything online. If you're able to come to the United States, we also have the hybrid model where students have 51% in class, 49% online. So what happens now is some of the classes, let's say 1 week you're in class, the other week you're online, 1 week you're in class, the other week you're online. All right, thank you, Nana. One more question, but I'm gonna cover it in Russian, if you don't mind. Стоимость обучения я уже ответил. Вопрос, какие экзамены необходимо сдать. Самое главное для того, чтобы поступить в американский университет, в частности в George Mason, вы должны учиться хорошо в российской школе, учиться на 4,5, сдать экзамен IELTS на уровень не ниже 6.0 из 9 возможных баллов, вот, и предоставить 2 рекомендательных письма от профессоров либо преподавателей в школе и написать мотивационное письмо. Со всем пакетом документов помогает наша компания, вы не переживайте, на каждом этапе мы вам будем помогать, подсказывать, и вероятность того, что вы поступите в George Mason University с помощью нашей компании 100%. Но если вы, конечно, готовы сдать IELTS на 6.0, да, и предоставить средний балл ваших оценок 4 из 5. То есть если вы на твердую четверку учитесь и сдадите IELTS на 6 баллов, мы вам даем 100% гарантию того, что вы зачислитесь, да, и мы сделаем все возможное, чтобы вы получили стипендию. Насколько будет максимальная стипендия, будет зависеть от вас, от того, какие дополнительные документы вы готовы предоставить. А какие именно дополнительные документы могут повлиять на получение стипендии, в частности, максимальной стипендии, мы все-таки можем рассказать уже в офисе нашей компании, потому что это разговор не на 5 минут. Вот. И я думаю, что все, мы уже должны закругляться. Если вдруг у кого-то будут вопросы, обязательно звоните или пишите в наш офис, мы вам обязательно подскажем. So, Nana, thank you so much again for joining us. Thanks a lot for your presentation. Once again, you covered so much fields in engineering. And so I really hope that some of the students will choose to study in George Mason maybe next year. So yes, thank you so much for giving me the opportunity. I think it's important. You know, I love being able to talk to students and about the opportunities available. I think as a student, as you're making your decision,
you know, you have to think in the future. You have to think ahead of the future. And when you're, you know, student international, you guys do a great job of, you know, guiding the students, and we really appreciate that. So thank you guys again. If you have any questions, you know, you can follow up with you guys, and also let me know if you have any questions or need any help with your applications and so forth. We're here to guide you. So thank you very much, Student International, as well, for the opportunity. And if you need me for any other programs, please let us know, and you know, we can help. We can do that. All right. Thank you so much, Nana. Thank you, and you have a great day. All right. Thank you. Take care. All right. Thank you. Bye-bye. И буквально через несколько минут мы продолжим наше мероприятие. Напоминаем, что неделю международной профориентации организована лучшим образовательным агентством Восточной Европы по версии журнала Study Travel Magazine Students International. Наша компания работает с 1992 года. И с организаторами нашего марафона, нашей профориентационной недели является Центр подготовки к экзамену IELTS School, специалисты которого помогают подготовиться на необходимый балл всем жителям России и других стран, да, потому что подготовка в школе идет не только в рамках очной формы, но и онлайн на платформе Zoom. Поэтому где бы вы ни находились, в каком городе, в какой стране вы не живете, мы с радостью поможем вам подтянуть знания в области IELTS и сдать IELTS на необходимый балл для поступления в выбранное учебное заведение по всему миру. Также нашим соорганизатором является Центр IELTS. Да, мы принимаем экзамен в более чем 30 городах России и Украины. Да, и Students International – это единственный центр в России, где вы можете сдать любой существующий формат экзамена IELTS. От IELTS академик, который необходим для поступления в высшие учебные заведения по всему миру, до экзамена IELTS UKVI. Сейчас буквально одну секунду переключу слайд на следующую страницу, если это возможно. Да, и напоминаю, что наш образовательный марафон является полноценной профориентационной неделей, в рамках которой любой желающий студент или школьник может получить электронный сертификат. Этот сертификат вам даст определенный бонус, скидку на сдачу экзамена IELTS и подготовку к IELTS. И для того, чтобы получить данный сертификат, необходимо соответствовать двум требованиям. Первое – прослушать минимум 20% курса и написать нам на адрес info@studentry.ru и указать ваши контактные данные, имя, фамилию, электронный адрес и телефон. Вот. И на ваших экранах вы видите расписание всех сегодняшних мероприятий. У нас осталось 4 сессии. Все оставшиеся мероприятия будут посвящены Северной Америке, инженерному образованию в Северной Америке. И, пользуясь случаем, хочется сказать, что наша компания гордится своим опытом работы. Мы работаем на рынке образовательных услуг более 28 лет, и мы смело можем говорить и утверждать, что наша компания является первой ступенью в приемной комиссии ведущих вузов по всему миру. Вот. Если вы хотите оценить ваши шансы на поступление в тот или иной университет в мире, да, вы можете всегда обратиться в нашу компанию, да, рассказать вашу академическую успеваемость, знание английского языка, да, и мы сможем для вас подобрать наиболее оптимальный вариант. Мы сможем спрогнозировать
ваши шансы на поступление в тот или иной университет, в частности, в любой топовый университет по всему миру. Вот. И я с вами прощаюсь и передаю слово нашим представителям из Cape Breton University, это канадский университет, и я передаю слово своему коллеге Игорю Валентиновичу. Игорь, вы слышите? Да, Костя, спасибо большое за интересный рассказ про Америку, спасибо большое за интересную презентацию по инженерному направлению из Соединенных Штатов Америки. Если я приветствую всех наших слушателей, спасибо большое, что вы с нами находитесь, спасибо большое, что слушаете наши вебинары. Мы проводим такой вебинар профориентацию впервые. Нам интересно было бы узнать ваше мнение. И если вы заметите, по этому расписанию мы идем по световому дню. Мы начали с Новой Зеландии, перешли в Австралию, потом в Европу. Теперь мы постепенно подходим к Америке, к Северной Америке. И одна из самых восточных частей Северной Америки – это Новая Шотландия, Нова Скошия. И у нас в гостях сегодня представитель Cape Breton University, который находится, наверное, в одной из самых восточных частей Канады, если посмотреть по географии. Виктор, пожалуйста, включайте. Please, can you unmute? Yeah, great. Я хотел бы напомнить, что наша тема сегодняшнего дня – это прежде всего инженерия. И сегодня мы поговорим с Cape Breton, как стать инженером в Канаде, инженером-технологом в Канаде всего лишь за 3 года. Victor, I think we can start because I made some short introduction about our topic of today. I wish to remind you that just we're talking about engineering. And let's go. Great, thank you very much. Thanks to Arpenia, Igor, the entire Students International team for inviting us to take part today. If you don't mind, I'll share my screen. So I'll do a kind of... And just give me 1 second. All right, is it working all right for you there? Just a second. I can see already some questions, and Наталью я вижу, что задает уже вопрос в секции вопросов и ответов, почему в CBU учатся 3 года. Вот если на этот вопрос вы не найдете ответ в конце презентации, я вам в конце расскажу, хорошо? Спасибо большое. Мы готовы получать ваши вопросы в чате и в секции вопрос-ответ. Пишите, мы на них будем отвечать в конце презентации. Спасибо. Victor, you can go. Everything is perfect. Beautiful. So, привет, добрый день to everyone watching. Thank you. I may have a Slavic name, but I do not speak any Russian. I'm sorry for that. My grandfather actually moved to Cape Breton, Nova Scotia from Poland when he was a young man, and unfortunately did not teach me any language. So we can start by doing this just small 1-minute video to give you a sense of the island itself. Yeah, Victor, unfortunately, there is no sound for this video. Maybe you can comment a little bit what we are watching. Oh, it's just an overview on
kind of give you that sense of our, community spirit, our small university, and the context of our place. So of course, I'm not sure if you're speaking to all kind of Canadian institutions today, but it's important to note that most of our institutions in Canada are public universities. So that means your quality is consistent among universities. So for a engineering technology degree in Cape Breton University versus what you would pay in somewhere like the University of Toronto, it may be quite a difference in savings, but you have to remember that the quality is consistent and approved by the government. So that helps to make us more affordable, but also a high quality institution as well. We've had, as a country, we're grown as being an international destination for international students globally. And to give you some context to Cape Breton, so we're located on the east coast of Canada in the province called Nova Scotia. We're a fairly rural province. There's about 1 million people in our province, about 130,000 on our island of Cape Breton. But I think you mentioned earlier, we are been named 3 years running the most beautiful island in Canada and in the top 10 most beautiful islands in the world. So it's a great destination for hiking, beaches, music, dancing, really vibrant cultural life here, multicultural community. There's also, you must understand this isn't a big Canadian city. It's not Toronto, it's not Vancouver. So, what we do offer is a great, safe, clean, friendly, welcoming experience here, and where you don't have to deal with traffic or pollution or crime. So there are many, many benefits of living in a beautiful, somewhat rural location, city of about 100,000. And university ourselves, we're about 5,500 students at Cape Breton University, but over half are international students from over 50 countries. So that gives you, while it is a small university experience, a very diverse one as well. First energy self-sufficient campus in North America. We have a wind farm located off-site. We're, been a degree granting university since 1974, so we're not very old and we're not super new. But we also have one of the largest per capita investments in student services, which we'll go through a little bit as well, which gives a really great student experience. And while we're ranked top nationally for teaching, instruction, and education experience, student satisfaction, our smaller class sizes are one of the main reasons for that as well. Some of your introductory classes may be fairly large in engineering technology or engineering, but come year 2 or 3, you'll be getting in smaller groups. You'll know your faculty, your professors by their name, they'll know you. And there's very hands-on experiential learning, which makes our engineering programs very unique as well. So we do undergraduate degrees, 3 or 4 years, post degrees, post diplomas in engineering, and post-baccalaureate diploma options in business as well. Accept transfer credits of up to 50% of all our degrees. And we also have a master's degree in business. So in Cape Breton University, there are 4 schools: Shannon School of Business, the School of Science and Technology, Education and Health, and Arts and Social Sciences. As an aside, I'm also an alumnus of Cape Breton University. I took an undergraduate degree and the master's degree here. So while I do promote our university, I promote it from experience as well as a former student, now employee, someone who has moved, outside of Canada, to Europe, found my way back home again, and just the quality of life in Cape Breton it's quite enriching. So to focus more on what we're really talking about today, our engineering options in our School of Science and Technology, we're going to spend a lot of time talking about our Bachelor of Engineering Technology degrees.
So these are offered in 4 streams: in electronics and controls, petroleum, environmental studies, and chemical engineering. So we offer this BET in degree, 3 or 4 year degrees, diploma, or post-diploma or post-degree bachelor options, which are very popular amongst international students in particular. So electronics and controls, this is offered as a 3 year degree or 4 year advanced electrical degree. This is the first and only electronics and controls engineering technology degree in Canada. Students can enter this degree as from their secondary school, high school, with their certificate of complete general education, or if you have some post-secondary education in Russia or anywhere abroad, you can take our post-diploma, post-degree option and complete this 3 or 4 year degree in as little as 18 months. Although we do recommend if students are interested in taking advantage of the postgraduate work permit, to make sure you take it over the 4 semesters. So when you have 2 years, you then qualify for a 3 year postgraduate work permit. So I should say the engineering technology degrees at Cape Breton University, now this is more of an applied engineering. So there are a lot of laboratory elements to it. It trains students to work in the engineering field post-graduation. So it's not, while you do learn some theoretical engineering, most of this is applied engineering, using the instruments that you will use in the field. We actually have full laboratories on campus where, for example, in our petroleum engineering technology degree, which is also a 3 year degree or post-degree or post-diploma degree, advanced standing. We are an international training partner for ExxonMobil globally. So usually once per year, they'll take a cohort from one of their locations worldwide. Most recently, we had about 35 Exxon employees from Guyana come to CBU, study and work in our laboratories on campus in order to get professional development to continue working for Exxon back in Guyana or Latin America. This makes us a very unique learning experience for students to make you well qualified upon graduation to get out there and begin working in the engineering field right away. And our petroleum engineering technology degree is the first and one of only 2 in the entire country to offer this degree. You can also take engineering technology environmental, offered as a 3 year degree or a post degree, 18 months, 2 years. Environmental studies, still working in the engineering field. And as well as our newest addition to the engineering technology streams is the chemical engineering, which of course you can do as a 3 year degree or as well as an advanced bachelor's in chemical engineering and a post degree in 2 years as well. So these post degree, post diploma options are of unique value because, a lot of Russian students finish their high school, go direct into, a bachelor. And then if you want to study engineering in Canada, you basically always have to start from year 1 again because of the regulations of the engineering industry and education industry. But at CBU for engineering technology, we will recognize your education abroad and be able to transfer you up to 50% into any of our engineering technology programs. So it's really quite a good benefit there to know that you don't have to start over from year 1 if you already have some education post-secondary education in Russia. So
the Victor, I have a question right now. Maybe you can clarify how the students can get the degree related with the engineering area in 3 years only. Because usually we have a question that usually students doing degree, especially in engineering, at least for 4 years. Yeah. How it happens? Can you clarify how you do it? Yeah, no problem. I mean, you would just need your secondary school kind of credential, transcript, certificate, secondary, complete general education. The entrance requirements are actually quite reasonable at CBU. So you need like a 65% equivalent, which would be, you know, about a 3 on your transcript. And from there, with your English score and your scanned copy of your transcript, you can be accepted into the 3-year degree programs. What makes it different is that these are engineering technology degrees. We do also offer the Bachelor of Engineering transfer program, which I can talk about here. This is a 2+2. So that is a 4-year degree. You do 2 years at Cape Breton University, where you, upon finishing, you will receive a diploma in engineering, and then you automatically transfer so long as you keep like a 70% overall average to our partner university, Dalhousie in Nova Scotia, was actually the only institution in Nova Scotia that can grant the full Bachelor of Engineering degree. If you don't mind, I will translate it into Russian, okay? Yeah. Я тогда отвечу сейчас по ходу, пока мы не забыли Натальи. Да, вот вы задавали вопрос про 3-годичного бакалавра по инженерии. Ну, здесь есть определенная особенность. Здесь за 3 года мы получаем степень бакалавра инженера-технолога. С другой стороны, есть еще опция получить чистого бакалавра по инженерии, но это уже будет трансферная программа. То есть мы за 3 года в университете Cape Breton можем получить образование на уровне инженера-технолога за 3 года, или же можем проучиться 2 года в университете Cape Breton и потом перевестись, закончить так называемую 2-годичную инженерную дипломную программу. Вы вот видите сейчас 8 направлений, по которым можно учиться, и перевестись на 2 последних года в Дальхузи университет. Это то же самое, находится в провинции Британская Колумбия, у них существует трансферная программа, то есть сделать программу 2+2. Victor, I have a question, by the way, regarding this program. Is it possible, for example, to do 2 years at CBU engineering diploma, get the job offer, working couple of years, and afterwards to go for the Dalhousie University to complete the degree? Oh, definitely, yes. Because once you complete the diploma, you'll have that 2-year credential, which means you'll get up to 3-year work permit, but you're still a CBU student if you want to come back. You're still like your student account, your profile is still there, so you're always welcome to come back. We actually try to reach out to students who didn't complete programs or have opportunity for further advancement quite often. So yeah, definitely welcome. Это вот еще одна подсказка для наших студентов, когда можно разбить получение степени бакалавра на 2 этапа. В данном случае, к примеру, если мы говорим про инженерную специальность, то можно 2 года отучиться в университете Cape Breton, после чего вы можете получить право на работу, пойти попрактиковаться, до 3 лет поработать, а после этого вы можете вернуться в университет и 2 года доучившись, получите степень бакалавра. Это, кстати, один из самых популярных, ну, не могу сказать самых популярных, но один из самых распространенных видов получения образования поэтапного, когда люди разбивают свою учебную карьеру на 2 части как минимум. Да? То есть первоначально вы получили диплом, поработали, потом поняли, что вам необходимо более глубокие знания получить, пошли доучились на инженера по этой же специальности. Okay, Victor, can we go forward? Sure. And actually,
as you mentioned, work experience in both the Bachelor of Engineering and the Bachelor of Engineering Technology, there are opportunities to do a co-op placement while studying. So the student, if they keep a certain average, it would be at least a C+ or 75%, they can qualify for a co-op. So they would spend 2 semesters working with an engineering firm in Cape Breton. So they could potentially be, getting income, getting work experience and course credit, and then still graduate with the degree. And for the engineering transfer program, your co-op is in year 3 or year 4. So you will be doing that in Halifax at Dalhousie. And so you'll graduate with an engineering diploma from Cape Breton University and an engineering degree from Dalhousie University in one of the 8 disciplines that we mentioned there. If you don't mind, I will translate it. Yeah, Значит, of тут course. еще есть один нюанс, очень интересный, который специфичен в основном для Канады. Обучаясь на программе бакалавра инженера-технолога трехгодичной, вы можете проучиться и получить право стажироваться на семестре КООП, так называемом, во время учебы. То есть если у вас достаточно неплохая успеваемость, скажем так, по-русски это ближе к 4, наверное, да, не быть абсолютно не успевающим студентом, надо вам постараться, то вы имеете право на 2 семестра пойти, до 2 семестров взять так называемого семестра КООП. КООП – это семестр, который подразумевает практику по вашей специальности под руководством преподавателя. То есть, не значит, что преподаватель будет у вас за спиной стоять и проверять, как вы делаете то, чему вас учили в университете. Это значит то, что вы там какие-то будете отчеты писать преподавателю, преподаватель вас может там проверять, контролировать. В общем, смысл этого семестра КООП на самом деле заключается в том, что чтобы студента подготовить не только теоретически готового к выпуску, но и практически готового. То есть определенные навыки он получает во время реальной работы. И здесь это существенно, скажем так, увеличивает шансы студента на успешное трудоустройство после окончания учебы в самом университете. То есть КООП – это практика, оплачиваемая практика по вашему профилю во время обучения. И я бы всем рекомендовал студентам, которые едут в Канаду, если вы хотите найти работу после окончания учебного заведения в Канаде, то смотрите, чтобы программа была с КООПом. В данном случае Cape Breton нам предоставляет такую возможность именно вот на 3-годичной программе по бакалавру инженеру-технологу. Если же мы говорим про 2-годичную программу трансферную, после которой студенты заканчивают бакалавра в университете Дальхузи, то на первых 2 годах, к сожалению, здесь нет у нас КООПа, да, поэтому у вас КООП уже будет в Дальхузи, если вы будете его заканчивать. Ну, в общем, КООП, если резюмировать, это уникальная возможность, первое, попробовать на практике то, чему вас учили. Второе, это заработать определенных денег, потому что КООП оплачиваемый, и это существенная такая, скажем так, добавка в бюджет студенту, чтобы покрыть расходы на обучение, на проживание. Ну и третье, самое главное, это возможность показать себя потенциальному работодателю. То есть, в принципе, проявить себя, показать, зарекомендовать себя. Мы всегда рекомендуем студентам воспользоваться этой возможностью и не отказываться от КООПа. Yeah, Victor, we can go. Great, thank you. And there is one more option where you can get the the engineering diploma while also studying the Bachelor of Science degree. So this would be a 3 or 4 year degree with major in biology, chemistry, math, and psychology. So you can be doing a Bachelor of Science degree with a major in mathematics, and at the same time, in your first 2 years, get the diploma in engineering in chemistry as well. So you can both get a Bachelor of Science and a diploma of engineering at CBU. Especially for students coming straight from high school, it's a pretty good option as well, where you can get 2 credentials in, basically studying in one program.
Да, ну вот на этом этапе тоже хотелось бы, наверное, остановиться более подробно, потому что это особенность канадского образования, когда во время обучения на 3-4-годичной программе бакалаврской у студента есть опция, первая, ну, по-русски, наверное, это будет сложно сказать, скажем так, это, наверное, будет первый основной профиль. Да, вы можете взять основной профиль, обучаясь там, биология, химия, математика, психология. Ну, на психологию редко это берут, конечно. И второй профиль – это не основной профиль, то есть как сопутствующая специальность. То есть вы можете, к примеру, получить бакалавра наук по химии, химиком быть, и параллельно взять предметы, к примеру, химик-технолог. Да, или что-то инженерное, то есть у вас вы будете и химиком, и инженером, у вас будет major и minor, это в Канаде называется major основная специальность, minor это как бы сопутствующая вторая специальность. Поэтому вот такую возможность тоже можно рассматривать при обучении в Cape Breton University. Awesome. Thanks very much. And so that's kind of an overview of our engineering options here, but I want to make sure that the students also know that outside of just the degree program itself, that CBU has a math and science center on campus, which offers free tutoring in all subjects, engineering, math, science related. So that is, peer-to-peer tutoring with, faculty or graduates. As well as there's a writing center, which offers, a free service to all students when they need to write their papers, because there are going to be some electives outside of specific engineering courses you'll have to do if you do the full program. As well, we offer, in our post-COVID world, free airport pickup to all new international students. We meet you at the airport. I mean, I know what it's like traveling to a new country. Whether you've been a seasoned traveler or not, showing up at a new place and not knowing what the hell is going on it's always nice to see a friendly face welcome you at the airport as well. There's 3 residents on campus with 4 different options. Maybe you can show some pictures. Do you have some? So our accommodations, that's kind of just an overview photo of all of them, so they can have their single private residence, semi-private, where you just share you have your own room but share a bathroom, a classic kind of dorm with roommates and shared facilities, and then apartment style. So you have your own room and you live with 4 other people, you share a kitchen and like living room kind of thing. So the pricing varies amongst those as well. And as well, very popular for international students is our off-campus living. Because the cost of living in Cape Breton is very low compared to other cities in Canada, students will usually spend a semester on campus or maybe a year and then move with their friends into the city. The public transportation is affordable, rent is affordable. So it's a small enough place where you're never too far from anything. So that's usually what students end up doing after they get familiar with the... Ну вот, I will translate briefly. Sure. Вот мы сегодня слушали уже некоторые учебные заведения, кое-кто говорил, что на инженерные факультеты, в принципе, поступить не так бывает сложно, сложнее бывает с них не вылететь. Почему? Потому что учиться достаточно приходится много, дисциплины новые, плюс для наших студентов это на иностранном языке в любом случае. Так вот, чем нам может помочь в данном случае Cape Breton? Не потому, что у них учиться проще. У них на самом деле очень большой центр поддержки студентов, который заключается в бесплатной помощи, в бесплатном репетиторстве, скажем так, или кураторстве от преподавателей. То есть если вы чувствуете, как студент, что вы не успеваете освоить тот или иной материал или что-то непонятно, это бывает чаще всего на первых курсах, мы всегда рекомендуем студенту: обратитесь в международный отдел, вам подскажут, или на ориентационной неделе вам расскажут, подскажут,
как забронировать преподавателя, который с вами дополнительно будет заниматься абсолютно бесплатно, рассказывая вам все нюансы, помогая вам постичь ту дисциплину, ту науку. Поэтому здесь самое главное правило для студентов – не стесняйтесь спросить, и вам всегда помогут. Ну и еще, чем вот мы сейчас затронули постковидовскую тему, да, поствирусную. Виктор сказал, что для всех студентов-иностранцев они готовы предоставлять бесплатный трансфер из аэропорта, встречать студента, чтобы он не потерялся. Кстати, вот мы забыли сказать, что этот университет находится в канадском городе Сидней. Да, Сидней, наверное, мы больше знаем как австралийский крупнейший город, но это канадский город. Он не такой крупный, конечно, я сам там был, скажем так, уютный небольшой городок, в котором можно больше времени посвятить учебе. Так вот, в этом городе на первое время студентов размещают, они могут проживать на территории кампуса, существуют комфортабельные общежития студенческие, но чаще всего потом студенты переезжают, снимают дома. Вот, когда я там был, видел наших ребят, они снимали дом на троих, да, у них там чуть ли не своя барбекю была зона, очень удобно, очень комфортно, недалеко от города, там транспорт, от университета, транспорт есть, ну, насколько я помню, наши студенты даже машину там брали в аренду или покупали, и на ней ездили спокойно. Victor, we have a question. If the students will be studying the programs, for example, let's say Bachelor of Science with major and minor, the cost will be the same, or if you will taking just Bachelor with major? No, yep, that's the cost is the same because the tuition is per course, so you're able to use your minor courses to get that bachelor or that diploma in engineering, rather than have to pay more to get that. It's just a way to choose the courses so that you can get both credentials. And all students are required to have an academic advisor as well, so they can know before they start choosing other courses that these are going to be the right ones in the proper order. So, you know, you don't end up taking classes you don't need. Да, вот отвечаем Наталье, которая задала вопрос в чате. Да, стоимость обучения на программу с мейджором и майнером будет дороже или просто мейджор. На самом деле стоимость обучения будет зависеть от количества предметов, которые вы возьмете. И если мы берем в рамках программы бакалавра то же самое количество предметов, выбираете по майнеру, то стоимость не изменяется. На самом деле на программах существуют академические консультанты, которые подскажут вам, какие предметы, какие дисциплины надо взять для того, чтобы получить тот или иной диплом, ту или иную степень. Но я думаю, что программы студента целевого обучения в России, Петр спрашивает. Да, я думаю, что мы чуть-чуть попозже поговорим про стоимость. Я сейчас еще один вопрос зачитаю. We have a question and answers. If there is some scholarship or just maybe some corporate training for students from Russia. Петру я расскажу в двух словах. Это, наверное, вопрос не к Виктору больше. Про стипендию он ответит. А вот по поводу поддержки студентов от компаний типа целевого обучения в России. Но это на нашем опыте были случаи, когда крупные компании отправляли студентов за их счет учиться за границей. Но мы сейчас можем уточнить это у Виктора. Виктор, do you offer some scholarship for international students if there is the possibility to get some? Yep, for sure. We offer entrance scholarships for all international students. It's all based upon your grades, of course. So they would, start at $2,500, and they can be renewable. They can go as high as $5,000 per year renewable. But those large institutional scholarships, you are competing with Canadian students too, so they're more competitive. But
generally anyone over with like over, I'll say a 4 on the Russian transcript will be pretty much guaranteed at least a small entrance scholarship. Ну, в принципе, вот отвечая на этот вопрос, стипендии есть определенные, можно получить стипендию 2500 до 5000, конечно, чем больше стипендий, тем больше конкурентов, и учиться надо, стипендия дается на основании ваших академических заслуг в предыдущем учебном заведении. Если вы учились хорошо, да, если у вас великолепные оценки, то можно подавать, пробовать. Victor, maybe we can move for the part of the tuition cost, because one of my questions, why students should go study for CBU? Tell me why. Yeah, we've got some tuition costs just on this page. Well, comparable to other, especially, you know, Central Canadian universities, the cost of a CBU degree for compared with the quality is incomparable. So you're looking at 1 year total tuition for an undergraduate degree, which would be the engineering. So that's 10 courses over 2 semesters, full year, full time, is about 17,000 Canadian dollars. You compare that to something like University of Toronto, it's like $57,000 for 1 year. You're basically getting a degree at CBU for the price of 1 year there. And mix that with the cost of living in Toronto versus Cape Breton. Not to say Toronto's not a nice city, I like Toronto, but but for your expenditures versus the quality of the experience and the education and the experiential laboratory component of our engineering, the cost for quality is just it's very, very good for the student. Ну, я вот расскажу об этом слайде чуть-чуть более подробно. Мы коснулись интересного вопроса стоимости обучения. Скажу так, в Канаде образование все платное. На уровне университетов платят и студенты-иностранцы, и местные. Нет бесплатного образования как такового. Единственное, местные платят чуть поменьше, иностранцы платят чуть побольше. Если мы посмотрим, то вот 10 предметов за год на уровне первого высшего образования стоит год обучения 17 800 канадских долларов. Для того, чтобы понимать, сколько это, ну, канадский доллар на 30-35% сейчас дешевле американского. То есть если мы 17 800 отнимаем 30%, то это порядка 12 000 американских долларов стоит год обучения. Много это или мало? Смотря с чем сравнивать. У нас сегодня был буквально, наверное, 2 вебинара назад, будем считать так, 2 вебинара назад один из колледжей выступал. Насколько я помню, у них стоимость год обучения в колледже стоит. В колледже в Торонто стоит порядка 17 000 канадских долларов. Здесь мы говорим про университет, про уровень образования университетский. Если мы возьмем, к примеру, университет Торонто, в том же Торонто, то там стоимость года обучения будет составлять 57 000 канадских долларов. А почему так, спросите вы, уважаемые слушатели, в честь чего такая щедрость? Расскажу маленький секрет. Дело в том, что в Канаде образование хоть и государственное, контролируется в основном государством, ну, про университеты мы сейчас говорим, но стоимость обучения определяют провинциальные комитеты. То есть мы сейчас говорим про провинцию Новая Шотландия, Нова Скотия, и в данной провинции провинция определила, что стоимость обучения в университете на первом высшем образовании будет вот такую сумму составлять. Так что один из плюсов, особенно сейчас в нынешней не очень простой экономической ситуации, это достаточно разумная стоимость обучения в государственном вузе, после которого большинство студентов находит успешно работу. И раз мы уже на этом слайде, то хотелось бы сказать, что в нормальный год у нас 3 набора: сентябрь, январь, май. Да, то есть учебу можно начать по многим программам 3 раза в году. Необходимо для поступления сданный экзамен IELTS на 6,5. В принципе, это достаточно легко. Наша, к примеру, школа, наши выпускники, которые учатся в Москве в онлайне или же в офлайне, чаще всего сдают на 7 и выше. Были студенты, которые на 8,5 сдавали. Я вижу здесь один вопрос еще.
Можно ли поступить в университет после русской школы, если да, то после вместо аттестата, который выдадут в июне 2021 года, документы надо подавать в октябре 2020, подготовительный факультет при этом не рассматривают. Степан, ну я задам для проформы вопрос Виктору, потому что мы его пригласили, он должен дать свою экспертную оценку, а потом я более подробно, наверное, по-русски расскажу. Victor, we have a question here. Is it possible to be accepted to university after Russian high school graduation? Just 11 years in Russian high school. And how will be possible to apply to university if the graduation in Russian high school will be in June, but you have to provide you start your application procedure by October? What is your advice? Yeah, yes, definitely they can, you know, after Russian high school, they can apply and be accepted. We can give a conditional acceptance just while you're waiting for your transcript to be released in October. We would though, of course, we recommend, you know, applying through Students International, of course. And we accept all the scanned documents. You don't have to post anything in the mail. We do recommend you bring it with you when you come in case, you know, IRCC or the Canadian government wants to see. But yeah, it's all online. We can, the application online, we accept your language or your transcripts all online. So it should be fairly painless on the student side. Итак, Степан, да, конечно, один из интересных плюсов канадского образования заключается в том, что наш российский аттестат, да, в принципе, украинский и казахстанский, признается университетами, колледжами Канады. То есть наличие окончания средней школы является основанием для того, чтобы вы поступили в любое высшее учебное заведение Канады. Вопрос ваш заключается в том, что а как поступать-то? Мы привыкли, аттестат на руках, с ним идем сдаваться. Нет, здесь идет вопрос о предварительном зачислении, на основании которого вам выдается условно, письмо об условном зачислении. Что это такое? Предположим, вы в 2021 году заканчиваете школу. Сейчас у нас сентябрь-октябрь 2020 года. Вы собираете свою успеваемость за последние 2 года, 9 и 10 класс, берете из школы выписку, предоставляете нам, желательно еще, конечно, показать и результат IELTS. Все эти документы мы вам помогаем собрать в университет абсолютно бесплатно. Наша помощь по зачислению в учебные заведения, которые присутствуют на нашем сегодняшнем вебинаре, абсолютно бесплатно. Только единственное, прошу, вот бесплатно мы не трактовать так, что мы всегда работаем бесплатно. Она будет бесплатна до 1 января, потому что чаще всего после январских каникул студенты просыпаются, у нас появляется большой объем работы, и здесь уже, наверное, нам будет тяжело предоставлять такие варианты. Так вот, если мы с вами договариваемся, что до 1 января вы документы нам предоставляете, то мы вам помогаем зачислиться в университет абсолютно бесплатно, а потом уже, когда вы заканчиваете школу в июне 2021 года, вы должны будете аттестат свой обязательно предоставить в университете при регистрации. Если вы не предоставляете аттестат, то вас просто-напросто не регистрируют на курс. То есть условное зачисление перерастает в безусловное, как только вы выполняете все требования учебного заведения, а именно окончание учебного заведения в России, в данном случае будет школа, да, предоставление сертификата о владении иностранным языком, в данном случае IELTS, и тогда вы уже, но эти документы можно будет дослать, предоставить позже. Саму процедуру надо начинать сейчас по текущим оценкам. Логика канадских учебных заведений, да не только канадских, по всему миру, заключается в следующем. Если студент на протяжении последних 2-3 лет учился достаточно ровно, а они это могут определить по оценкам, да, они уже делают суждения, подходите вы им или не подходите. Если видят, что оценки хорошие, ну, мы для этого и находимся здесь. Мы в России выполняем, да и на Украине, и в Казахстане, выполняем роль предварительной приемной комиссии.
оценивая ваши оценки, мы можем сразу сказать с вероятностью очень высокой, да, примет вас то учебное заведение или не примет. Если не примет, то мы подскажем, с какое учебное заведение можно с вашими оценками поступать на ту или иную специальность. Так что не переживайте, зачисляться можно начинать сейчас, и я рекомендую всем студентам, которые думают, лучше раньше, чем позже, потому что когда мы не знаем, что будет дальше, когда закончится постковидная эпоха. Расскажу маленькую тайну. В канадские учебные заведения иногда бывает очень сложно поступить, потому что при наполнении программы полностью, то есть программа, когда набрала всех студентов, студенты, которые подают в последний момент, могут быть не зачисленными, потому что курс закрыт. То есть работает принцип, кто первый стал, того и тапки. Вот чтобы тапки были точно наши, давайте подавать документы как можно заранее. Очень прошу вас. Вот от Дарьи я вижу еще вопрос. Я надеюсь, что я Степану ответил на его вопрос. Скажите, если есть уже высшее образование в СНГ, можно ли поступить на бакалавриат в Cape Breton University? Но хотелось бы уточнить у Дарьи, какое высшее образование есть. We have a question here, another one. If you have a degree from one of the university in, if you have a degree in engineering in Russia, Ukraine, or Kazakhstan, is it possible to continue your study at CBU? Yeah, for those, recommend in this case. Definitely for those degrees, we can. That's what we have, this post-degree or transfer credit options. So you can basically jump into our Bachelor of Engineering Technology halfway through the program using your credential from Kazakhstan, Ukraine, Russia. And you can accept some credits from local university? Oh yeah, yes. We'll accept up to 50% or half of a credit. The only rule by CBU is that you must complete 50% of the program at our campus, and then you can transfer all your rest in. So yeah, it's a good advantage not having to, restart a program from year one, given your education already. Значит, Дарья отвечает вам, Виктор, если вы, я пояснение дам. То есть есть две опции. Первое, пойти на поствысшее образование по инженерии. Второе, можно пойти на бакалавра по инженерии, и вам могут зачесть до 50% от того, что вы изучали в своем местном вузе. Единственное, тут, конечно, будут сравнивать силабус учебных программ, чтобы он соответствовал тому, что они учат там. Ну, инженерное дело достаточно, в принципе, скажем так, одинаковое, да, и в данном случае, вот мы вчера про право разговаривали, по праву есть много нюансов, а по инженерии, я думаю, там достаточно совпадающие программы могут быть в этом случае. Так что да, можно пойти на поствысшую программу по инженерии или же пойти на бакалавриат по инженерии с перезачетом предметов, которые вы изучали здесь, в местном вузе. Но расскажу маленький нюанс. Тут может быть препятствием посольства, потому что когда люди идут, не то что посольство, а визовый отдел на таких студентов смотрит очень внимательно. Если, скажем так, вы уже студент возрастной, то есть 25+, у вас есть уже бакалавриат, и вы хотите опять пойти на бакалавриат, тут уже надо смотреть более внимательно с нашими консультантами, насколько вы проходной студент для визы. Потому что посольство, визовики в посольстве будут рассматривать это очень серьезно. Для них это немножечко так непривычно, что студент, имеющий бакалавриат, идет продолжать бакалавриат еще раз учиться. Тут уже нюансы есть, поэтому обращайтесь к нашим специалистам. У нас великолепные специалисты. Они сегодня будут чуть позже вести вебинары по другим учебным заведениям, и Николай, и Арпине в Москве, в Киеве у нас великолепный специалист Ростислав, в Санкт-Петербурге у нас великолепный специалист Марина. То есть, в принципе, у нас спецы от Камчатки до самых до окраин, которые были во всех учебных заведениях, расскажут вам, какие есть нюансы у студентов при поступлении в то или иное учебное заведение. Мы почти уже подходим к нашему завершению. Victor, we're almost done. Maybe we have another 5-7 minutes. I have a question for you. Being a father,
for whom you can recommend CBU? Which type of students, especially for engineering, you're looking for? What do you think? Who will be feeling much more comfortable studying engineering in CBU? What kind of type of students you're looking for? Yeah, that's a great question, and we would want students who are first motivated to learn, but also motivated to get to work after graduation. Because of the engineering technology is more of a skills-based engineering, it's very applied. So it's for those students who want to graduate into a professional career, that are very motivated to work, because it's not a theoretical engineering. Of course, the Bachelor of Engineering students, for those students, we would more recommend students who graduated from high school and are coming. But a lot of the engineering technology students have some post-secondary education, so they're a little more mature, sometimes would have a little more life experience. But of course, we welcome any student that is motivated to learn and wants to experience, you know, a very skills-based, experiential learning environment. Да. Ну, я задал вопрос от себя, потому что тоже являюсь родителем. Вот интересно было понять, какого рода студентов они хотят видеть у себя в университете. И ответ нашего коллеги из Канады был следующий, что самое главное, они хотят видеть студентов мотивированных, которые хотят учиться и хотят после этой учебы работать. Это самое главное, что необходимо для того, чтобы студент был успешным. Конечно, от себя могу сказать, что добавить лично, то, что успеваемость, особенно на первом высшем образовании, у студентов выше в небольших городах, потому что здесь, да, университет небольшой, 5500, город на самом деле небольшой, вся провинция 1 миллион населения, 1 миллион населения. Ну и стоимость, естественно, там будет не такая громадная, как в Торонто, если мы будем сравнивать университеты, инженерные факультеты. Поэтому здесь и стоимость, и то, что безопасность, и то, что небольшой город, студентам меньше отвлекаться от учебы. Не могу сказать, что все студенты остаются там работать. Многие, получив образование, уезжают в другие провинции. Я вот, к примеру, когда был, очень много инженеров-нефтяников со мной летели на самолете из Сиднея до Галифакса, и дальше они летели в Альберту, в Калгари, Эдмонтон. Yeah, just sharing my experience that not all of the students staying working in Nova Scotia, because when I was there, I shared a plan with engineers who flying from Sydney to Halifax and afterwards to Edmonton, Calgary, etc. Because a lot of people who getting a degree with you moving for different locations in Canada. Is it correct? Oh yeah, that's true. We do have offshore gas where engineering is here. We have a company in Sydney, a few different engineering companies in Sydney where they can get work. But I mean, as you know, especially petroleum engineering graduates, that is in Western Canada, you know, so a lot of them will graduate, work out there, even if they stay in Nova Scotia, because we have the best permanent residence kind of options. But yeah, you're totally correct, Ivor. Like your work permit lets you work anywhere in Canada, so you don't have to stay here. But we do want you to stay. То есть вот еще один из вариантов, вот Виктор меня полностью подтверждает мои слова, то, что получение образования за достаточно небольшие деньги позволяет потом студенту работать в любой части Канады. И, скажем так, где больше платят, туда студенты и едут. Друзья, наша сессия подходит к концу. Если у вас еще остались вопросы, мы готовы на них ответить. Если нет, то, пожалуйста, обращайтесь к нам. Наша трансляция данного вебинара идет также в социальных сетях, в Ютубе, ВКонтакте и в Фейсбуке. Мало того, там будет еще и запись всех наших вебинаров. Я тогда от вашего лица поблагодарю нашего коллегу, который присоединился к нам из прекрасной провинции, из прекрасного города Сидней, который находится в Нова Скошии,
Thank you very much, Victor. Thank you very much for your great presentation. I really hope that after this speech, we will see more interest from our students who are wishing to study engineering in your university. And I wish for all our students stay healthy. And I really hope that this COVID pandemic will be finishing soon. We can join our beautiful schools and study and start our study as a normal. Yes. Thank you very much. Totally. Thank you. It's great to see you again, even through the internet this time. But yeah, I mean, for my own job security, I wanted to see this pandemic go. So yeah, anytime someone has a question to you can always send them right to me too. If you have any questions, my contact is open 24/7. So thanks very much for hosting us today. Thank you, Peter. Thank you. Cheers. Thank you. А мы продолжаем наш сегодняшний вебинар. И я хотел бы напомнить, что Students International является организатором данного вебинара. Students International образовательное агентство, крупнейшее образовательное агентство на постсоветском пространстве. Мы являемся лучшим образовательным агентством Восточной Европы по версии британского издания Study Travel Magazine. Наши офисы находятся в более чем 40 городах России, Казахстана, Украины. Будем рады помочь своим опытом, своей экспертизой всем потенциальным студентам, всем родителям. Мы занимаемся этим давно, с 1992 года. За это время у нас накоплен громадный опыт. У нас громадное количество учебных заведений, с которыми мы работаем по всему миру. Сегодняшний наш вебинар нам помогает проводить языковая школа, наше подразделение, лицензированная языковая школа IELTS School. Это школа единственная, которая специализируется только на IELTS, на подготовке к IELTS. Мы до пандемии мы проводили занятия только очно. Но новые условия заставляют нас придумывать что-то новое. И я вам скажу, что с марта месяца многие наши программы проводятся заочно, то есть онлайн, и достаточно эффективно проводятся онлайн. То есть теперь опыт наших преподавателей, высококвалифицированных преподавателей, доступен не только для студентов в Москве, а любой студент в любой точке России может воспользоваться этой возможностью и присоединиться к нашим занятиям онлайн. Вся информация на нашем сайте ielts-school.ru. Мы проводим сегодняшний вебинар совместно с нашими коллегами из Международного экзаменационного тест-центра IELTS Students International. Крупнейший центр по приему экзамена IELTS. Мы принимаем IELTS не только в Москве, а почти во всех городах России и Украины. У нас возможно сдать любой тип IELTS, который только существует. И как вишенка на торте мы предлагаем нашим студентам получить сертификат о прохождении курса профессиональной ориентации. Для того, чтобы получить этот сертификат, необходимо прослушать как минимум 20% курса и предоставить и направить заявку на наш адрес info@studenta.ru. Для чего вам нужен этот сертификат? Ну, там есть определенные скидки, определенные бонусы, которыми студент может воспользоваться. Поэтому хотите получить бонусы, пишите на почту, слушайте вебинары, профориентируйтесь. А мы теперь переходим к следующему нашему выступающему. Моя коллега Арпине уже вижу на связи. Надеюсь, коллеги из Эдмонтона к нам тоже присоединятся скоро. Напоминаю, что у нас сегодняшний день посвящен профориентации по инженерным специальностям. У нас остаются канадские учебные заведения на сегодня. И сейчас я вам хотел бы представить университет Альберта, один из ведущих университетов Канады. И моя коллега Арпине проведет следующую презентацию. Арпине, пожалуйста, вам слово. Спасибо большое, Игорь Валентинович. Меня зовут Арпине, как меня представили уже. Я работаю в московском офисе компании Students International в канадском отделе. Мы с вами плавно перемещаемся на западное побережье Канады, в прекрасную провинцию Альберта, в город Эдмонтон.
И сегодня наша речь, мы продолжим говорить об инженерном образовании в одном из рейтинговых вузов Канады, University of Alberta. С нами на связи координатор по работе с иностранными студентами Джори и преподаватель с факультета инженерии Raymond. Raymond, Jory, good morning. How are you? Please unmute yourself. Good morning and привет. Hi. You speak Russian or it's? No, unfortunately, I've got a few short tricks, but just enough to say hello. Great to hear. Okay, I pass my word to you, so you can start. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас работает чат-бокс, у нас есть секция «Вопросы и ответы», где вы во время презентации можете задавать свои вопросы, и в конце мы сможем на них ответить. I just mentioned that we have chat box and Q&A section, so students and parents can ask their questions, and later on we will reply to them, of course. Excellent. Okay, yeah, thank you guys for having us. We're lucky to have Raymond directly from the Faculty of Engineering with us today. So I'm going to let him do most of the talking, kind of tell you what we have at the University of Alberta for engineering and just generally in the province of Alberta. So Raymond, go ahead. So I just want to confirm how much time I have. And so I was going to speak for We have about 45-50 minutes. Yeah, and so, but I was probably going to go through my presentation probably about 20 minutes or so. Is that going to be okay, Jory? Yeah, absolutely. And then we can go from questions and stuff from there. So that's perfect. And really, I just want to tell everybody, please feel free to stop me anytime if you do have any questions. Okay, so I need to just get myself into to share my screen here. Sorry, I'm a little bit of a rookie at all this. So am I? You can definitely share your screen, so no worries about that. Okay. But what about the one that I was just? I'm sorry, I'm a little bit of a rookie at this kind of stuff, and so my issue right now is that I have my Google Slides shared. I'm presenting, but it's full screen, and so how do I share the full screen? On your screen, you see like there is a share my screen button. You just, yeah, I see that. But yeah, then, just click on it, choose okay. your presentation, and share your screen. Okay, here we go. It's working. And then, but I should still present to make it full screen. Yes. Yes. Okay, perfect. Sorry, this is the part where I got flubbed. Okay, so now it's fine. Perfect. Sorry about that, everyone. So as you heard, my name is Raymond Matthias. My actual title is I'm the strategic advisor to the Associate Dean Outreach at the University of Alberta. So I've worn a few different hats around. I'm a local kid. And so I grew up here. This is a picture of my junior high school. And I did grow up here, but as you'll see in a moment, I've traveled a bit, and I've worked in University of Alberta International, where Jory works, the Faculty of Engineering, where I work now, and I also did a secondment for a year in the Office of the Registrar. So through those experiences, I have a decent understanding of how campus works, and I really delight in working with students, especially international students who are having an international experience of our campus. So I say international students, especially because I am also, I was an international student. I do speak the languages that you see here. Of them all, I would say French is probably the weakest. Chinese, Mandarin Chinese, and Japanese are languages that I can work in. I lived in Japan for about 4.5 years, and I was in China for 5 years and change. If anybody has been to China, places I've lived include Beijing, Xi'an, Dandong, Liaoning, and yeah, that's where in terms of places I've lived, that's about it. So I went to Shizuoka University in Japan, and so I understand very well the
the delights and the challenges of being an international student. And I think it's so cool that that all of you are even considering the idea of studying abroad, because it's an amazing experience no matter where you end up deciding to go. In terms of, this is again things I got involved in when I was overseas. I really delighted in the time that I spent in Asia, but it's not everything. And so I'm happy to be home, and I'm happy to bring those experiences with me. And a big part of those experiences is remembering what it was like to be an international student, what it was like to be in the shoes that you are in right now. Like you're planning, you're dreaming, you're imagining. So let's get started and say a little bit about the Faculty of Engineering. This is what our campus looks like right now. There are a few people around campus. However, like many of your cities, you may be finding that we have some extraordinary measures in place for COVID, and so we are working remotely right now. But it really is a pity, because right now is the most beautiful time on campus. The whole city really is awash in beautiful autumn colors, and so I wonder if I don't have that many pictures in my mind of what Russia might look like in the fall, depending on where you are. But I can tell you that we have a spectacular autumn season here. And in the picture here, you can see a couple of glimpses of campus. A few of the engineering buildings have some interesting, unique designs. So you can see this. There's some formulae on the wall here. And some notable ones around. If you look in different places, like there's the wave equation, as well as the force moment equation and whatnot. So it's almost like an inside joke for engineering students. Our faculty is chiefly offers the 9 programs that you see here, and so. I can list them, I can read them out: chemical engineering, civil engineering, computer engineering, electrical engineering, engineering physics, materials engineering, mechanical engineering, mining engineering, and petroleum engineering. So depending on where you kind of land, you may already know what kind of engineering you're interested in, and you may be specifically looking to see, do they have my program? And you may be seeing ones that, that you're not familiar with. Some people are surprised to see an actual petroleum engineering program. We actually are the only accredited petroleum engineering program in all of Canada. And so in places, in terms of actually getting a degree that says I'm a petroleum engineer, this is pretty much it for Canada. And we actually have a very, very strong program, as we do in mining engineering as well. I don't want to give you those kind of like, oh, all of our programs are the best. And you know, one of the things that I really like about Canada is that I had a dean of another university say to me once that, you know, we don't really have any, what she called C-level schools in Canada. You know, so we don't have any places where it's like, oh, if you go there, it's just awful. You know, we have amazing colleagues across the country. Our professors have gone on to be deans in other universities, and we recruit the best of the best. And inside each of these programs, you'll find world-class experts working in a number of fields. And in addition to whatever program you choose, some of them have options attached to them that you might choose. So for example, within civil engineering, there's the environmental engineering option. So you study all of the same fundamentals of civil engineering, but you're also studying some environmental engineering classes as well. If you're interested in biomedical engineering, we have an option within the mechanical engineering program. And again, I do want to say, don't feel like your program title has to be what you imagine your future career to be. You know, the reality is that if you're interested in biomedical engineering, there are applications across the spectrum of engineering fields. And one of the professors I know best is in civil engineering, and his research actually has a heavy biomedical engineering focus. And so it's not to say that if you go into civil engineering, there are no biomedical things. It's not to say that if you study environmental engineering that you won't be able to work in like a gas plant. Indeed, I know a student who graduated from environmental engineering and is doing just that. She's the manager of a gas plant. So
broad base of skills. Some people are looking for mechatronics, which is of course a blend between electrical engineering and mechanical engineering. And you don't see that as a program here, but people who have those kind of control, those goals usually start in one or the other. They'll start in mechanical engineering and then branch out and learn the control systems aspects of mechatronics engineering. And some people will do the opposite. Some people will go on to grad studies. There are some fields that if you really do want to really flourish in them, you should be considering grad studies. But all of our programs give you a solid world-class foundation to start your career. We have traditional programs that it's just all the academic courses. It's a 4-year program. If you followed the calendar to the letter, you would be finished in 4 years. And some people supplement that with, summer internships or other activities. But some people also go into what we call the co-op program, where you're alternating between academic terms and work terms. And so you're going out and working under somebody who's eligible to be a professional engineer. And so it's not just go and make money. You're really starting to advance your career and get a taste of what engineering life will be like. Our co-op partners are amazing. And of course, they know our students. And so they know, for example, if they hire a 4th-year chemical engineering co-op student, they have an idea of the academic background that student will have. And they have perfect jobs for students who, taking advantage of the knowledge that they do have. Students can put that into place, get a taste of different industries. Most of the clever students I know will do some very intentional choosing of their work placements to kind of get a bit of a taste. Well, let me try that. Let me see where life is like in this kind of a field. Maybe I want to go up to Fort McMurray and see what the oil sands are like. And then by the time you graduate from your undergraduate degree, you really are you're ready to kind of make choices about what your first jobs are going to be. So other things that you can do. Why isn't my? There we go. Other things you can do to supplement your degree. We have research opportunities that you can get involved in. We have a very active undergraduate nanofab and nanofabrication lab, a world-class welding lab. And you may look at that and say, welding, isn't that something for a technical college? But actually, the professor who's in charge of that lab, Patricio Mendez, he actually came to us from Stanford, I think is where he did his PhD. He said, we're not very good welders, but the welding gives us an excuse to do some really amazing science. And so the research that they're doing, again, world-class industry partners and exciting things happening across the board. So you can find little pockets of those kinds of things happening all over the faculty. Undergraduate students can get involved in our Dean's Research Award program, where they work with a professor for a semester on maybe a basic research project, put together a poster, maybe make a presentation. Again, we're trying to encourage folks to consider graduate studies, and giving people a little taste of what's available is the best way to do that. So please consider that. And again, these research opportunities don't need to link up to the program that you study. So don't feel like, oh, okay, well, I'm interested in nanofabrication, so I have to do a nano option on my degree. No, you could be in civil engineering or mechanical engineering, and you just happen to have an interest and you want to work with a professor, and it's outside of your subject area. If you and your professor can come to an agreement, there's nothing wrong with that. And actually, I would probably encourage you to explore your options. I actually remember a mechanical engineering student working in that welding lab for a Dean's Research Award term. And they were actually exploring things that are probably closer to electrical engineering. They wanted to take a welding machine and turn it into a musical instrument of sorts. Now, again, that sounds kind of silly. Why are we making a musical instrument out of a welding machine? But what they were wanting to do is imagining an earpiece in the welder's ear,
and the tone could change based on, you know, the angle of attack or how much current is flowing through. All these things that it's information that welders haven't traditionally had, and so applications could include, like not limited to, but could include things like, imagine a future training where instead of a welder, you know, striking, going through, making their weld, and then it's like, okay, take all the gear off, inspect the weld, or how did it look? What would have been helpful is to be able to have real-time audio feedback as they go to say, oh no, you're, you know, a little higher, a little lower. Again, a fascinating future that is that could be possible through to these kinds of research innovations. We have the engineering garage, all sorts of tools and toys for you to play with. And we also recognize that a lot of students don't come into our program with the experience playing around with some of these things. And so the tool, not only the tools are there, but the training to help you experiment and learn how to use new things. So that's a thing. I also wanted to point out how much extra support we have, whether it's just tutoring in the Engineering Student Success Center, developing new ideas and innovations. Maybe you have entrepreneurial ideas that you could explore through the pod, the Engineering Employment Center, helping you find summer jobs and your first jobs. We liaise with First People's House with the Indigenous students on campus. The Interfaith Center has chaplains from a number of different denominations to support students from all walks of life. The campus community is really what I want to highlight here, and it's the part of working on campus that I like the most. It's just that it's there's so many interesting collaborations and connections across campus. I love chatting with the Interfaith Center chaplains, wonderful people who genuinely care and whose job it is to care for students in ways that will be familiar to them. So our campus is a great one, and this part is something that I'm also particularly passionate about, is the number of student clubs. In my role, I liaise with the engineering student groups, and they're doing all sorts of cool things. You can see the plane that the one group is making here. The one on the bottom right is it's a Mars rover event. The group themselves are called Spear, and they are competing in a couple of different competitions. One in the States, one here in Canada, and I think they're going to be doing something virtually this year. But they designed and fabricated this Mars rover kind of a device, and they're preparing for a competition that has specific tasks and challenges, and they'll work with their faculty advisor. They'll be doing their own outreach, their own fundraising. The faculty does support them with some funds and some space, but some cool stuff. And I mentioned the Mars rover there, but there are other ones as well. Satellites, there was an actual made in Alberta satellite. It was a cube satellite that was designed and made here on campus, and was it went to the International Space Station and was released with a number of other CubeSats, and was in orbit for probably a year and a half, providing a ton of data that, again, people were working on research on. And that group is now in the process of designing their next satellite, for which they have a launch date. And so we're excited to see what's going to develop out of that. But there's so much more. EcoCar, designing their own hydrogen fuel cell for the Shell Eco Marathon. The underwater robotics group, it's called ARVP, so the Autonomous Robot Vehicle Project. They build a robot submarine that they're not allowed to contact during the competition. So the robot, through machine learning, through its own sensors, must navigate the course, fire a torpedo at a target. It must surface inside a hoop, and there's a Navy diver following it. They do that in, sorry for all the beeping. I'll just wait for the symphony to take a pause. But the ARVP did some really cool stuff. They came 4th out of 54 teams in the United States competition last year. So again, world-class stuff that they're doing, and we couldn't be prouder.
And my message to students is always to say, if you don't see the event or the group that interests you, well, the infrastructure exists on campus for you to make a new one, right? And so a group actually did that last year. They said, hey, we want to go to Spaceport America. We're going to design a rocket and go through that competition. So it hasn't happened before, but they find professors to help them with their design. They start learning. And so again, it's an exciting community. It's another shot of this is a newer version of the Mars rover and one of our spaces here on campus. So in terms of other things that I can say, because I just want to be conscious of time, the campus is huge, and rather than me going through a list of everything that's possible, it probably will be better if we shift into some sense of Q&A in just a bit. But I just want to highlight, we have varsity athletes. We do have people who are both in engineering and on one of the university teams. It's incredible because they hold up both schedules. Whether it's the woman that I just talked to yesterday, she's on the swim team, or a first-year student who's playing hockey. It's a big task, but there are people who do that and balance that. There are people who get involved in across campus. This is the campus orientation folks, more sports. This is one of the project groups that was on the slide I just mentioned as well, concrete toboggan. You can just pay attention, the surface that's where the sled meets the snow. The criteria of this competition is that all of the running surfaces must be made of concrete. And so neat group, I could talk about them for hours. Again, aero heavy lift, diversity in engineering. They're more of a social group and wanting to make sure that the faculty is an inclusive place and welcoming of everybody. The head shave event, they're actually planning this year's is going to be exciting. It's going to be a digital event, and so people are cutting their hair and raising money for cancer research. And so that's always a fun one. And part of engineering tradition. It actually started many years ago. There was a student whose father had cancer, and the event started from there. And it was, but it isn't for any particular individual. It's for cancer research. Bridge building competition, not only for our students but also high school students. This is the Mechie design, the second year Mechie design project. They have. Oh, wow, Karina, she graduated from our program. She's in France right now studying her master's in aerospace engineering. She is a perfect example of what I said before, so passionate about the aerospace industry. So she piloted this idea of an aero day. And so lots of excited students, the dean was there and people from industry. I was trying to say, let's encourage the growth of the aerospace industry in Canada. So, it goes on. It goes on. Some people's passion is reaching out to students and younger students. So this is the Ada Code Challenge. One of our students, her passion is connecting with elementary school girls and getting them interested in coding and opening up that world to them. This was a really cool event. Actually, they had a 3D printed heart that they had hooked up to an Arduino and teaching them the basis of programming, and such that the 3D printed heart was beating a bit. But the neat part was it hooked up to a sensor, so it was beating at the same rhythm of the participant's heartbeat. So it was kind of a cool challenge, and you can imagine how exciting that would be for a young student. So I could go on. I really could. I don't know if we want to talk about admission requirements. I know Jory can help me with translating some of those to different curricula. But it's you won't find that our admission criteria are too unusual. I always think that we should have biology on our list of grade 12 subjects. Unfortunately, we don't. So it's so if you are taking biology, or if it's an option, please stay in it. But our grade 12 subjects are pretty straightforward.
if you are interested, open house is coming up in the middle of October. So there's a couple of different ways you can find out more about campus. So I was going to, Jory, this might be a good time to pivot you onto the screen and ask if there's anything that you're feeling like I've blatantly missed. I haven't talked about our first year program yet, but where would be a good place to pivot from here? Thank you very much, Raymond. If you don't mind, there are some questions from students as we are on live stream on Facebook and YouTube. You mentioned that the petroleum engineering program is unique and only accredited program in Canada that you offer. What makes this program different from other institutions, as we know that some institutions also offer petroleum engineering, but what makes petroleum engineering at University of Alberta that unique? Well, when I do want to kind of catch myself. I don't want to say that that people can't study petroleum engineering at but mechatronics is actually a good comparator, right? Because some people are interested in a field and they actually want the name of that field on their degree. And so by the same argument, if somebody were to tell me, look, I want to study mechatronics, they might have a problem with our program. To say, well, Raymond, it's not going to be enough for me to study mechanical engineering and kind of explore, but I want my degree to say mechatronics engineering. I can't argue with that. And so if that is somebody's priority, they will be seeking out an institution that has that. But on the flip side, when I speak of petroleum engineering, and Jory and anybody actually, please correct me if I'm wrong, but my understanding is, so for example, if you went to nearby universities and you studied it would be part of process engineering, and it would be like energy and like oil systems or something like that. But if you want your degree to say, I have a bachelor's in science or in petroleum engineering, to my knowledge, ours is the only program in Canada that will actually give you that to put on your wall. And so again, it's kind of one of those shock moments if somebody says, actually Raymond, but it's that's what I'm meaning about that piece. And because of that, and accreditation isn't just like we're the only ones who have that on our name. Having an accredited program means that Engineers Canada, even we have international visitors who come when we go through an accreditation cycle. They're looking at our program very thoroughly, checking off every box to say, what does your curriculum look like? What do the labs look like? What kind of success rates are you having with your students? How are you designing your curriculum? With experts in those fields coming and saying, yeah, let's take a look at your fourth year petroleum engineering design capstone project. And so to go through that kind of rigor, and again, our programs are accredited, and those link all the way back to international treaties, that the Washington Accord that allows engineers to travel the world with their accreditation. But Jory, it looks like you want to say something. Yeah, I mean, I think just another point, I always like to point at rankings for petroleum engineering especially, is that Alberta as a province is just known as Canada's kind of energy sector hub. So there's lots of employability, and because of that, there's a lot of, I guess, we are the hub in Canada for, I guess, petroleum especially. I noticed even Cape Breton University ahead kind of was referring to Alberta as kind of the hub for that energy sector. So that's also a plus. Studying in kind of Alberta, you get to be in the middle of that. And then, yeah, I think this year we were top 5 worldwide for petroleum engineering programs. So just that recognition also is definitely there. Thank you. What advice can you give to students who haven't yet decided what major to take at the university, since you offer so much options? Well, actually, that was one of the points that I didn't talk about, and I'm glad you asked. The really good thing about our program is that you don't have to decide before first year. And so if you apply to our university, you will enter what we call our qualifying year. And so during that year,
everybody takes the same courses. So everybody takes the same fundamental courses. There are 3 math classes, and so there's 2 calculus classes as well as a linear algebra class. There are 2 chemistry classes. There is a physics class, and there is that's like optics and waves and these kinds of things. There is a statics and a dynamics course, and so we get to start to get into the fundamentals of engineering. Some people who really delight in civil engineering and things just sitting still and being solid, you're going to like the statics class. Unfortunately, everybody has to take it. And the dynamics class is, we call it engineering physics. That's starting to lean more towards mechanical engineering. So things that like move a lot and, you know, have dynamic relationships and whatnot. Now, it's not just a matter of which courses you like that are going to tell you which discipline you might want to go to. We have courses. So we have a first-year orientation class. We have a first year that goes through the fall semester. In the winter, we have a first-year design class that deliberately takes you through a lot of design challenges in different areas. And so you start to get a sense of like, oh, this is what civil engineers do. This is what electrical engineers do. This is what chemical engineers do, and so forth. And so by the time the end of first year comes, you're going to have a clear idea of what the different disciplines do. And then it's only at the end. So it's April of your first year. So you started in September, you study. It's not till April where you start to indicate which discipline you might be interested in. So a lot of support, chances to talk to professors, talk to senior students. What about, okay. So that, sorry, I got distracted by the chat. No worries. I think Jory will help us to answer that question. Yeah, absolutely. We're talking about the financial support and scholarships. Yeah, I think we can talk about that during your general presentation about the university. For sure. Yes, and I'm sure you will mention all the answers to that questions. Yeah, all of the boring stuff I'll take care of. So, but I hope that answers your question about people who aren't sure about their, because you're right, it is, especially for people who don't have a background or haven't looked at what all the different disciplines are. Anyway, engineering is such a broad field. It's always interesting when I see engineering schools at different countries. You know, I saw, or different countries, different places. I saw institutions that have like you know, marine engineering. You know, obviously we're not going to have anything like that in Alberta in the middle of the prairies, and which goes back to Joy's point about kind of where we are. And because if people don't know, Alberta, we traditionally, like, sorry, my mind went on a kind of an exploration of Canadian history, which obviously you don't need to hear. But suffice it to say that oil was first discovered in Alberta probably about 60-ish years ago. And so there was a famous well there that where oil was first discovered. But the big thing is that the oil sands in the north of our province are a huge thing. And so if people aren't familiar, oil comes in all sorts of different forms. One is like you hit the seam underground and oil is gushing into the air. The oil sands are not that. The oil sands are a unique phenomenon where the oil is really in situ well, in the sand, if you can call it that. And so the whole process of like, how do you actually get oil that's usable out of that is now engineering problems galore. And I don't want to skip around the fact that it's a bit controversial as well, right? Because to extract that oil, how does that process work? What are the byproducts of that? How is the waste stored? These are real problems that the industry grapples with and continues to grapple with, to say, how can we do things more in a more environmentally sustainable way? Mining engineering is another good example of that. It's the mining industry across the world. If you look at
you know, since the Industrial Revolution. How many examples of like horrible mine planning, you know, where the mines were abandoned, or maybe there's waste still leaking out. However, if you see like what modern mining engineering looks like, it's actually it's extraordinary. You know, that the planning from the time that they plan the first shovel going into the ground, they already know, you know, the whole life cycle of like, how are we going to make this land as clean as it was when we found it, when we're done. And so I think all of the disciplines, you know, have that as a challenge. And the petroleum engineers, the chemical engineer, the process engineers, these are things that they work on. But the oil sands are somewhat unique to Alberta, especially in Canada, and the industry that's popped up here is unparalleled. Whether it's the operations around the province or the big companies that have their head office in Calgary, we're an oil province, and so it's not a mistake that it's not an accident that we have a petroleum engineering program, and we don't have a marine engineering program, a wood engineering program, you know, that you might find in other places. So. Thank you so much. So Jory, maybe you can go ahead with the general information about the university, where students can study engineering, how they can be admitted to the program, etc. Yeah, happy to. If there's no other questions, Raymond, I think you're welcome to leave. I know you have a busy day. Well, tell you what I'll do is you know, in our remote environment, it's not like I'm going out to like meetings across the city. So I'll stop my video and mute myself, but I'll continue to listen. And if people do have any questions, I'm more than happy to have them here or to have them forwarded. But I'll hang out so we can say goodbye together. Awesome, thank you. Okay, so I will share my screen now. 1 second. Okay. Okay, there we go. Able to see that okay? Yes, perfect. Yes, okay. So yeah, I'll just kind of go through more of the general information, admission, requirements, scholarships, residence, things like that. So more general to the institution. Raymond went through a lot of good information about the Faculty of Engineering specifically, but we are a big place. We have about 40,000 students at the U of A. So here's a photo of main campus. Engineering is in one corner of that, but we do have an entire campus left with about 12 other faculties. So looking at rankings, like I said, we're top 5 in the world for petroleum engineering specifically, but all of our engineering programs do quite well on the rankings. So it's definitely a very popular program for all of the reasons that Raymond mentioned, especially for international students. We have about 40,000 students total from about 156 different countries. Russia is definitely a growing country. I think we had about 10 new students join us this year at the undergraduate level. So every year we're seeing that number go up and up, which is awesome. The other number I like to point out on this screen is number 2 in graduate employment. So specifically the U of A is ranked one of the top in Canada for getting or producing graduates that are getting jobs. Raymond touched on the co-op program. So that's a heavy reason why our graduate ranking is so high. We're able to kind of produce graduates that have work experience to take out into the workforce once they finish. So that's definitely a good option to consider as well. Just touching on Edmonton. So Edmonton is the capital city of the province of Alberta. We're known as Canada's festival city. We are one of the younger cities in Canada, population-wise. So you'll find that Edmontonians are very active. We have 150 kilometers of trail systems through our Edmonton River Valley. What's nice is campus is located right on the river. So campus is what you see on the bottom of this screen, and then downtown is just on the other side of campus. So it's very centrally located. It takes about 5 minutes to get downtown.
from the campus core. So talking to main campus, we have about 36,000 students that study here. The buildings that you see, the tall buildings in the back is actually the engineering corner of campus. So that's where all of the engineering programs are mostly held. Average class size on campus is about 38 students. In your first years, your class sizes will be quite a bit larger, but as you progress through your program in year 3 and 4, you're looking at class sizes about 30 to 40. Like I said, it is a big place. We produce about 6,500 graduates every single year. Living on campus, so there's lots of options to live right in the heart of it all. So we do have residence options. The photo here is what we call Lister Center. Lister is the dorm style residences that most first year students will live in. All of our residences have meal plan options, so you won't have to worry about really cooking or grocery shopping or any of that. You'll have access to this giant buffet style dining hall, just all included with your tuition fees. You can swipe in, it's all you can eat. And I think they do 3 meals a day, all very international type meals. So depending on the days of the week, they'll have different areas of the world that are kind of showcased as far as cuisine and things like that. We do offer guaranteed housing for first year students especially. So as long as you apply by April 30th of this year, you will be guaranteed a space in residence. So you also don't have to worry about where am I going to live. We do want to kind of give first year students the first opportunity for that on-campus immersive experience. Okay, research, I won't touch too much on this because Raymond did a great job talking about research, but we are 81st in the world for overall research impact, which is pretty incredible considering Canada as a country only makes up about 0.3% of the world population, but we contribute just about 3% of the entire world's research. So it is a very research intensive country, but institution, especially at the U of A. We have the second largest research laboratory or library system in Canada and 400 laboratories across campus. Campus life, so Raymond talked through a bunch of the awesome student groups that engineering has. There's over 400 different clubs across campus. There's also sports teams that you can join. So we have 78 national championships between our Golden Bears and our Pandas varsity teams. And then there's also over 10,000 intramural type opportunities every single year. Career success, so that's looking at co-op programs and internships. So there's lots of opportunities to go beyond your degree, whether that is through a student group or student club, or that's doing the co-op program or internships or mentorship. There's lots of different opportunities to kind of diversify yourself, create your own university experience, and again, kind of come out with a degree, but also with a whole bunch of experiences that you can take into a job interview after, and to hopefully be successful in the job market. Okay, so the good stuff, funding your future. So this is looking at financial aid, scholarships, and things like that. As an institution, we offer over 32 million Canadian dollars every year in scholarships just to undergraduate students. So lots of funding to give out. 1 in 5 students receive some sort of scholarship in their first year, but most students receive multiple. What's nice about our scholarship programs is they're pretty simple for the student. So I'll go through it in a second, but we only have 1 scholarship application and it's quite short, especially as compared if you've been looking at applying to any US institutions. Their scholarship processes can be pretty overwhelming. So we've kind of tried to create a simple and streamlined process for you as possible, while still kind of taking into consideration all of the things that you've done, the academics and leadership qualities that you have. So 2 types of scholarships that we offer. The first is the admission-based scholarship program. These are all automatically awarded, so you don't really have to do anything additionally. After you receive admission, we will automatically look at things like your grades. So obviously higher marks will get more scholarship. International students qualify for the International Student Scholarship. So just for being on a study permit, the gold standard scholarship is the faculty award. So up to $6,000 from the Faculty of Engineering for the top students based again on GPA and grades. And then our International Country Scholarship.
So we have kind of identified target countries that we like to see students coming from. And like I said, Russia is definitely growing in one of those. So we have decided to include it in our country scholarship competition this year. So just for being from Russia and applying from Russia, you'll be eligible for up to $5,000 additionally. Again, these are all automatic awards. You can receive multiple. And then we have our application-based competition. This is more for the larger awards, more leadership focused. So there's one single scholarship application to submit for these. They will open October 1st, so next week, and close December 15th. So you'll have about 2.5 months to kind of complete the scholarship application. It will ask you questions about leadership, sports, extracurriculars, things like that. So kind of bringing in your extracurricular activities. We will score all of the applications, and then the awards will go out in February, March. Okay, so any scholarships that you receive will go towards our your first year tuition rate, so it'll just be deducted. What the U of A does differently than every other school across Canada and most schools across the world, we offer what we call the U Alberta tuition guarantee for international students. So what this means is basically, once you're admitted, you'll be given your tuition rate, and that will kind of lock in for the duration of your program. So for the Faculty of Engineering, you would get your admission letter, and on that it would say your tuition will be 39,500 Canadian dollars per year, and that will remain the same for second year, third year, and fourth year as well. So a lot of other schools might offer surprise increases every single year. We don't want that. We want you to, I guess, have the clarity and certainty to plan for your future. So it will be guaranteed, I guess, which is nice. As far as opportunities, so like I said, we do have 16 undergraduate faculties on campus offering over 200 programs. So while this is an engineering focused thing, know that there's a lot of different programs and opportunities on campus, which means that there's a lot of opportunities to collaborate with students in other programs, meet people in other disciplines. U of A is very much about interdisciplinary collaboration and projects and things like that. So looking at the admission requirements, so we do kind of 2 stages of admission. Early admission would be conditional based on your grade 10 final transcripts and your grade 11 interim transcripts. And then for final admission, you would have to submit your final grade 11 marks as well as your USC exam results. And English proficiency. So for English proficiency, normally students from Russia I see submitting IELTS. So for IELTS, we're looking at a 6.5 overall with 6.0 on all of the bands. Or for TOEFL, it's a 90 overall with 21 on each of the bands. All of that information is on our website. Don't have to worry about remembering. Specifically for the Faculty of Engineering, we're looking at 5 subjects for admission. So we'll start by looking at your grade 11 interim marks and grade 10 final marks for early admission. But then we will also look at your USC results for once those are released next July. We're looking for 5 subjects. The first is always going to be English. Physics, chemistry, and math will be the other 4. And the 5th one is calculus. So I know that in Russia, you don't take a specific calculus class. What we would need is a mathematics course description. So basically a document that outlines all of the topics that you're covering in your math class. This could be I've seen students send a scan of their textbook, table of contents, whatever. It doesn't have to be anything official, just something proving that you have calculus content in your math program. Based on those 5 subjects, we calculate an average grade, and that's the grade that we compare you against all of the other applicants. If you're competitive, you would be offered admission. So there's no resumes, there's no resumes, no statement of intent, no essays, teacher recommendations, none of that. So especially as compared again with the US system, Canadian university admissions is much more streamlined, which is nice. All right, so last slide here just on timeline. Our applications open next week, October 1st. So you can speak to Students International about submitting an application. I work with them closely, so I'd be able to support you through them.
the other thing is scholarship deadline is December 15th. So if you are thinking about applying, definitely get your application in before then so you don't miss out on the scholarships. But then we do rolling admissions all the way through until August. So that's just the general timeline there. And that's about all that I have. So if there's any other questions about any of that. Actually, I have a question. Seems like our students and parents are a little bit shy to ask questions. What if student is not admitted to the engineering program, since it's very, very competitive one? What options do they have, or what options does the university offer to students? No, good call. So on the application, you are able to apply to 2 programs. So you would put your first choice, Faculty of Engineering, but then I always suggest selecting a program in a different faculty as the second choice. The reason for that is because then if you're not eligible for the first, we will automatically consider you for your second choice program. So a lot of students will do engineering first choice and then a science program as their second choice, maybe arts, maybe they're interested in business. So you can look at kind of diversifying the application that way. Well, if there is no second choice on the application, will the admissions offer students an alternative option automatically? No. So that's why I definitely put one there, because you can always decline as the student, but if you leave it blank, you will be considered for engineering only. Okay, all right. Okay, thank you very much. Let's see if our students and parents have any questions. Дорогие друзья, пожалуйста, задавайте свои вопросы. Мы с радостью на них ответим. У вас есть секция чат, либо вопросы и ответы. Another question that will be from me. If student, okay, he didn't get into engineering, but he has offer from science, can he or she transfer from science to engineering, like after first year of studies? I could probably speak to that question. It's Yes, it is possible. I just want, how can I say this? When we admit students directly from high schools, the paths to admission are really clear. You know, like, what was where the admission average? Did you make it? Did you not? It's not like we're not going to admit you, and if you ask why, we're going to say, well, just cause. You know, it'll be really clear that it's like, well, if your average had been a bit higher, and that average, the reason that, I can't really say what it is because it changes. And to be honest, this year, our admission average wasn't as high as some of the highest years that we've had. And so I appreciate the question to say, well, what if I don't get in? But I think almost like in true engineering form, you plan in for some redundancy. Like, okay, what's plan B? What's plan C? What's plan D? And depending on what your ultimate goal is, because some people might be fully discouraged by the fact like, oh, I didn't get into engineering at University of Alberta, so it's over. But somebody might say, no, no, I want to get into this program and I want to know another way. Yes, you could get admitted into the Faculty of Science, and we could map out a few courses for you to take that's kind of, I wouldn't say perfectly match our first year, but comes close and give you enough credits that you could apply to transfer into second year. However, that transfer process as well is competitive. And so it's going to depend on how things look that year, and I feel very confident in telling you that that's a viable option, but I can't give you a way of saying, okay, go to Faculty of Science, take these courses, and as long as your GPA is a minimum of this, I guarantee you that you'll come into the Faculty of Science, Faculty of Engineering. I can't really give you that clear of an answer. So, but some people are like, no, that's fine. This is my plan B. And if I'm still not successful, then, I have yet another backup plan. And again, this is going to look different for some people. Some people might add to their list of to say, okay, well, I want to go to the University of Alberta. I take first year in Faculty of Science. If I'm not able to transfer, am I also applying to transfer to other Canadian institutions?
I take it as an assumption that international students, as a rule, even out of high school, are typically applying to more than one university. So I'm sure that that's part of your backup plan. And going back to my earlier comment about other Canadian universities, like we have some amazing partners. Professors working on research programs together. It would be ridiculous if I told you that the other university is garbage. So you have lots of good choices. But if you really are wanting to say, no, it's got to be University of Alberta, well, then, we'll come back and talk and we can make an appropriate plan. But I will still be asking you to kind of consider all your options and keep doing research and make sure engineering is what you're after. You'd be amazed how it intersects with other things. Like some people, when they really get into it, it's just like, I like to design things. And I point them towards industrial design, and they don't even realize that such a program exists. Industrial design students at the University of Alberta actually take a couple of first-year engineering courses as part of their program. And they're like building chairs and tables and, our engineering professors talk to those students in like the 3rd or 4th year of the industrial design program, because they need to know how to work with engineers as part, because they're making things and they can't, so they need to understand how engineers will look at and approach problems. So there's some intersects there. Some people, when they really dive into it, it's just like, what part of engineering am I most interested in? For some people, it's business. It's the business applications of managing technology on a budget. Planning for different technical solutions. So maybe if you really get at it, like maybe your plan B is to pivot towards some of those other programs. So there are there are so many different ways, so many permutations of what you can plan and experience at the university. So, but make lots of backup plans and decide which ones are like, no, this one has to be, whether it's the program or the institution, and then make your plans. So thank you very much, Raymond, for such a detailed answer and advice from you. Unfortunately, we are running out of time, so I would like to say thank you, Raymond. Thank you, Jory, for joining us today. It was a great pleasure to having you today. We wish you health, stay safe. I knew how to say привет, but I can't remember. Is it das vidaniya? What's how do you say goodbye? До свидания. Yes. And my random Russian sentence is я хочу идти домой. But I think you are already home, no? I am home. That's all I know how to say. Amazing. Anyway, thank you so much for having us. Thank you very much for joining us today. Have a great day, and we'll be in touch. Absolutely. Talk soon. Bye-bye. Bye-bye. Дорогие друзья, спасибо, что остаетесь с нами. Через 5 минут мы продолжим наше мероприятие, а пока я хочу напомнить вам об организаторах данного мероприятия. Серию вебинаров для вас организовывает компания Students International, лучшее агентство Восточной Европы по версии британского журнала Study Travel Magazine. В сфере образования мы с 1992 года и уже на протяжении более чем 28 лет помогаем нашим студентам осуществить их мечту. Мы помогаем им определиться с программой, с вузом, помогаем зачислиться и курируем наших студентов на дальнейших этапах. Соорганизаторами мероприятия является лицензированная школа IELTS School, которая поможет подготовиться к экзамену IELTS на нужный вам балл. Наши преподаватели помогут вам у нас очно в классах, либо в режиме онлайн, если вы живете не в Москве. А также наш сертифицированный тест-центр по приему экзамена IELTS. У нас можно сдать не только академический, либо модуль General, а также IELTS UKVI и даже IELTS на компьютере.
Данное мероприятие является полноценной профориентацией, и вы можете даже получить сертификат. Что для этого нужно? Прослушать минимум 20% от курса, написать нам на адрес info@studenter.ru свои данные, фамилия, имя, отчество, имейл и телефон. И наши коллеги пришлют вам сертификат. Данный сертификат дает вам большое количество бонусов от скидок на экзамен IELTS и на подготовку к самому экзамену. А мы сейчас плавно переносимся в солнечную Британскую Колумбию. Да, по расписанию вы видите, что у нас осталось буквально 2 презентации, 2 вебинара. И на связи у нас Thomson Rivers University с прекрасного города Камлупс. И я передаю слово своему коллеге Игорю Валентиновичу. Да, коллеги, добрый день всем, добрый вечер, вернее, Ванкуверу, Британской Колумбии. Доброе утро. Спасибо большое, что вы остаетесь с нами на вебинаре. Мы продолжаем наш почти 12-часовой марафон. Продолжаем обсуждать инженерную специальность. И прежде чем дать слово Татьяне, я хотел бы буквально небольшое вступление сделать по поводу того, почему мы сегодня так много говорим о Канаде, об инженерных науках в Канаде. У нас уже 4-й вебинар, кажется. Да, мы говорили про колледж, мы говорили про разные университеты. Что, на инженеров лучше всего учат в Канаде? Нет, наверное, такого нельзя сказать. Как бы не хотелось канадцам это слышать, что они самые лучшие инженеры в мире, я думаю, что на инженеров в Канаде учат неплохо. Почему мы так плотно рассказываем об образовании в Канаде? Ну, наверное, потому что Канада дает уникальную возможность студентам не только получить образование, но и достаточно быстро его окупить. Это не секрет, что самой главной проблемой для наших студентов и для их родителей является финансовая составляющая, потому что любое образование, высшее образование в хороших университетах стоит денег. Как эти деньги найти, как потом эти деньги компенсировать, наверное, проще всего это сделать в Канаде, на мой взгляд, потому что Канада заняла в последнее время достаточно интересную позицию. Студенты, выпускники канадских вузов и университетов, государственных в основной своей массе, получают автоматическое право на работу до 3 лет. А заработная плата в этот период у них достаточно высокая. И по нашему опыту, опять же, за эти 3 года, я скажу честно, порядка 90 с лишним % студентов полностью компенсируют все свои затраты, которые они понесли во время обучения в Канаде. Поэтому, наверное, и столь популярна стала эта страна среди россиян, не только среди россиян. Но я, наверное, хотел бы дать все-таки слово сейчас Татьяне. Татьяна, доброе утро. Доброе утро, добрый вечер. Благодарю всех, кто еще остается. Наша тема инженерия. Мы очень много рассказывали про разные аспекты инженерных наук, а вам достался software engineering. Да, сегодня мы поговорим именно... Да, сегодня мы поговорим именно о Software Engineering Program, и мы пригласили, как и в понедельник, да, мы пригласили наши факультеты, чтобы как можно больше вам дать информации, именно внутренней информации, почему именно эта программа, какова структура программы и какие, соответственно, возможности трудоустройства на этой специальности. Но прежде чем я представлю наших гостей, я вкратце все-таки пройдусь и расскажу про учебные заведения, чтобы студенты не только о программе знали и ориентировались, но также понимали, где мы находимся, да, что мы за учебное заведение. Поэтому вкратце сначала о теорию, и дальше я представлю наших гостей. Зовут меня Татьяна, я являюсь представителем университета Thomson Rivers в Канаде, Британская Колумбия, ну и также являюсь выпускницей данного учебного заведения. Университет немаловажно, обратите внимание, это государственный университет. Как уже Игорь Валентинович говорил, да, выпускники государственных университетов могут претендовать на разрешение на работу по окончании учебы. И тоже, что немаловажно, если университет государственный, то все программы, которые преподаются, они также регулируются, да, провинцией, чтобы была востребованность на рынке труда. Это тоже немаловажный аспект, поскольку, выпуская специалистов, мы хотим, чтобы специалисты трудоустраивались в своей сфере, на которой они обучались.
Направленность нас как университета – это, конечно же, подготовить студента максимально к дальнейшему трудоустройству. То есть мы фокусируемся на предоставлении практических навыков. Конечно, есть возможности участия в научно-исследовательской деятельности, но основная масса классов, да, это все-таки будет и практический опыт, это и те же лабораторные, это и те же так называемые case studies, да, то есть максимум практики, чтобы студент уже выпускался готовый к дальнейшему трудоустройству. Студентов, все-таки основная масса студентов, которые обучаются у нас на кампусе, это местные канадские студенты, но есть и иностранные студенты, довольно-таки разнообразные, да, скажем так, student body, иностранных студентов. Средний семестр это где-то 98-102 страны, да, у нас представлены на кампусе. Университет кампусного типа. Где же мы расположены? Город Камлупс, это Британская Колумбия, не настолько мы далеко от Ванкувера. Место расположения очень выгодное, потому что мы прям как бы в центре Британской Колумбии. Дает возможность студенту не только исследовать Ванкувер и регион и Камлупс, да, а в целом путешествовать по Британской Колумбии, потому что провинция считается по праву самой красивой по всей стране. Да, это природные ресурсы, это реки, это озера. Безумно красивая провинция. И есть возможность исследовать, да, хотите, поехали в Ванкувер, 3 часа на машине, хотите, поедете, посмотрите Оканаган, допустим, регион, да, винодельни, озера и так далее, то есть есть чем заняться, есть что посмотреть, это туристическое направление. До Камлупса можно добраться самолетом, у нас есть аэропорт, да, внутренние рейсы летают ежедневно из Ванкувера и ежедневно из Калгари, также есть автобусное сообщение напрямую из Ванкувера, курируют несколько раз в день. По климатическим условиям тоже стоит подчеркнуть преимущество, да, и Британской Колумбии, и Камлупса в том числе, поскольку зимы у нас не суровые. Британская Колумбия, она в целом имеет как бы свой микроклимат, да, всегда будет мягче зима, есть все 4 сезона, да, но за счет того, что отсутствует влага, особенно у нас в Камлупсе, да, температура очень комфортная, чтобы максимально исследовать, да, максимально наслаждаться природой и outdoor activities. Для кого же все-таки будет город приятный, скажем так, да, кому стоит ехать в город как Камлупс. В первую очередь город Камлупс – это город среднего размера по Канаде, да, то есть средний город можно сравнить, допустим, с городом-миллионником в России. Развитая инфраструктура, да, есть все необходимые службы, да, есть развлекательные аспекты в том числе. Ну и город, конечно же, город дает огромные возможности для студентов, которые любят активный вид отдыха. Уже говорила, что это туристическое направление, да, поэтому все для активного вида отдыха здесь есть. И горнолыжный курорт, буквально 45 минут езды от города, и те же озера, масса возможностей для хайкинг, да, прогулок, пеших прогулок. Есть, конечно же, и парки, и ночные клубы, и рестораны, кафе и так далее. То есть есть чем заняться в городе, да. Но когда вы едете в город среднего размера, как Камлупс, нужно тоже обращать внимание, что город вам даст возможность быстрого, да, внедрения в комьюнити, да, в город. И самое главное – это доступность стоимости проживания. То есть стоимость проживания в городах, как Камлупс, будет порядка 30% дешевле, чем стоимость проживания в крупных городах, как Ванкувер, Торонто. Ну и плюс безопасность. На это тоже стоит обращать внимание. Город очень безопасный, очень комфортный и, соответственно, приветствует студентов. Кампусный, университет кампусного типа, да, то есть инфраструктура как город в городе для студентов, собственно говоря. Масса служб поддержки. На что мы ориентируемся? Помимо того, что мы пытаемся максимально вам дать практики, наша задача также обеспечить вам службы поддержки на разных уровнях, на разных этапах, чтобы вы успешным были студентом комплексно, то есть не только академическая успеваемость, да, но и социальная, и акклиматизация культурная та же, да, все это проходит для вас гладко, то есть максимум служб поддержки, которые вы можете найти у нас на кампусе. Спортивная база, потрясающая спортивная база, у нас есть и акватический центр, это олимпийского размера стадион, это есть и современные джим, беговые, внутренняя дорожка, да, беговая, outside running track, стадион, футбольный стадион и так далее. То есть масса возможностей для занятия спортом на кампусе также присутствует. Есть возможность и проживать на кампусе. Многие студенты, да, когда едут учиться за рубеж, встает выбор жить на кампусе или жить в приемной семье. И тот вариант мы можем помочь студенту
забронировать. Если вы выбираете проживание на кампусе, у нас несколько таких резиденций на кампусе, разный, соответственно, бюджет, разные условия проживания, но в любом случае, насколько вы видите, у студентов всегда будет свое индивидуальное спальное место, то есть индивидуальная спальная комната, и делит только общую прихожую, либо ванну на 2 или 4 комнаты в своем блоке. По уровню программ обучения к нам можно поступать как после 11 класса школы, либо сразу на программу бакалавриата, либо на сначала двухгодичную программу дипломную с возможностью продолжать обучение на 3-4 курсе программы бакалавриата, либо же студенты, которые уже закончили обучение, могут поступать на программу второго высшего образования, мы их называем postbaccalaureate, да, получаете второе высшее образование, либо же магистерская степень. Для тех, кому нужно повысить уровень английского языка, есть возможность также проходить программу английский как второй иностранный язык, да, прежде чем вы начинаете академическую программу обучения. Масса наших программ, особенно на уровне бакалавриата, включает в свою структуру оплачиваемую стажировку. То есть опять-таки ориентируемся, да, на получение практических навыков. Студенты могут брать до 4 семестров оплачиваемой стажировки на многих программах. То есть вы идете непосредственно, работаете по вашей специальности, которую вы получаете, заработная плата выплачивается, и на этот период вы не берете никакие классы, но ваша стажировка будет зачитываться в вашу основную программу. Для поступления напрямую, конечно же, нужно подтвердить, что у вас есть уровень английского, который позволяет вам учиться на английском языке. Это IELTS зачастую, и это TOEFL. Через Students International, да, вы можете подготовиться к IELTS и сдать тот же IELTS тест. Если вы набираете по баллам ниже, чем проходной, это 6,5, при этом каждый модуль должен быть не ниже, чем 6,0, то в этом случае, конечно же, вам нужно будет начать с программы изучения английского языка. Смотря от того, какой у вас уровень, будет возможность совмещать английские и академические предметы. Как университет у нас есть множество направлений. Не только инженерная, сегодня мы говорим именно об инженерном направлении, но в целом у нас 9 различных факультетов и порядка 140 программ, из которых вы можете выбирать. Ну а сейчас я с удовольствием представлю наших гостей. Здесь, конечно же, я переключусь на английский язык. So I will switch to English to introduce our special guests today. Татьяна, я единственное, знаете, по опыту хотел бы порекомендовать, может быть, какие-то наиболее интересные моменты мы бы транслировали на русском. Я вот вижу вопрос, просят прислать презентацию. У нас все презентации, все вебинары будут выложены в Фейсбуке, в Ютубе, запись ведется, поэтому вы это все сможете посмотреть, дорогие друзья. Да, будем останавливаться. Своих коллег. Yes, I would like to introduce our special guests today. We have Dr. Fahim, Interim Associate Dean, Faculty of Science, and we have Kami Madsen, Engineering Advisor from the Faculty of Science, joining us today. And I want to thank you for taking your time this morning to share your knowledge with our viewers, with our future potential students, and help them understand the engineering profile here in Canada and why should they choose to come and study engineering in Canada. So Dr. Fahim, Kami, once again, thank you. And if you would like to take a few words to address our audience, to address students and their parents. Well, hi, good morning, everyone. And probably it's a good evening at your end. Thank you for joining us today and giving us this opportunity to introduce ourselves and obviously to introduce the program. We have a very exciting software engineering program, which actually gives you a very fantastic future if you complete that program. This program is basically based on developing the hands-on skills which are necessary for you to get and secure a job that is long-lasting and a wonderful career for you. So we are here to answer any questions that you have related to the program or the future opportunities that you might have once you complete this program. Kami, would you like to also address our students? Yes, hello. It's a pleasure to be here and introduce the software engineering program to all of you. Yeah, we're here to answer any questions, give you a bit of background. We can answer questions on the program, on TRU,
I work a lot with the students, so if you have any questions on what that looks like, yeah, we're here to help you out today. Thank you. I have prepared some questions that I think will be of the interest for our students who are joining us today. So software engineering was the very first full engineering degree that was introduced by TRU. Dr. Fahim, can you share the significance of the software engineering program, taking the software engineering program, and why should students choose software engineering as opposed to other programs or say computing studies? So primarily, like I think if you talk about the difference between a computer science and an engineering degree, and particularly the software engineering, so let's try to understand what's the difference between science and engineering. And so normally the scientists, like they work on the things that already exist. So for example, the water already exists, and they work to find or investigate how the water is being composed of, or how water have different chemical ingredients and so on. So basically the science investigates the things that already exist in this universe. Whereas the engineering is entirely a different discipline. So engineers actually work on creating things which never exist in the world. So we don't have bridges in the world. So the engineers has created those bridges, right? We never had an aeroplane but the engineers creates or build the aeroplanes. So what engineers actually do is that there is a problem that human is facing, and then they come up with a solution in the form of a product. So that's a major difference between a computer science and an software engineering as well. The computer science normally investigates the theories behind any product development, whereas the software engineers actually develops the product. So their knowledge, their skills are more hands-on. So that they can really come up with a product. They use the sound engineering principles. That's why in North America or anywhere, the engineering disciplines, the first 2 years are standard and common across the discipline, because you need to gain the necessary knowledge that is required for you to be an engineer. And then there are 2 or 3 years that are discipline specific, in which you actually start learning, applying those engineering principles in that particular specific discipline. Now, from the engineering perspective, the software engineering is an engineering of the current era, because most of the things, if we look at around, is moving towards the computers. Like the cars that we drive, you see how many electronics and computer related gadgets are there. You have a GPS over there, you have ignition that automatically turns on and off. So it cannot be done without software engineering. So the application of software engineering is huge nowadays, and that's the reason there are much more opportunities of job in comparison to other engineering disciplines. Think about that, how many new bridges that you come up with in your city, like over 30 or 50 years. But there are many new products that are coming in and advancing within the computers and software engineering related. So I think within the engineering disciplines, the job opportunities are much higher than other engineering disciplines. That's why the software engineering is in well demand. Thank you, Dr. Fahim. I know that the program has a very, very heavy lab component, right? It's an essential part of the program. So can you share a bit more on the experience, the lab experience, the equipment, and what students can expect from the lab? So first of all, this is one of the unique features of this program in comparison to any other program that is being offered even within Canada, that all the upper level courses, which means that those technology specific courses that you need to learn, they have a separate 2 hours per week a lab component, which means that you have more opportunities to work in the lab and gain a hands-on skills. At the same time, because we have a smaller class size concept. So in our lab, there are only 2 students who are sitting on a workstation and working on their project or on their lab assignments. I mean, I had an undergraduate university from a larger school and from a different school within Canada. We used to have 8 students sitting on a workbench. So practically only 2 students were working, and the rest of the 6 students were just observers.
So this is one of the unique features within this program is the opportunity that you have to work on the equipment or on the software by yourself. So gain a first-hand experience rather than you just keep observing at the things and gain an observation experience rather than a physical working experience. We have a latest state-of-the-art equipment because that's a new program. So we purchase everything that is latest. Similarly, we are using all the commercial software. We don't tend to teach the open source softwares. We incline towards the commercial software. For example, the software testing, we are using IBM Software Tester, which is a commercial software. Similarly, for software requirement engineering, we are using a Visual software, which is a commercial product. So the philosophy of this software engineering program is to use the commercial software and let the student train on those commercial software so that when they go in the market, they can write down in their CV that they have a hands-on experience on those softwares so that the employers can pick them up very quickly because they don't want to train people. They want to have the people who have the experience and hands-on experience so that they can plug into the workforce quickly. So that is definitely an additive advantage of this program. Thank you. Well, this program is also very technical, right? So there's the question, what skill sets do students need to have to be successful in this program? And what skill sets are they going to learn prior graduating from the program? So first example, I used to teach the first year programming course. And whenever I start my first year programming course, the first class, I said that if you never had a programming experience, don't worry. I will teach you, that's why I am here. So we expect people to have a base high school knowledge of the math, physics, and partially chemistry. Other than that, we don't require any technical knowledge that they need because this is why they will be here. This is what they need to learn. And we will be providing them all those skills and knowledge that they require to be a successful software engineer. And for us, we consider them as a fresh bee. We consider them, they have no knowledge of programming. So we start teaching them with this assumption. And once they finish the degree, they can really talk about that they know the software engineering. And they have the confidence to go into the market and secure the job. Thank you. Kami, I have a question for you. So we've talked about the practical experience through lab component. However, I also know that the program has a mandatory co-op piece in it too, right? So can you maybe share with us some experience on where students end up finding the placement and why is it so important to graduate with a relevant work experience? Yeah, absolutely. Yeah, the fourth year in our program is a mandatory co-op. So you will come, you'll study for 3 years, and then you'll go and have a hands-on industry experience through your co-op in the fourth year. And then you'll come back and finish your last year of academics with us. We have a co-op office on campus that helps guide you through this entire process. There's a 1-credit course you'll need to take prior to being able to apply for a co-op position. And that will need to happen a little earlier for international students because of work permits and different things like that, having to get that into place. But between myself and we have a co-op coordinator for engineering, we are there to help guide you along that whole process. So you can take co-op in the summers after your second and third year as well, but we still have that mandatory fourth year co-op to take. And the advantage is as you're going to get some hands-on experience after you graduate right away. When you go to apply for a job, you're going to be able to put on your CV resume that you have work experience. To get your engineering license, depending on what your co-op was and what that entailed, some of those hours can also be counted towards your engineering training hours. So before you even graduate, you could start to be gathering the hours that you're going to need for your professional engineer license. So that's also a benefit for you. You're kind of ahead of the game that way. And then you're gaining hands-on experience from what you're learning. So as you're learning, you'll be able to
correlate that, incorporate that into a real life job experience at the same time. And you're being mentored by professionals that in a couple of years after that, you're going to be working side by side with as well. Thank you. You are working with both local Canadian students and international students. So from your experience, what are the particular challenges that international students who take engineering programs are facing with? Is there a way that we can maybe eliminate, right, those challenges or get students prepare in advance, right, to be ready to face those challenges? Yeah, absolutely. I mean, in the engineering program for any set of students, it's a workload. Like it's a heavy course. You're taking more courses than some of the other programs at the university. So it's definitely be prepared for the workload. You still need to have that balance of a life as well as your academics, but it is heavy workload. And especially for us in our program, it's really make sure you're talking to the instructors. They're there to help you and work with you on that, especially as you're transitioning from your home country to Canada. There's going to be the cultural differences as well in there. And so it is working with them to help guide you and ease that transition as well. At TRU, we've got a lot of facilities to help through that. We've got, one of them can be the English or the language barrier, right? So we've got a writing center that is there to help students if they need the extra assistance with writing papers and with the language. TRU World has a lot of facilities. I've just been really starting to work a lot with them and understanding all the support that they give international students as well to help them. So there's different facilities on there, coming and talking to me. Let's see where we can shift things around to help as well. With definitely being prepared to know that it's heavy academically, but finding that balance, and we're there. We've got lots of resources to even help plan out, your semester, your week, your day, whatever that looks like, so that you're not feeling overwhelmed and overloaded as well. Thank you for that. And I think one of the most important questions, and I know the information that you've already shared with me, I've incorporated that into the slide, but I think the most important question is on job opportunities, because students and their parents will want to understand what are the prospects, right, for you as a graduate, where can students find the employment, and what is the overall projection of software engineering jobs in BC in particular, and Canada overall, if you don't mind sharing that with us. Yeah, absolutely. Well, as Dr. Fahim had said before, we need engineers. We especially need software engineers. We're more and more every day going into this technical world. We've definitely seen that in the last few months as everything seems to be going more and more online. And so the demand is there. It was already such a in-demand profession and industry, and that's only escalating as the world's continually changing. The opportunities are there's so many different things that software professionals can do. You can work for the big guys, the Googles and the Amazons out there, especially probably more so now that lots of things are going online and people are doing more work from home. You don't need to be at their corporate offices. There's that. There's, the manufacturing. Dr. Fahim talked about our cars. Just thinking about how much different software is used in the cars. I like to even talk about something as simple as a fridge. Now our fridges, they talk to us, they beep when the door is open. Like, all that has to be programmed, and software engineers need to put those all in there. And again, it's all making our life simpler.
So yeah, they're out there, the legal industry. You know, you need to have, especially again, now that everything's going online and us as consumers and customers are all of our information online, there's the businesses and the corporations that need somebody to create this software that's going to protect our information so that it's not leaked and it's not detrimental to their company. So somebody's got to be, creating this software so that we feel comfortable inputting our information and it's securing on the company's end, right? So that's again where software engineers, not only are they developing and creating products to make their customers' lives easier and consumers' lives easier, but they have to communicate all of that. So they've got to communicate with the client that they're working with and understand what that client's customers are needing as well. So it's definitely able to communicate and understand and take what they're telling the software engineer they want and then turn that into a technical language that's going to help them as well. Thank you. We have some questions from the audience, and the very first question. Before going to the question of the audience, can I also ask you a couple of questions, if you don't mind? Dr. Fahim, I think you have huge experience working with international students. By your experience, did you have the chance to work with the students coming from ex-USSR area? I mean, like Russia, Ukraine, Kazakhstan? Yeah, I do have, and I think if you want to know that how I did find them, like their caliber and their. Yeah, because for us it's very important to understand. We have here the question: what does it mean grade 12, etc.? Because in our system we have 11 years education in secondary school, and it's very important to understand: is it enough for you, like a professor, to teach the students after the high school done in Russia or Ukraine or Kazakhstan, which is not 12 years system? Yeah, but I think you guys are doing much better than many other countries in even grade 11, right? Because I found them to have a significant knowledge of maths and physics, because these are the two core courses that normally requires in the foundation years for the Math and physics. Maths and physics. So да. Уважаемые друзья, да, вот мы как раз говорим с уважаемым профессором, он подтверждает, что 11-летнего образования, полученного в наших школах, вполне достаточно. Основное внимание для тех, кто хочет учиться по программе инженеров, по программному обеспечению, необходимо обратить на математику и физику. Если у вас эти предметы даются легко вам, пожалуйста, для вас открыта эта великолепная специальность. Тут тоже был вопрос, я думаю, Татьяна на него ответит. Thank you very much, Dr. Fahim. Thank you. Sorry, he was just translating, yes. But I believe that you also wanted to add something more, right, from your experience, how you find the students. Yeah, so and this is what I said, that I think they are very well prepared, and particularly for the software engineering program, because different engineering disciplines, they require different level of math and physics requirements. For example, mechanical engineering requires a huge knowledge and in-depth working of physics and maths. But the software engineering requires a base knowledge of physics and math. It does not require a huge knowledge because the discipline is different. Similarly, the civil engineering requires, again, the in-depth knowledge of maths. So I think for the software engineering program, the students from Russia are very well prepared, and they are ready to be integrated into the discipline-specific courses. And generally, I found them quite hardworking, and they pay much interest. And obviously, this is what most of the international students I found, because they are paying a huge amount of fees and international fees. So I think they are quite vigilant what they are learning and what they need to learn so that they can establish their career, and the amount of money that they are investing for their future. And I think that is very important for them. And most of the students do realize this thing, that they are spending a lot of money, so they should be making much more out of that money.
Okay. Yes, Great. I will also address the second half of the question with regards to the extra additional exams for admissions, or are there any or not. So if you don't mind, I'll just switch into Russian to explain that. После 11 класса для того, чтобы поступать напрямую в университет, нет никаких вступительных экзаменов. Оценивается всегда ваш аттестат, то есть то, что уже озвучивали, да, смотрят на профилирующие предметы и оценки именно по профилирующим предметам. И также смотрят на ваш уровень знания английского языка. Дополнительных вступительных экзаменов, да, дополнительных каких-то годов подготовки, да, фаундейшена нет такого в Канаде. То есть после 11 класса смело можно поступать сразу на первый курс. Если, и опять-таки подчеркну только если, да, студенту необходимо повысить свой балл по какому-то предмету или повысить знание английского языка, только в этом случае будет дана либо подготовка по английскому, либо подготовка академическая, да, то есть будете проходить предметы, профилирующие предметы, да, пока вы будете повышать свой балл, чтобы получить доступ к более сложным академическим предметам по той же математике, допустим, да. А так никаких дополнительных экзаменов не будут. Основные требования — это все-таки аттестат, хорошие оценки, успеваемость и знание английского языка. Ну, я, наверное, со своей стороны поделюсь опытом, потому что опыт у нас большой, мы с Томпсон Риверсом работаем уже порядка 20 лет. Скажем так, если у вас средний балл по аттестату 4, то вы будете нормально успевать и проблем не будет. Если вы мотивированный студент и готовы трудиться, вам не будет сложно учиться в Канаде. Не надо быть нобелевским лауреатом, да, 7 пядей во лбу, чтобы учиться на любой программе в Канаде, в канадском университете. Да, можно поступать сразу после школы, но ребенок, студент, должен быть мотивирован и должен понимать, что учиться он должен серьезно. Никто за спиной у него стоять не будет, заставлять не будет, поэтому здесь все зависит от студента. Помочь всегда сможет. Я думаю, Татьяна сейчас расскажет, какая помощь оказывается международным студентам, в том числе и на факультете инженеринга. Или я, может быть, сам спрошу, Татьяна, вы не против? Конечно, конечно. Dr. Fahim, I have a question, and Kemi, maybe you also can help me. If, for example, we do have a student who has who start to feeling some problems with some subjects, he or she doesn't understand something, do you assist? How you can help for international students if they are not so strong in one or another area studying with you? So there are different ways that we can help the students. So first of all, you have to look at the class size. So like the larger schools in Canada, when they offer the engineering degrees, in the first year, there are 800 students in the math class. So think about the workload of the instructor when he is dealing with 800 students, whereas in our class, the first year math class has 40 students. So think about the interaction that the instructor has with an individual students if they are facing any problems. I'm pretty sure that if you ask for an instructor who has 800 students in his class, ask for a question, he's going to ask you, okay, come after 2 weeks, and then I have a time. But for us, you can simply go and knock the door and ask, can I come in? And I never found any instructor at TRU that they say, oh, I don't have time. So they will most welcome you, and then they help you. So one option is that obviously you interact with your instructors and seek help. If you're not catching up the things, it might be because you don't have a sufficient prior knowledge, but that does not mean that you cannot do this degree and cannot do this program. So you can have any extra assistance from the instructors. And the other is that we normally form study groups within smaller groups within the class. And that smaller groups helps the weaker students to catch up things, because we form the groups in the way that we put some bright students over there and some students who needs to catch up things. So the help from your peers, the help from your classmates is more important than anything else, because you can meet with them anytime, like in the evening, like you might be having lunch or dinner and you can chat with them. Oh, the prof was saying this thing. Can you elaborate me this? Because I didn't get that point. So that peer interaction, the group interactions, or the within your classmates is very important.
The instructors are there, your classmates are there. And so I can say that everyone wants you to be successful. Obviously, you need to take the initiative and come forward and say that I don't understand this thing. And I can give you my word that you will never find a single person who says, oh, if you don't understand, I don't care. Because everybody here do care about you. Thank you. Thank you for your answer. My pleasure. Cami, would you like to add something? Well, yeah, I would, you know, like I had said earlier, having some of the different facilities on campus as well. You know, we also have like a math center. So even this week, I've talked to some students who, same thing, they're kind of, you know, not figuring out some of the calculus. And so we've been working through the math center. And to elaborate on what Dr. Fahim was saying about the peer groups within the specific courses, what I've, especially this year, really noticing is even the year 3 students are there to help the year 1 and 2 students, as well as kind of that peer mentor study groups. You know, they've been very vocal about reaching out if they've got questions or they don't understand something, because they've been in those courses. So they've you know, they know what they're feeling or what they've been taking. And so not even within the own courses, but what we're finding in this program is even the older students or the students in the year 3 and 4 are there willing to help new students as well. So there's definitely lots of resources and help there. Like Dr. Fahim said, nobody's out on their own and nobody doesn't care, so. Thank you so much. So there's another question that's being posted in a chat, and this one is related to finding the job, the whole process of finding the job upon graduation. So there's a lot of opportunities, you know, in Canada altogether, but based on your experience, do you find that most of the students, they end up staying locally? Are there a lot of local job opportunities, or are they do they end up going across the country, basically trying to knock different doors? So based on your experience, what do you see with student and the job placement upon graduation? So I think so let me share one thing first. I've been teaching software engineering for about 25 years. So half of my life, I was involved in that. I never found even a single student in that 25 years of career who comes to me and say that I don't have the job. So one thing is crystal clear that once you finish the degree, the job is there. Now, the second part of your question is that do they need to relocate and go somewhere else? Personally, I believe that if you have a good opportunity, you don't care wherever you live, you just pack up your stuff and you move over there, right? Now, if you really have some significant preferences about a particular area, all the cities and larger cities and all the major provinces of Canada, they have software engineering opportunities. You can definitely pick and choose a particular province or a city based on your interest, and there is an opportunity over there. Vancouver, Montreal, Toronto, you name the city and the job opportunities are there. And how quickly you find the job. So I can just add this thing, because we have this mandatory one year co-op specific requirements of the program. In my experience, if you spend that 1 year in that company with all of your potentials and with all of your knowledge and skills, and you develop a reputation over there, there is a very highly chance that they will give you an offer right away and say, go back, complete the 5th year and come back, you have the job here. And there are many cases that we have seen that this is what they end up with. So they work there, everybody knows them and their personalities, their skill sets, and they say, okay, go back, complete the 5th year and come back and the job, we are waiting for you. Other than that, I don't think so. Maximum, normally like most of the students, they start applying when they are in the last semester. And in majority of the cases, they start having an interviews
sometimes in before the term is finishing, like a month or 2 months. And in most of the cases, they actually have the job offer in their hand when they are writing their final semester's exam. So it's absolutely not an issue at all. If you are area specific, yes, you can find the job within the area that you have an interest. But it end up with a scenario that which offer is best for you. So if an offer seems to be quite best professionally, financially, and if you need to relocate, we tend to relocate. That's not a problem. That's good. Another question that I have for you. So again, speaking about co-op, right? I do know that there's a lot of success stories from those students taking co-op programs and then ended up being hired by the same company. So among that 1 year of mandatory co-op practice, do you mainly see that students are spending all 8 months within the same company, or they can start 1 semester in one company and then diversify their resume and go finish the second co-op term in another company? So normally it depends on the student and the company itself as well. So for when the student go into a company and start working over there, and if they start liking the job, the nature of the job, the project that they are working on, so they tend to continue and complete the 8 months or 12 months in the same company. There are many other factors. Sometimes you are quite lucky enough to get a co-op in a larger company, let's say IBM, let's say Google, Amazon, or larger company. So you really want you to have this tag for entire 1 year rather than moving around to different companies. So it really depends on where you end up in the job. What are your personal preferences as well within the discipline? Some people tend to be a software tester, right? So if they get the testing job, they like this, they enjoy it. Some people tend to be a designer, software designers. So if they get this design job, so they work much better, they feel much more comfortable. So it all depends on individual preferences, company size, and what kind of project that you are dealing with and working with. And at the same time, I would say that it depends on the companies or corporate culture in that company as well. Some companies have a very pressure and deadlines, and whereas some companies are working on different kind of projects in which the projects has a longer duration. So there are different kind of scenarios in which you end up, and then you make that decision as whether you're going to be doing an 8 month in one company or split that into 2 different companies and gain different kind of roles experience. Thank you. Thank you for all the details. I think before I go into important dates and deadlines, I have another question for you to ask. And this will be more related to the perfect student candidate, right, that you want to see, because selecting a student applicant into the program, you are paying attention to their math, physics, chemistry scores, right, English results. Is there anything else that you are looking to have in the student profile, so our students who are now listening to the webinar can prepare their portfolio better? I think the main program entrance requirements are the math and physics and the English requirements. Other than that, I said earlier that we don't assume that you have any prior knowledge of software engineering or computer related knowledge, because we assume that this is why you are going to be coming here, because you don't have those skill sets, and that's what you are going to learn. So other than that base physics, math, and English requirements, I don't see that there is any other additional requirements that we can see. And I must say that normally within Canada, the engineering disciplines has the entrance requirements, the percentage is quite high in comparison to what the TRU is. So we normally look around the C+ in your math and the physics entrance requirements, which is nearly about 67% of that. Okay. Thank you for that. I will be switching back to Russian to address some of those key deadlines for the intakes. But again, I want to thank you for sharing all your knowledge. Igor Martinovich, do you have any questions maybe before I yes, go into the thank you very much for your time. And
we really hope that soon we will be at the end of this pandemic of COVID-19, and you will receive a lot of our students, not just online, but on your classes, and you will prepare them on the best way. But before we will be finishing, I have a direct question. Yes. Right here on this slide, we can see that the average salary of graduates of this area is approximately 105,000 Canadian per year. At the beginning of our presentation, I mentioned that Canadian education and Canada as a country give opportunity for students to earn money after graduation using this post-graduation work permit, which usually is 3 years if they're doing bachelor degree. Tatiana, I have a question for you. How much students spend during 1 year in Canada studying an undergraduate, including tuition and accommodation? Of course, it will depend on the spending habits that students have. But average, yes. So again, considering that it's supposed to be a student budget, right? So nothing fancy, student budget, moderation. I would say that up to 30,000 Canadian dollars a year. 30,000 per year. We're studying 4 years. Let's say 120,000 we have to spend. But next year after graduation, is it real to earn approximately 100,000 Canadian? How long it takes for students to cover all expenses which they spend during the studies? So basically, what is the return on investment? How fast can they get their return on Coming investment? back for the investment, because you know, for international students, it's quite considerable investment for the future. And I wish to understand the reality, and think our visitors of the participant of this webinar also wish to understand the real figures. Is it possible to earn such money for graduates? So first of all, like because this is an average salary, if you do the math based on this average salary, you're gonna be recovering all the money that you spent within a year or a year and a half, right? Let's assume, let's consider the scenario which is not ideal in this way. Let's say you end up having $85,000 a salary, right? So in this case, you're going to be recovering everything within 2 years. But the bottom line is, I would say that I'm pretty sure that within 2 years of your job, you're going to be recovering all of your investment that you have done for 4 years of studies. And even when you work for the co-op, you're going to be earning around $35,000 a year. So those 8, 9, 12 months that you are working to gain the experience, you're not working for free. The co-op is a paid job, so which is roughly around $35,000 that you are receiving that. So even before you finish your 5th year, you start recovering the money out of what you are investing. So, and based on that $35,000, so ideally you're only investing the 3 years, whereas the last year you are actually getting in the 4th year the money, and then you can finance yourself in the 5th year by yourself. So I'm pretty confident that the amount of money that you are investing to secure the software engineering degree has a higher probability that within 2 years you will recover that amount that you invested. If you don't mind, I will translate it into Russian. Okay, I will work like your interpreter, потому что я думаю, это очень важный вопрос для наших слушателей. Актуальный. Я задал вопрос Татьяне, сколько обойдется примерно год обучения в Канаде, в Томпсон-Риверсе, студенту-иностранцу. Ответ был порядка 30 тысяч канадских долларов. То есть если мы учимся 4 года, мы должны рассчитывать, что примерно 120 тысяч канадских долларов мы, скорее всего, потратим. И вопрос был к профессору Фахиму, насколько реально, насколько вероятно вот та цифра, которая указана здесь, 105 тысяч канадских долларов в год, средняя зарплата, получают выпускники университета. Ответ простой. Да, многие получают и 100,
тысяч, и в принципе за 1,5 года запросто после окончания университета покрывают все расходы, которые были понесены за 4 года. Но даже те, кто не может попасть даже на среднюю зарплату, а ниже средней, за пару лет в любом случае окупают все затраты на обучение в Канаде. Поэтому, опять же, возвращаясь к вопросу, почему студенты идут в Канаду, ну, потому что получают не только знания, но и за 2-3 года практически после окончания полностью окупаются. А если еще и на семестре оплачиваемой практики, на так называемом коопе подрабатывать, то это произойдет и быстрее. Поэтому thank you very much, Dr. Fahim. Thank you very much, Kemi. Thank you very much, Tatiana. I hope it was very useful information, extremely useful for our participants of webinar. And I wish to say thank you. Bye. Thank you for giving us the opportunity. Yeah. And if anybody has any questions, like you can direct us questions to us, and we'll be happy to answer that. Because normally sometimes I find some students in the class, they are a bit shy. They don't ask the question, and we want to make sure that we answer everybody's question. And if anybody still has any question in their mind, they can send us an email. Definitely. And we'll answer that. No problem. Thank you. Stay healthy and have a great day. You too. Thank you. Спасибо вам большое. Thank you very much. Спасибо. Thank you. Bye-bye. Уважаемые друзья, мы продолжаем наш вебинар. Мы подходим к самой уже крайней точке нашего вебинара. У нас сейчас будут эксперты по трудоустройству. Но прежде чем мы перейдем к экспертам, я расскажу, что организатором данного вебинара является образовательное агентство Students International. Мы, наверное, вам уже немножечко надоели, но мы будем рассказывать вам еще про многие интересные вещи, связанные с образованием за рубежом. Потому что мы знаем, надеюсь, я искренне в это верю, об образовании за рубежом почти все, потому что мы работаем с 1992 года. Не зря нас британское издание Study Travel Magazine 5 лет подряд выбирало лучшим агентством Восточной Европы. Такого агентства больше на территории постсоветского пространства нету. Там, даже во всей Восточной Европе нет. Данный вебинар еще помогает нам проводить наша уникальная языковая школа IELTS School. IELTS School – специализированная лицензионная школа по подготовке к IELTS. До пандемии мы всех учили только в классах, а во время пандемии мы научились и готовить вас в онлайн-формате. Поэтому наши высококвалифицированные преподаватели теперь доступны для студентов всей страны, и все могут подтянуть IELTS до того уровня, который вам необходим. А IELTS, мы гордимся нашим IELTS, потому что наш IELTS-отдел, международный тест-центр IELTS, является крупнейшим на территории России. Больше 10 тысяч кандидатов сдают IELTS вместе с нами. Мы принимаем все виды IELTS, от компьютерного до самого простого бумажного. Вся информация на сайте ielts.ru. Для тех, кто внимательно слушает наши вебинары, мы предлагаем получить сертификат о прохождении курса по профориентации. Для этого необходимо прослушать всего лишь 20%, а также отправить запрос на наш ящик почтовый info@studentов.ru. Обладатели этого сертификата получат ряд преимуществ и бонусов, если они думают об образовании за рубежом. Ну и, как я говорил, мы подходим к самому концу. Сейчас у нас в гостях, я надеюсь, они появятся на ваших экранах, специалисты по рекрутингу, human resource management, а также мои дорогие коллеги Николай и Светлана. Передаю вам слово, ребята. Спасибо вам большое за внимание. И всем хорошего вечера. Не болейте. Спасибо большое. Мы действительно подхватываем эстафету и готовы продолжить беседу, вернее, подвести
логическое завершение сегодняшнего дня, которое было посвящено обучению инженерным специальностям. И я вместе со своей коллегой Светланой сейчас расскажем о том, как же стать востребованным специалистом в сфере инженерии и что нужно, собственно, сделать, каким набором навыков и знаний нужно обладать, чтобы быть востребованным инженером. Как пройти этот путь как для иностранного студента, чтобы быть специалистом на расхват. Меня зовут Николай, я специалист канадского отдела компании Students International, работаю в московском офисе и готов представить мою коллегу Светлану Белау, которая работает в Махок колледж, государственный колледж в Канаде, в городе Гамильтон. Светлана имеет большой опыт работы с иностранными студентами, занимается сейчас зачислением студентов и не только, и имеет опыт работы специалиста по job placement, то есть по распределению студентов на различные практики и стажировки. Поэтому Светлана сегодня с нами, чтобы рассказать о том, какие особенности трудоустройства студентов есть после окончания выпуска непосредственно в Канаде, каким студент должен обладать набором знаний и навыков, чтобы быть интересным для работодателей. Светлана, добрый день. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо большое, Николай. Спасибо большое лучшим Students International. Как всегда, очень приятно присутствовать сегодня на эстафете третьего дня в нашем марафоне замечательном. Надеюсь, что это будет открытие дверей и последующие более такие вот интенсивные тоже вебинары, дискуссии для наших ребят и родителей. Спасибо вам огромное за представление меня. И сегодня мы будем говорить о инженерии, позавчера мы говорили о бизнес-направлениях, о юриспруденции, и у нас остается четверг и пятница, где будем говорить о естественных науках, прикладных, включая анимацию, фэшн, дизайн и так далее. Меня уже представил Николай, поэтому спасибо вам огромное. Переходим дальше по нашему плану для того, чтобы опять успеть вложиться во время. Николай еще не знает, но я для вас сегодня подготовила немного больше слайдов по инженерии, потому что инженерия очень объемная такая, знаете, сфера для того, чтобы выделить основные направления для вас и сфокусироваться на чем-то. Но сегодня, просмотрев особенно канадские вузы и университеты, которые сегодня говорили, и включая Centennial College, канадский учебный вуз, все говорили о том, насколько инженерия развивается, в каком направлении развивается, какие зарплаты ожидать, особенно Thomson Rivers University из Британской Колумбии, вот только что, которые закончили, очень много помогли мне, подготовили вас к последующему нашему разговору. Поэтому о чем мы сегодня будем говорить? Мы будем суммировать сегодняшний день в общей сложности по сфере инженерии, как найти работу, как быть подготовленным к рынку труда, какие зарплаты ожидательны, какие позиции вы можете подавать. И в целом о секторах Канады, о пандемии, как повлияла пандемия на сектор инженерии и в целом сектора Канады. И очень интересные предложения, которые вас ожидают в конце нашей презентации. Как вы знаете, кто уже смотрел, слушал нас в предыдущие вечера с чашечкой чая или кофе, я люблю о диаграммах, о цифрах, о разделении Канады по провинциям, потому что это очень важно понимать, особенно в сфере инженерии. Поэтому то, что вы видите здесь на слайде, это в целом показывает индустрию инженерии, как разделена инженерия по провинциям. Вообще, давайте коснемся, скажем, категории, да, что же в высоком спросе, какие специализации, какие профессии. Конечно, это инженерия, одна из топовых запросов из самой индустрии. На самом деле, возможно, я вас удивлю, но если мы говорим о населении в целом по провинции Онтарио и по московскому региону, если мы сравним, да, у нас около 15 миллионов жителей только в Онтарио, что, соответственно, немножко меньше, но в Москве. Почему я об этом говорю? О том, что Канада огромная страна с маленьким населением, поэтому потребность индустрии тоже включает в себя эту часть.
Опять-таки, возможно, я вас удивлю, то, что 300 тысяч сейчас зарегистрировано лицензированных инженеров, работающих в Канаде. Это маленькая цифра. Для такой большой страны, да, то есть как бы вот это номер один, вот, да, то есть я всегда вам вот готовлю каждый день по индустрии определенные факты и fun facts. Я очень стала любить fun facts, очень интересные исторические вещи, которые вы сможете подумать и прочувствовать Канаду. И наши сервисы со Students International, которые мы предоставляем на индивидуальном уровне. По экспертным подсчетам, готовьтесь, ребят, работающих инженеров сейчас насчитывается 95 тысяч кандидатов на уход на пенсию. Окей? Поэтому, когда мы говорим, почему же в спросе, почему колледжи, университеты развивают эту деятельность, несмотря на какие-то технологические исследования, разработки и так далее. Самая основная причина, еще раз, что дефицит работников, взаимозамещающих на рабочие места пенсионного возраста 83 тысячи по всей Канаде. То есть мы еще не касаемся развития всей индустрии в целом и компании, где любая компания, которая развивается, добавляет к себе работников. Мы не говорим о новых местах. Вы понимаете, о цифрах, о которых мы сейчас говорим. Да? То есть это очень-очень важные факторы. Поэтому очень сильная потребность в этой промышленности. То, что вы видите на слайде по провинциям, в первую очередь, и сегодня University of Aberdeen рассказывали о том, что это стоит провинция как номер один, number one top as the province по инженерной специализации. Почему? Потому что из-за промышленности, которая там находится, нефтегазовая промышленность, концентрируется на севере Канады. Поэтому те цифры, которые вы видите, номер один для инженерной специализации, опять это узкая специализация, только если вы хотите быть в нефтегазовой промышленности. Я вам рекомендую посмотреть на провинцию Альберту для того, чтобы учиться на месте и на месте работать, найти практику и обосновываться в провинции. Хотя это не факт, то, что мы тоже сегодня с коллегами, коллеги мои тоже из Канады говорили о том, что можно ездить по провинциям и искать себя в других направлениях, это открыто. Но то, что мы видим сейчас, Альберта стоит на первом месте, потом идет Онтарио, потом идет Квебек, и третье Бритиш Колумбия, Британская Колумбия. То есть, по сути, 4 развивающихся таких больших сектора, это то, что вы видите на экране, и остальное уже там Манитоба, Саскатчеван и другие провинции. То есть это вот как идет распределение в Канаде. Вообще полезно знать, что кто же в спросе, да, это промышленные инженера, industrial engineers. И опять-таки, почему? Потому что то, что я говорила, плюс идет запрос от Government of Canada по иммиграционным, скажем, программам провинциальным. Каждая провинция имеет немного разные правила иммиграционной политики по привлечению новых кадров, талантов для развития данной провинции. Поэтому я не консультирую по иммиграции или по визам, я лишь даю определенную дату вам, да, то есть информацию, плюс основываясь на опыт студентов. Поэтому если вы пойдете на Government of Canada веб-сайт, есть специальная категория, высокой категории специалистов позиции, называется NOC, National Occupational Code List. Если для инженерии, если вам это интересно, номер 2141, но это не обязательно знать, просто вам факты, почему и что вы можете понимать о инженерии в целом. Okay? Поэтому эта программа, то есть каждый год Government of Canada готовит список очень востребованных специализаций и специалистов в определенной индустрии, где инженерия стоит number one. Okay? Это очень важно понимать. И, как я говорила, fun facts, если мы говорим о, в принципе, развитии инженерии, где транспорт тоже часть развития инженерии, развития транспортных развязок и так далее. Кто знает, когда построили первую железную дорогу в России и в Канаде? 1837 год было построено в Санкт-Петербурге. Длительностью 30 километров. Почему я об этом говорю? Потому что всего лишь чуть более
180 лет инженерия как промышленность стала развиваться, если мы говорим о транспорте. Это достаточно молодая сфера, в которой применяется очень много разработок и технологий. Да? То есть такой вот fun facts, исторические факты. Здесь мы будем смотреть на все-таки, как же все-таки эти сектора разделяются. По провинциям мы уже знаем, и то, что вы видите, первое, нефтегазовая промышленность всегда занимает номер один. Я сравниваю Канаду и особенно инженерный сектор с Россией, потому что в России природные ресурсы, да, занимают тоже номер один и по экспорту. Поэтому все, что вы видите, номер один сектор, это занимает нефть и газ, строительство, металлургия и добыча полезных ископаемых, транспорт, производство и передача электроэнергии и коммунальные услуги. В большей степени то, что мы видим, требуются инженеры, механики и зачастую в petroleum, да, то есть в нефтегазодобывающую промышленность. Но я выделю 3 категории, которые требуются. Их может быть 1000 расписанных сабкатегорий, подкатегорий по позициям, на кого вы можете подавать на работу, на кого вы можете учиться и так далее. Инженер-механик, электрик и компьютерный инженер. Это вот такие 3 основные базовые для вас вещи понимать. Okay? В целом запрос идет также и на архитектуру, и строительство, и в целом инженерию. И большой бюджет выделяется из государства Канады на инновационную исследовательскую деятельность и в учебные заведения, и в компании. Есть очень много разных проектов. Поэтому, когда Николай меня представлял, я действительно работаю в Новой колледж в международном отделе. Я очень горжусь этим вузом, потому что мы считаемся технологическим вузом. И почему я об этом говорю? Потому что мы говорим об инновациях. Да, что происходит в Канаде? Мы единственный вуз, который 2 года назад проинвестировали более 50 миллионов долларов для построения уникального и крупнейшего корпуса на территории колледжа в городе Гамильтоне, называется Центр Джойс. Здание с нулевым энергопотреблением в Канаде, одно из самых больших по Канаде. Поэтому это была одна из самых крупных инвестиций в учебное заведение, которое государство выбрало нас для развития последующих технологий, где есть современные лаборатории, работающие на солнечных батареях. Да? То есть это вот очень много таких вот интересных вещей по инженерии в целом, как все развивается. Если у нас какие-то вопросы, ребят, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, пишите в чате, мы будем на них отвечать. Okay? Пока без вопросов, мне кажется, просто все слушают цифры впечатляющие, понимают и уже где-то себе выбирают специальность в сфере инженерии потенциально для обучения в Канаде. Отлично, отлично. Мы коснемся поиска работы, и я тоже коснусь, потому что у меня здесь на самом деле целый лист написан, расписан за сегодняшний день о том, на чем сфокусироваться, и все-таки что же выбрать. Мне кажется, так как я работник сферы индустрии, образования, карьеры, а что выбрать, колледж или университет, да, а что лучше, во что лучше инвестировать, а в какой момент поступить, а что если не хватает математики или физики или химии, а что если я не уверен. Это классные вопросы, мы их коснемся, да, то есть сейчас больше мы говорим о трендах в целом в секторах инженерии. Это все вопросы у меня написаны, включая стажировки и кооп, и мы их коснемся, если вы не против, немного позднее. Здесь идет больше тренды, да, то есть примерно вот до 2025 года расписаны тренды по провинциям, где и какой рост происходит в инженерии. В предыдущей презентации Thomson Rivers University они больше фокусировались на IT-специализации, по крайней мере, то, что я видела, последний слайд, и много об этом говорили, компьютеры, как вы знаете, Онтарио считается, я считаю тоже, второй силиконовой долиной, поэтому все, что касается IT, Америка классная, и смотрите на Канаду в том числе по развитию технологий, открытию компаний Microsoft, Google, BlackBerry, Apple и прочие IT-компании открывают в Онтарио, существует уже очень давно. Здесь вы сможете видеть Канаду в целом и по провинциям. PEI, кто не знает, это Prince Edward Island.
Нова Скотия и так далее. Онтарио вы тоже здесь можете видеть. И опять, инженерия транс, то, что вы видите, Альберта из-за нефти, газа, добывающей промышленности. Это все здесь показаны показатели. И еще раз повторюсь, кто в большом спросе из-за провинции Альберта, и экспорт номер 1 в Канаде производится на основании природных ресурсов, это Альберта, и нам требуются инженеры-нефтяники. В принципе, соответствует и России, да, соответственно, востребованным инженерным специализациям. Petroleum engineers это называется. Вообще интересно видеть показатели, которые экономисты Government of Canada рассчитывали показатели роста, прироста новых рабочих мест, развития индустрии. Ожидается где-то в ближайшие 5 лет увеличение на 200-300%. Да? То есть все, что мы сегодня говорим, это вот вам понятие того, что инженерия всегда будет жить. Казалось бы, сантехник сколько получает в России или в любой другой стране бывшего Советского Союза, и сколько сантехник получает здесь. Это совершенно разные уровни. И я вам скажу, что сантехник один из высокооплачиваемых позиций вообще в Канаде в том числе. То есть такие технические направления, это очень круто. Можете открыть свой бизнес или работать в какой-то компании. Здесь тоже сделала я подборку вам топовых компаний инженерного направления. Невозможно все компании... Светлана, извиняюсь. Светлана, еще раз извиняюсь. С правой стороны, это по опросам студентов Канады. Светлана, да, у нас немножко пропадаете вы. Связь либо отстает, либо она пропадает периодически. Если возможно, начните, пожалуйста, Прошу еще прощения. с информацией так, предыдущий слайд? поводу Нет, следующий слайд по поводу топ-компаний. Да, вот вначале вы стали говорить, да, и у вас зависла камера, если я бы советовал еще раз ее отключить и включить. Да, сейчас уже делаю. Видите меня? Слышно? Все хорошо? У меня вы немного зависли на видео. Вот. Слайды мы видим, но ваше видео, оно зависло. Я не знаю, может быть, это только у меня. Звук хороший. Да, со звуком проблем нет. А вот с видео какой-то... Слышно меня хорошо? Давайте да, слышно хорошо. Если у вас камера, да, если попробуйте перезагрузить камеру, включите, выключите ее на видео, остановите, запустить заново. Если не поможет, то, я думаю, мы можем продолжить без видео, потому что это может быть какая-то проблема. Да, ребята, извините, в любом случае я пришлю эту информацию. Главное, что меня слышно. К сожалению, да, вас слышно, и слайды мы видим, поэтому мы можем продолжать. Отлично, потому что мне на самом деле компьютер даже камеру. Я жду, когда вернется интернет, ребята. Уж извините, технические неполадки. Слышно? Все хорошо? Продолжаем? Да, мы вас слышим. В принципе, вот сейчас мы остановились на слайде, который по топ-инженерным компаниям в Канаде. И я думаю, вы можете здесь... Супер. Да, эту информацию можете озвучить пока что. Отлично. Так, смотрите, я подготовила список компаний. С правой стороны колоночка – это список компаний по опросам канадских студентов, где бы они хотели в принципе работать, в каких компаниях Канады. Да? И студенты выбрали топ, скажем, 3 компании, которые вот the best choice, да, как говорят, самые лучшие, вот просто вот dreaming, да, то есть как бы это Bombardier, Apple и Google. Интересно, да, то есть именно вот такие направления. Здесь я выделила первое Stelco and Dofasco Hamilton. Не могу не коснуться своего города, где я живу и люблю жить, работать и помогать ребятам. Почему? Потому что Гамильтон считается столица стали в Канаде.
Мы производим, вообще провинция Онтарио считается как промышленная вот такая провинция, да, с заводами, с фабриками, включая тяжелую промышленность, которая находится в провинции Онтарио, и центр это Гамильтон. Вы тоже можете загуглить и посмотреть и почитать. И вот одни из крупных сталевырабатывающих заводов находятся в нашем городе. Стелко и Дофаско, одни из самых крупных. Это просто вам для информации. Мы также являемся, потому что все колледжи, вот тоже колледжи, университеты, что выбрать, если вы не против, буквально пару минут. Мы считаемся самым крупным вузом по выбору, по тренингу более чем 2400 компаний для тренинга, повышения квалификации, переквалификации сотрудников индустрии, включая инженерные направления. Мы самые крупные по тренинг-программам по всему Онтарио считаемся. Опять, почему я об этом говорю? Потому что это касательно инженерии сферы. Как вы все знаете, вы, может быть, слышали уже предыдущие наши серии, то, что я говорила, что все государственные, раньше существовали только университеты, со временем открыли государственные колледжи по требованиям индустрий. И, соответственно, колледжи, это исторический факт, колледжи государственные все были открыты, в первую очередь для тренинга местных компаний и индустрий. Соответственно, колледжи были открыты, основываясь на регион, что сам город или регион производит. Okay? Поэтому Новый колледж считается технологический учебное заведение, институт. И первая очередная задача наша была это тренинг технических специализаций и индустрии, которые находятся в нашем городе. Это вот, собственно говоря, о направлениях. С левой стороны вот топ-инженерные компании, это по списку канадскому, собственно говоря, основные компании, где тоже Бомбардьер. Я не хотела исключать Бомбардьер, например, Google из второй колоночки, для того, чтобы это было соответствовало канадским компаниям, выбранные государством, и, соответственно, с правой стороны колоночка студентов, выбор студентов. Есть ли у нас какие-то вопросы или идем дальше? Я думаю, да, можем двигаться дальше. Отлично. Замечательная сфера того, что вот мы как раз подходим к работам, да, то есть с кем можно работать, в какой сфере, на каком софтвере, да, какое программное обеспечение необходимо для того, чтобы вы трудоустроились на работу, на высокую зарплату и так далее. И то, что мы сейчас говорим, колледж или университет выбрать. Что лучше? Сегодня очень много информации того, что бакалавриат взять или магистратуру, или у меня уже есть диплом, что с ним делать, или же у меня не хватает математики, я после школы, но я хочу поступить, а у меня тройка стоит. Такое бывает, поверьте мне, из моего опыта, очень много кейсов таких бывает. Вузы предлагают некоторые варианты. На примере Нового колледж мы принимаем условно. Что это значит? У нас будет требоваться, например, дополнительный экзамен по математике после приезда в Канаду, в Новый колледж, если ваших оценок недостаточно. Но мы вас принимаем условно. И вы сдаете дополнительный экзамен по математике уже по приезду. Если вы не проходите на нужный балл, это все окей. Вы просто учитесь дополнительной математике. Или Foundation Program, то, о чем уже сегодня звучало, это предподготовительные, например, Pre-Technology Course. Да, передтехнологический курс подготовки к инженерии сфере, чтобы вы потом определились, куда вы хотите дальше пойти. Это тоже хорошая опция. Поэтому выбирать вам что, колледж или университет, not sure. Расскажу вам из своего опыта. Мой сын идет в high school в следующем году, в старшие классы, это будет 9, 10, 11, 12 класс. Я планирую для своего сына, и надеюсь, это не изменится, что он будет архитектором-дизайнером, то есть больше в инженерии сфере. И я для него планирую, что он пойдет в Новый колледж учиться. Для чего? Потому что более 50% в Канаде канадцев выбирают колледж номер 1, чтобы получить профессию по укороченной программе, выгодно финансово, и третий возврат инвестиций, то, что говорил Игорь, и то, что мы все сегодня говорили.
Чем Канада классная, я очень люблю эту сферу, то, что вы всегда можете вернуться в университет с перезачетом предметов любого учебного вуза и дозакончить университет по укороченной программе. Либо это 2 года, либо это год, либо это 3, зависит от длительности самой программы, например, в государственном колледже. Да? То есть это очень круто. Поэтому, говоря о том, чем отличается колледж и университет, не могу не коснуться, это инженерия. Колледжи отличаются hands-on training, что вы работаете на рабочем месте, на примере авиации программы. Опять на примере нашего вуза у нас есть аэропорт в нашем Гамильтоне. Это внутренние международные авиарейсы. У нас есть очень интересно, ребят, загуглите, посмотрите, военный музей техники, уникальный по Канаде, авиавоздушной техники, собранные со всего мира, включая военные, самолеты военной эпохи разного времени, да? Включая бомбардировщики. Все эти самолеты летают, вы можете заплатить деньги и, как говорится, попутешествовать. Рядом у нас есть наше авиационное поле с боингами и самолетами. Почему я говорю об инженерии, выделяю, и сегодня тоже звучало, что инженерия – это 100% трудоустройство. У вас не будет никаких проблем с трудоустройством. И на примере авиации, что ребята не в классах учатся с конспектами или с книгами, а они работают в самолете своими руками. Okay? То есть они делают детальки, они знают, как работать с электроникой и прочее, прочее. Это как выглядит канадская система колледжей в Канаде. Это вот на примере практических навыков. Поэтому обычно студенты идут, получают профессию, подготовленные к рынку труда, работают, понимают, по какой узкой специализации пойти, и нужно ли и это ли им для своей будущей карьеры, и дальше идут. Единственная вещь, то, что необходимо иметь лицензию в сфере инженерии, вы обязаны быть сертифицированным инженером. Okay? То есть вы учитесь, получаете лицензию, и тогда уже, как говорится, практикуете. Опять-таки, обучение, например, колледж, лицензия, работа, или колледж, университет, лицензия, работа. Да? То есть у вас есть всегда право выбора. Очень интересная вещь, то, что я вам хотела тоже сказать, что с правой стороны вы видите примерно просто базу для вас понимания, на каких программах вы будете работать в колледже, в государственном вузе. И эти программы соответствуют требованиям индустрии. Например, последняя SolidWorks, Design Software, используется в более чем 165 тысяч компаний Канады. Okay? Тоже интересный факт. Инженера, будущие инженера или же кто профессионалы своего дела, я думаю, будет вам интересно послушать, какие же лицензии, сертификаты в самом высоком спросе в Канаде, да, то есть именно как инженер. А я вам приведу буквально пару топовых сертификатов этого года, 2020-го. Первое – это Structural Engineer, второе – Professional Engineer, Engineer in Training, Certified Engineering, Technologist, Computer-Aided Design and Drafting и Electronic Systems Technician. Как вы знаете, опять-таки, Канада очень разбита на провинции, и в каждой провинции есть своя ассоциация, но у нас есть также и основная ассоциация профессионалов инженерии, поэтому обязательно нужно состоять в эту ассоциацию, сдавать экзамены и быть лицензированным специалистом в Канаде. На что обращают внимание как навыков вас? Во-первых, это практическая подготовка, которая вам дается в вузе на разных проектах, включая волонтерство, стажировки, на которых вы тоже работаете, и больше возможностей при устройстве на работе. И с Игорем соглашусь о том, что я тоже всегда рекомендую студентам взять программу по стажировкам. Если есть кооп, обязательно выбирайте кооп-сферу. На какие навыки обращают внимание работодатели? Это обязательно communication skills, да, то есть как вы разговариваете, технические ваши навыки, обязательно математика, статистика, обязательно лидерство, без этого никуда. И вы здесь видите, последнее у меня стоит project management.
Обязательно в этих сферах, это я выделила, потому что не может быть project management в этих сферах, проекты без project management, да, без project менеджера, на которого вы можете сдать дополнительно к своей сфере, например, вы бакалавр или вы закончили дипломную программу в колледже, у вас уже есть профессия, и вы начали работать, и чувствуете, что вам нужно, что у вас уже есть команда, вам нужно знать определенную программу софтвера по project менеджменту и быть лидером этой команды. Для этого нужно быть вам PMP, обычно Project Management Professional, сдать экзамен, ничего сложного нет, все очень просто, у вас всегда будет поддержка. Поэтому Project Management в этих сферах очень-очень важен. Этому всему вас будут учить в учебном заведении, в колледже, Новой колледж и других колледжах и университетах. Это, собственно говоря, по скажем, работам. Какие зарплаты? Мы сегодня уже говорили и в IT-специализациях. Достаточно хорошая зарплата инженерной направленности, как студенты, здесь кооп не включен, стажировки в среднем где-то, зависит от провинции, по провинции Онтарио, в среднем стажировка будет около $17 в час, 14-17 долларов в час у вас, да? Обычно стажировка – это оплачиваемый компонент работы, обязательная или необязательная часть прохождения на самом курсе. Ребята, которые регистрируются в Новой колледж, всегда знают часть стажировки, на каких курсах у них это будет проводиться, какая поддержка от коп-департамента и так далее. У нас сюрпризов нет. Поэтому те суммы, которые вы видите, что вы как студент подрабатываете, это в среднем. Okay? Зависит от индустрии. Это от и выше. В год, то, что указано, от 16-17 тысяч в год и выше. Когда вы оканчиваете свою программу, и опять повторюсь, что мы вас готовим не после окончания вуза, а как только вы приезжаете, и даже до того, как вы приезжаете к рынку труда. Это очень важно. Ваш успех – это наш успех, поэтому ваше трудоустройство – это наш успех. То, что вы здесь видите, где-то в среднем от 70 тысяч до 150 тысяч в год и выше у вас будет зарплата в зависимости от направления, на которое вы пойдете. 5 лет назад, даже практически 6 лет назад, когда я пришла работать в Новой колледж, мальчик русскоязычный закончил нашу программу инженеринг, Energy Systems, и он, это вот почти 6 лет назад, у него была зарплата после выпуска сразу 60 тысяч в год, и, соответственно, из-за индексации каждый год у него, соответственно, скорее всего, он сейчас уже senior менеджер или, может быть, директор, да, то есть это вот в целом как выглядит. Вы должны посчитать, и сегодня мы все говорили, не первый день, сколько в год вы примерно тратите на обучение. Да, обучение у вас, колледж дешевле и быстрее, университет дороже и немножко дольше. Возврат инвестиций вам тоже можно посчитать, это очень просто, если вам нужно просчеты определенные, сколько будет на жизнь и так далее, пожалуйста, обращайтесь, мы вам поможем. Здесь вот тоже, вот, собственно говоря, я хотела разделить, потому что эта часть очень важна в инженерии, где, в каком направленности вы можете получать и в каком количестве. Инженерия первая идет и консультационные, скажем, услуги компании от 120 тысяч и выше. EPC – это Engineering, Procurement и Construction, то есть инженерия, закупка и строительство. Индустрия, следующее – это коммунальные услуги, инфраструктура, включая транспорт, развитие транспортной развязки и системы. Кстати, в колледже Мохака единственная программа по Канаде, она открыта только у нас. Government Research, то есть исследовательская научная деятельность от 130 тысяч и выше. И Oil and Gas, то, что мы говорили, очень быстро развивающийся. И нефть и газ, это зачастую Альберта идет от 200 тысяч и выше. Это вот по направлениям, и эти зарплаты обычно включают и бонусы. Fun facts. Николай, то, что мы говорили, я подобрала вот достаточно интересная информация, сколько женщин в инженерной индустрии в Канаде. Я, честно сказать, что я удивлялась, потому что у нас на программе Aviation, мы готовим механиков по починке авиавоздушных судов, каждый семестр, каждый набор всегда есть девушки. Поэтому, девушки, не стесняйтесь подаваться. Как правильно сегодня говорили, я всегда говорила, наши очень сильные ребята в подготовке именно science, математика, физика, химия. Поэтому мы лидеры в этом, и мы вас ждем здесь. И
так же, как и парни подают на инженерную специализацию. Ну, интересный такой факт, я говорю, fast facts того, что, и fun facts того, что в среднем где-то 20-23% работающих инженеров – это женщины в Канаде. Так что интересно. Я вижу здесь территории там Юкон, северные территории, Нунавуд, там один из самых высоких процентов. Просто, видимо, девушки сразу заранее думают о том, что нужно знать, как починить кран, да, как сделать систему водоснабжения и так далее. То есть они заведомо идут по специальности, чтобы в жизни пригодилось. Да, практически сразу наш подход. Да, так что спасибо. На самом деле я тоже из опыта могу сказать, что из наблюдений студентов, да, мы каждый день, ежедневно, ежеминутно работаем со студентами, и могу подтвердить, что девушек, которые выбирают инженерные специальности, не намного меньше, чем парней. Я бы даже сказал, что практически одинаково. Поэтому те, кто родители студенток будущих, да, либо те, кто студентки сейчас нас слушают, абсолютно не отказывайтесь от своих амбиций, если у вас хорошо получается с точными науками, математика, физика вам дается легко и вам это интересно. Инженерия – это та сфера, в которой себя можно смело реализовать, даже будучи девушкой, женщиной. Поэтому эта статистика, она просто как подтверждение того, что сейчас мир очень сильно изменился. Гендерных принципов даже в таких специальностях, как инженерия, уже давно нет. Поэтому никогда не отступайте от своей идеи получить желаемое образование. Спасибо большое, Николай. Спасибо большое, что вы со мной в этом и в моей идее выделения этой сферы и показать, что самое главное, ребят, при выборе своей специализации, чтобы вам нравилось или чтобы вы любили то, что вы делаете в будущем. Не смотрите на зарплаты. Зарплата – это хорошо, финансовая часть, но самое главное, какой ваш интерес, к чему вам склонность по наукам в школе или в университете, или вы уже, как говорится, кандидат, который уже все закончили, вы профессионал своего дела, да, поэтому мы здесь для того, чтобы вам помочь. И практически мы уже заканчиваем, тоже практически последние слайды, и практически вложились во время, то, что мы планировали. Как подготовиться все-таки к работе. И сегодня мы постоянно говорим, колледж или университет, а что же все-таки выбрать, а куда же инвестировать эти деньги. Поэтому английский, да, без английского никуда. Английский, колледж, университет, лицензия или английский, колледж, лицензия. Практический опыт, то, что я вам говорила, что университеты все-таки больше работают на научную деятельность, больше теоретическая деятельность. Колледжи государственные, включая Мохо колледж, это практические навыки. И рекомендации, да, то есть практику вы получаете и первый опыт в самом вузе. Как только вы приезжаете, с вами начинают работать все департаменты, все сервисы предоставлены, работы на кампусе, подработки на кампусе. Я всегда говорю, ваши лучшие друзья – это профессора. Да, они всегда все связаны с индустриями. Вам всегда будет поддержка во всех вопросах. И, конечно же, резюме, сопроводительное письмо по канадским стандартам, тому, что требуется конкретно в этой индустрии. Поэтому с вами работают полностью специалисты по всем направлениям. Это вот такие основные факторы, на что стоит обратить внимание. Как найти работу? У вас поиск работы, я всегда говорю, ребят, при регистрации в Mohawk College, при регистрации со Students International начинаем работу уже сейчас, находясь для вас еще в своей стране пребывания, работаем уже сейчас над этим. Мы уникальные сервисы предоставляем вам по поддержке еще до приезда в Канаду. То, что вы здесь и видите, у вас идет поддержка по карьере до приезда в Канаду, во время обучения и после окончания, да, с поддержкой других департаментов, то, что вы здесь видите, Employment Program, Career Advising. Useful Tools – это очень важная страница того, что, где можно искать работу,
вы можете ознакомиться на Mocha College сайте, на iSend App, которое приложение вы сможете закачать абсолютно бесплатно. Government of Canada, основной ресурс для вас, в том числе Engineers Canada. Я тоже вам добавила еще Professional Engineers Association, которая разделена по провинциям. Пожалуйста, зайдите, погуглите, посмотрите, есть вопросы, обращайтесь к нам. И другие ресурсы, на которые стоит обратить внимание. Это мы уже все говорили, почему Канада, сколько человек уходит на пенсию, сколько нам нужно взаимозаместить. И Канада страна иммигрантов, поэтому мы привлекаем больше и больше количество людей для того, чтобы более 300 тысяч ожидается, более 300 тысяч каждый год приезжает, и ожидается более 1 миллиона новых людей, приезжих иммигрантов в течение следующих нескольких лет, даже пару лет, я бы сказала. Из-за того, что каждая индустрия требует ресурсы и развития самой экономики в целом. Здесь такие основные вещи. Я, кстати, Николай, вы еще это вчера не видели, я сегодня работала по новостям, по новым каким-то дополнениям работы. Сегодня добавили буквально по провинции Онтарио 98 новых позиций, как Labor Inspector. Это как бы инспекторы вашего рабочего места, да, там, где вы работаете, да, то есть они будут оценивать, что-то хватает, что не хватает, safety, не safety и так далее, безопасность. Охрана труда, в общем, да? Да. Буквально сегодня в новостях вышло в 6 или в 7 утра, я следила, готовилась, ребят, к встрече с вами. Вот. В целом с июня месяца добавилось более 1 миллиона новых работ, включая Amazon, который вы знаете, и 1500 новых мест в Гамильтоне. Открываются новые рабочие места, соответственно, строится новый distribution center, новый центр по дистрибуции всех заказов. Почему Гамильтон выбран? Опять повторюсь, потому что в Гамильтоне аэропорт есть, о котором я говорила, самый большой карго аэропорт. Самые большие перевозки, авиавоздушные перевозки идут из Гамильтона аэропорта, поэтому Amazon выбрал нас как хаб для своей деятельности. И, соответственно, привлечение студентов, привлечение новых талантов, обучение новых специалистов, переквалификация, повышение квалификации стоит как номер 1 в плане Канады, иммиграции и восстановления экономики и развития экономики в целом. И, собственно говоря, мы практически закончили. Что же вы получаете от Mocha College, собственно говоря, от меня лично, благодаря Students International, возможности по... Да, Николай, вижу, что я исчезла, это просто опять интернет, простите, пожалуйста, ребят. Ничего страшного. Я надеюсь, что меня слышно. Что слышно. Да, может, тоже практически закончили. Вы получаете полную поддержку до приезда в Канаду. Что это значит? Это включает бесплатная подборка подработок, работы, рынка труда, вас как студента по своей индустрии и другой индустрии, по региону нашему, бесплатное резюме, сопроводительное письмо и прочее другое. Поэтому регистрируйтесь, приходите в Students International Office. Мы вам предоставим полную подборку всего, и самое главное, что мы с вами будем на любом этапе и процессе и зачисления, и выбора вашей будущей профессии. Спасибо вам большое. Николай, есть ли вопросы? Да, Светлана, спасибо большое за такую детальную статистику, за подробную важную информацию. На самом деле, еще раз подтвердили, что инженерия является, и вообще сфера инженерного образования является топ специальностью, да, для иностранных студентов и не только. Она действительно выделяется от многих сфер, и все больше и больше ребят обращают на это внимание. Поэтому те, кто с нами сегодня был, те, кто слушал и видел нашу презентацию наших партнерских учебных заведений, надеюсь, еще раз убедились, да, что возможность получить это образование, она есть во многих странах. Надеюсь, что вы подчеркнули для себя те желаемые направления в сфере инженерии, потому что это очень-очень обширное направление, в котором масса интереснейших программ, и каждый сможет найти для себя подходящую. Мы затронули только
скажем, частичку того, да, что можно вот рассказать, о чем можно рассказать в течение дня. Мы провели порядка 10 сессий образовательных по разным странам и направлениям. Все то, что не обсудили, это есть у нас, это есть в наших партнеров, и мы готовы этой информацией с вами продолжать делиться. Сейчас я бы хотел перейти к вопросам. У нас есть несколько. Я, Светлана, озвучу их вам, чтобы вы смогли ответить. Вопросы. Спасибо огромное. Насколько сложно получить лицензию, я так понимаю, в инженерной сфере, и какова ее стоимость? Хороший вопрос. Все зависит от программы, на которую вы идете. Соответственно, в какой индустрии вы будете и какая лицензия необходима. Да? И цены зависят от самой ассоциации и провинции, в которой вы будете относиться. Да? Поэтому, если у вас есть конкретный вопрос, деятельность, которой вы хотели заниматься в будущем, можете обратиться к нам, мы вам полностью скажем, дадим полностью учебный и рабочий процесс, и какие будут ваши расходы, включая лицензию и сертификации, которые вам необходимы в определенной провинции, но я надеюсь, это будет Новый колледж, провинция Онтарио. Светлана, вопрос, примерно порядок цен, сколько это стоит, и расскажите, может, немножко, скажем так, издалека, вообще процесс лицензирования, насколько он автоматический, да, что нужно сделать студенту и так далее, потому что многих студентов этот вопрос не беспокоит, пока они не дойдут до сути, да, в том, что чтобы работать в какой-либо сфере, нужно иметь лицензию. Вот на примере, допустим, Канады, да, канадских учебных заведений, как процесс лицензирования проходит, и все-таки, да, порядок цен, вот примерно плюс-минус, сколько это может стоить. Конечно. Значит, смотрите, скажу вам на примере Project Management Institute, если вы будете не против, да, потому что это тоже такая обширная, касательно инженерии в целом. А для того, чтобы вас допустили к экзамену, потому что вы не можете просто так, опять зависит от лицензии, да, если мы говорим о инженерии, да, вот именно engineering license, то, что я вам говорила, озвучивала, там требуется всегда credits, то есть предметы, определенное количество часов, читаемых в учебном вузе, плюс дополнительно определенное количество работы в определенной сфере. Когда это требование практически каждой ассоциации, практически каждой индустрии, включая инженерию. Когда вы готовы, вы показываете, подаете application, например, в ассоциацию инженерии, и говорите, вот я готов к сдаче экзамена. Как мне подготовиться, пожалуйста, начните мой процесс application, регистрации на эту лицензию или сертификацию в данной сфере. Вам присылают пакет, вы оплачиваете и делаете в календарике, да, выбираете дату, время доступного экзамена. Вы платите всегда регистрационные сборы, каждая ассоциация свои регистрационные сборы, или же есть требование, что вы обязательно должны состоять в этой организации. Цены зависят от каждой организации, может быть $200, может 250, а может быть меньше, как студенту обычно всегда скидки в год мы имеем в виду. Да? И за экзамен вы всегда тоже платите. Если вы его не сдали, вам нужно его пересдавать. Стоимость зависит от ассоциации и от индустрии, и от сертификации. В среднем, наверное, я бы сказала 200-250 и выше за один экзамен. Okay? То есть это в среднем цены, которые существуют. А есть ассоциации, опять зависит от вашей индустрии, куда вы пойдете, в IT, вы пойдете в инженерию. Например, авиация – это совершенно другая сфера, где higher standards, да, то есть где более высокие требования. Почему? Потому что вы отвечаете за жизнь людей, да, поэтому там может быть более высокие требования к тому, чтобы вам разрешили быть в этой ассоциации и допустили вас к экзамену, например, да. Там, возможно, требуется больше опыта работы, показать, что вы уже в этой данной сфере работаете. Okay? Это вот в принципе как выглядит Канада в целом по большинству индустрий, включая бухгалтерию, да, то есть состоять. И есть ассоциации, которые требуют, чтобы вы платили ежегодные сборы какие-то за то, что вы
имеете, за то, что вам разрешают иметь доступ к их компаниям, к индустриям, например, в той же инженерии или архитектуре и строительстве. У вас есть доступ к дате-базе их, да, вы можете контактировать, вы можете ходить на конференции, вы можете участвовать на конференциях и так далее, да, то есть там всегда есть шкала определенная расходов, чтобы быть профессионалом в своей деле. Но поверьте мне, вам не стоит этого бояться абсолютно, потому что это все вас обучают в процессе обучения, да, и у вас не будет никаких сюрпризов. Это не $1000 и не $10 000, то, что вы тратите на свое обучение, да, то есть это совершенно, скажем так, не очень большая стоимость того, что вы можете себе позволить то, чтобы сдать на лицензию или сертификат в Канаде. Да, очень подробный ответ, спасибо большое. В принципе, у нас вопросов больше нет. Я бы хотел еще сделать небольшой анонс мероприятий, которые у нас продолжаются в течение недели, которые будут завтра. Если мои модераторы в этом смогут помочь, было бы очень прекрасно, потому что завтра очередной день профориентации от компании Students International и наших партнерских учебных заведений. Мы будем говорить об естественно-научном направлении, затронем сферу разных научных направлений, и технических, и гуманитарных. Поэтому, если мои коллеги смогут сделать демонстрацию расписания на завтрашний день, было бы прекрасно, чтобы мы с вами на такой положительной ноте смогли попрощаться и обсудить, что нас ждет завтра. Пока презентацию включают, я бы еще раз хотел поблагодарить Светлану за то, что вы подготовили интересную и обширную информацию о статистике трудоустройства, о возможностях, о вакансиях, которые есть в Канаде. Я уверен, что такая же тенденция и такие же возможности студентов, выпускников есть по всему миру, во всех странах, потому что инженерия по праву считается действительно ведущей специальностью в мире, да, на которой спрос очень-очень большой, наравне с IT-специальностью и бизнесом. Поэтому сегодня мы затронули лишь часть, но постарались собрать, скажем, самые сливки для вас, чтобы день прошел интересно, день прошел для вас познавательно. Мы остаемся с вами на связи, чтобы ответить на ваши вопросы, помочь в дальнейшей работе по зачислению, и в этом мы действительно можем оказать вам громаднейшую помощь, начиная от подготовки к экзамену IELTS, к сдаче этого экзамена и, соответственно, в дальнейшем уже формировании планов по зачислению и визовой поддержке. Сейчас вы видите на экране список мероприятий, которые мы запланировали на завтра, на четверг, 24 сентября. Мы снова начинаем в 10 часов, и мероприятия будут, опять же, следовать каждый час, поэтому выбирайте для себя то направление, которое вам интересно, ту страну, которую вы рассматриваете потенциально для своего обучения. И я бы советовал вам все-таки присоединяться на несколько мероприятий, потому что формат сравнения, он всегда помогает определить плюсы и минусы того направления, либо той страны, да, которую вы для себя уже, скажем, отдали которому предпочтение. Поэтому присоединяйтесь к нам завтра. Вас ждет много информации важной и полезной. И плюс не забывайте, что участники, которые прослушают 20% наших профориентационных вебинаров, получат именной сертификат с бонусами от компании Students International по дальнейшему обучению за границей. Светлана, я на этой ноте готов сказать вам еще раз большое спасибо за ваше время и информацию, и материалы, которые вы подготовили для наших студентов и слушателей. И прощаюсь с вами до завтра, как и со всеми нашими слушателями. Спасибо.